सच बताऊं तो मतलब इस बार प्रेशर भी काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जैसे इंटरनेशनल स्टेज पे हमें इतने बड़ी स्टेज पे मौका मिला है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। उस तिरंगे का भार ही बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि देखिए जब ये प्रेशर आता है अपनी टीम को प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट कराने का, तो बात अलग है, पर जब एक कंट्री को आप रिप्रेजेंट कराते हो तो उन सभी प्लेयर्स के इमोशंस होते हैं इस पीछे, कि जिन प्लेयर्स ने सपना देखा है वहां तक पहुंचने का, उनकी भी आप होप अपने साथ, वो बीकन अपने साथ आप आगे लेके जा रहे हो, तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा। आपको क्या लगता है कि टीम्स को ये प्रेशर तोड़ेगा या फिर और मजबूत बनाएगा? मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस मिलेगा तो इससे टीमें और बेहतर ही होंगी, और क्योंकि जिस तरीके से अभी तक भारतीय टीमों ने खेला है, ना सिर्फ फ्री फायर मैक्स इंडिया कप में, बल्कि हमने देखा एशिया इन्विटेशनल के जो प्रीवियस एडिशंस हुए उसमें भी भारतीय टीमों ने काफी तजुर्बा हासिल कर लिया है। ये वो भारतीय टीमें नहीं है जिनको आप काउंट कर सकते हो कि सिर्फ बॉटम पे आएंगी या कंसोलेशन प्राइज के लिए खेल रहे हैं। अब भारतीय टीमें लड़ना भी जानती है और जीतना भी जानती है, तो मुझे लगता है टफ कंपटीशन देंगे वहां जाके। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे अभी हमने एक बहुत बड़ा टैली करा, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि टीम में जितने भी प्लेयर्स जा रहे हैं इनकी एज क्या होने वाली है। एवरेज एज 20 साल निकल के आती है रॉकी भाई। एंड 20 साल अगर हम लोग सभी प्लेयर्स की एज लगा लें तो 20 साल के खिलाड़ी ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, डरते नहीं है, खौफ नहीं होता है सामने कोई भी टीम आ जाए। और दूसरी तरफ ये चीज बैकफायर भी कर सकती है। यंग प्लेयर्स हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लैन खेलने के लिए जा रहे हैं, तो काफी बड़ा चैलेंज रहेगा। क्या लगता है आपको कि ये चीज वर्क करेगी हमारे लिए, कि यंग ब्लड फेवर करेगा हमारे लिए, या फिर इन एक्सपीरियंस भी हमारे लिए बैकफायर कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है एक एवरेज उम्र होती है 20-21 साल एक ई स्पोर्ट्स एथलीट के लिए, और गालिबन अगर आप कंपैरेटिवली बाकी नेशंस को कंपेयर करें और तो उनका तो एज जो एवरेज निकल के आता है वो इससे भी कम है। Let's talk about few of the players. One of the players was Wonder Kid रासिया, जिन्होंने हाँ। पिछले साल खिताब जीता था EWC का, ई स्पोर्ट्स विश्व कप का। तो अब मुझे याद है शायद 14-15 साल के थे, तो इस हिसाब से मुझे लगता है अभी तो रासिया शायद 17 साल के भी नहीं हुए होंगे। तो इस वजह से ये पता चलता है कि बाहर कंपटीशन इस हद तक ज्यादा हो चुका है कि आप मान के चलिए एथलीट्स के उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको इंटरनेशनल स्टेज पे कितना एक्सपीरियंस मिला है, उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल एक्सपोजर का यहाँ पे तजुर्बा मिला है वो ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सही। देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, एज मैटर नहीं करती है। यंग ब्लड ऑफ कोर्स फेवर में जा सकता है, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है मेरे दिमाग में, एक और पॉइंट आता है ऑलवेज, ये तीनों की तीनों टीम्स की स्टोरी लाइन भी बहुत यूनिक रही है रोकी भाई। अगर हम बात करें यहाँ पे टीम एस2एल Esports, अंडरडॉग टू राइजिंग स्टार्स, द न्यू फेज, ऑन द अदर साइड यहाँ पे इनका फैन बेस भी सबसे बड़ा है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें टीम आइको टोटल गेमिंग, एक लेगेसी का जो टैग इस टीम के ऊपर, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, एक बहुत बड़ा वेट लेकर के आता है। एक ऐसे टीम एपिक्स गेमिंग, जिनकी स्टोरी के बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुरंत आकर के इंडिया चैंपियन बन जाएंगे, और वो बने हैं। तो तीनों की स्टोरी लाइन अलग अलग है, तीनों की टैग लाइन अलग अलग है। कोई यहाँ पे एपेक्स प्रेडेटर है, तो कोई यहाँ पे लेगेसी होल्डर है, तो कोई यहाँ पे न्यू कमर होने वाला है, पर न्यू कमर वो न्यू कमर नहीं रहा है, वो एक बड़ा राइजिंग स्टार बन चुका है। तो ये भी एक बड़ी स्टोरी लाइन रहने वाली है। वैसे क्या लगता है कि यहाँ पे इन तीनों टीम्स में से सबसे बढ़िया स्टोरी लाइन किसकी वर्क कर सकती है ईडब्ल्यूसी में? देखिए, किसी की भी काम आ जाए भारतवर्ष के लिए तो यही खुशखबरी होगी, क्योंकि इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है तीनों टीमों को ही फुल सपोर्ट है भारतीय दर्शकों द्वारा। तीनों की अलग अलग कहानी है, लेकिन वो कहते हैं ना, कहानी का अंत अगर हैप्पी एंडिंग हो तो सुनने में ज्यादा आनंद होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इन तीनों में से एटलीस्ट एक आधी टीम तो डेफिनेटली ग्रैंड फाइनल तक जाए, क्योंकि पहली बार हमें स्पोर्ट्स विश्व कप में भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो मैं तो इच्छुक हूँ कि इन तीनों टीमों को ही देख सकूं, बट मुझे लगता है शायद नियति और किस्मत की देवी इतनी मेहरबान नहीं है। बट जो भी टीम जाए, मुझे लगता है इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन टीम्स। डेफिनेटली यार, देखिए ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि कोई भी टीम पहुंचे, वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं पिछले कुछ दिनों में ना लगातार एक्टिव हूँ कम्युनिटी के अंदर। मैं एक बात तो बार बार सुन रहा हूँ, जीतो हारो फर्क नहीं पड़ता है, हम तुम्हें प्यार देते रहेंगे। और ये चीज मैं बार बार इमोशन सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इमोशन रहने वाला है, एक बहुत बड़ा एंगल रहने वाला है। केवल प्यार फैंस ही नहीं देते हैं, केवल सपोर्ट फैंस ही नहीं देते, वो जो लोग बिहाइंड द कैमरा वर्क करते हैं, टीम मैनेजर्स, एनालिस्ट, कोचेस,
पेरेंट्स, ये सभी लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनकी भी मेहनत होने वाली है इसके पीछे, उन लोगों ने भी पूरा यहाँ पे टाइम दिया है। तो देखते हैं कि क्या होगा। पर सबसे बड़ी क्वेश्चन रहता है रॉकी भाई, एक आपको सिनेरियो की तरफ लेके जाता हूँ। सोच के देखिए, इंडिया ट्रॉफी जीत चुकी है, कोई भी तीनों में से एक टीम ट्रॉफी जीत चुकी है। सोच के देखिए क्या चेंज हो जाएगा, क्या चीजें चेंज होंगी। क्या ब्रांड्स का पर्सपेक्टिव जो साइड लाइन पे खड़े हुए हैं उनका चेंज होगा, पेरेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव चेंज होगा, जिन्होंने कभी टोका होगा इन प्लेयर्स को कि यार ये एक ऑनलाइन गेम से क्या ही हो जाएगा, फ्री फायर मैक्स से तुम कितना ही आगे चले जाओगे। क्या चीजें चेंज होंगी पूरे पूरे डोमेस्टिक इकोसिस्टम के अंदर। देखिए, डोमेस्टिक इकोसिस्टम मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ, इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी रही है मेरे डोमेस्टिक सर्किट में। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि एक क्लियर मैसेज जाएगा और जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे इच्छुक होंगे कि हमारे जो लड़के हैं इस प्रोफेशन में जाएं। इट्स नॉट इजी एट ऑल जब पेरेंट्स जो हैं गेम को यहाँ पे सोचे कि ये भी एक नोबल प्रोफेशन हो सकता है, बट इट इज़ एक्चुअली, क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ पे ऐसे कई दुर्लभ मौके हमने देखे हैं और जहाँ पे भारतवर्ष को ई स्पोर्ट्स के सिनारियो में जो है सक्सेस मिली है और पूरा सपोर्ट मिला है। तो मुझे लगता है ये एक वो, अगर जैसा आपने कहा आपके मुंह में घी शक्कर लड्डू जो भी दुनिया की सबसे मीठी चीज हो, बट मैं पर्सनली ऐसा तो नहीं है कि मैं जरा सा खड़ूस किस्म का हूँ, बट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना होते हुए मुझे लगता है कि शायद एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। बट अगर भारत जीतती है तो मैं तो भैया वो दादा की तरह, सौरव गांगुली की तरह टी शर्ट उतार के नाचने के लिए भी तैयार हूँ, ये मैं बता रहा हूँ ऑन स्क्रीन। आई विश ऐसा कुछ हो और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं वो लोग भी चाहेंगे कि रॉकी भाई एक बार बढ़िया डांस दिखा दे। वैसे आपका एक डांस क्लिप बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपने बहुत बढ़िया डांस करा था, मुझे भी याद है। आपकी कई सारे डांस क्लिप पूरी कम्युनिटी में वायरल है। प्लीज दोस्तों बताना कहाँ पे इनकी क्लिप्स कटी है और आज भी काट लेना ये क्लिप। पर देखो रॉकी भाई, आपने बहुत अच्छी चीज कही कि चीजें चेंज हो गई यार। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि देखिए पेरेंट्स एंड सभी प्लेयर्स का, पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का जो पर्सपेक्टिव वो चेंज हो, और ब्रांड्स जो साइड लाइन पे बैठे हैं, आई थिंक सो अगर कुछ ऐसा होता है आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी को साथ में मिलकर के आगे बढ़ना है। पर देखिए रॉकी भाई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग स्लो आगे बढ़ रहे थे, अब थोड़े से टफ फेज पे चलते हैं और अब थोड़ा सा पेस बढ़ाते हैं। आपको एक बोल्ड प्रेडिक्शन देनी है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 पेरिस की, और साथ में आप इसको डिफेंड भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने प्रेडिक्शन क्यों दी। आपको क्या लगता है, वैसे आप ही नहीं, इस चीज का आंसर मैं भी दूंगा, मैं भी फंसूंगा आपके साथ ही साथ, पर आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी टीम है जो जीत सकती है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? आप कहीं पे भी लिख करके दिखा सकते हैं और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्यों लगता है। ईडब्ल्यूसी के लिए मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन रहेगी बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स। ओके ओके, मैंने भी यहाँ पे प्रेडिक्शन दे दी। मेरी तो प्रेडिक्शन होने वाली है टीम एपेक्स गेमिंग TAG। रोके भाई, इसके पीछे रीजन दीजिए कि आपने ये प्रेडिक्शन क्यों दी और आपको क्या लगता है कि बुरीराम यूनाइटेड इस बार जीत सकती है। वेल, और अब बिल्कुल बेसिक फैक्टर्स पे बात करूंगा। FFWS के चैंपियंस हैं। जिस तरीके से बुरीराम यूनाइटेड खेल रही है, एक अलग ही भाईचारा उनमें दिख रहा है। उसके अलावा बहुत ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशियन टूर्नामेंट्स में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, जिससे कि पता चल रहा है कि अपने अंदर ही अंदर कोई रणनीति छुपा रहे हैं। और ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि जब कोई टीम अभी अभी वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीती हो उसके बाद इतना ज्यादा टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट ना करे। तो मुझे लगता है शायद बुरीराम यूनाइटेड के पास अभी भी लगता है नए मेटा के हिसाब से कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो बाकी टीमों ने देखे नहीं है। तो मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन तो देखिए बुरीराम यूनाइटेड है। फेवरेट्स तो 2-4 हैं, बट मुझे लगता है ये टीम सबसे फेवरेट हो सकती है बुरीराम यूनाइटेड, क्योंकि फॉर्म भी है, खिताब भी है, सिनर्जी भी बहुत सही सेट है टीम में, और सबसे बड़ी बात, अब इस कमाल की टीम के इतने अचीवमेंट होने के बाद भी ये अनप्रेडिक्टेबल आ रहे हैं, क्योंकि कहीं पे खेलते हुए नहीं दिखे इन पिछले कुछ महीनों में। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा बुरीराम यूनाइटेड को यहाँ पे डिफेंड भी करा है कि कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, गायब है। मैंने तो ऑफ कोर्स टीम एपेक्स गेमिंग को ऑफ कोर्स चूज करा है। देखिए व्हाई नॉट, अभी रिसेंटली इंडियन चैंपियन बने हैं, हमने FFMAI समर्स के अंदर इनका रिजल्ट देखा, वो परफॉर्मेंस, आखिरी गेम मुझे याद है, शायद से वहां से हिस्ट्री चेंज हो जाती, वो आखिरी लम्हा। ये टीम बहुत क्लोज आ चुकी थी, ये टीम
इंडिया को एक और बड़ा खिताब ला करके देती, तो मैं इस बार बिल्कुल अपना दाव इनके साथ लगाऊंगा और बिल्कुल इनके साथ आगे जाऊंगा। वैसे रॉकी भाई मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये क्लिप कट चुकी है, ठीक है, तो ये क्लिप रिकॉर्ड भी हो रही है और कट भी चुकी है, और अब लोग इस क्लिप का जो प्रेडिक्शन है हम पेरिस के बाद देखेंगे, EWC 2026 के बाद देखेंगे कि आप सही रहे या फिर मैं सही रहा। पर सेगमेंट को अब आगे बढ़ाते हैं, स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आज के शो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको लेके जाऊंगा रैपिड फायर की तरफ। और रॉकी भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, यस या नो और शॉर्ट आंसर चाहिए, ठीक है? ठीक है जी, मैं भी आंसर करूंगा आपके साथ ही साथ, ठीक? आपको क्या लगता है एक इंडियन प्लेयर जो EWC के बाद ग्लोबल नाम बन जाएगा? जैक। ओके, मेरा साहिल। ऑलराइट, तीनों में से कौन सी इंडियन टीम पेरिस के प्रेशर को सबसे बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगी? एसेट्यूअल Esports। टीम एपेक्स गेमिंग, ओ सॉरी, हाँ टीम एपेक्स गेमिंग। चलिए मैं चेंज नहीं कर सकता, एक बार बोल दिया। एक इंटरनेशनल स्क्वाड जिससे इंडियन फैंस को सच में डरना चाहिए? सूरीनाम यूनाइटेड। आई थिंक SRRQ। चलिए स्लीपर पिक ये रहने वाली है, वो टीम जिसकी बात नहीं कर रहे हैं पर टॉप 3 पक्का फिनिश करेगी इंडिया से। इंडिया से तो ऑनेस्टली मैं किसी भी टीम को नहीं देख रहा हूँ अभी भी टॉप 3 में, बट अगर देना ही है जवाब तो आईक्यू टोटल गेमिंग। ओके, इंडिया से मेरी तरफ से टीम एस12, लेट्स सी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन टीम्स को पोडियम फिनिश करने के कितने % चांस है? 10%। ओके, मेरे ख्याल से 50। चैंपियन पिक ले लेते हैं एक बार, EWC 2026 फ्री फायर मैक्स ट्रॉफी कौन उठाएगा? सूरीनाम यूनाइटेड। आई थिंक SRRQ, क्योंकि 2 बार वो लोग क्लोज आते आते रह गए, मुझे लगता है इस बार कर सकते हैं। चलिए ये सेगमेंट हमने पूरा कर लिया रॉकी भाई, एंड बहुत अच्छा लगा, काफी सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिले। पर सच बताऊं इस बार मैं भी काफी ज्यादा इमोशनल हूं, क्योंकि अब मेरे दिल में वही गाना बज रहा है बार बार, जैसे जैसे हम लोग डेट के पास आ रहे हैं, लहरा दो बस। Bonjour, Tash Bunny. We made it to Paris. That's right, Seven, and today's gonna be hype because today is going to be Freefire. We got Group A and Group B. That's right, and we also have the defending champions, EVOS Divine here. Can they defend their title? Who will become the champion because this is Freefire at the Esports World Cup. Let's begin. Welcome to Paris, where we are here for Freefire at the Esports World Cup 2026. It's hot outside, but the competition inside is even hotter. I'm Lace. And I'm Conchita Caroline, but before we go into this year's competition, let us take you back to 2020. எல்லாரும் ஏதோ ரொம்ப ஆர்வமா பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க. திடீர்னு என்னடா திடீர்னு ஒருத்தன் உள்ள என்ட்ரி கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பீங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய esports வேர்ல்டு கப் 2026 குரூப் ஸ்டேஜ் டே 1. ஸோ 2 குரூப்பா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க, குரூப் ஏ குரூப் பி அப்படிங்கிற மாதிரி. குறிப்பிட்ட குரூப் ஏல குறிப்பிட்ட டீமும் குரூப் பில குறிப்பிட்ட டீமும் ஆல்ரெடி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நீங்களும் அதை பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அதான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நாள் எப்படி அந்த டோர்னமெண்ட் நடக்க போகுது, என்ன கதை அப்படிங்கிற முதற்கொண்டு ஃபுல்லா இன்னைக்கு டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம், சரியா? சோ நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸ் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி லைவ் பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல தட்டி தெரிவிக்கிட்டு இருக்கீங்க. நண்பர்களே வணக்கம், வெல்கம் பேக். இதுதான் உங்கள் ரூல் பிரேக்கர்ஸ். நான் தான் உங்க ரைவல். லைட்டா சவுண்ட் குறைச்சிட்டு போ. ஓகே, டன் டன் டன். பக்கா ஐ திங்க் எல்லாம் ஓகே தான் நினைக்கிறேன். லைவ் ஸ்ட்ரீம் உங்களுக்கு வந்திருக்கும், தெளிவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ எந்த ஒரு டிலேயும் வைக்கல, பேக் டு பேக் நான் என்ன பாக்குறேனோ அததான் உங்களுக்கு ஆன் ஸ்பாட்ல உங்களுக்கு வரும், சரியா गाइस? குறுக்க இந்த கரடி அக்கா தல गाइस. என்ன ப்ரோ வாஜ்பாய் வேற மாதிரி இருக்கு. நண்பா தலைவன் கமெண்ட்ரிலாம் இல்ல, இவர் வேல்ஸ் கடுப்பா இருக்கே. ஹிந்தி மட்டும்தான், இந்தியாவை எல்லா டைமும் ஹிந்தி வரும், அதனால என்ன பண்ணுவா, அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஐயோ நீ போயிட்டு அவங்கள காமியா நண்பா, பாருங்க ஜாலியா பாருங்க, குழப்பம் இல்ல பாருங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கெயின் பண்ண போறோம். அண்ட் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, டிஸ்கார்ட்ல நம்ம தலைவர் இருக்காரு, அவரையும் இது பண்ணி பேசிப்போம். எங்க ஷாருக் ப்ரோ வெல்கம், ஹாய், ஹலோ.
Freefire will once again make its mark at the Esports World Cup. So let's take a closer look at the tournament format and how the teams can reach that final. Guys, நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு டோர்னமென்ட் ஃபார்மேட் ஜஸ்ட் நானும் உங்களுக்கு காமிச்சறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. எங்க போச்சு ஜஸ்ட் இத பாத்துக்கோங்க. என்ன கதை அப்படினு உங்களுக்கு ஒரு இது ஆகும். பிரைஸ் பூல் டீடைல்ஸ் எல்லாமே வரும். பாருங்க. டிஸ்கனெக்ட் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். We start in the group stage where our teams are split into 2 even groups of 12 participants. Each group plays a set of 12 matches, after which 4 best teams from each group advance directly to the finals. Teams placed 5th to 10th move to stage 2, and each group's bottom 2 squads are Okay, done நினைக்கிறேன். I think boys and girls எல்லாம் ஓகே அப்படி. The survival stage where 12 teams எல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்ட்டா தான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம chat இருங்க, chat box ல ரிஃப்ரெஷ் அடிச்சோம். chat எல்லாம் கரெக்ட்டா வருதா? ஓகே, chat வருது. Why? Okay. Guys, இன்னைக்கு வந்து மேட்ச் கரெக்ட்டா இத்தனை 3:30க்கு தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். சரியா? சோ நம்ம கிட்டத்தட்ட நமக்கு இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்கு. அந்த அரை மணி நேரத்துல வந்து நம்ம நிறைய உங்களுக்கு ஓவரால் அந்த டோர்னமெண்டோட கான்செப்ட் டீடைல்ஸ் ரோட் மேப் ஷெட்யூல்ஸ் A to Z எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவோம். சரியா? அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை நான் மேட்ச்ல கூட்டிட்டு போக போறேன். ஏன்னா நீங்க மேட்ச் பாக்குறவங்க வந்து சும்மா நீங்க ஏதோ தானோ பார்க்க கூடாது. சோ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேட்ச் எப்படி போகுது என்ன கதை அப்படின்ட்டு. சோ அதனால தான் சோ சமோசாலாம் தட்டி தெறி கூட்டிட்டு இருக்கீங்க. போட்டு இந்தியா டாப் 3 டீம் மட்டும் தான் குவாலிஃபை. ஆமா. சவுண்ட் லோவா இருக்கு. என்னோட வாய்ஸ் கரெக்டா இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அந்த சவுண்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆல்ரெடி கம்மி பண்ணி தான் வச்சிருந்தேன். சோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரோ ஷாக் ப்ரோ கேக்குதா? ஹலோ ஹலோ ஷாக் ப்ரோ பேச கேக்கல. ஒரு நிமிஷம் ஹெட்போன்ஸ் கேக்குதா ப்ரோ? ஷாக் ப்ரோ நான் பேசுங்க ப்ரோ. இப்ப கேக்குதா? கேக்கு. ஓகே டன். வணக்கம் பாஸ் சார். ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் பேக். வாங்க பாஸ் சார், வாங்க. டாடன் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? சாப்பிட்டோம் ப்ரோ. ஜெகதீஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ஜெகதீஷ் ப்ரோ. சரி ஷாக் ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கீங்க? ஆளை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ஷாக் ப்ரோ. ஷாக் ப்ரோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப் 2026. ஸோ இன்னைக்கு மேட்சஸ் நீங்க பார்க்க போறோம். ஒரு வாட்ச் பார்ட்டி, ஸோ கமெண்ட்ரியும் சேர்த்து ஒரு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ எப்படி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ வாட் அபவுட் டுடே மேட்சஸ் எப்படி இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? புதுசா ஆடுறாங்க இந்தியன் டீம்ஸ் 2 குரூப்லயும். அவனோட கேம் பிளே எப்படி கொடுக்க போறாங்க, அந்த லாபில எப்படி ஆட போறாங்கன்றது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்க போறோம். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது. இது வரையும் பிரேசில் டீம்ஸோட ஆடினது இல்ல இந்தியன் டீம்ஸ். அது மட்டும் இல்லாம சில ரீஜன்ஸோட ரொம்ப முன்னாடி தான் ஆடினாங்களே, இப்போ லேட்டா ஆடினது இல்லை. அதனால எல்லா லாபிலையும் ஆடுறப்போ இந்த லாபில கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கு எப்படி போகுது என்ன கதை அப்படிங்கிறதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியன் டீம் இன்னைக்கு டாமினேட் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா ஷாக் ப்ரோ? ஒரு நிமிஷம் ஷாக் ப்ரோ, இப்போ சொல்லும் போது பேசுங்க. சொல்லுங்க. தெரியல ப்ரோ, கஷ்டமா தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த லாபி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடுறாங்க. அதுவும் லேண்ட் அங்க உட்காந்து விளையாடுறப்போ ப்ரெஷரா இருக்கும் பயங்கரமா. வீட்டுல உட்காந்து ஆடுறதுக்கும் நிறைய மைனஸ் இருக்கும். அதுவும் இல்லாம ஆமா, அங்க உட்காந்து ஆடுறப்போ ஒரு மாதிரி வியர்டா இருக்கும். நார்மல் கேம் பிளே வராது. அதனால வந்துட்டு மேபி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க ஸ்டார்டிங்ல. பட் டே 2 அடுத்தடுத்த டேஸ்ட்ல தெரியும் அவங்களோட ரியல் கேம் பிளே. பட் ஓவரால் நம்ம ஷெட்யூல் பார்க்கும்போது மொத்தம் 2 நாளா நடக்குது. 2 குரூப்பா பிரிச்சிருக்காங்க. சோ டே 1ல பாத்தீங்க அப்படின்னா குரூப் ஏக்கு 6 மேட்சும் குரூப் பிக்கு ஒரு 6 மேட்சும் இருக்கும். சேம் டே 2லயும் அதே மாதிரி குரூப் ஏக்கு 6 மேட்சும் குரூப் பிக்கு ஒரு 6 மேட்சும். சோ இன்னைக்கு அந்த முதல் 6 மேட்ச் அவங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் நாளைக்கு நடக்கிற 6 மேட்ச்ல கண்டிப்பா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி தான் நாளைக்கு ஒரு இன்னைக்கு பிரஷரை கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நாளைக்கு கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணி அதை கரெக்டா அதுக்கு இப்போ ஆடுவாங்க. ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நம்ம ஓவரால் மெயின் ஸ்கிரீனுக்குள்ள போயிடலாம். ஓகே கைஸ், ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து சில பல காரியங்களும் மேட்சஸ் இருக்கு. முக்கியமாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நம்ம உங்களுக்கு ஓவரால் தெரியணும் என்னென்ன நடக்குது ஓவரால் இந்த டோர்னமெண்ட் ரோட் மேப் எப்படி. ஸோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். ஷாக் ப்ரோ ஃபஸ்ட் அந்த ரோட் மேப் ஷீட் உங்களுக்கு இருக்கா உங்ககிட்ட? நம்ம உங்களுக்கு அமுச்சு விட்டுருப்பேன் நினைக்கிறேன். இருக்கு. ஓகே, ஸோ எப்படி அவர் வாய்ஸ் ரொம்ப கையா இருக்கு பார்க்குறாங்க. சொல்லுங்க, ரோட் மேப் பாத்தீங்களா? எப்படி என்ன கதை, எப்படிப்பட்ட ரோட் மேப்பா இருக்கு, என்ன மாதிரி மூவ் ஆன் ஆகும்? ஸோ இன்னைக்கு வந்து மொத்தம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஓப்பன் குவாலிஃபயர்ஸ் மாதிரி கரெக்டா? ஸோ டே 1 அண்ட் டே 2. ஸோ அந்த டே 1 டே 2 கிட்டத்தட்ட 24 டீம் இருக்காங்க. 2 குரூப்பா இருக்கு. இப்போ குரூப் ஏல இருந்து முதல் டாப் 4 வந்து நெக்ஸ்ட் குரூப் ஐ மீன் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. அதே மாதிரி குரூப் பில இருந்து டாப் 4 டீம்ஸ் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. கரெக்ட்? கிராண்ட் இல்ல, ஃபைனல்ஸ். ஓவரால் ஃபைனல்ஸ். ஓகே, அப்ப கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ நடக்கும்? அது அந்த இது இன்னைக்கு முடிஞ்சிரும்ல ஓவரால்? அந்த
சனிக்கிழமை முடிஞ்சிடும்ல இல்லையா? இல்ல அதாவது இப்போ வந்துட்டு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அந்த சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து போறதுதான் இதுவா இருக்கும், கிராண்டா இருக்கும். இல்ல 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 நான் நேற்று கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு யோகி என்ன சொன்னான்னா, மொத்தம் இன்னைக்கு டே 1 அண்ட் டே 2 இருக்குல்ல ப்ரோ, அதுல இருந்து மொத்தம் ஏ பின்னு 2 குரூப் இருக்கு. ஏ குரூப்ல இருந்து டாப் 4 டீமும் பி குரூப்ல இருந்து டாப் 4 டீமும் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. சரியா? சோ அதுல கிராண்ட் ஃபைனல் போவாங்க. சேம் அதுல அந்த லாஸ்ட் 2 டீம் அந்த 11ம் 12ம் இங்கேயும் 11ம் 12ம் வெளியே போயிடுவாங்க. சரியா? சோ மிச்சம் இருக்க டீம்ஸ் கிட்டத்தட்ட அப்படி பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இன்னும் 6 டீம் இருக்கும். அந்த 6 டீம் வந்து சர்வைவல் ரவுண்ட் பிளே பண்ணுவாங்க. அந்த சர்வைவல் ரவுண்ட் ஆமா 12 டீம்ஸ், அதுல ஒரு 12 டீம்ஸ் இருப்பாங்களா, அந்த 12 டீம்ஸ் வந்து அதுல இருந்து ஓவரால் டாப் ஐ திங்க் 8 டாப் 4 டீம்ஸ் வந்து மறுபடியும் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. சோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னான். சோ இதுல உங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது வேற ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா என்ன? இல்ல அதுதான் இப்போ டாப் 4 தான். ஓகே ரைட். சோ இப்போ நமக்கு அது வந்து ஒரு வைடா நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பிக்சர்ஸ் ஒன்னு இருக்கு. அதையும் ஜஸ்ட் லைவ்ல காமிச்சிருவோமா என்ன பசங்களுக்கு? கைஸ் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், ஷோ பண்ற ஒரு சின்ன பிக்சர்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு. Display capture. I'm feeling like I want to prove to them like EWC is our place. EWC is mean Esports World Champion, not Esports World Cup. Oh my god, wow. I feel the intensity is really much. Done. Okay, done. Top 4 overall survivals வந்து இங்க done. Right here in EWC 26 Freefire. See you guys later. Overall schedule, participant information. கைஸ் உங்களுக்கு இப்போ நான் சின்ன ஒரு ரோட் மேப் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஷேர் பண்றேன், அதை பாத்துக்கோங்க. We're finally here, by the way. My name is 7WG. I'm going to be your studio host, and I'm joined by some amazing talent, none other than Conchita and Neptune. Neptune, I'm going to start with you. How are you enjoying Paris so far? Oh, it's quite different. This is the first time in Paris, and I'm really loving it right now, especially the energy that we have right now. கைஸ் உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் ஷோ ஆஃப் பண்ணிருக்கேன் லைவ்ல, ஷோ பாத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த இதில் தான் நடக்கும். கிட்டத்தட்ட குரூப் ஏ டீம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, குரூப் பி டீம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ஸோ இதில் குரூப் ஏல வந்து டாப் 4 டீம்ஸ் வந்து டேரக்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸுக்கு போயிடுவாங்க. அதுமாதிரி குரூப் பியில் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிடுவாங்க டாப் 4 டீம்ஸ். சரியா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இதில் அந்த டீம்ஸ் ஆனால் லைக் அந்த அந்த 11, 12 அவங்க எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க. இங்கேயும் 11, 12 எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க. மிச்சம் இருக்க டீம் இங்க ஒரு 6 டீம் இருக்கும், இங்க ஒரு 6 டீம் இருக்கும். அந்த இது வந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே பண்ணுவாங்க. அந்த சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஸோ ஓரளவு ஒரு டாப் 4 டீம் வந்து மறுபடியும் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு டேலி கரெக்டாக 12 டீம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸுக்கு வந்துருவாங்க. ஸோ இதான் ஓவரால் ஒரு டிராப்டான ஷெட்யூல் ஃபார் eSports வேர்ல்டு கப். சரியா? ஸோ பார்த்துக்கோங்க. இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க, கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்க. இதை நான் அதில் உங்களுக்கு ரெக்டிஃபை பண்ணி விட்றேன். ஓகேயா? சவுண்ட் எதுலயுமே 6 மேட்சஸ் இல்ல. ஆமா எல்லாமே 12 மேட்சஸ் தான். ஒரு சர்வைவல்ல ஆமா சர்வைவல்ல 10 மேட்சஸ். இந்தியா டீம் யார் விளையாடுறாங்க? மொத்தம் இந்தியா டீம் மொத்தம் 3 டீம் ப்ளே பண்றாங்க. டீம் அப்பெக்ஸ் கேமிங் அண்ட் எஸ்ஏடிஎல் அண்ட் நம்முடைய டீம் டோட்டல் ஐக்யூ டோட்டல் கேமிங். சரியா? மொத்தம் 3 டீம் ப்ளே பண்றாங்க. ஸோ அந்த 3 டீமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேட்ச் கரெக்டாக ஒரு 3:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும், 3:30க்கு இது பண்ணுவோம். சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. சவுண்ட் இந்த இதுல உங்களுக்கு இந்த ஓவரால் அந்த லைவ் சவுண்ட் கம்மியா இருக்கட்டும், நம்ம உள்ள மேட்ச் போகும்போது நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். சரியா? அப்புறம் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 3:30 வரை ஒரு நார்மலா பேசிக்கா அவங்க யூஷுவல் ப்ளா ப்ளூ அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க. பேசி முடியட்டும். கார்லிக் eSports செலக்ட் ஆகல ப்ரோ. அவங்க கிட்டத்தட்ட இந்த இதுல ஒரு ஆள் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருந்தாங்கன்னா உள்ள போயிருப்பாங்க. இல்ல கொஞ்சம் ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 8, 9 பாயிண்ட் ஒரு 10 பாயிண்ட்டுக்குள்ள ஒரு டிஃபர் தான் மூவ் ஆன் ஆகுறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு வந்து என்னென்ன டீம் ப்ளே பண்றாங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பார்த்துப்போமா? பார்ட்டிசிபென்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மொத்தம் 24 டீம் ஆல்ரெடி ப்ளே பண்றாங்க. 24 டீம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய டீம் ஆல்ரெடி எத்தனை ஈவோஸ். ஸோ அவங்க வந்து ஆல்ரெடி டைட்டில் டிஃபெண்டர். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடியோட eSports வேர்ல்டு கப்போட அவங்க தான் சாம்பியன்ஷிப். ஸோ 2025 நடந்த இதோட அவங்க வின்னர்ஸ். சரியா? ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் லியோன் அப்படின்னு ஒரு டீம் இருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து ஃப்ரீஃபயர் வேர்ல்டு சீரீஸோட ஒரு குவாலிஃபயர்ஸ். சரியா? ஸோ அதே மாதிரி இத்தனை கன் டைனாசிட்டி அப்படின்னு ஒரு டீம் இருக்கு. ஸோ அவங்களும் வேர்ல்டு சீரீஸ்ல இருந்து உள்ள வந்திருக்காங்க. லத்தம் அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸ் eSports வேர்ல்டு கப்ல அங்க வந்து உள்ள என்ட்ரி ஆயிருக்காங்க. வேர்ல்ட் சீரிஸ் ஃப்ரீஃபயரோட அஃபிஷியல் வேர்ல்ட் சீரிஸ் வந்து அண்ட் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா பாராடாக்ஸ் அது அவங்க ரீஜியனோட இது வரும். அவங்க ரீஜியன் FFM மாதிரி அவங்களோட ரீஜியன்ல டாப் வின்னர்ஸ். ஆமா. சோ ஆமா ஓகே.
ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரடாக்ஸ் கேமிங் அப்படின்னு ஒரு டீமும். ஸோ அவங்களும் வேர்ல்டு சீரீஸில் இத்தனை ஆஃப்ரிக்கால இருந்து உள்ள வந்திருக்காங்க. ஃப்ரீ ஃபயர் வேர்ல்டு எல்லாமே ஸ்ப்ரிங்ல இருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க இல்லையா. நிறைய டீம்ஸ் உள்ள எடுத்தது எல்லாமே ஸ்ப்ரிங்ல தான் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ ஃப்ரீ ஃபயர் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்தியா கப் இருக்குது தெரியுமா, அதுவும் ஸ்ப்ரிங்ல இருந்து தான் நம்ம 3 டீம்ஸ் குவாலிஃபை இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி அவங்களுடைய ரீஜனில் ஒரு ஈவெண்ட் தான் ஃப்ரீ ஃபயர் வேர்ல்டு சீரீஸ் SEA சரியா. ஸோ நம்முடைய சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸும் இருக்கு. ஸோ அந்த சீரீஸ்ல பேரடாக்ஸ் கேமிங் ஒரு டீமும், அதோட டீம் சீக்ரெட் அண்ட் நம்முடைய அகல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது என்ன இவங்க ஆல் கேமரா சம்திங் ஒரு டீம் அதானே ப்ரோ அகல்ங்கிறது. ஆமா AGL AGL ஆல் ஸ்டார்ஸ் கேமர். ஓகே, அடுத்து ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ் ஒரு டீமும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்முடைய அரோரா கேமிங் அண்ட் புரிராம் யுனைடெட் Esports அண்ட் டீம் RRQ அண்ட் டீம் விட்டாலிட்டி அண்ட் டீம் ஃபால்கன்ஸ் அண்ட் ஃப்ளுக்ஸோ அண்ட் லவுட் ஸ்டிக்கர்ஸ் அண்ட் MPR லாஸ் அண்ட் DRS கேமிங் அப்படிங்கிற டீம்ஸ் எல்லாமே உள்ள வந்திருக்காங்க. இதில் கிட்டத்தட்ட எல்லா ரீஜன்ல இருந்தும் டீம் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட நம்முடைய இந்தியா மீனா சர்வர் லைக் அந்த நம்முடைய ஆப்பிரிக்கா அந்த நார்த் ஈஸ்ட் மிடில் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அங்கேருந்து வந்திருக்கு. அண்ட் பங்களாதேஷ்ல இருந்து பாகிஸ்தான்ல வந்திருக்கு, USA இருக்கு, நேபாள், பிரேசில், கிட்டத்தட்ட நம்முடைய ஆப்பிரிக்கா அண்ட் நம்முடைய லட்டம் அப்படிங்கிற கிட்டத்தட்ட எல்லா இடத்துலேருந்து டீம் வந்திருக்கு. பாப்போம் இந்த மாதிரி எல்லாரும் வின்னர், மெயினா எல்லாருமே வின்னர்ஸ். வியட்நாம், மெக்சிகோ, இந்தோனேஷியா, பங்களாதேஷ், வேற வெனிசுலா, ஸோ இங்க இதெல்லாம் டீம்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரோ டீம் இன்ட்ரோ பார்க்கலாம். இங்க டீம் இன்ட்ரோ இன்னும் அவங்க ஷோ ஆஃப் பண்ணல ப்ரோ. இப்போதைக்கு நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் அஃபிஷியல் லைவ் தான் பார்க்கணும், வேற எந்த லைவும் நோண்டக்கூடாது. இன்னொன்று நம்மளை கொண்டுறோனுங்க. ஸோ அதில் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆள் இந்தியா டீம்ஸுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ண போறோம் ப்ரோ. இந்த ப்ரோ 10 பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா, ஜஸ்ட் 3 பாயிண்ட்ஸா? எதுக்கு 3 பாயிண்ட்ஸ்? காடல் குவாலிஃபை டாப் 3 நினைக்கிறேன். ரைட் மாட்ஸ் ப்ரோ. கரெக்டாக மேட்ச் 3:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ப்ரோ. டைம் ஷெடியூல்லாம் வேணா உங்களுக்கு அதுவும் சொல்லிடுறேன். டைம் ஷெடியூல் எப்போ மேட்ச் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. கரெக்டாக ஒரு ஆள் பாரிஸ் டைமுக்கு 12 மணிக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களாம். ஸோ பாரிஸ் டைமுக்கும் நம்ம டைமுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3லேருந்து 3.5 மணி நேரம் டிஃபர் இருக்கும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது 12 மணினா இப்போ 3:30க்கு சரியா, கரெக்டாக 3:30க்கு 3:30 3:25 அந்த டைம்ல நமக்கு இந்த இந்தியா டைம்ல மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும். பார்ப்போம். ஸோ மேட்ச்சுக்கு கிட்டத்தட்ட பிரேக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ முதல் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா பெர்முடா, 2 சொலரா, பர்கேட்ரி, நெக்ஸ்டரா, கலகரி, நெக்ஸ்டரா அந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டீன்ல தான் விட்டுருக்காங்க. ஸோ குரூப் ஏக்கும் மேட்ச் நடக்கும், குரூப் பிக்கும் மேட்ச் இருக்கும். நெக்ஸ்டரா, கலகரி, நெக்ஸ்டரா, பெர்முடா, சொலரா அண்ட் பெர்முடா. ஸோ இந்த ஃபார்மெட் தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் 30 நிமிஷம் பிரேக்கும் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டேஜ் சேஞ்ச் ஓவர் அப்படிங்கிற மாதிரி. பார்ப்போம். கார்டல் இன்னைக்கு பிளே இல்ல கார்டல் பிளே பண்ணுவாங்க. ஹாய் ப்ரோ, காலேஜ் போகலையா? இல்ல ப்ரோ நீ போகல ப்ரோ, ஏகப்பட்ட வேலை ப்ரோ. சூஸ் த டோர்னமெண்ட் ப்ரோ. போன டோர்னமெண்ட்ல GF வந்த டீம் தானே? ஆமா அவங்க தான் அந்த டீம் தான். நான் மகராஜா. ஹாய் ப்ரோ, பார்க்கலாம். ஸோ எப்படி என்ன கதை அப்படின்ட்டு ஸ்டில் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அந்த லைவ் ஓவர்லயும் வச்சுக்கிறேன். நீங்களும் பாருங்க, லைவ் மேட்சஸும் பார்த்துட்டு இருங்க. The thing is, these groups are going to be playing 12 எல்லாம் ரெடியா இருங்க கைஸ். பாய் டிஸ்கார்ட்ல அவர் வாய்ஸ் அதிகமா இருக்கு, உன்னுடைய கம்மியா இருக்கு கம்பேரிங் டு ஹிஸ் வாய்ஸ். நேத்து வந்து ஹையா இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்களா? ஸோ லோவா இருக்கு நீங்க, ஸோ அதான் நீங்க ஹையா வச்சிருந்தேன். ஓகே, லெட்ஸ் see boys and girls எப்படி போகுது என்ன கதை அப்படின்னு. ப்ரோ டைம் ஆஃப் த ரியல் ப்ரோ, டைம் ஃபார் தி ரியல் ஃபன் டு பிகின். ப்ரோ இந்த டைம் FMIC ஃபால்ல காட் லைக் இல்லையா? இருக்காங்க குரூப் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டுல ஒரு பையன் esports வீடியோ போட்டுன்னு இருக்கான், பாத்தியா? யாரு ப்ரோ இது? ப்ரோ FFWS ஸ்ப்ரிங் esports வேர்ல்ட் கப் டோட்டல் 2 பிக் டோர்னமெண்ட். ஓ esports வேர்ல்ட் கப், ஃப்ரீ ஃபயர் வேர்ல்ட் சீரிஸ் ஃபால், வேர்ல்ட் கப் ரெண்டு ஆமா பெரிய 2 சீரிஸ் இப்போ இந்தியா உள்ள வந்திருக்கலாம் ப்ரோ. ஸோ வேர்ல்ட் கப்ல இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்காங்க. ஸோ அது நல்லா இருக்கும். போக பார்ப்போம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 நிமிஷம் இருக்கு. அந்த 15 நிமிஷம் கேப்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க. ஸோ அப்படி நம்ம மேட்ச்ல போகும்போது நம்ம அந்த டவுட்ஸ் எல்லாமே நம்ம அதில் கிளியர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா மேட்ச் நம்ம தீவிரமா பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அது கொஞ்சம் இதா இருக்கும். இதுல ஓரளவுக்கு டேட்டா ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. டேட்டா ஷீட்லயே மொத்த டீமோட ஜாதகம் அண்ட் எல்லாமே இங்க இருக்கு நம்மகிட்ட.
Shark analyst, Jar, big fan. We just heard Conchita talk about Waiting for a commentary. right? We Commentary. want consistency from some of these squads. பாப்போம் ட்ரை பண்ணுவோம். எனக்கு இப்போ நம்ம ஷார்க் ப்ரோ தான் பாவம் திடீர்னு உடனே நீ கத்திட்டு இருப்பேன் ஷார்க் ப்ரோ வந்து ஷார்க் ஆயிர கூடாது. There's a lot of things teams really that hasn't shown that much from the previous competition. I think AJL is one of the team right now. ஃபேஸ் கேம் இல்லையா இருங்க போடுறேன் வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம இதாகல இப்போதான் மேட்ச் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல ஜஸ்ட் இது இவங்க தான பேசிட்டு இருக்காங்க சோ இப்போதைக்கு உங்களுக்கு அந்த லைவ் chat மட்டும் வச்சிருக்கேன் பசங்க நீங்க chat பண்றது உங்க லைவ்ல விசிபிலிட்டியா இருக்கும் என்ன சூர்யா வாட் இஸ் திஸ் வணக்கம் ரிவல்ஸ் வாங்க ஜேடி ப்ரோ வெல்கம் பேக் It's always beautiful how வாங்க ஜேடி ப்ரோ would do a teamwork and play so well alongside each other. So I'm just really looking forward to see what AGL will bring to the game this year. ப்ரோ எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் நண்பா கரெக்ட்டா ஒரு 3:30 க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் गाइस கரெக்ட்டா 3:30 ஸ்டார்ட் ஆகும் because I just want to be able to say this word 3:30 Booyah! Who's going to be taking the first and wait பண்ணுங்க ஜஸ்ட் நம்மளும் இத பாத்து வெச்சுப்போம் என்ன கதை என்ன இதுன்னு ஓகே Yeah, we literally just started the show. Okay, I think I'm going to go group B total information prize pool கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஏகப்பட்ட prize போடுறாங்க நீங்க some of the teams the best teams I would say doesn't show up that much so மொத்தம் 12 ப்ளே பண்ண எல்லா டீமுக்கும் prize pool இருக்குல ஷாக் ப்ரோ from group A coming from Malaysia அப்படியே இல்ல கிராண்ட் லேப் 12 டீம்ஸ்க்கா இல்ல வந்துட்டு எல்லா டீம்ஸ்க்கும் தெரியும் 24 டீமுக்கும் பிரைஸ் பூல் போட்டுருக்காங்க கடைசி 23 24 டீமுக்கு $3000 போட்டுருக்காங்க மோஸ்ட்லி கிராண்ட்ல 12 டீம்ஸ்க்கு போடுவாங்க இப்போ இந்த ஃபுல் ஈவென்ட்டுக்குமே போட்டுருவாங்க because this is day 1 of Freefire Esports World Cup. Hi bro, hi bro, welcome back. இதோ ஆரம்பிக்க போகுது நம்ம Esports World Cup 2026 Freefire. Let's see countdown அங்க begins ஆயிடுச்சு 10 நிமிஷம் பிளேட் போடுவாங்க ஆமா அப்பதான் இருக்கும் அவங்க அசெட்லாம் காட்டலாமா வர Esports World Cup நீ ஒரு டீமா உள்ள என்ட்ரி கொடுப்பாங்க Hi bro, Loki bro, hi bro, welcome back to our stream bro, Loki bro, welcome back. வாங்க next main official event FMIC fall 2026 FMIC fall FMAI fall 2026 and Free Fire World Series fall 2026 இவ்வளோ டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆமா ப்ரோ நிறைய பேக் டு பேக் நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஃப்ரீ ஃபயர் சைடில் ஸோ பிளேயர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களும் வெறியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நம்புறோம் பார்ப்போம் லைவ் சேட் எடு ப்ரோ தருண் ப்ரோ இப்போ மாத்திடுவோம் வெயிட் பண்ணுங்க மேட்ச் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகட்டும் ஸோ இதுக்கு தான் வெயிட்டிங் கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் உள்ள வரட்டும் அதான் லைவ் சேட்லாம் எடுத்து விட்டுருவோம் குழப்பறாங்க நம்மளும் பார்ப்போம் செரிமனி எப்படி போகுது அப்படின்ட்டு என்கேஜி மேட்ச் ஐயா நீங்க வேற இருக்க உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்கிரீன் வச்சிரட்டா ஃபுல் ஸ்கிரீன் பாருங்க ஓகே எல்லாம் பக்கா நினைக்கிறேன் யாப் பேக்கெண்ட்ல ஸ்டில் நான் பேசிட்டு தான் இருக்காங்க எல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்கதோ செரிமனி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ ஃபுல் ஸ்கிரீன் ஆனா போட்டுங்க போட்டுட்டேன் இந்த மியூசிக்லாம் ரைட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி தான் வச்சிருப்பாங்க ஓகே பிரச்சனை கிடையாது கைஸ் ஃபுல் ஸ்கிரீன் போட்டாச்சு எத்தனை மணிக்கு தூங்குனீங்க நான் ஒரு 4-5 மணிக்கு ஆயிடுச்சு ப்ரோ ஓகே இங்க மேட்ச் கிட்டத்தட்ட இப்பதான் அந்த கைஸ் இந்த டான்ஸ் அது இதுன்னு எல்லாம் போகும் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளேயர்ஸ் உள்ள என்ட்ரி ஆகுறது ஸோ இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் நடக்கும் ஒரு சொல்லட்டுறாங்களே இதுல ஆல்ரெடி ப்ரீ ரெக்கார்டா எடுத்து வச்சிருப்பாங்க இல்லையா ப்ரோ இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கேயே இது பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அங்கேயே நடக்கிறது ஷோ பண்ணுவாங்க ஆமா ஓகே ஐயோ என்ன பண்றாங்க நண்பா வச்சு டான்ஸ்லாம் வச்சு ஜப்புன்னு போகுது சீரிஸ் Esports World Cup கரெக்டா அந்த அனிமேஷன் முடியும் கிட்ட ஒரு பஸ் அப்படிங்கற வருது bro this is my first Free Fire Esports World Cup this is because of you only ஓ இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு Esports World Cup மேட்ச் பாக்குறீங்களா பரவாயில்லை நிரஞ்சன் ப்ரோ வாங்க சேர்ந்து பாப்போம்
faced with an almost impossible climb. Barney Banks and Lutti. 33 million player play these Barney games Banks. every day. Banks and Lutti ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க. The 96 best player coming from all around the world. That's right, from all corners of the world, ready to go toe to toe until they are the last team standing. My name is Barney Banks and I'm your host alongside the incredible Me too. நீங்களுமா சேர்ந்து பாப்போம் வாங்க எல்லாம் சேர்ந்து பாப்போம் என்ன கதைன்னு. 12 teams to the main stage. Yeah, there is a lot of pressure. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு गाइस இன்னைக்கு ஒரு 6 மேட்ச் நடக்கும். அதுல ஒரு டீம்ஸ் குறிப்பிட்ட ஒரு 12 டீம் ப்ளே பண்ணுவாங்க. அடுத்து ரெண்டாவது ஒரு 6 மேட்ச் நடக்கும். சரியா ரெண்டு ஃபேஸா நடக்கும். பாத்துக்கோங்க. They are far away from home. Hopefully they're going to make it right for this first day here at AWC Paris. ஓ நீங்க ஜெகதீஷ் ப்ரோ நானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் நானும் பார்க்கறேன். First 12 teams starting with ரியாத்தை விட பாரிஸ் நல்லா இருக்கு. நான் போன வருஷம் நான் பாத்துர்க்கேன். போன வருஷம் சும்மா லைவ் பார்த்தேன். ஒரு டீம் வருது. இது டீமன்ஸ் பிரைட் தானே இது? டீமன்ஸ் பிரைட் பாகிஸ்தான் டீம் டீமன்ஸ் பிரைட். இது இந்த டீம் தெரியல. இது டைட்டன் Esports. ஓகே டைட்டன் Esports. லவுட் ஸ்னீக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டீம் வருது. ஓகே ரைட். இது லைவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே 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 गाइस அப்ப எல்லாரும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் பார்க்கறோமா? ரைட். United Esports. பாருங்க गाइस கடலாம் ஆமா கோலி குஞ்சு மட்டும்லாம் போட்டுருக்காங்க. PRU டக்கு முடிக்கறாங்க என்ட்ரிய. ஆமா 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 ஆமா. ஒரு லைவ் டிலேல போகுது. டிலேலாம் இல்லையே ப்ரோ. தலைவா 7 இது அரதாவா இது? ஆமா அரதா கேமிங். அரதா கேமிங் ரைட். Paradox. Gun Dynasty. DRS Gaming. கிளாசிக்கா இருக்கானுங்களா? டிஆர்எஸ் பங்களாதேஷ் டீம். Your reigning club champions team Falcons. ஓ டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் இவங்க. நம்ம இந்தியா டீம்ஸா காணோமா என்ன உள்ள வரலையா? ஓ அபெக்ஸ் கேமிங். ஓ எல்லாரும் வந்து நிக்காங்க. ரைட் நாலு அலையறா. And now your reigning Esports World Cup champions. ஓ இவங்க தான் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ். இவங்க தான் டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ். பழைய அதுக்கு தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க गाइस. யோஸ். கையில பொருள் தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க கேட்டிலாம். கையில பொருள் வந்திருக்கு. அத ப்ரோ இப்போ அந்த ஒரு சீரிஸ் முடிஞ்சனா அந்த கப் மறுபடியும் சப்மிட் பண்ணணுமா என்ன இவங்க? இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க சாம்பியன்ஸ்ன்றதை ஷோ பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இந்த வருஷத்தோட கையில கொண்டு வராங்க ப்ரோ. இந்த வருஷத்தோட கையில 2026 போட்டுருக்கு பாருங்க அதெல்லாம். அதான் ஜஸ்ட் டிஃபெண்டிங்ன்றதை காட்டுறாங்க. ஆமா அவங்க ஜஸ்ட் ஷோகேஸ் பண்றாங்க. ஆல்ரெடி அவங்ககிட்ட பழைய கப் ஒன்று தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து புதுசா அந்த உள்ளது நினைக்கிறேன். போன மாதிரி வின் பண்ணது. ஆமா குயிக்கா முடிச்சிட்டாங்கப்பா. ஆமா என்ட்ரி லாஸ்ட் நடந்த யூஎஸ் ஃபைட் உள்ளி குதிக்கறாங்களே. இவங்களுக்கு ஐக்யூ தான் ஸ்பான்சரோ. ஆமா ஐக்யூ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ். How hard is it to stay at the top? அது வேற கப். வேற கப் இது வேற கப் தான். See my last comment. என்னாச்சு லாஸ்ட் கமாண்ட்? என்ன போறீங்க நிரஞ்சன் ப்ரோ? திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட். பார்த்தேன் மச்சான். நான் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் தான் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க பாரிஸ் போலையா? தமிழ் நம்மளும் போல ப்ரோ. மியா கார்பரேஷன் டீம் பிளேயர் மியா நிக் ஆவரேஜா 10 கிலோ வச்சிருக்கான் பாருங்க. ஓ
Esports World Cup ஃபார்மேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியா ப்ரோ? மொத்தம் எத்தனை 24 டீம் ப்ரோ. ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சிருக்காங்க AB. ஸோ 12 டீம். ஓகே. ஸோ இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு டே 1 and நாளைக்கு டே 2. ஸோ இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு குரூப்புக்கு 12 மேட்ச். ஸோ ஒரு குரூப் 12 மேட்ச்சும் போது ஒரே நாள் நடக்காது. இன்னைக்கு குரூப் ஏக்கு ஒரு 6 மேட்ச் அண்ட் குரூப் பிக்கு 6 மேட்ச் இன்னைக்கு இருக்கும். சேம் அதே மாதிரி அங்கேயும் குரூப் ஏக்கு ஒரு 6 மேட்ச், குரூப் பிக்கு ஒரு 6 மேட்ச் இருக்கும். சரியா? सालों से हमने एक सपना देखा। वो तमिल कैस्टिंग கிடையாது, जी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश கிடையாது। ग्लोबल स्टेज पे पहुंचे, ईस्पोर्ट्स वर्ल्ड कप तक पहुंचे। அது ஓகே 24 டீம். சோ உங்களுக்கு இன்னைக்கு 6 மேட்ச், நாளைக்கு 6 மேட்ச் இருக்கும். சரியா? சோ 6 மேட்ச். சோ அதை தாண்டி இன்னைக்கு ஃபார்மேட்னு பார்க்கும்போது ஓவரால் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து அந்த குரூப் ஏல ஃபர்ஸ்ட் டாப் 4 டீம் வந்து டேரக்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க அண்ட் குரூப் பில டாப் 4 டீம் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. லாஸ்ட்ல இருக்க 11-12 அதே மாதிரி குரூப் பில இருக்க 11-12 டீம் எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. மிச்சத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா குரூப் ஏல இன்னொரு 6 டீம் பேலன்ஸ் இருப்பாங்க, குரூப் பில ஒரு 6 டீம் பேலன்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த பேலன்ஸ் இருக்க டீம் டோட்டலா ஒரு 12 டீம். ரைட்டா? இந்த 12 டீமும் சேர்ந்து ஒரு சர்வைவல் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் பிளே பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இது செமிஃபைனல். சரியா? சோ அந்த இதுல வந்து ஓவரால் அதுலயே ஒரு டாப் 4 டீம் கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி 8 டீம் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த இதுல இருந்து ஒரு 4 டீம் வருவாங்க, ஒரு 12 டீம் மொத்தமா சேர்த்து இதுல ஃபைனல்ஸ் நடக்கும். கிட்டத்தட்ட எல்லா டீமுக்கும் ஓவரால் பிரைஸ் பூல் இருக்கு. 24 டீமுக்கும் பிரைஸ் பூல் அங்க அலகேட் பண்ணிருக்காங்க. சரியா? इंग्लिश भाई ब्रो, इंग्लिश இல்ல ப்ரோ, इंग्लिश இல்ல திஸ் இஸ் மை 4th வேர்ல்ட் கப். இந்தியா பிளேயர்ஸ்க்கு என்ட்ரி இல்லையா? அதே இப்போ நீங்க கேட்டீங்களா அன்னைக்கு இப்போ குரூப்ல வந்தது குரூப் ஏ தான் வந்திருக்காங்க. குரூப் ஏல மொத்தம் ஒரே ஒரு இந்தியா டீம் தான் இருக்கு, டீம் இவங்க அப்பெக்ஸ். சரியா? சோ அடுத்த குரூப் பி ல பாக்கும்போது SA டீமும் சரி, டீம் நம்மளுடைய IQ டோட்டல் கேமிங்கும் இருக்காங்க. ஓகே गाइस, ग्रुप ए अपने 6 मैचेस कंप्लीट जो ग्रुप बी टीम से இப்போதைக்கு வந்திருக்காங்க. अपने रिमेनिंग 6 मैचेस को कंप्लीट करेंगी. இந்தியன் டீம்ஸ் மொத்தம் ஒரு டீம் தான் இப்போ மேட்ச் நடக்க போகுது. एवरेज खींचनी है. ஃபிளாக் அலோ பண்ணல இந்த என்ட்ரில. அதனால உங்களுக்கு இந்தியன் டீம்ஸ் எதுன்னு மேபி தெரிஞ்சிருக்காது. ऑफिशियल ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப் சேனல்ல போய் பாரு ப்ரோ. இருங்க போகுதானே? और जो बॉटम 2 टीम्स है அதுல இங்கிலீஷ்ல போகும். सपना छन्न से टूट सकता है, तो हौसला बना के रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप लोग अपनी टीम के लिए हैशटैग लगा रहे हैं? क्या इंडियन फ्लैग्स हमें नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे तो लगा दीजिए। इंग्लिश ல இருக்கு, ஃப்ரீ ஃபயர் ऑफिशियल சேனல்ல இருக்கு. कोई मौका मिलेगा नहीं, हिंदी डेस्क है आपके, तो प्राइमरी कास्टिंग फेसेस आपके साथ है। ஆமா இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. बनके आपका साथ निभाने के लिए और पहला இதே गाइस நான் எடுத்து காட்றேன். அதுல போறோம். वर्षों में मिला है जब இதனால நம்ம ஆட்கள் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தேன். சரி ஓகே, உங்க இது நம்ம எடுக்கணும், வெயிட் பண்ணுங்க. ஃப்ரீ ஃபயர் ऑफिशियल சேனல்ல இங்கிலீஷ்ல போகுது. सपना है तो अपने आप को एक बार फिर से இங்கிலீஷ் இருக்கு के देख लीजिए जी। ஃப்ரீ ஃபயர் ஈஸ்போர்ட்ஸ் குளோபல்ல பாருங்க ப்ரோ. இது நார்மலா ஃப்ரீ ஃபயர் ऑफिशियल இதுல இருக்கு ப்ரோ. ஃப்ரீ ஃபயர் ஈஸ்போர்ட்ஸ் ऑफिशियल just very quickly climbing up the ladder, but they have अब यहाँ पे देखने की बारी ये आएगी। और even the Freefire Max Asia Invitational, where we threw in a bunch of super teams from Southeast Asia, South Asian teams, where they also found dominance at. Yeah, and I think that when you are in that situation, you are trying to think, okay, how exactly am I going to so first and second day group stage and third day was the survival stage, fourth day finals. Correct Sadish Kumar bro, correct. Hot blooded, you want to go for these early fights, but in this situation when you go high risk, Sadish bro that moment, if you lose it, you lose it all. And in this situation, you want to avoid garden. What can we do to make sure that we don't go super high risk and not overheat? Match எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும்? கரெக்ட்டா 3:30 க்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கறத போட்டுருந்தாங்க. சோ இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும். There but fairly low. Tomorrow you definitely have to avoid it at all costs, but obviously not every single team can do that. At the end of the day, you're going to have some winners, you're going to have some teams down at the bottom who are going to be at risk of relegation. ஒரு டீம் தலவாணி வச்சிருப்பாங்க, உங்க தலவாணி the rise of the இல்ல தலவாணி அலோட் இல்ல. right, because this is இதுலயே நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் அந்த இந்த இதுலயே அலோட் இல்ல பாத்தீங்களா? ஃப்ரீ ஃபயர் இதுலயும் போட்டு போனாங்களா? நம்ம இந்த சிட்டி குவாலிஃபைஸ் அதுலயும் தலவாணி அலோட் பண்ணல. I'm not so sure exactly what he's trying to do right now, but he's dreamt for many years. He's trying to think of a hand sign that he wants to flash on the screen the moment he gets a booyah, and he's just that kind of squad who's capable of walking with a booyah. And speaking of which, this is group A. Many have termed this group the group of death because of the number of titans that are in this group. Right, and I think that when you think about group of death, there are so many situations பிரஷர்ல இருப்பாங்க. எல்லாம் இந்த பதட்டத்துல இருப்பாங்க. 3:40 என்ட்ரி ஏன் கார்டன் இல்ல ப்ரோ? குவாலிஃபை ஆகல ப்ரோ, குவாலிஃபை ஆகல.
dark and we were surprised and it wasn't at Secret all Labs our on the chair expectations. sponsor. Now this year, the capability of Chair that on the happening gaming chair again, partners and the போடுவாங்க. favorites getting knocked out is மாமா வணக்கம் சூமன் டாப் வாங்க. because there are so many teams that we haven't dealt yet, we haven't seen quite yet on the bigger stages. Maybe regionally we haven't seen their prowess ஒரு டீமுக்கு அந்த பேனல் மாதிரி போட்டு தனியா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா bro? the best there, but some teams ஆமா excel. நல்லா ப்ரொஃபஷனலா பண்ணுவாங்க. Really surprises so many people. போன்ல தான் இருக்கு லைவ் போடுதா ஓட்டதானே போன்ல தான் ரெக்கார்ட் எடுக்கறாங்க. Interesting factor that the teams that perform well Lord Bags and AG Evo's high chance for winning of our competition என்னதான் நம்ம இந்தியா டீம் விட்டு விடாத गाइस 1000 இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு போல bro ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு லாபில போய்ட்டாங்க லாபில போய்ட்டாங்க third year here and ஒரு 10 செகண்ட் இத பாருங்க பிரஷர் 2024 and 2025 they placed 5th. Yes. It's weird that they are not able to ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆற டீம்ஸ்லாம் பயங்கர பிரஷரா இருக்கும். ஆமா கேம்ஸ் உள்ள போய்ட்டாங்க நினைக்கிறேன். I wonder what's the difference going to be like this round, right? Because you look at the teams, yes the teams have grown, yes the mechanical skills of these players have definitely been sharpened up, but we also have to take a look at the meta. This is the ஹோல்ட் பண்ணி எடுத்து கரெக்ட்டா தான் வெயிட் பண்றாங்க occasion. Yeah, the snipers have been ரொம்ப பிரஷர் இருக்கும்ல ப்ரோடா. and I think that was really ஆமா ஹேண்ட் ஷேக் ஆகும் bro ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆனா கையில பதட்டம்ல உதற வடிவு மிந்தி நாலாயிரத்துல ஃப்ரீ மிந்தி ஸ்டார்டிங் ஒரு டோர்னமென்ட்லாம் ப்ளே பண்ணும்போதே கையில மவுஸ் வந்து பட்டங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு double snipers is going to be a different kind of meta. What do you think AJ? Well ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நண்பர்களே போர் ஆரம்பிச்சாச்சு or it could also be a potential avoid ஒரு டீம் ஓடி லேண்டிங் பொசிஷன் போய் இறங்கிட்டு இருக்காங்க பாப்போம் underdogs of the competition just so that they avoid early annihilation from these lobbies. But one thing's for sure, we're going to spot quite a number of hot drops because of the fact where we haven't built dominance on these compounds just yet. Day one is going to be a very messy game. I think we already see a couple of hot drops out there. Freefire. A very interesting moment here where we are looking at more like a circle coming out toward the middle central side there. So the rotations coming in from southern side is going to be fun to see, especially AGL. லேண்டிங் ஃபைட் Aurora. And this is டாக் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இறங்கி இருக்காங்க. don't manage to overwhelm the Malaysian squad who has மாதிரி போய் இந்த ஸ்கிப் இது கேப்டன்ல ஃபைட் இருக்க போகுது பாருங்க bro கேப்டன்ல also got the team ஒரு ரெண்டு டீம் இருக்காங்க கேப்டன்ல India now speaking அரோராவும் இது ஜேடியும் ஒரு டீம் இருக்கு அரோரா ஜேடி yes they'll be able to knock ஆமா அரோரா ஒரு 4 ஃபைட் picking off a couple of points Azrael Mac 10 in hand ஆக்சுவலா டாக் சேஃபா இறங்கி இருக்காங்க லேண்டிங் அவங்க லேண்டிங் கிடையாது இது டாக் சென்டர்ஸா தான் போவாங்க பட் கொட்டட்டோல இறங்கி இருக்காங்க keeping the active skill alive. Let's see if they'll be able to engage well. Vega on the other hand already has the M82B in hand. Two players delay இப்ப கரெக்ட்டா தான் இருக்கு ப்ளே கரெக்ட்டா தான் இருக்கு and David 444 moving on still delay இருக்காங்க டீம் இந்தியா for the attack Jun's about to be in trouble here. David down ஆயி போட்டுருக்காங்க இல்ல David இல்ல quickly avoids the engagement. And Aurora does not want a straightforward fight. அருமையான ஒரு ப்ரோனோ ஒரே அடிக்கறாப்ல காலி ஐயோ டேவிட் அண்ட் பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரைக் and the back 7 shines for the side of Aurora but they've already lost 2-3 players down on the ground. கிட்ட நினைச்சு ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க ஒரே ஒரு ஆள் சிஎஸ் மட்டும் தான் இருக்காரு சிஎஸ் மட்டும் தான் இருக்காரு நல்ல ஒரு ஸ்ப்ரை பட் முடிச்சாங்க முதல்ல எலிமினேஷன் ப்ரோ அரோரா ஈஸ்போர்ட்ஸ் மொத்தமா முதல்லயே முடிச்சாங்க ஜேடி சோ அதே எடுத்து பக்கத்துல நம்ம டீம் இவங்க டீம் அப்பக்ஸ் கேமிங் உள்ள என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க பாப்போம் TAG crossing over GD. ஹரிகுட்டம் வாஸ் லைவ் ஃபாஸ்டா இருக்குனா நம்ம லைவ் ஸ்லோவா இருக்கு. But they haven't been spotted out quite yet. இந்த எக்ஸாம்பிள் லைவ் போய் கொஞ்சம் டிலே இருக்கு. They may be able to come on to the speed right now as DRS. இருங்க பாப்போம். நான் அடுத்து ஒரு ரிஃப்ரெஷ் அடிக்கிறேன். Annihilating PDX right now. ரிஃப்ரெஷ் அடிப்போம் வெயிட் பண்ணுங்க. DRS 3 eliminations in hand. நான் ரிஃப்ரெஷ் அடிச்சுப்போம். I think that they may be able to come on to the screen right now as DRS is just completely annihilating PDX right now. Yeah, Paradox up against DRS. 3 eliminations in hand. They started off really hot. elimination வித்தியாசமா கொடுத்திருக்காங்க இந்த கேமுக்குள்ள. Away from this equation here. Aurora Esports முடிஞ்சு to distract the players of the Rail Soldiers. இப்போ கட்டாங்க गाइस பாப்போம் சோ அங்க Paradox Esports ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு DRS அல்லு அங்க ஸ்னைப் மட்டும் ஒரே ஒரு ஆளு சிங்கிள் மனுஷன் என்ன பண்ண போறாப்ல சிங்கிள் காய் அவரும் காலி गाइस அங்க விண்டி அவங்க டீமை காப்பாத்துறோம் அப்படிங்கற மாதிரி சிங்கிள் காயா இருக்காப்ல they pick up their 4th point a great start for DRS. Yeah, DRS just walk up. அடுத்த ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு EVOS vs டீம் D1's Pride கேம் காலிட்டு ஒரு டவுன் does get knocked down here. EVOS they does try to make a move onto the enemy team on the other side here, but they weren't able to find an opening toward them since DP 2v3 உங்களுக்கு ஆக்சுவலா யோசுக்கு EVOSங்க மொத்தம் இவங்க மட்டும் மூணு பேர் தான் இருக்காங்க knocked out of the game already. Okay, D1's Pride அவங்க ரிவே அவங்க டால் காலி சோ
So it's 3v3 situation தான். So EVOS வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கா. EVOS versus Demons Pride அங்க ரெய்னி கிட்ட ஆடு. Jazz நல்லா சுரை பண்ணிட்டு தான் போயிட்டு இருக்காரு. அவர் என்ட்ரி கொடுக்கறாரு. Yes, so down from Jazzy. Only one. Oh, it was a great start here from Demons Pride, taking on the reigning defending champions. நல்ல வாளே எடுத்துறாரு நினைக்கிறேன். But it's not going to be that நல்ல nice. Tigers of Indonesia rising to the occasion. Instant pick Demons Pride முடிச்சு விட்டாங்க. சட்டை முத்தாங்க கைஸ். EVOS showing them who the true Demon Pride ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காப்ல. அவர் பேக் அடிச்சாரு நினைக்கிறேன். மூவ் ஆயிட்டாரு. அடுத்த ஒரு ஃபைட் Falcons versus EVOS. So Falcons are down. Maka last zone la the main teams fight edukum. Esports World Cup Champions channel direct live பாருங்க ஸ்மூத்தா இருக்கும். ஓகே இந்த மேட்ச் முடிச்சு பாப்போம். டாக்ல லாஸ்ட் மேனா நினைக்கிறேன். அப்ப டாக் வைப் நினைக்கிறேன். டாக் வைப். யார் அகைன்ஸ்ட் யார் அடிச்சது? ஒரு கிராஸ் ஃபயர் மாதிரி போயிடுச்சு. ஏஜில இருந்து உள்ள பிளேயர்ஸ் கிராஸ் ஃபயர் ஆயிடுச்சு. ஆமா Demons Pride eliminate. மொத்தம் 3 டீம் பேக் டு பேக் காலி गाइस. Apex Gaming இப்பதான் வைப் பண்ணாங்க. மொத்தம் ஆல்ரெடி அங்க கேப் டவுன் ஒரு 3 டீம் இருந்துச்சு. 2 டீம் இருந்துச்சு. சோ அவங்களுக்குள்ள உள்ள இன்டர்ப்ட் ஆனாங்க. சோ அதுல கிராஸ் ஃபயர்ல வைப் ஆயிட்டாங்க நினைக்கிறேன். நான் எப்படி டவுன் ஆனாங்க அப்படிங்கற மாதிரி நம்ம காட்டல. மொத்தம் 3 டீம் ஸ்டார்டிங்லயே மொத்தம் முடிஞ்சாங்க. இது முதல் மேட்ச் இது. They'll have to stay on their tippy toes and sneak அக்ரெசிவா தான் போறாங்க எல்லா டீம்ஸும். கில்ஸ்க்கு தான் போறாங்க. ஏன்னா டே 2 இருக்கறனால கொஞ்சம் கில்ஸ்க்கு போறாங்க. டே 1 வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டுவா டை அப்படிங்கற மாதிரி ப்ளே பண்றான்னு நினைக்கிறேன். சோ Apex கொஞ்சம் இல்ல ரொம்பவே பதட்டமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த இத்தனை டீம் இந்தில இருந்து ஒரு ஆள் Apex Gaming வந்து இப்ப நிறைய அச்சீவ்மென்ட்ஸ் நிறைய ட்ரைலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய முக்கியமான மேட்ச் கூட அவங்க ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. It's honestly insane. EVOS come back into the game, immediately gets completely annihilated. And now Falcons on a rampage. Limits doing the damage onto the player of DEC. The pressure is on, and DEC can एक Bangladesh team oda Titans Esports Club. What do you have? First match is Have your wings been clipped? The Red Hawks of the Actually last man standing wipe illa wipe. Back to back 4 teams wipe. தொடர்ந்து गाइस ஃபுல்லாவே ஒரு பேக் டு ஒரு ஆமா எப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த ஒரு நார்மலா விட்டு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே இல்ல. மொத்தமா ஒரு ஃபைட்டிங்ல தான் போறாங்க. பாத்துக்கலாம் 4v4 ஃபைட் ஆதணும் அப்படினு டு ஆர் டை அப்படினு. பேரல்கன்ல எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் திரும்பறாங்க. என்ன கதை? Falcon COS டார்கெட் பண்றாங்க போல. Demons Pride TAG அப்புறம் Aurora and TEC. மொத்தம் 4 டீம் வைப்பு गाइस. மொத்தம் 8 டீமுக்கு தான் அந்த பேட்டில். சோ லாஸ்ட் ஒன் பேட்டில் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. சோ இதே மாதிரியே ஒரு ஃபுல் வைப்பா இருந்துச்சுனா லாஸ்ட் ஒன் ஃபைட் வந்து கொஞ்சம் ஒரு இதா இருக்கும் பார்க்கலாம். இந்தியன் லாமி விட கொடூரமா இருக்கு. ஆமா Falcons does have a tad bit of information. Falcon versus JD again the most lethal player on the side of Gun Dynasty. Falcon Pina. Oh man. அவன் ஏம் கடை முடிச்சிருக்கான். ஆமா David 444 is going to be a rough one. வேலைய காட்டுது. அடுத்த ஒரு ஃபைட் போயிட்டு நம்மளுடைய ரக்ஷா அவன் காலி அங்க ஆன் ஃபயர் அடிச்சிட்டு இருக்காப்ல. ஆன் ஃபயர் ரிவ்யூ பண்றாப்ல. பட் அங்க உள்ள என்ட்ரி கொடுத்தாங்க JD. முடிச்சாங்க. ஆக்சுவலா ஜிடி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஃபால்கன்ஸ் டாக் அப்புறம் அரோரா கேமிங் 3 பெரிய டீமையுமே எடுத்துருக்காங்க ஃபைட். Falcons still 7 கில் இந்த 2 ஸ்னைப்பர் ஆற மாதிரி இருக்கு ஃபால்கன்ஸ்ல. யார் பீனா டவுன் பீனா முடிச்சாங்க. பீனா ஒரு ஸ்னைப்பர். ஆன் ஃபயர் ஆல்சோ ஸ்னைப்பர் தான் நினைக்கிறேன். சாரி லிமிட் ஸ்னைப்பர் 2 ஸ்னைப்பர் ஆறாங்க ஃபால்கன்ஸ்ல. டவுன் ப்ரோ லிமிட்டே முடிச்சிருக்காங்க. அவங்க டீம்ல முக்கியமான 2 பிளேயர் காலி. ஆக்சுவல் ஸ்னைப்பர் லிமிட் தான் ஃபால்கன்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு. பட் ஆனா பீனாவையும் செகண்ட் ஸ்னைப்பர் ஆட வைக்கிறாங்க. ஓ ரைட் ஆல்ரெடி பீனா தான் மெயின் ஸ்னைப்பரா? இல்ல லிமிட் மெயின் ஸ்னைப்பர். இவரு பீனா ஒரு செகண்டரி எடுத்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆமா இன்ட்ரஸ்டிங். டோட்டல் எத்தனை மேப்? இன்னைக்கு ஒரு 6 மேப் இருக்கு ப்ரோ. இப்போ நடக்குது குரூப் A ல ஒரு 6 மேப், குரூப் B க்கு ஒரு 6 மேப் இருக்கு. completing their full revival spree here.
back to a full GD squad. in the Can country, they GD. loot up and be battle ready for the next GD. circle? Speaking of that as well, I mean, EVOS had so many close calls throughout this GD. entire game. I think it was GD, 2 times that they nearly got knocked out and somehow survived middle of the circle already as On Fire runs for his life. GD Gun Dynasty அவங்க அமெரிக்கா ப்ரோ அமெரிக்கா அடுத்த ஒரு ஃபைட் போயிட்டு அகலுக்கான ஃபைட் சைஃபா ஒரு டவுன் one more to their name. Yeah, On Fire just had no chance there in that situation. AG Pina is rusher. I don't know. He playing sniper. ஆமா ஸ்னைப்பர் ப்ளே பண்றாங்க. யார் டிஸ்கார்ட்ல ரிவல்ஸ் ப்ரோ? ஷார்க் ப்ரோ ஷார்க். That was a 2v1. Little bit of an unfair fight. Now a team that has been keeping very quiet is Buriram. Managed to build a lot of respect. Buriram அந்த ஃபைட் நல்லா எடுப்பாங்க பட் இப்போ அவங்க Buriram also join as sniper. Join as sniper கிடையாது. ரெண்டு ஸ்னைப்பர் ஆறாங்க இந்த டீம்லயும். And maybe the third time's the charm. நம்ம ஆல்ரெடி நேத்து பேசினோம் ஸ்னைப்பர் வந்து ரெண்டு ஸ்னைப்பர் எடுக்க மாட்டாங்க நம்ம பேசியிருந்தோம் பட் இப்போ அந்த இதே மாறுது பாத்தீங்களா? ஆமா மேபி டே 1ன்றனால அதுதான் டே 1ன்றனால மேபி டீம் ஸ்கில்ஸ்க்கு போறனால ரெண்டு ஸ்னைப்பர் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. ஆனா டே 2ல இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Loud. பாப்போம். இந்தியா டீம் நேம் என்ன? அதுல TAG இருக்கா பாருங்க. TAG Team Apex Gaming around the 2021-2023 timing, but they've been missing Jagro 2 sniper meta. Are you excited? A brand new roster. டே 1 தான் ப்ரோ, டே 2 இருக்காது ப்ரோ. லாஸ்ட் ஜோன்ல அலைனிண்டா ஸ்னைப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க. அது மேபி இப்ப அலைவ் இல்லாதனால அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும், அதனால எடுக்க மாட்டாங்க, மாத்திடுவாங்க. Just outnumbered the players on the side of Falcons. Yes, they did manage to run around getting those revives, but the team just spread out. Two Metala, two snipers because of personal change. Sniper allowed bro. You know, you're seeing a lot of respect. Falcon, oh, why bro? As immediately Takuri finds limit. Falcons ரெண்டு ஸ்னைப்பர் வச்ச டீம் ஹெல்மெட் ஆயிருக்காங்க. மொத்தம் முடிஞ்சு guys. Yeah, unfortunately he was just too DRS. even if he got to a vending machine, which is quite fine. DRS ங்கறது யாரது? DRS. பங்களாதேஷ் டீம். DRS. Okay, DRS அது ஏசியா இல்ல DRS ங்கறது நேபாள் டீம் அது DRS. ஏசியாவோட நேபாள் டீம். அவங்க வந்து இதன ஃப்ரீ ஃபயர் வேர்ல்ட் சீரிஸ் நேபாள் 2026 ஓட ஒரு டீம். அங்க இருந்து உள்ள வந்திருக்காங்க. Absolutely. 5 teams out of the equation. என்ன ப்ரோ 2 செகண்ட் ரொட்டேஷன்லயே 4 டீம் வைப்பு ப்ரோ. ஸ்டார்டிங்ல எல்லாரும் ஒரு 4v4 ஃபைட் அப்படிங்கற மாதிரி டூ ஆட் அப்படிங்கற மாதிரி ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இங்க அடுத்து ஒரு ஃபைட் DRS vs JD. பிரதீக் டவுன் ஆயி போட்டுக்க பிரதீக். லவுட் பக்கத்துலயே இருக்காங்க பட் நான் தேர்ட் பார்ட்டி வரல இன்னும் ஷார்ட் ரேஞ்ச். ஆமா. அது பக்கத்துல இது இருக்காங்க பாருங்க ப்ரோ அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் டீம். வந்திருக்கணும் ஷார்ட் ரேஞ்ச். லவுட் ஸ்டிக்கர்ஸ் நியர் பண்ணா இருக்காங்க. ஆமா. இங்க ஒரே ஒரு பிரேசில் டீம் கொஞ்சம் டிஃபென்சிவா போறனால ரஷ் பண்ணல. பட் ஆனா ரஷ் பண்ணா எடுத்துறலாம் இந்த ரெண்டு டீமையும். அதே நியர் பைலாங்க இவங்க டீமும் இருக்கு. அது பாத்தீங்களா இவங்க ARS சாரி இவங்க புரிலாம் டீமும் ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. சோ BLX ஒரே மேல இருக்காங்க. ஆனா அடிக்கறாங்க ப்ரோ. Try to run away. நோட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. அவர் ஒரே ஒரு ஆள் தான் ப்ரோ இருக்காரு அவங்க டீம்லயே அது இல்லாம. சிங்கிள் காய் அது ஒரு ஆள் தான். But he's looking for the vending machine. He's got enough coins to bring the full squad back. All he needs to do is just run out a bullseye. But the problem is he's right in the middle of the bullseye of the cross. JD has two sniper. Booya team will get any Booya க்கு அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓவரால் இருக்க எல்லா டீமுக்கும் பிரைஸ் பூல் இருக்கு ப்ரோ. 24 டீமுக்கும் பிரைஸ் பூல் அங்க அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க ஆல்ரெடி. சோ மீண்டும் இங்க ஒரு ஃபயர் பண்ணிட்டு இருக்க அப்புறம் DRS கேமிங் அங்க ஜேடில ஒரே ஒருத்தர் தான் நோட் பண்ணிட்டாங்க. பட் அவர் இருக்கிற அந்த காரணம் உடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் போயிட்டு இருக்காங்க. லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. நாங்க ஆல்ரெடி தேர்ட் பார்ட்டி நடக்கும்போது லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் உள்ள வந்திருக்காங்க. நம்ம ஷார்க் ப்ரோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. ஆமா மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காங்க லவுட். இப்போ அந்த டீம் 3 பேர் தான் இருந்தாங்க ஃபைட்ல. இப்போ கிளியர் பண்ணிருந்தா கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருந்திருக்கும் அந்த காம்பவுண்ட். இப்போ பக்கத்துல இருக்கனால அவங்களுக்கு தான் தேவையில்லாத பிரஷர் இது. அங்கெல்லாம் உள்ள வந்துட்டாங்க. மசானா ஸ்னைப்பர் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓ அவங்க ப்ரோ ஜேடி காப்பாத்துக்கற ப்ரோ மொத்த டீமையும் ஒரே ஒரு ஆள் இருந்தாரு அந்த டீம். சோ அவரே ஸ்பாட் பண்ணிருந்தாங்க. பட் மொத்த டீம் இப்போ ரிவைவ் ஆயிருக்கு அந்த இடத்துல. உள்ள பெரிய பண்ணிருக்காரு. ஆனா பின்னாடி அவுட்டர் ஜோன்ல இறங்கி வருவாங்க. பட் ஜோன் கிடையாது அவங்களுக்கு. அடுத்த ஜோன்ல சான்சஸ் கம்மி தான். ஈவோஸ்க்கு ஜோன் கிடையாது. ஈவோஸ் ஒன்னு புரிராம் கிட்ட தான் ஃபைட் எடுக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதான் பாக்குறாங்க மேல ஃபைட் எடுக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேல. இப்போ the reigning defending champions Esports can do. It has been a rough start for them, but recovery has been solid for EVOS. Loud and EVOS will dominate. Not too high,
but it's not about the number of eliminations for EVOS. They just want to get to that final Yeah. So EVOS ஒன்னு லவுடி கிட்ட இது BRE கிட்ட போணும் இல்லனா ஒரு ஷார்ட்டிங் ரஷர் தான ப்ரோ sound strategy. ஆமா ஆமா ஸ்னைப்பர் சிங்கிள் ஸ்னைப்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிங்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் M590 யூஸ் பண்ணாம அசான வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கையில ஷார்ட் இருக்கும் பார்க்கணும் நெட் It's all about PDX and EVOS and Loud DRS JD அகல் அப்புறம் புரியா அப்படிங்கிற டீம்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தெரியுது. They find that last possible moment, just really come in. ஆக்சுவலா யூஎஸோட பிளான் புத்தியில போய் ஃபைட் எடுக்கணும் ஆனா உள்ள ஜோன் இருக்குன்ற மாதிரி நிக்கிறாங்க ஆனா உள்ள ஜோன் கிடையாது ஆக்சுவலா என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல ஜிடில ஒரே ஒரு பிளேயர் உள்ள மொத்த பேரும் வராங்க Unfortunate for him, they have to pick him up. They have to defend David at all costs here. It's going to be tough. Nameless sprayed down. Moshi with a snipe from across. AWM solid. Fight taken out of the equation as well. லைஃப் ஆகிட்டு வந்து கில்ல பேரோஸ் அந்த 3 பேர் நின்று எல்லாரையும் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ இவங்க ஜிடி நல்ல ஒரு வியூ ப்ரோ அந்த வியூ பாயிண்ட் இது to see if or not they can stab the players on the side of DRS as well as Gun Dynasty. Zone prediction Loudoட zone prediction பாருங்க bro Loud ஒரே ஒரு டீம் தான் பிரேசில் டீம் வாங்க அகல பாருங்க bro நேட்ல போட்டு திரி கொட்டே bro up against them as well on the opposite side Loud doing a number on the rest of the players out there. Last man ஏஜில ஒத்தாடு முடிஞ்சு அவர வாய்ப்பில்ல அகல் காலி போல்ட் போட்டு செத்தாரா இல்ல யாரோட போல்ட்னு தெரியல இது இதே கீழே ஈவோஸ் இன்னும் இருக்கான் இதுதான் ஈவோஸ் மிஸ்டேக் ஒன்னு பிஆர்ஓ ஃபைட் எடுத்துக்கணும் இல்ல மூவ் பண்ணிருக்கணும் பட் வாய்ப்பு இல்ல கஷ்டம் உள்ள வரதெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டுற மாட்டாங்க and they've got a loud sneakers. DRS EVOS Divine on the other hand, lightning zone right above their heads, and this is a classic play. BRU வந்துட்டாங்க ஜோனுக்குள்ள ஒரே ஒரு டீம் EVOS மட்டும் தான் ஜோனுக்குள்ள இல்ல இப்போ ட்ராப் போட்ட நேட்லங்க டேமேஜ் வந்து அவங்க நோட் பண்ணிட்டாங்க கண்டிப்பா அடுத்த பேக் டு பேக் நேடா பறக்குவாங்க நினைக்கிறேன் ட்ராப் கையில M7 இல்லன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா M7 இல்ல நேட்ல மட்டும் தான் முடிய பாப்பா லவுடுக்கு கீழ இதுவும் இந்த புரிலாம் டீமும் இருக்கு ப்ரோ நோட் பண்ணீங்க நான் அப்படி கீழ ட்ராப்போட நேட் ஹைலைட்டா இருக்க போகுது ப்ரோ ட்ராப்போட நேட் ஹைலைட்டா இருக்க போகுது கரெக்டா போட்டா முடிஞ்சு ட்ராப் ஒரு டவுன் ட்ராப் வைப் ஆக்சுவலா ஈவோஸ் எடுத்துருக்கணும் ஃபைட்ட பிஆர்யூ கிட்ட மலை மேல போயிட்டு அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஃபைன் கிட்ட நம்ம கடைசி சோன் ஒரு 4 டீமுக்கான ஒரு பேட்டில் ஜேடி அண்ட் டிஆர்எஸ் லவுட் அண்ட் புரிராம் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு சோ புரிராம் அண்ட் லவுட் தொடர்ந்து நம்ம டீம் ஜிடி புரிராம் இப்போ லோ ரேட்ல இருக்காங்க தொடர்ந்து நம்ம ஆல்ரெடி லவுட் ஸ்னீக்கர்ஸ் அந்த ஒரு எல் ஷேப் இட ஹோல்ட் பண்ணி தான் பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க but now up against Gun Dynasty can we see Buriram shine or will Gun Dynasty continue to stomp every single squad they come across 4 பேர் அலைவ இருக்காங்க ஒரு புரிராம் மொத்தம் 4 பேர் இருக்காங்க யாரோட முதல் மேட்ச் முதல் பூயா யார் பக்கம் போக போகுது அப்படினு பாப்போம் டிஆர்எஸ் க்கு அட்வான்டேஜ் ஜோன் மூவ் பண்ணலாம் ஈஸியா அண்ட் லவுட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க மூவ் பண்றத நல்ல மூவிங் லவுட் கிட்ட இருந்து வர அவங்களுக்கு ஒரு 150 விழுந்துட்டு தான் இருக்காங்க மேல இருந்து கிட்ட ஓடுது ஸ்னைப்பர்ஸ் பாருங்க அங்க எல்லாரும் ஸ்னைப்பர் பிஆர்யூல சிங்கிள் ஸ்னைப்பர் எடுத்து வச்சிட்டு 150 120 னு ஓடுந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்த பிஆர்யூ இந்த மேட்ச் பூயா அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா லவுட் ஆல்ரெடி அவங்க லாங் ரேஞ்சில இருந்து விட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க டிஆர்எஸ் டிஆர்எஸ் இப்போ ஜோன் மூவ் பண்ணனும் கொஞ்ச நேரத்துல ஜிடியோட ஒரு 2v2 நீலாம் வந்து இவரு டேவிட் மட்டும் தான் இருக்காங்க 2 பேர் பிஆர்கே ஒரு பொசிஷன் லவுட் நல்ல பொசிஷன் எடுத்துட்டாங்க டவுல் நல்ல பொசிஷன் எடுத்துறாங்க மூவ் பண்ணி ஆனா பிஆர்யூ போயிருக்கணும் வெளியே உள்ளே இருந்துட்டாங்க ஸ்டே பண்றாங்க உள்ள இப்ப டிஆர்எஸ் மூவ் பண்றாங்க லாஸ்ட் ஜோன்ல எப்போதும் இப்படி தான் இருக்கும் ப்ரோ சரியான நேடு ப்ரோ போட்ட ட்ராப் போட்ட நேடு ப்ரோ ப்ளீஸ் கண்டிப்பா மேல நேடு இல்ல டிராபிக் கிட்ட பிரஷர் ப்ரோ டிஆர்எஸ் கரெக்ட்டான ஒரு பொசிஷனை பிடிச்சு வச்சிருக்க உட்கார்ந்திருக்காங்க டிஆர்எஸ் வந்து சோனா பிரெட் பண்ணி வந்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் டிஆர்எஸ் ஆமா பிஆர்யூ கிட்ட மட்டும் தான் 4 மேன் அலைவ் மத்த எல்லா டீம் 3 தான் இருக்காங்க ஆனா பிஆர்யூ நல்ல லிட் ரெண்டு சைடு மாட்டிக்கிட்டாங்க தக்குரிட்ட ஒரு நேடு அருமையான ஒரு நேடு டேம் வாய்ப்பு இல்ல பிஆர்யூ இல்ல அவங்க அடிச்சது லவுட் தாங்க ரவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க அது ஒண்ணாம அந்த தக்குரிப்பம் போடுற நேடு ரெண்டு பேர் It goes wide a tad big now. Damage would become the doctor. இங்க டேவிடும் ஒரே ஒரு ஆள் இருக்காங்க. BRU லவுட் ஆட் DRS அப்படினு பார்க்கணும். இந்த ஒரு கடைசி திக் நிமிடங்கள் गाइस நண்பர்களே. லவுட் எடுத்துறான்னு நினைக்கிறேன் பூயா பார்க்கலாம் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணா வந்துட்டு தான் லவுட் நல்லா ஆடுவாங்க லாஸ்ட் ஒன்ல. கன் டைனசிட்டி காலி. ஜேடி காலி.
with Brum United waiting in the wings. Strokes trying to find a way to shut down the damage on Brum United, but they have built a fortress. Wasana repositions, rushes through. வாய்ப்பில்லை. லவுட் எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 3v3 ஃபைட் லவுடுக்கு. லவுடா இல்ல டிஆர்எஸ் அப்படினு பார்க்கணும். சரி, ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. 3v2 சிச்சுவேஷன். அதனா லவுடுக்கு அந்த மேன் பவர் வைஸ் அங்க ஆல்ரெடி பிரையாரிட்டி வைஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. இல்ல காலி லவுட்ல ஒரு ஆள் காலி. 1v2 பண்ணுவாரா? வாய்ப்பில்லைன்னு நினைக்கிறேன். 1v3 சிச்சுவேஷன். 1v2 சிச்சுவேஷன். 1v3 ரிவே பண்ணிட்டாங்க. லவுட் நல்ல போயா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். லவுட் நான் முதல் போய் அனுபவிக்கலை. லவுட் ஸ்னீக்கர்ஸ் முதல் போய் from team லவ். லவுட் ஸ்னீக்கர்ஸ் கரெக்ட்டா பிரேசில் டீம் அதானே ப்ரோ இது? ஆமா, ஒரே ஒரு பிரேசில் டீம். பிரேசில் டீம் மொத மேட்ச் போய் ஆடுறதுக்காங்க. அவங்க முதல் போயா அருமையான பூயா தோழர்களை, வெரி கொண்ட மேட்ச். முதல் மேட்ச் நல்ல ஒரு இது சொன்னல ப்ரோ. ஈவோஸ் ஆர் லவுட் வில் டாமினேட் தி லாபி. அருமை. இது esports வேர்ல்ட் கப் அந்த இதுல லைவ் போகும்னு நினைக்கிறேன். அதுலயே செக் பண்ணி வைப்போம். It's not about how many eliminations you get. It's all about strategizing your way towards that final circle, surviving long enough and taking advantage of the right situations, and that was executed perfectly by this Brazilian squad. அந்த லைவ் கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்கல்ல, சோ அந்த லைவ் செக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட இதுக்கு லைவ் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. ஃப்ரீ ஃபயரை தாண்டி கிட்டத்தட்ட ஃப்ரீ ஃபயர் esports வேர்ல்ட் கப்பும் போயிட்டு தான் இருக்கு. wanted to take and which fight they decided to just leave alone. And I have to say, it's Trap that was the mastermind of that battle, constantly pulling the timing perfectly for the side of Loud. If it wasn't for them, I think Buriram would have had a easier rotation in that final circle to avoid the battle. But the thrill of battle, and again, even in the final battle up against these players from the side of DRS, it was the thrill of battle that made the biggest of difference. And this guy is not just the support player who activates the thrill of battle from the back and then allows the rest of his team members to get the job done. He hops on into the fight as well with the M590. Phenomenal mechanical skills, phenomenal timing, everything went at the end of the day, and I think Loud handled the situations out there really well. Yeah, and I think what's really exciting as well for me personally, I thought that today we're going to be seeing the rise of the underdogs, right? Hi bro, are you that big splash point yet, because that's usually how day one goes, because everyone's a little bit more cautious. Regardless, after this, இனி வர மேட்ச் வந்து ஒரு கமெண்ட்ரிக்குள்ள இறங்கலாம்னு இருக்கேன். என்ன சொல்றீங்க? So do not go anywhere. இந்தியா டீம் IQTG and SAT ஓல இருக்காங்க गाइस. அவங்க கரெக்ட்டா மேட்ச் வந்து இது ஒரு 6 மேட்ச் இருக்கும். அந்த 6 மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இருக்கும். சரியா? So don't be very அரோரா கோச் பாவம் ஸ்மைல் பண்றாப்ல. அப்படிதான் இருக்கும். போக செட் ஆயிரும். கலப்படாங்க. Loud competition, WAG and RRQ and Evo was smart. Imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. What is one of Paragu Terigu? Hello guys, welcome to EWC 2026 Paris. I'm Conchita and right next to me is Wasana from Buriram United Esports. Hey bro, இப்போ first match இதல overall நீங்க எனக்கு எதிர்பார்க்கற ஷாட் ப்ரோ. இந்த டீம்ல டாமினேட் பண்ணுவாங்க நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க. ஓடி கெஸ். Okay. Wasana, welcome back to EWC. தாய் டீம்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். தாய் டீம்ஸ் BRU, Falcons அப்புறமேட்டுக்கு AGU மூணுமே தாய் டீம்ஸ். சோ மூணுமே நல்லா அக்ரெசிவா ஆடக்கூடிய டீம்ஸ். பட் ஆனா டபுள் ஸ்னைப்பர்ன்றது வந்துட்டு லாஸ்ட் ஜோன்ல அட்வான்டேஜ் இருக்காது. 4 மேனா இருக்கிறப்போ ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான் அட்வான்டேஜா இருக்கும். பட் மேட்ச் நடுவுல வந்துட்டு கில்ஸ் எடுக்க ஈஸியா இருக்கும். ஆனா டபுள் ஸ்னைப்பர் வந்துட்டு ஏன் யூஸ் பண்றாங்கன்றது புரியல. ஏன்னா ஃபைட் அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். ஆனா அந்த பூயா சிச்சுவேஷன் வந்தது அப்படின்னா டபுள் ஸ்னைப்பர் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி அட்வான்டேஜ் கொடுக்காது. ஸ்லோவா இருக்கும் லாஸ்ட் ஜோன்ல. நீங்க ஸ்பீடா இருக்க பாக்கணும். உங்களுக்கு அந்த எடுத்து ஒரு புல்லட் அடிக்கிறதே வந்துட்டு ஸ்லோவா இருக்கும் ஸ்னைப்பர்ல. அது வந்துட்டு லாஸ்ட் ஜோன்ல டிஸ்அட்வான்டேஜா இருக்கும். பட் ஆனா அது ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. மேபி இன்னும் ஒரு ஃபியூ மேட்சஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பேக் டு ரோல் போயிடுவாங்கன்னு தான் நான் நம்புறேன். Loud IGL யாருன்னு கேளுங்க. ஷார்க் ப்ரோ. ஷார்க் ப்ரோ, who is the IGL of Trap நேடர்? อยากสอบถามว่าเรามีอุปสรรคอะไรไหมในช่วงการเตรียมตัวการแข่งขันครั้งนี้ครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องส
สำหรับผมก็น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพครับเรื่องแบบปัญหาของตัวเรามากกว่าก็คือตอนนี้ก็พร้อม 100% แล้วครับ Yeah, for me, Loud I trap think will be like it's highest gonna be kill like today our health prediction. issue, like Okay, our health Mr. condition, because like we have to fly over to like from Bangkok Loud and we trap. have to Paris, and the weather is like Trap very என்ன Actually, role நீங்க trap என்ன role play right now. பண்ணுவாரு We are good IGL to go. அதை தாண்டி Good to go. Trap Well வந்துட்டு adjusted. IGL and I Nader. know, yeah, of course, Nader. it takes a lot Okay. and a while to get here. But speaking of contenders, who do you think is the biggest rival that you have on a World Cup right now? Because if we're talking about EFOS Divine, yes, they are லாஸ்ட் the ஒன் reigning ஃபைட் வெரியா champions, இருந்துச்சு but ஆமா ப்ரோ it லாஸ்ட் ஒன் hasn't ஃபைட் ஒரு really been a அடிப்பொலியான great ஃபைட் தான் year for இருந்துச்சு them. அருமைก็อยากสอบถามว่าคิดว่าทีมไหนฮะที่จะเป็นว่าแบบเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นตัวที่แบบว่าเป็นทีมที่ทำให้เราเข้าถึงจุด என்னோட ஸ்க்ரீன் பாருங்க ப்ரோ ஒரேได้ยาก நிமிஷம்.ที่สุดครับ ஒருผม நிமிஷம்ก็ไม่มีนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็คือน่าจะคิดว่าเป็น ก็ ที่ตัวเองมากกว่าที่ shark ตัวเอง bro ในวันนั้นเล่นได้กันทุกคนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க I think that there's none Live of the show, team show that பண்ணிக்கிறேன். gonna play against us going to be like the obstacle for us to claim the champion titles, but the biggest obstacle going to play be like பண்ணுங்க. ourselves and our players in the team. Like if we can play on the level that ஆக்சுவலா வந்துட்டு everything gonna be பிஆர்இ fine for கிட்ட us. That is நேடர் a கிடையாது. great answer. I love that answer, by the அந்த way. I love நேடர் the தான் டபுள் confidence. ஸ்னைப்பர் Is there anything ஆடுறாங்க. you'd like to say to the other team that are also அதனாலேயே competing against வந்துட்டு you? அவங்களால லவுட டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியல இந்த இடத்துல. இங்க பாருங்க இங்க வெறும் வந்துட்டு கன்ல மட்டும் தான் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியுற அளவுக்கு இருக்கும். நேடு த்ரோபிள்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. Well, அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி இங்க ஆக்சுவலா டீம்ஸ் வந்துட்டு அந்த டிசிஷன் எடுக்க ஒரு மாதிரி யோசிக்கிறாங்களோன்னு தோணுது. எப்போதுமே இன்டர்நேஷனல்ல ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்க டீம்ஸ். அதை வந்துட்டு எடுக்க மாட்டாங்களோன்னு தோணும். இங்க வந்துட்டு ஈஓஸ் அதே தான் பண்ணாங்க. ஈஓஸ் வந்துட்டு ஆக்சுவலா அவங்களுக்கு ஜோன் கிடையாது, நெக்ஸ்ட் ஜோனு. ஆமா 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 அவங்களுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் ஒண்ணு மலையில போயிட்டு இங்க பிஆர்யூ எடுக்கணும். இந்த சைடு பிஆர்யூவா மலையில போயிட்டு 4v4 எடுக்கணும். ம் இல்ல அப்படின்னா எப்படியாவது இந்த எல்சேப்புக்குள்ள வந்துட்டு காம்பவுண்ட பிடிக்க பார்க்கணும். ஓகே காம்பவுண்ட் பிடிக்கிறது டஃப், ஏன்னா லேட் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. லவுடு பிடிச்சிட்டாங்க, ரெண்டு மூணு டீம் பிடிச்சிட்டனால இது ஆக்சுவலா லேட்டு. பட் நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன்னா மேல போயிட்டு பிஆர்யோட ஒரு 4v4 ஃபைட் எடுத்துட்டு அங்க இருந்து ஜோன் மூவ் பண்ணுவாங்கன்றத பார்த்தேன். பட் ஆனா அந்த டிசிஷன் எடுக்க வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி யோசிக்கிறாங்க அப்படியே. ரொம்ப ஒரு ஏன் இந்த மாதிரி ஆடுறாங்கன்றது தெரியல. இந்த மாதிரி டிசிஷன் ஈஸியா எடுப்பாங்க டீம்ஸ், பட் ஆனா ஏதோ புதுசா ட்ரை பண்ற மாதிரி தோணுது. ஓகே அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு லவுடும் அதேதான். லவுடு வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃபென்சிவா ஆடுற டீம். அதனால வந்துட்டு இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அதேதான். இங்க இருந்ததே 3 பேர் தான் இங்க ஃபைட்டு போயிட்டு. ஆமா ஆமா பக்கத்து ஆமா ஆமா காம்பவுண்ட்ல ஆமா ஃபைட்டு போகுது. ஆனா அங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கே வரல. மேபி தேர்ட் பார்ட்டிக்கு வந்திருந்தா கில்ஸும் கிடைச்சிருக்கும், கொஞ்சம் ஃப்ரீயாவும் ஆயிருப்பாங்க. ஆமா அந்த இடத்துல ஏரியா கிளியரா இருக்குன்னு சொல்ல போனோம் அந்த இடத்துல. ஆமா பக்கத்துல கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருந்தனால கொஞ்சம் அப்படியே அவங்க கடைசி ஜோன்ல ஃப்ரீயா இருந்திருக்கலாம். பட் எனிவே பூயா எடுத்தாங்க. பட் இருந்தாலும் அந்த டீம்ல 4 பேர் இருந்திருந்தா மேபி மேட்ச் மாறி இருக்கும் கடைசி டைம்ல. நீங்க இங்க பாரு, இந்த டைம்ல 3 பேர் தான் இருப்பாங்க ஆக்சுவலா இந்த டீம்ல. ஆமா 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 டிஆர்எஸ்ல வந்துட்டு 3 பேர் தான் இருப்பாங்க. மேபி 4 பேர் இருந்தா ஒரு 4v4ல எண்டப் ஆயிருந்தா மேபி லவுடு கொஞ்சம் டஃபா ஆனா இருந்திருக்கும். டிஆர்எஸ் வந்து இத்தனை ஆல்ரெடி 3 பேர் இருந்தே மொத்தமா நல்லா டேலி பண்ணி நிறைய மேட்ச் இது பண்ணாங்க ப்ரோ. டாமி பண்ணாங்கல்ல ஒரு ஆள் அந்த இருக்க லாபி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லாஸ்ட் வர. ஆமா அதே மாதிரி லவுடு கொஞ்சம் டிஃபென்சிவா ஆடுற டீம். பிரேசில் மோஸ்ட்லி இப்படிதான் ஆடுவாங்க, ரொம்ப வந்துட்டு இதுவா ஆட மாட்டாங்க, அக்ரெசிவா. அதனால என்னமோ வந்துட்டு கிராஸ் ஃபயர் போனாலும் சரின்ட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டாங்க. இதுதான் இது ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஈஓஸ் இந்த மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி. அந்த டிசிஷன் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. பட் ஆனா இது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஏன் இப்படி ஆடினாங்கன்றது புரியல. ஆனா இந்த கடைசி இது அந்த ஈஓஸ் வந்து நம்ம அந்த இதுலயே ஓரளவு அந்த கடந்த ஓப்பன் கிரவுண்ட்லயே மொத்தமா அவங்க ஸ்மாஷ் பண்ணிட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஓப்பன் கிரவுண்ட்ல ஆமா ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஈஓஸ் இந்த கவர் எடுக்கலாம்னு பாத்துருக்காங்க. இந்த கவர் எடுத்து எப்படியாவது ஹோல்டு பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. பட் ஆனா அது வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுச்சு. இந்த டீமும் இங்க இருந்து ஆமா எல்லா டீம்ஸும் அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுவாங்க. பட் ஆனா அது வந்துட்டு மேபி பிஆர்இ ஒரு 4v4 ஃபைட்டு சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் ஈஓஸ் ஜோன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு. பட் அந்த 4v4க்கு எடுக்காம ட்ரை பண்ணாங்க. அதோட இதாதான் இங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஜோன்ல டபுள் ஸ்னைப்பர் வச்சிருந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் பிஆர்இக்கு இருந்தது. அதனாலதான் வந்துட்டு அவங்க அந்த 4 லாஸ்ட் ஜோன்ல ஆக்சுவலா அவங்க டீம்ல இருந்தது 4 பேரு. மித்தபடி எல்லா டீம்லயும் 3 பேர் தான் இருந்தாங்க. தான் நீங்க பாருங்க, இருந்தது 3-2 தான் இருந்தாங்க. ஆனா இந்த பிஆர்இவால அந்த ஃபைட்டை வந்துட்டு இது பண்ண முடியல, கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. மேபி மூவ் ஆயிருக்கலாம். டிஆர்எஸ் கிட்ட ஆள் இல்ல, சோ அது அந்த ஆள் இல்லாம அங்க உள்ள மூவ் ஆயிருக்கலாம்ல அவங்க. அவங்க நேடர் தேவைப்படும் ப்ரோ. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல எல்லாம் நேடர் கண்டிப்பா தேவைப்படும். அந்த நேடு இல்லாததான் பிஆர்இக்கு இந்த இடத்துல ஒரு தலைவலியா போச்சு.
ஒரு நேடு இருந்திருந்தா இங்க பாருங்க ட்ராப் எப்படி நேடு யூஸ் பண்றது இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி பிஆர் இந்த டீமுக்கு நேடு யூஸ் பண்ணியிருந்தா கரெக்டா இருந்திருக்கும். பிரஷர் இந்த டீம்ல பாருங்க த்ரோபிள்ஸ் எதுவுமே வந்திருக்காரு பாருங்க பிஆர் கிட்ட இருந்து. ஃப்ரீயா நின்று ஆடுறாங்க. இந்த ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்க கூடாது பிஆரியோ. அந்த நேடர் டபுள் ஸ்னைப்பர் ஆனா அந்த ஒரு ஆமா டபுள் ஸ்னைப்பர் பாருங்க இவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல ஆக்சுவலா டிஆர்எஸ்க்கு ஜாலியா நின்ட்டாங்க ஓப்பன்ல. மேபி த்ரோ புல்ஸ் நேடு போட்டிருந்தா ஒரு டவுன் 2 டவுன் கிடைச்சிருந்தா அப்படியே ரஷ் பண்ணி கிளியர் பண்ணிருப்பாங்க. தெரியல ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் 3ல இருந்து பாக்கணும் ஸ்னைப்பர் வந்துட்டு ஒண்ணுதான் யூஸ் பண்றாங்களா அப்படின்றத. டபுள் ஸ்னைப்பர் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி இதுதான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் லாஜோனை பொறுத்த அளவுக்கு. பட் ஸ்டில் டீம் யூஸ் பண்றாங்க நான் கதன்றது தெரியல. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு தோழர்களே. உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் மாத்திக்கிறேன். ஓகே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எஸ் மேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு गाइस. பாப்போம் இன்னைக்கு இந்த மேட்ச் எப்படி போகுதுன்னு. ஃபீல் தி ஃபயர் தட்ஸ் ஃப்ரீ ஃபயர். அப் டவுன் டாகுக்கு லேண்டிங் ஃபைட் இருக்கான்றத பார்க்கணும். பார்க்கலாம் தோழர்களே வாங்க. சோ ஸ்டார்டிங் ஃபைட்ஸ் எங்க இருக்குது அப்படிங்கறத நோட் பண்ணுவோம். ஓகே சோ லவுட் கிட்ட யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா டிவி டவர் பக்கத்துலயும் இல்ல. அண்ட் எக்கோ ட்ரெயின்ல 2 டீம் இருக்கு. ஜேடி அண்ட் அரோரா கே இருக்கு bro. அகைன் அதே டீம் மேட்ச் 1 மாதிரியே. ஜேடி அண்ட் அரோராக்கான ஒரு ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் லேண்டிங் ஃபைட் இனிஷியேட் ஆகுது. இங்க யுஎஸ் 93 டேவிட் அண்ட் பாய்ஸ். சோ இவர அடிச்சிட்டு இருக்காரு சைரோ. உங்களுக்கு கைஸ் இதுக்கு பிளாக் ஸ்கிரீன் இருக்குதோ வெயிட் பண்ணுங்க மாத்துறேன். டன் அர்ஜுன் வாய்ப்புகள் இருக்கா? எஸ் அங்க இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிவெஞ்ச் கான்செப்ட் தான் இந்த மேட்ச். ஜேடி வெர்சஸ் அரோராக்கு ஆனது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இவங்க முடிச்சு விட்டாங்க. இந்த மேட்ச் இவங்க முடிப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டில் இருக்கு. சைரோ நல்ல ஒரு ஷாட் டவுன் ஃப்ரம் சைரோ. அடிச்சுக்காப்புல மீண்டும் டவுன் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அரோரா கிட்டத்தட்ட ஆளு என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க சைரோ கிட்ட. மொத்தம் 3 பேர் கீழே ரொட்டேஷன் போடுறாங்க. அரோராலேயும் ஒரு ஆளு காலி. ஸோ டவுனும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ சைரோ கிட்ட கழிஞ்சு ரஷ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா. பக்கத்துல பிகைன்ல ஈவோஸ் உங்களை என்ட்ரி ஆகுது கைஸ். மொத்தம் ஒரு 3 டீம் கடையில இங்க ஜேடி நடுவில் மாட்டிட்டு இருக்காங்க. கன் டைனசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு டீம் சென்டர்ல மாட்டி முடிச்சிட்டு இருக்காங்க. மொத்தம் 2 பேர் தான் இருக்காங்க ஜேடியில இந்த இடத்துல இப்போதைக்கு. இங்க அரோரா ஈஸ்போர்ட்ஸ் அங்க பேக் அடிக்கிறாங்க. அரோரா பேக் அடிச்சிட்டாங்க. நோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ மேப் அந்த இடத்துல. ஆமா ஈஓஸ் எப்போதும் இந்த இதை மட்டும் விட மாட்டாங்க. தேர்ட் பார்ட்டியை மட்டும் எங்க ஃபைன் இருந்தாலும் ஈஓஸ் வந்துருவாங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு. ஆர்டிக்ஸ் சரியான ஸ்ப்ரே ஃப்ரம் அபாஸ் மீண்டும் உள்ள இறங்கலாம். ஒரு டவுன் ஃப்ரம் ஏம் கார்டு. அருமையான ஒரு டவுன். அவங்க டீமோட முதல் கில்லை இப்போதைக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஜேடியும் சரி இவங்க அரோராவும் சரி இந்த ஃபைட் இனிஷியேட் பண்ண வேகத்தில் அவங்களும் அப்படியே பிகைன்ல பேக் அடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இங்கேயும் ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஏஜிஎல் அங்கே ஒரு ஆளை முடிச்சிருக்காங்க கைஸ். கேம் சவுண்ட் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. They go in and just force a third party fight, but in this situation I was surprised it didn't go 3 ways. Aurora this time around they got knocked out. Benel versus Aim God. It's a 1v1. ஒரு ஃபைட் shot finds no connection. Now looking for the sound illa sound இப்போ செக் பண்ணுங்க. டாக் வெர்சஸ் ஃபால்கன்ஸ் பெரிய ஃபைட் டாக்க்கு. ஆமா டாகோட गाइस இந்தியா டீமோட ஒரு முதல் ஃபைட் இப்பதான் பார்க்க போறோம். போன மேட்ச் பார்க்க முடியல. சோ வைப் ஆயிட்டாங்க. இந்த ஃபைட் பார்க்கலாம். சோ டிஏஜி வெர்சஸ் ஃபால்கன்கான ஃபைட். கம் ஆன் டாக் இன்ட்ராக்கு கம் ஆன். அச்சா பேக் போற மாதிரி இருக்கு டாக் லைட்டா. இல்ல இங்க தான் இருக்காங்க மூவ் ஆகல. கேடிஏ எல்லாம் உள்ள ஹோல்ட் பண்றாங்க பாருங்க. உல்வின் அவன பொறுமையா இருக்காங்க. பாத்தீங்க ரஷ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆன் ஃபயர் எடுத்து நல்ல ஸ்ப்ரே உல்வினுக்கு. உல்வின் டார்கெட் பண்றாங்க. உல்வின் என்ன பண்ண போறாரு? உல்வின் லைஃப் இல்ல. அவர் டிஃபெண்ட் கூட பண்ண மாட்டாரு. அப்படியே பேக் அடிச்சு ஓடுறாரு. அந்த இடத்துல தப்பிச்சா போறடா அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் அங்க ஒரு டவுன் நினைக்கிறேன். கீட்ல டவுன். இது 2 பேர் காலி ப்ரோ. கிளியர் பிரஷர் ஆற மாதிரி தெரியுது ப்ரோ. டாக் ஃபைட் எடுக்க ஒரு மாதிரி சாகில் கிட்ட ஒரு ரொம்ப யோசிச்சு ஆற மாதிரி இருக்கு. சாகில் கிட்டயும் ஒரு டவுன். பட் சாகில் அங்க ரிவே பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. சாகில் ஒரு 1v2 1v3 நியர்லி
ஃபைட் நார்மலாவே எடுத்துக்கலாம். ஆனா ஒரு மாதிரி பாசிவா அடிக்காமலே போயிட்டாங்க. பதட்டத்திலே போற மாதிரி இருக்கு. அந்த மேட்ச் அப்படி விட்டாங்க. டிஏஜி கேடி கார்டு மூவ் ஆகுறாரு. கேடி கார்டு மட்டும் தான் இப்போதைக்கு அங்க டிஏஜில ஓகே ஐ திங்க் யாரே காப்பாத்திட்டாங்க. 2 பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேடி கார்டே ஒன்னு பாத்துட்டாங்க. அங்க பாராடாக்ஸ் கேமிங் காலி போடுவாங்க. கேடி கார்டு டவுன் இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. முதல் கில் ஃப்ரம் கேடி கார்டு. கையில விட்டு அவரும் தெரிஞ்சு பறக்கறாப்ல நினைக்கிறேன். அங்க இது வேற இருக்கு. கேடி கார்டா பிரஷர் கொடுக்கறாங்க. கேடி கார்டு கிட்ட மூவ் ஆயிட்டு கேடி கார்டு விட மாட்டாங்க, தத்துவாங்க. ஒரு ஆளு கேக்கு சார், ஒரே ஒரு ஆள் தான் கேக்கு. கேடி கார்டு என்ன பண்ண போறாரு? கேடி கார்டு கேடி கார்டு கரெக்டா இப்ப அங்க இருந்து அவர் இவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணி அடிக்கலாம். சோ பீனாவை பட் கரெக்டா ஒரு வாளம் போட்டு அடிச்சிட்டு போயிருக்காரு. நியர்பைல வெண்டிங் இருக்கு பட் வெண்டிங் ஓ நல்ல ஒரு ஸ்ப்ரை கைஸ். கேடி கார்டு வெர்சஸ் பீனா. நல்ல ஒரு ஸ்ப்ரை ஃப்ரம் பீனா. மேக் இருக்கு, கேடி கார்டு எடுக்கலாம் பட் மிஸ் பண்றாரு ஷாட்ஸ். அவர் கரெக்டா அந்த ஹோல்ட் பண்ணி கரெக்டா அந்த ஹை நோட் எடுத்து கரெக்டா ப்ளே பண்றாரு ப்ரோ பீனா. ஜம்ப் பண்ண விட்டு அடிக்க விட்டு அடிச்சாரு. இன்னும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க நம்ம டீம் இவங்க டிஏஜிலயும். சோ அவங்க டீமை மொத்தமா காப்பாத்தணும் அப்படிங்கறத ப்ரே பண்ணிக்கலாம். ஃபால்கனும் மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபைட் ப்ரோ. ஃபால்கன் அந்த இடத்துல எந்த ஒரு தடுமாற்றமும் இல்ல. டிஏஜி பாக்கும்போது அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல்ட் டவுன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. உல்பின் யா காப்பாத்திட்டாங்க. ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபைட் வந்துட்டு யோசிச்சு எடுத்தாங்க. கான்ஃபிடென்ட்டா எடுக்கிற ஃபைட்டை எடுத்துறணும். டீம் டாக் இதுதான் பண்ணுவாங்க. ஒரு டீமை எடுத்துட்டோம்னா அப்படியே எங்க ரீவைவ் ஆவாங்களோ அங்கேயே போய் அகைன் அவங்கள்ட்ட கில்ல ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஃபால்கன். அந்த ஃபார்மட் தான் இப்போதைக்கு போயிருக்கு. எல்லாம் போ அகல். Oh man, Barrow's putting that damage on the top. GP on top. A lot of damage, almost getting knocked down here, but moves it out Gali. area cannot survive. And டாக் கிட்ட வந்திருக்கு ஃபால்கன்ஸ்ல இருந்து. Play on the 1v1 thrill of battle popped in a timely manner, locking him down. And a swift elimination right after. AJL on the prowl looking for some extra points. அப்படிங்கற மிஸ்டர் சொல்லிருக்காப்ல. பார்க்கலாம் மிஸ்டர் பூயா அடிப்பாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறது. அகல் பாரோஸ். அகல் பாரோஸ் வர்சஸ் டீம் டிமான்ஸ் பிரைட். அவர் ஜாஸ் காலி ஜாஸ் முடிஞ்சு இங்க டாப் மட்டும் தான் இருக்காரு. டாப் அவங்க டீமை காப்பாத்துறாங்க. அகலையும் இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. Gonna try and see where exactly can go in this situation. Coming in terms of rotations here, a lot of players already inside of the zone, mid-side area. AGAL, again, this is their third EWC. Just like Buriram, perhaps third time's the charm. David 444 taken out early here. This is one of the Buriram Masana உள்ள போறாங்க. GD vs நம்முடைய டீம் Buriram Esports ஒரு ஃபைட். நல்ல ஒரு ஸ்ப்ரை பண்ண நம்முடைய டீம் கெட் டை கிட்ட நல்ல ஒரு ஷாட் பட் கீழே ஆல்ரெடி டவுன் பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன். அதையும் கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. மோசி அவர் கில்லும் கன்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சாங்க. சோ நியர் பைல தான் நம்முடைய டீம் இவரு சாகிலும் இருக்காரு. பிகேல தான் சாகிலும் இருக்காங்க. தொடர்ந்து இங்க நம்முடைய டீம் ஜேடியும் உள்ள மூவ் ஆகுறாங்க. Now the zone has shifted a little bit more here and in this கில்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்றாங்க எல்லா டீம்ஸும் முடிஞ்ச அளவு. யோ ஒன் வீடியோ ரஞ்சாரி கில். What in the world this guy? He has most revivals. Yeah, he's definitely got the most revivals so far. But no, போன ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி இல்ல ப்ரோ இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆளே நிக்குது பாரு. ஆமா ஆமா ஆமா. போன மேட்ச் டப்பு டப்பு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல ப்ரோ எல்லாரும் அந்த ஒரு இதுல விட்டாங்க போ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். அதான் இப்போ கொஞ்சம் எல்லாம் சீரியஸா ஃபோக்கஸ்டா ப்ளே பண்ணி ஆடுறாங்க. லாஸ்ட் ஜோன்ல இப்போ டஃபா இருக்கும் நீ. கண்டிப்பா. Through eliminations, aggressive start this time around, but they want more. DRS up against Falcons. They had a phenomenal run in game 1. And Falcons are trying to deny them of that in this game 2. Hero into the down. Hero. DRS. Fantastic shot. He eliminates Pina from the equation. இதுதான் ஃபால்கன்ஸ் இங்கே தான் இருக்காங்க பாருங்க. ரொம்ப நேரமா ஆமா அந்த இடத்தையே மாற மாட்டறாங்க. அந்த இடத்தையே மாத்த மாட்டறாங்க. இங்கே அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணி வர கில்ஸ் அப்படியே எடுத்துப்பாங்க. ஆமா ஆமா. Not going to make that mistake just yet. Look at due diligence here, dotting their I, crossing their T's as well. கரெக்ட்டா தான் bro gaming clash. Fairly wise to just really back Change away from this fight. Yeah. Now for Falcons, they brought back Pina into the game. That's more firepower once again on their double side. sniper players is useful or not? Double sniper வந்து இப்போ அவங்க ஃபுல்லா attacking play பண்றதால double sniper எனக்கு மேபி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அவங்க டீமுக்கு. சோ என்ன நினைக்கிறீங்க ஷார்க் ப்ரோ? double sniper இப்போதைக்கு கண்டே 1க்கு அப்படினு.
10-12 மினிட்ஸ்க்கு மேல கேம் போயிடுச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாவே இருக்காது ப்ரோ. 10 இல்லனா 12 மினிட்ஸ்க்கு மேல கேம் போயிடுச்சு லாஸ் ஒன் வந்துருச்சுன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜா இருக்கும். அது கஷ்டமா இருக்கும் அதை கவர் பண்ணி ஆடுறதுக்கு. அதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்ல நல்லா இருக்கும், ஆனா எண்ட்ல வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது மேட்சை. அது நீங்க டீம்ஸை பாருங்க, இப்பவே பாத்தீங்கன்னா மாத்திடுவாங்க பாருங்க டீம்ஸ் கொஞ்ச நேரத்திலேயே வந்துட்டு அந்த டபுள் ஸ்னைப்பர்ன்றதை மாறிடும். ஏன்னா லாஸ் ஒன்ல நேடு இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்கும். பார்க்கலாம் எப்படி மாத்துறாங்க அப்படின்றத. அதே பாருங்க. இந்தியன் டீம்ஸ் எது ப்ரோ? இதுல இந்தியன் டீம்ஸ் வந்து TAG ன்னு இருக்கும் பாருங்க. TAG அத லாஸ்ட்ல இருக்காங்க பாருங்க 12th டீம் அப்பக்ஸ் கேமிங். சோ இதான் நம்ம டீம் அப்பக்ஸ் கேமிங் தான் TAG இந்தியா டீம். சோ இந்த மேட்ச்ல அதுக்கு அப்புறம் ஈவினிங் அடுத்த ஒரு மேட்ச் இன்னும் மேட்சஸ் இருக்கு. சோ அது ஒரு 6 மேட்ச் அடுத்து ரெண்டு டீம் வருவாங்க. IQ டோட்டல் கேமிங்கும் சரி இவங்க SATவும் உள்ள ப்ளே பண்ணுவாங்க. அங்க சுட்டு வனா போறாங்கல அவர்தான் நம்ம கை. But this next circle though looking deadly. Falcon scanning out the area. Tag players. இது tag players பைப்ல நினைக்கிறேன். Falcons வராங்க உள்ள. Falcons வராங்க. Falcons கரெக்ட்டா நினைச்சாங்க. ஆல்ரெடி அங்க இன்னொருத்தவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு ஃபைட் இப்பதான் இனிஷியேட் ஆக போகுது. டேஞ்சரஸ் சிச்சுவேஷன் Falcons இவங்க டாகுக்கு. ஆமா 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 ஃபைட் இனிஷியேட் ஆயிடுச்சு. ஃபைட் இனிஷியேட் ஆயிடுச்சு. TAG வெர்சஸ் அந்த டீம் Falconsக்கான ஒரு ஃபைட். சோ Falcons கிட்டத்தட்ட ஆல்ரெடி ஒரு 7 கில் எடுத்துட்டாங்க. இங்க ரக்ஷா சாகில் என்ன பண்ண போறாங்க? சாகில் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். சாகில் உள்ள ஹோல் பாயிண்ட் இருக்காரு. அவன் நோட்டே பண்ணல. பக்கத்துல ஆல் இருக்குன்னு கண்டிப்பா நினைஞ்சே ஃபுட் ரீவை ட்ரை பண்ணாரு. ஆக்சுவலா மிஸ்டேக் பண்றாங்க டாக். ரொம்ப இதுக்கு மேல ரீவை பண்ணி ரொம்ப கஷ்டம். 42 அலைவ் இருக்கு தேர்ட் ஜோன்ல. இதுக்கு மேல எடுக்கிற ஃபைட்டை தான் வந்துட்டு இது எடுத்துடணும் ஃபைட். அங்க பாருங்க இப்ப இங்க போய் மாட்டிட்டாங்க. யூஎஸ் கிட்ட முடிஞ்ச அளவு பொசிஷனை செக்யூர் பண்ண பாக்குறாங்க. பட் டாக் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள். கேடி கார்டு ரொம்ப பதட்டத்துல ப்ளே பண்றாங்க நண்பர்களை பாக்கும்போது தெரியுது. பதட்டத்தின் உச்சகட்டம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. EVOS Divine not making the mistake of looking for one extra point and potentially sacrificing two of their players. They know the face cam போட சொல்லுங்க. சாக் ப்ரோ ஃபேஸ் கேம் போடுறீங்களா? கேமரா இருக்கா? கேமரா ஐப்ல கேமே இல்ல. கேமரா ஃபர்ஸ்ட் and the veteran experience of EVOS Divine keeping them alive and kicking. Played it easy. ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண. அலையோ பாருங்க 42 அலைவ் இருக்கும். இந்த முதல் மேட்ச்ங்கிறது அது வந்து ஏதோ ஒரு இதுல போயிடுச்சு. ஸ்னைப்பிங் பாத்தீங்களா? அந்த ஸ்னைப்பிங் இதுதான் அந்த நீங்க நேத்து கேட்டீங்க வண்டி பவர் ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு. இந்த மாதிரி ஸ்னைப்பர்ஸ்லாம் இருந்தா சான்சஸே கிடையாது. Playing on the meta, DRS. AWM, the VSKs, they've got the long range weapons perfect for Solara. DRS, EVOs and those M590s are on standby for the pop as well. Great rotation by EVOS Divine, avoiding the initial engagement with DRS. மூணு டீம் ஃபைட்டும் அதை இனிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வெயிட் பண்றாங்க. சோ அது 3v3 மொத்தம் மூணு டீம்கள் நடக்கும். ஆமா இந்த மாதிரி டைம்ல தான் இந்தியன் டீம் சொதப்புவாங்க ஜோன்ல. ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆடி பழக்கம் இருக்காது. ஆக்சுவலா இந்தியன் லாபில அவங்க அக்ரெசிவா தான் போய் பழக்கம். இந்த மாதிரி ஜோனை பிடிச்சி ஆடுறது வந்துட்டு கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும் மேட்ச் உள்ள. அதுக்கு பிராக்டிஸ் தேவை. இந்த மாதிரி ஆடி பழகி இருக்கணும். பட் அந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. மேன் தான் இருக்காங்க. டோட்டோம் காலி கேடி கார்டு லாஸ்ட் மேன். ஆமா ஒரு கிட்டத்தட்ட பாருங்களேன் 3 சோன் முடிஞ்சு 4வது சோன் கிட்ட நெருங்கிடுச்சு. 11 டீம் 41 பிளேயர் இருக்காங்க ப்ரோ. ஓகே டிமான்ஸ் பிரைட் இப்போதைக்கு ஜாசி அண்ட் நம்முடைய அசோவா மட்டும் தான் இருக்காங்க. ஜாசியும் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க அகைன்ஸ்ட் நம்முடைய டீம் ஜேடி. அருமையான டவுன் ட்ராப் ஜாசி. பட் ஜாசிக்கு பின்னாடியும் ஆளு அஸ்வா. இப்பதான் 11 டீம் இருக்குன்னு சொன்னோம். வாய முடிவு திறக்கல. அதுக்குள்ள நம்முடைய டீம் ஒரு டீம் மொத்தமா காலி. அகைன்ஸ்ட் நம்முடைய ஜேடி அப்படிங்கிற ஒரு டீம் அகைன்ஸ்டா. அரோரா கேமிங் தேர்ட் பார்ட்டி வந்திருக்கலாம். ஏன் வரலன்றது தெரியல. அங்க பாருங்க கிட்டயே தான் இருக்காங்க அரோரா. ஃபைட் போக மாட்டாங்க. முடிச்சிருக்கலாம். ஆமா 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 இப்போ வந்துட்டாங்க ஃபைட். பட் போய் ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா நிண்டே ஆடுறாங்க. ஒரு டவுன் ஒரு டவுன் இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. மீண்டும் நினைஞ்ச ஓபன் கொடுத்து அடிக்கலாம்னு பாக்குறாங்க. பட் அது அவுட் ஆஃப் ஜோன் அப்படிங்கறனால கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணி தான் போறாங்க அரோராவும் ஜேடிக்கு அகைன்ஸ்டா. ஹை ரிட்ஜ் டீம் அப்பக்ஸ் கேமிங்கும் காலி ப்ரோ. அப்பக்ஸ் கேமிங் முடிச்சாங்க ப்ரோ. டீம் அப்பக்ஸ் கேமிங் இந்தியா டீம் மீண்டும் ஒரு இததான் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு 18 நிமிஷம் தான் மேட்சும் போயிட்டு இருக்கு. ஜேடியும் காலி. இந்த லாஸ்ட் ஜோன் அப்படிங்கிறது தான் எனி கைஸ் பிரஷர் கிரியேட் ஆகுங்க. கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் ஜோன் இன்னும் ஒரு 3 ஜோன் தான். லவுட் கிட்ட பாருங்க 2 கார் வச்சிட்டு உட்கார்ந்திருக்காங்க லவுட். ஆனா கீழ அவங்க அரோரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கீழயும் அரோரா இருக்காங்க. ஆமா ஜோன் கிடையாது லவுடுக்கு. பிஆர்யூக்கு ஜோன் கிடையாது. பிஆர்யூ அந்த ரிட்ஜ் பிஆர்யூ ஃபால்கன்ஸ்
அடுத்த ஃபைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பிஆர் vs ஃபால்கன் லோ ரிட்ஜ் கீழ. ப்ரோ இந்த இடத்த மட்டும் பாருங்களேன். மேல அரௌரா, கீழ டெக் அண்ட் புரிராம், அதுக்கப்புறம் கிட்ட 2-3 டீம் கிட்ட கீழ இருக்கு பாருங்க அந்த இடத்துல. அது ஒரு இடத்துல மட்டுமே. சோ இங்க புரிராமும் இத்தனை லவுடுக்கு ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. நேடு ஒரு நல்ல நேடு மேட்ச் முடிச்சிரும் கண்டிப்பா. ஆமா நல்ல நேடா இருக்கணும். டவுன் ப்ரோ, 2 டவுன் ப்ரோ. அவள இந்த நேட்ல முடிஞ்சிருன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். கண்டிப்பா வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. கெட்டிங் எக்ஸல். இதுதான் லாஸ்ட் ஜோன்ல பிஆர்யூ மிஸ் பண்றாங்க மேட்ச்ல. இந்த இவங்க லவுட் கிட்ட நேடு போட்டு வைப் எடுத்துக்கணும். அகல் ஒரு டீம் முடிச்சிருக்காங்க. அகல் ஒரு டீம் டிஆர்எஸ் முடிச்சிருக்காங்க. லவுடா என்ட்ரி கொடுத்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி அவங்க கார் நோட்டீஸ் பண்ணோம். அந்த கார் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு மீண்டும் கார் எடுத்து உள்ள வந்திருக்காங்க. சோனுக்குள்ள என்ட்ரி ஆயிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். பிஆர்யூ வாய்ப்பு இல்ல. முடிஞ்சு ஃபால்கன்ஸ் ஹெல்மெட் ஆயிடுவாங்க. ஃபால்கன்லயும் ஒரே ஒருத்தர் இருக்காரு. ஆமா அதுவும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அவங்க சைடுல பாசிட்டிவ் பார்க்கணும் தான். அகல் லவுட் கிட்டத்தட்ட அகலோட இவங்க லவுடோட பாயிண்ட் 31 பாயிண்ட். இந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் ஒரு 7 கில். சோ அவங்க அகல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 கில் எடுத்திருக்காங்க. ஈவோஸ் ஒரு 15 கில், 7 கில். பட் ஆனா 4v4 வந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா லவுட் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. சாய் டீம்ஸோட 4v4 ஏஜிஎலோட 4v4 வந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. ஆனா இன்னும் டீம்ஸ் இருக்கு, 2 டீம் இருக்கு. அதனால ப்ராப்பர் 4v4 வராது. லாஸ்ட் ஒன் ப்ளே பெட்டரா மோஸ்ட்லி பிரேசில் டீம்ஸ் ப்ளே பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் ஜோன் போட்டு. இத பாக்கும்போது இந்த 4 டீம் பிளேயர்ஸ் மலைவா இருக்காங்க கடைசி வரை. பார்க்கலாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது. நல்ல நேடா இருக்குமா? இல்ல டேமேஜ் பேஸ் பண்ணாரோன்னு தோணுது. நேடு டேமேஜ் போன மாதிரி தெரியுது. நேட வேஸ்ட் பண்றாரோன்னு தோணுது. ஆமா இது மொத்த மாதிரி தெரியல. ஒரு டேமேஜ் இதுவும் பெயின்ட்ரேட் ஆன மாதிரி ஆகல. அதுல அகலும் உள்ள வராங்க. பகல்ல உள்ள வர மேல இருந்து அடிபடுது. டவுன் ஈவோஸ் இருந்து டவுன். லவுட் பாருங்க ஸ்ட்ரைட்டா மூவ் பண்றாங்க ஜோனுக்கு. காலடி அந்த கடைசி சவுண்ட்லயே வந்து ஒரு பிரெசிஸான ஒரு ஷாட் வைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? அந்த இடத்துல ஒரு கனெக்ட் பண்றாங்க. அது நல்ல மூவ். ஆனா இப்போ ஈவோஸ் வந்துட்டு எல்லா டீமும் ஃபோக்கஸ் பண்ணா ஈவோஸ் நல்ல பொசிஷன். ஆக்சுவலா அந்த பாறை போய் புடிச்சிட்டாங்க. இப்போ டெக் vs ஏஜிஎல் தான் ஒரு ஃபைட் இருக்க போகுது. காரை விட மாட்டாங்க. லவுட் கடைசி வரையும் கொண்டு வராங்க காரை. ஒரு அந்த மூவ் பண்றதுக்கு லான்ச் பேட் மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க காரை. காரை கையோட தூக்கிட்டு தெரியாங்க பாத்தீங்களா? இங்க போனா காரோட தான் போயிட்டு இருக்காங்க. சோ லவுட் ஈவோஸும் கரெக்டான பொசிஷன். இன்னும் இந்த 4 டீம்ல இன்னும் யாரும் டவுனும் வாங்கல. அதையும் பாத்துக்கோங்க. ஸ்டில் எல்லாரும் அலைவதா இருக்காங்க. ஓ ஷாட் ஃப்ரம் ரஷ்யா. ஆடியான ஒரு ஷாட். ஐயோ அந்த ஆப்போசிட் இங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரிபீட் அப்படிங்கிற மாதிரி. இங்க நெய்ட்ல டவுன் ஆயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. ரத்தி அங்க அடிச்சிருக்காரு. டவுன் ப்ரோ. நெய்டோ வந்துட்டு இருக்கு. நெய்ட்ல கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. அகல் ஈவோஸோட ப்ரோ மீண்டும் நெய்டு ப்ரோ. 3 பேர் டவுன் ப்ரோ. நேட கில்லுக்கு ஒன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ரிவே பண்றாப்ல. பட் ஸ்டில் அங்க லவுட் ரொட்டேஷன் அப்படியே. ஐயோ வாய்ப்புகள் இருக்க. கார்லாம் கொடுத்துறாங்க. ஈவோஸ் லவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபைட். லவுட் 4 பேரும் மலைவு பண்ணுங்க. எய்ம் கார்டு வாய்ப்புகள் இருக்கா? எய்ம் கார்டு அடி சரியான ஷாட் ப்ரோ. வச்சார் ப்ரோ அடி. தரமான ஷாட் முடிச்சுக்காங்க. மீனு டவுன் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்புறம் மீம் கார்டு வாய்ப்பில்ல. லாஸ்ட் எல்லா டீம்லயும் சோலோ பீசஸ். ஈவோஸ் இந்த மேட்ச் போயா வாய்ப்பு கிடையாது. கஷ்டம். எல்லாரும் ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க. ஈவோஸ் இந்த மேட்ச் கன்ஃபார்ம் போயா. ஈவோஸ் கைக்கு தான் போயா ஸ்கோர் ஆக போகுது அப்போ இந்த மேட்ச். கஷ்டம் நேம்லெஸ். ஒரு ஆள் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. முடிஞ்ச அவரும் காலி ஆயின. ஒரு ஆள் இவர் லவுட்ல ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் இருக்காரு. லவுட் ட்ராப் அவங்க டீமோட ஐஜிஎல் என்ன பண்ண போறாரு? ட்ராப் ஒரு ஆள் முதல் பூயா. நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஒரு பையன் வேற சொன்னாரு ப்ரோ ஈவோஸ் இந்த மேட்ச் பூயா கன்ஃபார்ம் முடியும். கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லிட்டாங்க ஈவோஸ் பூயா அப்படி நம்ம பையன் யாரோ சொன்னாப்ல. யார் தல நீ தல யார் தல நீ? ப்ரெடிக்ஷன்ங்கிறது கரெக்ட்டா தட்டி தூக்கிருக்காங்க. அருமையான ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் ஃப்ரம் நம்மளுடைய காய். கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சு ஒரு கரெக்ட்டான ஒரு ப்ரெடிக்ஷன். ஜிஜி
அருமையான ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் மக்களே. ஈவோஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு பூயா ஃப்ரம் ஈவோஸ். What is going to happen? Defending champions, adana bro. The Esports World Cup last year. ஆமா defending champions. Mister guys, நம்ம மிஸ்டர் னு கமெண்ட்ஸ்ல இருக்காரு பாருங்க. பல அவர் தான் சொன்னாப்ல மேட்ச்க்கு முன்னாடி சொன்னாப்ல. இந்த மேட்ச் ஈவோஸ் தான் பூயா அடிப்பாங்க என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் அப்படினாப்ல. சோ அவர் போட்ட ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்ட்டா அந்த மேட்ச் ஈவோஸ் தான் பூயாவும் அடிச்சிருக்காங்க. அருமையான ஒரு ப்ரெடிக்ஷன். சோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டாவது மேட்சும் ஒரு வெறியான ஒரு மேட்சா போச்சு. நேட்லாம் தரமான தட்டி தெரியும். நேட்ல 3 பேர் காலி கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு நேட்லி. ஆக்சுவலா நேடு க்ரூஷியல் ப்ளே நேடு ரெண்டு மேட்சுமே லாஸ்ட் ஆன்ல நேடு க்ரூஷியலா ப்ளே பண்ணிருக்கு. அதுதான் பிஆர்இ மிஸ் பண்ணாங்க. அந்த இடத்துல லவுட் அந்த ட்ராப்போட நேடு வந்துட்டு பிஆர்இக்கு தொல்லையா இருந்தது. அதே நேட தூக்கி லவுடுக்கு போட்டுருந்தா மேபி அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கும். அது ஃப்ரீயா விட்டுறாங்க. அது டபுள் ஸ்னைப்பரோட டிஸ்அட்வான்டேஜ். அப்பெக்ஸ் ஈஸ்போர்ட்ஸ் சொல்ல போன அளவுக்கு அப்பெக்ஸ் ஈஸ்போர்ட்ஸ் இதுதான் முதல் தடவை நம்ம இந்தியா டீம்ஸ் 3 டீமும் இதுதான் கைஸ் முதல் தடவை வந்து ஒரு பெரிய இவ்வளவு ஒரு பேட்டில் அவங்க எதிர்கொள்றது. சோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு முதல் 2-3 மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டா தான் இருக்கும். சோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் போக போக கண்டிப்பா அவங்களுடைய ஒரிஜினல் கேம் பிளே பெர்ஃபார்மன்ஸ் மீண்டும் வரும். இல்ல அந்த ஒரு அவங்க லாஸ் ஆயிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டாங்க அப்படின்னா அப்படியே முடிஞ்சு போயிடும். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அடாப்ட் ஆகி கரெக்டா அவங்க ப்ளே பண்ணிட்டாங்கன்னா பெட்டர். அப்பெக்ஸ் குவாலிஃபை லெட்ஸ் see. சோ பார்க்கலாம். அது இனிதான் அந்த ஒரு நாளைக்கு தெரியும். அப்பெக்ஸை விட மற்ற டீம்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணா அவங்க கொஞ்சம் மற்ற டீம்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டரா அப்ரோச் பண்ற மாதிரி இருக்கு. நீங்க இப்போ இதுல 2-3 டீம்ஸ் வந்துட்டு நியூவா தான் ப்ளே பண்றாங்க. பங்களாதேஷ் டீம் அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போ டெக் பாத்தீங்கன்னா டெக்குமே வந்துட்டு நியூ டீம் தான் நினைக்கிறேன் இந்த டோர்னமெண்ட்ல. அவங்களுமே லாஸ்ட் ஒன் வரையும் எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்காங்க ஹோல்ட் பண்ணி. அதனால அப்பெக்ஸ் அவ்வளவு ஈஸியா இருந்துராது. கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் குவாலிஃபை ஆகணும் அப்படின்னா. கிட்டத்தட்ட ஒரு டாப் 4 டாப் 6 அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள டீம்ஸ் இப்போதைக்கு ஷோ ஆஃப் பண்றாங்க. சோ இந்த குரூப் ஏ ல on every bit of expectation from the Nepalese fans, but wait for Flixo இப்போ நம்ம பாய்ஸ் Flixo இது பண்றாங்க. ஏன் bro கார்டன்ல குவாலிஃபை ஆகல bro கார்டன் விஷா bro one of the biggest crowds in terms of I think அப்பெக்ஸ் இது அப்பெக்ஸ் கோச் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro. கோச் இது பண்ணிருப்பாங்க. exactly what the interview has Team Apex Gaming Tash and I கோச் இருப்பாங்க. back with you. TAG play like don't want India next tournament நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட்ல ஒரு 2-3 மேட்ச் போச்சுனாலே அவங்க கரெக்ட்டா அடாப்ட் ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க. Você começou o dia já. இல்ல ரெண்டுமே வந்துட்டு இந்தியன் டீம் டாக் விட்டது வந்துட்டு ஃபைட்ல தான் விட்டுருக்காங்க. அதை நீங்க நோட் பண்ணுங்க. ஃபைட்ல தான் விட்டுருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு கிளியரா அவங்க பிளான்ல போறாங்க. பட் அது அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல. மேபி பிளான்ஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்மே ஃபைட்ல விட்டாங்க. இந்த மேட்ச்மே ஃபைட்ல தான் விட்டுருக்காங்க. மேபி ஒரு குயிக்கா ஒரு பிளான் சேஞ்ச் பண்ணி ஜோன் பிடிச்சு லாஸ்ட் ஜோன் வரையும் வர ஒரு ட்ரை எடுத்தாங்கன்னா மேபி வாய்ப்பு இருக்கு. top 1 e top 2. Estão amassando e manter mais 4 quedinhas aí pra cima. Yes, of course. Starting the championship, started WC 2026 with Abuya was very important for us. Our confidence and our security, it's way above. And right now, to get Abuya in the second place, we feel like we are in the right the finals. தான் ஆரம்பிச்சு. ஆமா டியூக்கர் டீம் அவங்க செகண்ட் டைம். பட் இருந்தாலும் அவங்களோட பிளான்ஸ் கிளியரா இருக்கு. டெக்கோட பிளான் ஜோனை ஹோல்டு பண்றாங்க. இந்த மேட்ச் நல்லா ஹோல்டு பண்ணாங்க. கடைசி வரையும் வந்தாங்க. பட் ஆனா ஒரு எங்க இருந்தோ அந்த நேட்ல டவுன் ஆயிட்டாங்க 3 பேரும். A gente veio pra isso, a gente voltou pra fazer a Loud ser campeã mundial, que é o objetivo da Loud e o nosso. E a gente voltou pra colocar lá o பேசக்கே நல்லா இருக்குன்னு ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. இந்தியா டீம் எதுவும் இல்லையா? மொத்தம் 3 டீம் இருக்கு நண்பா. 3 டீம் இருக்கு. That well in Brazil brings us such great confidence and we are here for that. We are here to bring the old Loud that you guys haven't seen before. And right now we're gonna put Loud for sure on the top again. நேடு கிளியரா ப்ளே ஆகுது ப்ரோ. நேட எல்லா ரெண்டு ஃபைட் கண்ணுக்கு தெரியுது நேடு தான். அந்த நேட்ல டவுன்ஸ் தான். ரெண்டு மேட்ச்லயும் ஹைட்டடா இருந்தது. Terminaram o Mundial de Free Fire no top 5, né, no ano passado. Quão importante foi isso para vocês? Jogarem நியூயார் டீம்ஸ் ஆடுதான் எப்போதும் டீஸ் பண்ணுவாங்க. அது எப்போதும் பண்றதுதான். அதுவும் பிரசிலியன்ஸ் மோஸ்ட்லி அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் அவங்களுக்கு. அவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்ல அது.
Com certeza, assim como no ஆமா campeonato நம்ம வந்து அந்த ஒரு மைண்ட் செட் அந்த கேமை பொறுத்தளவுக்கு அந்த sempre மைண்ட் செட் இருக்கும் campeonato, அவங்களுக்கு. quando பட் ele கேம் acaba, விட்டு eles வெளில não வந்துட்டா tão bom. எல்லாருமே ஒரு Eu sempre நார்மலா solto uma மற்ற frase டீம்ஸ் que eu ஒரு falo pro ஃப்ரெண்ட்லியா தான் Joker, eu இருப்பாங்க. falo, mano, aqui nós aprendeu a jogar esse campeonato. A partir de agora, nós só vai desempenhar bem. E eu acho que foi o que aconteceu no último Mundial. Quando ele acabou, em vez de mim ficar triste e de cabeça baixa, eu falei, a partir de agora, nosso time aprendeu como jogar o நல்லா Mundial. இருக்கும். ஓகே டிஏஜி நேடிங் மிஸ் பண்றேன். That's very special. Okay, so reach டிஏஜி ஓவரால் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் Tag நான் மிஸ் வரணும். பண்றோம் bro. மொத்தமா நான் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸே நான் மிஸ் பண்றேன். ஆமா அவங்க இன்னும் கேம் பிளே ஸ்டார்ட் பண்ணல அவங்க. understanding you in what we should do in Freefire right now. And I told my coach, okay, so பதவி right பாக்கும்போது now we are டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து ஈவோஸ் தான் மொத்தம் 41 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க गाइस. லவுட் அண்ட் அவங்களும் 41 பாயிண்டும் அண்ட் டிஆர்எஸ் கேமிங் அவங்க 33 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. கன் ஜிடி அந்த கன் டைனசிட்டி அவங்க 32 பாயிண்ட் so much for your time. Good and அகல் அவங்க 32 and டீம் ஃபால்கன் 27 பாயிண்ட். புரிதாம் அவங்க 25 பாயிண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு பேக் எண்ட்லயும் அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க கில்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஈவோஸோட கில் டோட்டல் கில்ஸ் பாக்கும்போது 23 கில்ஸ் गाइस. ஈவோஸோட டோட்டல் கில்ஸ் மட்டும் ஈவோஸோட டோட்டல் கில்ஸ் 23 கில் எடுத்துருக்காங்க அந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும். ப்ரோ ஷார்க் என்னோட ரிவல்ஸ் ப்ரோ என்னோட சஜஷன் எப்படி இருக்கு? ஷார்க் ப்ரோக்கு அனலைசிஸ் புரியலையே. இந்தியா டீம் மொத்தம் 3 டீம் ஆல்ரெடி இருக்காங்க ப்ரோ. இத்தனை இவங்க யார் எஸ்ஐடிவல் இது ஐக்கு டோட்டல் கேமிங் அண்ட் ஒரு டீம் அபெக்ஸ் கேமிங். எம்ஆர்சிஏ டிஸ்ட்ரிக்ட் வார் 2026 எப்போ ப்ரோ? செப்டம்பர் டிசம்பர்ல இருக்கு. செப்டம்பர் நவம்பர் இந்த இதுல இருக்கும். I don't think that much when that moment. That was my first. At least sponsor நாங்க பேசிட்டோம். அதுவும் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அந்த ஈவென்ட். Easy for me to get the MVP and yeah, fair enough. Oh, most valuable MVP. What made them strong in 2025 was Mustacho. Russia. You know, he's been in the circuit for many years. And for many years he could not play on a stage like this because he was underage, their best sniper. And I think that was their secret sauce to success. If you look at him, he is the most humble kid you'll ever come across. You know, bright eyes. He never ever underestimates anyone. I think the most important thing is he wants to prove himself out there as well. And the moment he got the லவுடுக்கு வந்துட்டு அந்த லாஸ்ட் ஜோன்ல அவங்களுக்கு அந்த 4v4 தான் பிரச்சனையா இருக்கும். No, I think I feel so confident. அவங்க லாஸ்ட் ஜோன் வந்துருவாங்க. பட் ஆனா அந்த டாய் டீம்ஸ் அதுக்கப்புறம் மற்ற சர்வர் டீம்ஸோட ஒரு 4v4 எடுக்கிறப்போ கஷ்டப்படுவாங்க. ஏன்னா ஒரு அக்ரெசிவா இருக்கிற டீம்ஸ் தான் இந்த யூஎஸ் ஏடி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பிஆர்யூ இவங்க எல்லாமே அக்ரெசிவா இருக்க டீம்ஸ். 4v4 வந்துருச்சுன்னா மோஸ்ட்லி விட மாட்டாங்க. அதுதான் இப்போ பிரேசில் டீம்ஸ்க்கு உள்ள ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் லாஸ்ட் ஜோன்ல. Karena kita udah lupa siapa kita sebenarnya, tetapi di hari ini kita sudah ingat. ஆமா தெரியும் bro. As a sniper what to do in last zone. ஸ்னைப்பருக்கு அந்த இடத்துல அவங்க ஹைட் அண்ட் சீக் கான்செப்ட் ப்ளே பண்ண தான் முடியும். இல்லனா ஓபன்ல அவங்க அடிச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா கஷ்டம் தான் ஸ்னைப்பரை பொறுத்தவரைக்கும். ஹைட் அண்ட் சீக் ஒன்னு ரெண்டு புல்லட்ஸ் தான் possibility, but it's going to be difficult because for the first time ever on the global stage we've got 24 teams. Everybody's got that exact same dream. Because that dream is alive for the rest, the chances of EVOS Divine doing it back to back may be a little lower. மிஸ்டர் என்ன போட்டுருக்காங்க நம்மால மிஸ்டர் ப்ரோ என்ன போட்டுருக்காரு ப்ரோ நெக்ஸ்ட் 6 மேட்சஸ் RRQ and Futsal will dominate. Banyak hal tentang tim lain karena itu மிஸ்டர் ப்ரோ ஆல்ரெடி இதர மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்க மேட்ச்க்கு நேர்லயே ஆல்ரெடி ஒரு டைம் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. main. Nah, itu yang terbaik. Pesan tim-tim lain ya hati-hatilah karena ini EWC bukan turnamen yang lain. Kalian bisa lihat you can look back at the history at the esports last esports so yeah anyone coming for us better to be careful. டரடன் போது. For anybody that was wondering how EVOS Divine was going to start. இன்னும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இன்னும் ஒரு நல்ல ஃபைட் உள்ள மேட்ச் இன்னும் வரல. லாஸ்ட்ல அந்த நிறைய டீம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இன்னும் அந்த ஒரு மேட்ச் தான் நல்லா இருக்கும். இப்போ ஓபன் ஜோன் இருக்கிறப்போ அலைவ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். இதே வந்து நல்ல ஒரே ரெண்டு மூணு டீம் நிறைய
They're doing Voice pretty break. They're doing pretty well. I'm kind of relieved actually because EVOS had so many close calls throughout the whole entire first game, and it got me worrying. Not something that I want to see, obviously, but at least they slowly climbing the elimination points ladder. And they fixed what could be perfected on the first game because, come the second game, they know exactly what they need to do, and we see Russia obviously as a pivot sniper is gonna need more room for him to do dynamic movements, and that's exactly what the support gave them. So yeah, maybe, it works well but for them. இப்போதைக்குள்ள நடைமுறைக்குள்ள வாய்ப்புகள் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. That they kind of lost the first time. Again, maybe opening game, of course, the nerve is something that maybe we cannot explain. It's something that's always difficult, always hard for anyone at the EWC. Yeah, they've got that pressure on their shoulders. You know what I mean? They're like, oh no, we've won, we've got to do it again. So like that's got to add on top of this as well. And I guess we saw that in their games too. EVOS, Loudspeakers, DRS Gaming, and second match Gun Dynasty. Gun Dynasty. Already CT update பண்ணிட்டாங்க bro. EVOS 41, இவங்க 41. Not gonna lie, seeing the players just chilling back there after getting that booyah, and then looking at the keys, they're probably wondering which keys are we gonna be crushing now. But talking about teams that might be possibly crushing some keys, we're gonna talk about Loud because my goodness, Loud Demon Spray என்னல இருக்காங்க. பரவாயில்ல Demon Spray கீழ இருக்காங்க 4. Win was a bit given, but boy they took Apex Gaming ஒரு 5. I mean, coming from the position we're in, they're not. Demon Spray நல்லா ப்ளே பண்ண மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனா அவங்களும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள வரல நினைக்கிறேன். Demon Spray. We're trying to do the similar approach on that game number 2, but it's just unfortunate. Startingனால கொஞ்சம் struggle ஆகுறாங்க இந்த டீம்ஸ். Rotation just hanging in the middle of that final circle. Aurora Gaming க்கு back to back ரெண்டு மேட்ச்மே ஃபைட். ஆமா இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் நல்லா இருந்தது. அந்த டீம் ஸ்னைப்பர் டவுன் ஆச்சுனா so it was tough for them to make that rotation. அந்த MI2B ஓட அட்வான்டேஜ் லாஸ்ட் ஒன்ல காட்றாங்க. இந்த மெட்டால MI2B அட்வான்டேஜ் கொடுத்துட்டோனே ஷோ பண்றாங்க ஸ்னைப்பர்ஸ். Loud out of Brazil earlier, you were talking about rhythm, Conchita. I mean, Loud definitely is finding that rhythm. One team that is currently not finding the Falcons. Yeah, you know, we've been talking about that pressure, and they've got the pressure of the club championships on their shoulders. So, you know, amounts of other Falcons, you know, in different games coming through. So, of course, you know, they're sitting in that kind of middle of the pack at the moment. They are trying to find those eliminations early on. There was actually a moment in the second match where we saw Team Falcons hunting down Team Tag. They were able to take 2 limbs from the team, and they're like, no revivals for you guys. And we just saw them sort of launch over to where Tag was trying to recover the rest of the team and try and get those early eliminations. So, you know, I think they're sitting about 6th place, 27. It's nothing, you know, at the top with those 41 sorts of points there. But look, they have shown the same kind of consistency that they had, you know, in these previous global series that they had. Sometimes they do incredibly well. Sometimes they இதுல இருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் பிராக்டிஸான டீம் தான் உங்களுக்கு. அந்த ஆல்ரெடி ப்ளே பண்ணதுனால அந்த ஒரு இது இருக்கும். அதுவும் அந்த பிரஷர் இருக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம சாம்பியன்ஸ்ன்ற கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆமா. Yeah, they're looking for that later on. Let's see if they're going to end up getting it. I think DHL should not target for top 4. They should target for top 32 points, that's not position bad like 8, 9, 10. இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு நமக்கு அவங்க அந்த டார்கெட்ல ப்ளே பண்ணா போதும் ப்ரோ. பாப்போம். சோ அந்த 11 12 இருக்க கூடாது. Consistently showing amazing strength and courage and the skill to back it up. ஆக்சுவலா அதுவே கஷ்டம் தான் ப்ரோ. ஏனா நீங்க கடைசியா சர்வைவல் ஸ்டேஜுக்கு போனாலுமே அங்கேயுமே வந்துட்டு டாப் 4 தான் செலக்ட். isn't bad, but I also kind of want to talk about அங்கேயுமே வந்துட்டு டீம்ஸ் இருக்கும், டஃப் டீம்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 6 டீம் வந்துட்டு ஒரு குரூப்லயும் நல்ல T1 டீம்ஸ், இன்டர்நேஷனல் 6 டீம்ஸ். அந்த 6 டீம்ஸ்ல 4 குவாலிஃபை ஆனாலும் ஒரு குரூப்ல ஈச் 2 இருக்கும். அந்த 4 அப்படியே சர்வைவல் ஸ்டேஜ் வந்துரும். அதனால வந்துட்டு டாப் 4 எய்ம் பண்ணி தான் ஆடி ஆகணும். அவ்வளவு ஒரு ஆப்ஷன் இல்ல. சர்வைவல் ஸ்டேஜும் ஈஸி கிடையாது. And that's what they're doing for most part of the game. First half was just silent, and then towards the end that's where they tried to put in a little pressure, but at some point there's still a lot of teams surviving to ஆனா இவ்ளோ பெரிய ஒரு காம்படிஷன், ஒரு கிட்டத்தட்ட esports அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் பாத்தீங்களா? Yeah, I agree, because when I see Budoram United, it's like they're trying so hard. Yeah, 10 minutes break bro. அந்த ரெண்டு மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 10 minutes break அப்படிங்கற மாதிரி போட்டுறதுல அந்த 10 minutes break. So it's definitely இப்பதான் முடிஞ்ச players எல்லாம் உள்ள வந்துட்டு இருக்காங்க. Either from EJL. Yeah, and I was talking to Lucifer, actually, one of the casters, that you'll be able to see it later on today. And I was asking him about Tag. You guys were mentioning Tag, how they're just currently not performing too.
This squad, he was telling me that this squad tends to start slow, but they picked it up on the second day. Now, earlier, let's rewind it back. You were talking about consistency, right? That's not the consistency that we want to see out of these teams. So now that we got இன்னும் 4 மேட்ச்ல இன்னும் 4 மேட்ச் தான் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு மொத்தம் 12 மேட்ச். அதுல 6 மேட்ச்ல இன்னைக்கு 2 மேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. சோ இன்னும் இருக்க 2 மேட்ச்ல டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அவங்களுடைய ஒரு ஃபுல் டாமினேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணும். சோ டாமினேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரணுமா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கலாம். சில டீம்ஸ் ரோல சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க இந்த மேட்சஸ்லயுமே. ஸ்னைப்பர் ஆடுறது, ஸ்னைப்பர் வந்துட்டு நேடு போறது, இந்த மாதிரி ரோல கொஞ்சம் மாத்தி மாத்தி ஆடிட்டு இருக்காங்க. ரெண்டு மேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. சோ லவுட் ஸ்னீக்கர்ஸ் அண்ட் அடுத்த மேட்ச் வந்து நம்மளுடைய ஈவோஸ் அண்ட் இப்போ நம்மளுடைய கேம் 4, கேம் 5, கேம் 6. சோ பர்கட்ரி, நெக்ஸ்டரா அண்ட் கலகரி அண்ட் நெக்ஸ்டரா அப்படிங்கற மேட்ச். சோ பர்கட்ரி வர போகுது, பார்க்கலாம். You'll definitely be on it. You know what? I want you, Lace, to put in your coach mentality. If you're looking at MVP from Pakistan, I mean, this squad, a lot of people expected them to do well, especially all the crowd from Pakistan. Right now, they're in last place. If you're the coach, what are you going to go over there and tell them? இந்த குரூப்ல அபெக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கா? எஸ், அபெக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. He was again going bro this match. அப்படியான M10 legend. பாப்போம். My favorite team Brigham out of form, so sad. கண்டிப்பா ப்ளே பண்ணுவாங்க ப்ரோ. கண்டிப்பா அடுத்த ப்ளே பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரும். மொத்தம் 3 மேட்ச் நம்ம முடிஞ்சிருக்கு. இனி அடுத்த வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டாமினேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸும் எல்லா டீமும் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. பிஆர்இ ஆக்சுவலா அவங்க புதுசா ட்ரை பண்றாங்க ப்ரோ. அதனால வந்துட்டு அவங்க அதல வசானாவும் ஸ்னைப்பர்லாம் எடுத்து ப்ளே பண்றாங்க. இந்த சிங்கிள் ஸ்னைப்பர்லாம் எடுத்தாப்ல. ஆமா, எல்லாரும் ஜாயினா வந்துட்டு பெட்டர் நேடு போடுறது. பட் ஆனா அவங்க ஸ்னைப்பர் சூஸ் பண்றாங்க. 2 ஸ்னைப்பர். அது புதுசா ட்ரை பண்றப்போ அடி வாங்குறது சகஜம் தான். பட் மாத்தணும். அதை எப்போ சேஞ்ச் பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். ஏன்னா அவங்கள டாப் 4ல வர டீம்ஸ். I'm hoping for a skewed like that and a rough circle. இந்த மேட்ச் தான் டிசைட். ஆமா கண்டிப்பா. இப்போ 2 மேட்ச் முடிஞ்சது. இனி நடக்க போற மேட்ச் தான் ரொம்ப முக்கியமான மேட்ச். ஒரு டிசைடர் அப்படிங்கற மாதிரி சொன்னது. Black X bro, hi bro, hi Invest bro, வாங்க. Black X CR7 வாங்க. Last one analysis வேணும் sharp bro after every match. Okay. We got 2 more matches coming up before you probably end up seeing. லாஸ்ட் ஒன் இன்னும் பெருசா எதுவும் வரல ப்ரோ. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா like to change your pick from Aurora. Oh my god. What are the Indian teams in this group 2? Group 2 பாத்தீங்க அப்படினா SAT ஓட மைக் டோட்டல் கேமிங் இருக்கு. Any other team, sir? Actually, I don't want to curse any teams anymore because like it's very getting very dangerous right now. Like this is a big stage. லாஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ப்ரோ. நல்ல ஒரு ஃபைட், நல்ல ஒரு இது இருந்தா கண்டிப்பா பார்க்கலாம். எனக்கு இது லவுட் இந்த மேட்ச் லவுட பார்த்தனே தெரிஞ்சிருச்சு. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே அதே தான் ஆல்மோஸ்ட் இருந்தது. பிஆர்இ 4 மேனா இருந்தாங்க, லவுட் 3 தான் இருந்தாங்க. லாஸ்ட் ஜோன்ல 4v4னாலே பிரேசில் டீம்ஸ் மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் கன் பவர் வைஸ் லோவா இருப்பாங்க. அதனால வந்துட்டு லவுட் இந்த மேட்ச் லவுட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுதான் அந்த 4v4 விட்டுறது. ஏன்னா யூஎஸ்லாம் 4v4 அவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டுற மாட்டாங்க. அது நேடு கிடையாது. யூஎஸ் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க. இந்த ஆல்பைன் மேப்பை ரிமூவ் பண்ணதுக்கான காரணம் என்னன்னு ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? அது நான் பார்த்ததே டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அதுதான் நினைக்கிறேன். ஒரு சில லேண்டிங்க்கு மட்டும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி. அதுதான் மோஸ்ட்லி சொன்ன மாதிரி இருந்தது. பட் அது உள்ள டீப்பா போல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன குறை இருக்கு அப்படின்ட்டு. பட் வந்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு அது ஏதோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு சில லேண்டிங்ஸ்க்கு மட்டும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அது என்னன்ற டீடைலா தெரியல. If they can bathe onto like outside of circle on the third தமிழ் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்களா? இல்ல தமிழ் பிளேயர்ஸ் இல்ல. No fever. Then they will do so. And even with a like team booster that we have, the out of zone buff that is available, so they will be class masters poor performance. Oh right. That time to get information. M590 சேஞ்ச் கூட குரூஷியலா இருக்கும் ப்ரோ டாய் டீம்ஸ்க்கு. அந்த M590 ஓட ரீலோட் ஸ்பீடை வந்துட்டு கம்மி பண்ணிட்டாங்க இந்த அப்டேட்ல. அதோட ரிஃப்ளெக்டா கூட இருக்கலாம் டாய் டீம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறதுக்கு. ஏன்னா டாய் டீம்ஸ் மோஸ்ட்லி அதை நம்பி தான் இருப்பாங்க. M590 நம்பி தான். மேபி அது ரீலோட் கம்மி பண்ணனால அதுல சோக் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு.
uncontested in like our first map. Lowest And map, then they, Alpine. you know, GD Lowest that we map saw and who was just single an absolute heavy domination by hitter. teams. They were kind of Oh, like right, sneaking right, on right, down right. to AJ, and AJ was like, no, we need a little bit of space. William, So last that's what week you're நடந்த saying. class Match number was- 3, they're going to need their Right, space, right. and then that's where they பாப்போம் bro நீ இன்னைக்கு நடக்க போற மேட்சஸ் அவங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்கன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட பர்టిక్యులர் மேட்சஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே கன்சிஸ்டன்சியா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதுல்லவா But I'm being told Game 3 is ready, so why not? Let's send it to AJ and Tash, and maybe they'll be willing to curse a team or encourage them. Freefire World Series Thanks, Evan. icon You know what? கொடுத்துட்டாங்களா? I don't think we're going to be cursing any squads. In fact, we are Freefire going to be World blessing Cup icon them. கொடுத்தாங்க. With a ஷாக் little ப்ரோ bit of extra ஷாக் ப்ரோ luck ஏதோ கேக்குறாங்க out என்ன there. கதை You know, in the first 2 தெரியலையே games, ப்ரோ we did ஐகான் see நீ சொல்றது consistency புரியலையே அந்த from the மாதிரிலாம் எதுவும் reigning கொடுக்க defending மாட்டாங்களே champions. He was divine as well as the Brazilian Bro, squad Mustachio loud. காப்ல There are a couple of கார்டன் teams இல்லையா down இல்ல at the இல்ல bottom. இல்ல I'm இல்ல hoping to see more from this time round. I think that the panel Okay, called them out initial ஆகி earlier. start ஆயிடுச்சு. Tag Team Apex Gaming, the Indian squad hasn't really been having a smooth run out there. But Purgatory is a huge map. Tons of compounds out there. You can play avoidance of majority of these initial engagements, and this could just be the kind of break the tag needs. But that is ஓகே பார்க்கலாம் டீம்ஸோட லேண்டிங் எங்க இறங்குறாங்க அப்படிங்கறத வெயிட் பண்ணி பாப்போம் சோ ஐக்யூ டோட்டல் கேமிங்கோட லோகோவும் அந்த இடத்துல உள்ள வந்திருக்கு பார்க்க நல்லா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு சோ இது வரைக்கும் இந்த ஒரு ஹால் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ்ல நம்ம இந்த ஐக்யூ டோட்டல் கேமிங் லோகோல ஒண்ணு வந்தே கிடையாது ப்ரோ இப்போ இந்த இன் கேமுக்குள்ள இல்ல இல்ல சோ இந்தியா டீம்ஸோட இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் உள்ள இருக்கு நைஸ் ஓகே டேகோட ஜிடி இன்னைக்கு ஜிடி ஒரு முடிவோட தான் இருக்காங்க போல ப்ரோ 6 மேட்ச் இறங்கி ஏதோ ஒரு டீம் ஃபைட் கண்டிப்பா ஃபைட் பண்ணனும் அப்படிங்கறதா இருக்காங்க சோ வேற கிராஸ் ரோட்லயே இந்த ஃபைட் இனிஷியேட் ஆகுற மாதிரி தெரியல அங்க அவரோட மோட்டோ சரௌண்டிங்ல பாருங்க ப்ரோ அங்க மலை உச்சில சோ அங்க கிட்ட ஒரு ரெண்டு டீம் கிட்ட இருந்த மாதிரி தெரியுது சோ அங்க ஃபால்கன்ஸ் ஃபைட் நடக்க போற ஏரியானா இப்போதைக்கு டிஏஜி அண்ட் ஜிடி அண்ட் ஃபால்கன்ஸ் மொத்தம் 3 டீம் சென்ட்ரல்ல இருக்கு சோ சென்ட்ரல் அந்த வருவாங்க டீம் யூஸ் வருவாங்க ஓ ஆமா அங்க இருந்து கரெக்ட்டா சிப்லைன் பிடிச்சு கண்டிப்பா உள்ள அவங்க இனிஷியேட் ஆகுறது வாய்ப்பு இருக்கு ஆமா பாருங்க ப்ரோ ரஷ்யா உள்ள வந்தாங்க ப்ரோ டைட்டன் ஈஸ்போர்ட்ஸ் எலிமினேட்டடா ப்ரோ இப்போதானே ப்ரோ ஸ்டார்ட் ஆச்சு மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டு கொஞ்சம் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் கூட ஆகல ஒரு டீம் எலிமினேட் ப்ரோ லேண்டிங் ஃபைட் எப்போதும் க்ரூஷியல் பட் அது இங்க டேகுக்குமே இப்போ என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல வெண்டிங்க பிடிச்சிட்டாங்க பின்னாடி ஆள் வர போகுது டேகும் செஞ்சு எலிமினேட் ஆக பொட்டன்ஷியல் அதிகமா இருக்கு பட் வெண்டிங்க விட்டு போறாரு இவரு வெண்டிங்க விட்டு கொடுத்துருக்க கூடாது இந்த இடத்துல ஸோ ஜேடி டேவிட் ஒரு ஆள் டவுன் ஒரு ஆள் டேக்ல ஒரு ஆள் காலி நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேர் காலி ஷொட்டு கப்ல வெண்டிங் கிட்ட நிக்கிறாரு ஷொட்டு ஆடி மேன டவுன் ஷொட்டு ஆடி போலி ஸ்டில் எல்லாருமே மீண்டும் டிஏஜி எல்லாம் உள்ள வந்திருக்காங்க உல்வின் வெர்சஸ் ஃபால்கன் அங்க ஃபால்கன் ஒரு ஆள் காலி சோ அங்க உல்வின் தொடர்ந்து இங்க ஈவோஸும் உள்ள இருக்காங்க சோ இது நம்ம டேக்கு டுவா டை மீண்டும் அவங்களுக்கு ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங் இதுல நடக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன் சோ மீண்டும் அங்க உல்வினும் காலி ஷொட்டு அண்ட் பாய் என்ன பண்ண போறாரு ஷொட்டு சோ ஈவோஸ் வெர்சஸ் ஃபால்கன் அப்படிங்கற மாறிச்சு அப்படினா நம்மளுடைய டீம் இவங்க டீம் அபெக்ஸ் இந்த ஒரு இனிஷியல் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இனிஷியேட் பண்ணலாம் ஈவோஸ் அண்ட் பாய்ஸ் என்ன பண்ண போறான்னு பாப்போம் ஈவோஸ்க்கு ஃபால்கன் தான் ஃபைட் நல்ல ஷாட் போட்டாங்க முடிஞ்சு ஏம் கார்டு காலி அப்பாஸ் நல்ல ரஷ் அருமையான டவுன் இல்ல ரெண்டு டவுன் ஒடுங்கிருக்கு அன்வான்டட் ரஷ் ஒன்னு தோணுது ப்ரோ அது அவளா ஆஸ்கர் வசிலங்க நம்மளுடைய ஷொட்டு இருக்காரு மொத்தம் 2-3 பேர் இருக்காரு அப்படினு சொல்லிட்டு ஓ டவுன் ப்ரோ ஓ ரெண்டு 1-2 ஒரு ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் சொட்டு இங்க பார்ட்டி போலியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாப்போம் மீண்டும் கண்டிப்பா இங்க ரிவைவலுக்கு தான் வருவார் அப்படின்னு சொட்டுக்கு தெரியும் சொட்டுட்டு ஆல்ரெடி சொட்டு கமா சொட்டு ரிவைவ் பண்ற ப்ரோ நான் சொட்டு ஆடி நல்ல ஒரு 1v3 ஆக்சுவலா after a long time மீண்டும் சின்ன ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் ஆமா கண்டிப்பா ஆடி போலி நண்பர்களே ஆடி போலி இங்க அடுத்த ஒரு ஃபைட் முதல்ல ஸ்டார்டிங் அந்த டெக்குக்கான ஃபைட் இது ப்ரோ கிட்டத்தட்ட 1v3 ப்ரோ இது இங்கேயும் 1v3 ப்ரோ ஓ மை காட் அங்க கீழ வந்து இவரு டிமான்ஸ் பிரைட் அங்க தனியா ஒரு குட்டூஸ் அங்க போய் தனியா மாட்டிட்டாரு போல பட் டாக் நல்ல கான்ஃபிடன்ட் ப்ரோ இந்த மேட்ச் பயங்கர கான்ஃபிடன்ட்ல இருப்பாங்க 6 கில் பண்ணிருக்காங்க உல்வின் இங்க இருக்காப்ல டபுள் வெக்டாரோட உல்வின்
அடிபொலி இந்தியா டீமோட ஒரு கம்பேக் இங்க பார்க்கறோம். ஃபைட் எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஃபைட்டா தான் இருக்கு இப்போதைக்கு. ஸ்டில் ஜேடில ஒரே ஒரு ஆளு அவரே முடிச்சானா ஜேடில இருந்து கொஞ்சம் மர்கியா அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன் ஆகும். பட் அங்க டீமியன் பிரைஸ் சோ டிபி வந்து டீமை காப்பாத்திடுவாங்க நினைக்கிறேன். புரியாம இப்போதைக்கு இங்க கிராஸ் ரோட் சைடுல நீங்க சுத்திட்டு இருக்காங்க ஜோனா அண்ட் ஒசானாவை காப்பாத்துவாங்கன்னு தெரியல. டிபி டாப் but even then look at this rotations. I dig that for DP top the 16 easiest way to move around this is just really stay alive move on ஆயிட்டாரு. கட்ட குளத்துல போய் விடுவாரு பொலியிரடிந்து. ஸ்டில் பிஆர்யூ ரெண்டு ஸ்னைப்பர் தான் ப்ரோ ஆடுறாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் அது கிடையாது, பட் ட்ரை பண்றாங்க. எது வரையும் பண்ண போறாங்கன்றது தெரியல. அவர் காலி அவர் ஒரு ஆள் முடிஞ்சு ரெண்டு பேர்ட்ட மாட்டிட்டு இருக்காரு. கஷ்டம் தான் முடிச்சிட்டாங்க. PDX and AGAL getting a number down on them. Paradox, can he continue to survive? And Benel is up to it again, continuously reviving the rest of his team members. Easy 8 kills. Yes, Siege. For the latter EOS 1v3 பண்ணிருக்காரு ஷோட்டோ. அந்த ஃபால்கன் டீம் EOS முடிச்சாங்க. EOS ஆனதுல இவன் நம்ம DG முடிச்சாங்க. இந்தியா வந்து ஒரு டீம் தானா மோஸ்ட்லி EOS வந்துட்டு இங்க விட மாட்டாங்க ஃபைட் தேர்ட் பார்ட்டில சென்ட்ரல்ல. அவங்களுக்கு போன வருஷம் கப் எடுத்து கொடுத்ததே இந்த தேர்ட் பார்ட்டிஸ் தான் அதிகமா. அவங்க அந்த ஃப்ளோ எடுத்து போயிட்டாங்க, பட் இந்த முறை விட்டுருக்காங்க சென்ட்ரல். காலிப்ரோ ஒரு அரோரா கேமிங் for sure கோமலா ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஒரு ஆளு தான். இந்த மேட்ச் ஒரு டீம் தான் இருக்கு. இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு லாபி இருக்கும். அதுல ஒரு மூணு டீம் கிட்ட இருக்காங்க. But maybe the interference of Buriram can help the Malaysian squad here. Alu now focusing on the players on the side of Buriram. Electrotherapy connected Alu, to the DRS Alu. But if Alu gets taken out early here, DRS is going to be in a little bit of a pinch without their support player. But Pratik is in a great position with the Car 98. Should be able to have a tad bit of an advantage. லோகோ கொஞ்சம் அவங்களோட லோகோவே கொடுத்திருக்கலாமோ மேப்ல பாக்குறப்போ. இந்த லோகோ வந்து கொஞ்சம் பிளாக்கா ஒரு மாதிரி மேப்ல சொல்றேன். ஆமா ஆமா ஆஷிஷ் லோகோ பேக் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அந்த Black கலர் லோகோ பாத்தீங்களா? எல்லாமே பிளாக்ல இருக்கறப்ப எந்த டீம்ன்றது பார்க்க முடியல. Official Hari, hi bro. Shots coming toward them. I think Loud was really hot at their heels right then. But Buram United, if they do move forward, டாக் இதுல இருக்காங்க, குவாரில இருக்காங்க. பட் என்ன அந்த ஜோனுக்கு எங்க ரொட்டேஷன் எடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல. இப்போ டாக்கு ஒரு ஃப்ளோ கிடைச்சிருக்கும் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் தான் அவங்களோட கேம் பிளே. ரியல் கேம் பிளே தெரியும். இப்போ ஒரு ஃப்ளோ கிடைச்சிருக்கும் அவங்களுக்கு. Making sure you guys catch all of the action out there because it is hot on qualify agala komalla bro. Like you said, we've got too many. ipo அடுத்த ஒரு ஃபைட் இருக்குன்னா யாருக்கு இங்க அகலுக்கும் இத்தனை PDX ஒரு இன்டிவிஜுவல் டாக் vs ஃபால்கன்ஸ் ஒரு ஃபைட் வர போகுது. ஓகே இங்க EOS நேரா கார் எடுத்துட்டு போறாங்க டாக் கிட்ட ஃபால்கன்ஸ். ஆமா 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 அங்க அவுட் ஆஃப் சொன்னாங்க ஃபைட் போகுது மார்வல் சைடு. குத்திட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கார் எடுத்துட்டு. ஃபைட் அந்த ஃபைட் இப்போ இனிஷியேட் பண்ணி காட்ட மாட்டாங்க. பட் அங்க ஃபைட் போகுது. அங்க பக்கத்துல அங்க ரெட் காட்டுது பாருங்க. எஸ் ஃபைட் வருது गाइस. இனிஷியேட் ஆகுது. கேடிகார்ட் நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காப்ல மேல பேக்கப்க்கு. பட் பாத்துட்டாங்க பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தான் ரிவீல் ஆயிடுச்சு. சோ இப்போதைக்கு இங்க ஃபால்கன்ஸ் அவங்க மேலே ஏத்தி விடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா ஒரு சின்ன ஒரு ரூஃப் அட்வான்டேஜ் இனிஷியேட் பண்றாங்க. ஆன் ஃபயர் அவங்க டீமோட ஒரு காய் மேலே ஏறல. ஸ்டில் மேலே ஏறாங்க. டாக் கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணி தான் ஆடுவாங்க. பேக்கப் கேடிகார்டோட பேக்கப் வச்சு தான் ஆடணும். ரொம்ப முன்னாடி போனா கஷ்டம் கேடிகார்டுக்கு. ரஷ் பண்றாங்க ப்ரோ. பிளைண்ட் ரஷ் ப்ரோ. ஃப்ரம் ஷொட்டு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கேம் ப்ளே ஃப்ரம் our டீம் TAG அப்படிங்கற மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கு. டாக் கிட்ட இருந்து ஷொட்டு டவுன் வைப் பண்ணிருக்கா. ஷொட்டு நல்ல ஒரு லிட். ஷொட்டு மீண்டும் பேக் அடிக்கறப்ப ஹீல் ஆகணும் அப்படிங்கற ஒரு இது மூட். ஆன் ஃபயர் ரெண்டு ஸ்னைப்பர் கிளியரா தெரியுது. டாக் இது ஃபால்கன்ஸ்க்கு ரெண்டு ஸ்னைப்பர் அட்வான்டேஜ் ப்ரோ பேக்கப்ல. அதனால வந்து கண்டிப்பா ஸ்டேபிளா இருப்பாங்க. ஓ இல்ல இவர் ஃபால்கன் கிட்டங்க டேமேஜ் விழுது. ஒரு டவுன் நம்ம டீம். எஸ் ஆர்மி டவுன் ஃப்ரம் உல்வின் கிட்ட ஆர்மி டவுன். இங்க ரஷ்யா மீண்டும் ட்ரை பண்றாங்க. ரஷ்யா அகைன்ஸ்ட் நம்ம டிஜி அடிக்கலாம் அப்படினு. சோ உல்வின் அவரோட கில்லியும் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. சோ இப்போ அங்க பீனா பேக் அடிச்சாரு. அதை நோட் பண்ணீங்களா அப்படினு தெரியல. பீனா அப்படியே பிகைன்ல போய்ட்டாப்ல. சோ கேரக்டர் ஸ்கில்ல போட்டு ஒரு பாட்டு பறந்து அப்புறம் இங்க ரஷ்யா இது சொட்டு மீண்டும் ஒரு ரஷ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரஷ்யா கிட்ட சொட்டு 120 HP தான் வச்சிருக்காப்ல. மீண்டும் அது கான்ஃபிடன்ஸ் ரஷ் மக்களே. சொட்டோட ஒரு டவுன் அங்க இனிஷியேட் ஆகுது. After a long time, Apex Gaming is dominating மக்களே.
கண்டிப்பா அடிச்சிருவாங்க, வாய்ப்புகள் இருக்கு. யோ 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 பீனா உல்வின் இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. கிட்ட 2 பேர் தான் இருக்காங்க. கொஞ்சம் இது ஒரு ஆபத்தான ஒரு சிச்சுவேஷன் தான். பீனா நாங்க 2 பேருங்க. நம்ம ஷொட்டு அண்ட் ஷாகில் ஒரு 2v2 சிச்சுவேஷன் ப்ரோ. ஒரு 2 ஆர் டை 2v2 இது. சோ மீண்டும் அவங்க ஆப்போசிட்ல டவுன் வச்சிருக்காங்க. ஷொட்டு எஸ் ஓ ஆரம்பேன ஒரு ஷாட் ஃப்ரம் ஷொட்டு உரிச்சு எடுக்கறாரு गाइस. மீண்டும் மொத்த டீம் உள்ள என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க. அருமை. unwanted down. பிரஷர் போட்டுக்கிட்டாங்க. ஆனா அருமை ப்ரோ, அருமை ப்ரோ. அப்படியே மீண்டும் டீம் எல்லாம் காப்பாத்தி கொண்டு வந்துட்டாங்க பாத்தீங்களா. ஃபால்கன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகைன் வந்துருவாங்க இப்போ தூக்கி. ஃபால்கன்ஸ் 2 ஸ்னைப்பர் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களோட கேம் பிளேவை பாதிக்குது ப்ரோ. 2 ஸ்னைப்பரை எடுத்துட்டு ஆடலாம் நல்லா இருக்குமோன்னு தோணுது ஃபால்கன்ஸ். அவங்க கிட்ட அந்த ஷார்ட் ரேஞ்ச் கன் பவர் தான் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ். ஆனா டிஹெச் இப்ப சோனுக்குள்ள போகணும் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ பெரிய பேட்டில்ங்க. சோனுக்குள்ள போறது தான் பெரிய சேலஞ்ச். அகைன் ஆமா ஃபைட் வரும்னு நினைக்கிறேன். டாகோட பார்க்கலாம் என்ன பண்றாங்க. இப்போ சோனுக்குள்ள போறது தான் ப்ரோ இவங்க பெரிய சேலஞ்ச். கரெக்ட்டா ஃபால்கன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும். ஆல்ரெடி இங்க கிடா உள்ள கிடக்கு அப்படினு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கண்டிப்பா மடக்கி பிடிக்கிறதுக்கு பிளான் போடுவாங்க ஃபால்கன்ஸும். பட் அங்க சாகில் ஏதாவது ஒரு கார் கண்டிப்பா இருக்கணும். கார் இல்லாம மூவ் ஆன் ஆக முடியாது. எப்படி என்ன பண்ண போறாங்கன்னு பாப்போம். ஓகே உல்வினும் இப்போ மூவ் ஆன் ஆகிறான். ஓகே ஃபைன். I am curious to see how the team TAG. They're so far away from everyone else, but this late rotation could potentially. Let's see. இப்போதா அபெக்ஸ் கொஞ்சமா மேல வந்துட்டு இருக்காங்க गाइस. Quick and Alu here as well. One knockdown. Top 16 also almost following suit here. And நல்ல ஃபைட் ஆக்சுவலா. ரெண்டு பேர் பெரிய டீம் எடுத்துட்டாங்க. EOS and Falcon. ஆமா ப்ரோ இதான் ப்ரோ அதான் ப்ரோ 2 மேட்ச் முடிஞ்சதா. சோ அவங்களுடைய அந்த ஒரு 2 மேட்ச் இந்த மேட்ச் அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படியே கை வந்துரும். அவங்க செட் ஆயிரும். காலி டிஆர்எஸ் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு. ஸ்ட்ரோக்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஆள் தான் டிஆர்எஸ் ஸ்ட்ரோக்ஸ். அவங்க டீமோட ஸ்னைப்பர் அவரும் பிகைன்ல பேக் அடிக்கிறாரு இனிஷியல் பேக். சோ உங்க ஜிடி டீம்லயும் டேவிட் அண்ட் நம்மளுடைய வேதிக் வெகாதிக்கா வெகாத் under the crosshairs of team loud. The recovery is going to be close to impossible here. சோனுக்குள்ள வந்தாங்களான்னு தெரியல. டாக் மேல ஃபால்கன் ஸ்கில் ஸ்பீட் எதுவும் வரல. It is going to be a miraculous run for Schwab. இல்ஃபிட் அவங்க வேற ரொட்டேஷன் வேற ஏதோ பாத்துல போன மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஃபால்கனுக்கு வந்துட்டாங்க ப்ரோ. ஃபால்கன் ஸ்மோக் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா அந்த இடத்துல இல்ல you have to take this fight against EVOS, which is but going to be tag என்ன பண்ண போறாங்கன்றத பார்க்கணும். BRU கிட்ட ஃபைட் எடுக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. டாக் BRU அங்க ஹோல்ட் பண்றாங்க ஒரு வீட்டை. மேபி அந்த வீட்டை ஸ்பிளிட் எடுப்பாங்க. டாக் இல்ல அப்படினா போய் ஃபைட் எடுப்பாங்க. எங்க இருக்காங்கனே தெரியல இன்னும். பீனாவும் பாக்குறது இப்போ சோனுக்குள்ள மூவ் ஆகணும் பீனா. சோ இப்போதைக்கு அங்க நியர் பைல ஆள் இல்ல. பட் மேல ஆள் இருக்கு அப்படிங்கறது அவங்க யூஎஸ் மேல இருக்காங்க. யூஎஸ் கிட்ட ஃபைட் எடுக்கிற அளவுக்கு லூட் கிடையாது கிட்ட. ஆமா ஆனா யூஎஸ் கண்டிப்பா தான் வெயிட் பண்ணுவாங்க. அங்க டிஏஜி உள்ள வந்துட்டாங்க ப்ரோ. டாக் உள்ள வந்துட்டாங்க ப்ரோ. சோனுக்குள்ள வந்துட்டாங்க. ஸ்டில் கேடி கார்டு மட்டும் தான் ஒரு ஃபைட். கேடி கார்டு இப்போ சோனுக்குள்ள வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு. ஷொட்டு ஆல்ரெடி நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டு ஷொட்டு தான் கிட்டத்தட்ட அவங்க டீமோட 7 கில்லும் கூட. ஓகே அதை உடைக்கிறாங்க. அருமை. இங்க ஒரு 3v இங்க 3 பேர் இருக்காங்க. அந்த இன்னொருத்தர் கொஞ்சம் லாங் பக்கத்து வீட்ல இருந்தாரு. கேடி கார்டுக்கு பிரஷர் ஏறுதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எந்த ஜிப்லைனை யூஸ் பண்ணாதான் நினைக்கிறேன். கேடி கார்டு ஜிப்லைன் தான் ரெடியா நிக்கிறாரு. பட் அவுட் ஆஃப் ஒன் டேமேஜ் வாங்கிட்டே இருக்காரு. எவ்வளவு நேரம் தாக்கு பிடிப்பாருன்னு தெரியல. ஃபால்கன் vs EOSக்கான ஒரு பேட்டிலும் இங்க இனிஷியேட் ஆயிருக்கு. சோ EOS மொத ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. மோஸ்ட்லி டவுன் ஒருத்தர் 2 டவுன் விழுந்திருக்கு. BRUல அண்ட் டாக்ல 2 டவுன். ஈஸியா அவன் உல்வின் வைப்பு ப்ரோ உல்வின் காலி ஷொட்டும் காலி. இங்க ஈவோஸ் அடிச்சு உரிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஈவோஸ் எடுத்துருவாங்க. டாக் ஹெல்மெட் ஆகிருக்காங்க ப்ரோ. டாக் BRU கிட்ட ஹெல்மெட் ஆயிருக்காங்க. ஒரு டஃப் ஃபைட் தான் BRU மாதிரி டீம்ஸ் கிட்ட. அதுதான் அந்த ஒரு 4v4 ஃபைட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க இந்த மாதிரி டீம்ஸ். BRU ஃபால்கன்ஸ் எல்லாரும். பட் ஃபால்கன்ஸோட டபுள் ஸ்னைப்பர் வந்துட்டு அது அவங்களுக்கு தடையெல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா பெரிய மைனஸா இருக்கு அவங்க டீமோட பெரிய மைனஸ் அது. பீனாலாம் வந்துட்டு M590 வந்தப்போ நல்லா ஆன பிளேயர். அண்ட் இப்பவும் கரண்ட் நல்லா ஆடுற பிளேயர். பட் அவர் கையில ஸ்னைப்பர் கொடுத்து ஆட வைக்கிறாங்க. சோ ஏம் கார்டு கரெக்டா வீட்டை குத்தி தான் ஹோல்ட் பண்றாங்க. ஸ்டில் இங்க ஒரே ஒரு ஆள் இருந்தா ஸ்ட்ரோக்ஸ் விடுற மாதிரி தெரியல. ஒருத்தர் இருந்தாலும் ஆப்போசிட்ல திருப்பி நோண்டுறாங்க. ஏன்னா அவர் இருக்கிறது ஒரு பெர்மனன்ட் கவர். சோ அவருக்கு பெரிய ஒரு இதா இருக்காது அது.
The moment Gun Dynasty closes in zone இருக்கு ஈவோஸ்க்கு ப்ராப்ளம் இல்ல ஈவோஸ் அகைன் பூயா ஃபேவர் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும் நல்ல பொசிஷன் அலைவ் இல்ல மெயினா a lot of damage already hanging in this corner. He's stuck here. Either you go down to the zone or you go out in the open and you crunch between two different teams. இல்ல ஒன்னுக்கு இனிஷியேட் ஆகல டவுன் ஐப் கில் அப்புறம் guy strokes and the rest of EVOS, they're just going to wait for him to come out in the open. He's got the mini launcher on his side. He can quickly reposition, but David potential to be sniped out of the air is high here. Now the zone's going to catch up with him as well. It's probably not பண்றாங்க ஸ்டோக்ஸ் காலி அவர் ஸ்டோக்ஸ் காலி டிஆர்எஸ் காலி மேனேஜர் நம்ம டீம் ஜேடி பாத்துட்டாங்க அப்படினா கண்டிப்பா ஜேடி முடிச்சிருவாங்க ஆனா ஜேடியும் வெளிய வர நைட்டா ட்ரை பண்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு finding some cover right behind the tree. And this is so much அகலும் இங்க BRU லாஸ்ட் மேன் லவுட் find the tags onto him forcing him to use those med kits as well. ஆனா டிஜி டாக் வந்து நல்லா ப்ளே பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ இது மாதிரி ப்ளே பண்ணிட்டாங்களே கண்டிப்பா அடுத்த இது அவங்க பிளேஸ்மென்ட் எடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு டாக் இந்த மேட்ச் மட்டும் அவங்க எடுத்துட்டு டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க AGL had taken a lot. லவுட் போய் வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ லவுட் லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு ஸ்னைப்பர் மட்டும் தான் இருக்காரு ஃபால்கன்ஸ் அண்ட் இதுதான் அந்த ஃபைட்ட பாருங்க BRU AG அதுக்கு அப்புறம் EVOS 4v4 இருக்கு நல்ல ஒரு ஃபைட் ரெண்டு நான் நிறைய டீம்ஸ் இந்த மாதிரி லாஸ்ட் ஒன் ஃபைட் நிறைய டீம்ஸ் நான் பாத்துர்க்கேன் பட் இங்க ரொம்ப இந்த லாபி பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா எலிமினேட் ஆறாங்க பாத்தீங்களா அதுதான் கில்ஸ் அது டே 1னால அப்படி தெரியுது கிளியரா அந்த ஒரு அலைவ் இல்ல மெயினா BRU கிட்ட இருந்து ஒரு போல்ட் மேக்கர் BRU போட்டுருக்காங்க BRU டவுன் ப்ரோ டவுன் வந்திருக்கு டவுன் வந்திருக்கு போல்ட் டவுன் மொத்த மூணே டீம்கள தான் போட்டி நண்பர்களை பார்க்கலாம் சோ உங்களுடைய டீம் BRU அடிப்பாங்களா அந்த மேட்ச் அப்படினு EVOS கிட்ட டிஃபெண்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி இருக்காங்க அவங்க தான் லிட் விழுந்துட்டு இருக்கு அகைன்ஸ்ட் அவருடைய போல்ட் மேக்கர்ல இருந்து Yeah, Nameless get knocked out here. Nasha goes for ஒரு ரெண்டு மூணு டவுன் வந்திருக்கு நேடு குக் பண்றாரு ஜாயினா ப்ரோ ஸ்னைப்பர்லயே முடிச்சா ப்ரோ EVOS ல இருந்து யாரு ப்ரோ ரஷ்யா அது ஸ்னைப்பர்லயே முடிச்சா ப்ரோ ஆமா 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 அங்கெல்லாம் ஒரே ஒரு ஆளு BRU வெர்சஸ் டீம் EVOS 4v4 தான் ப்ரோ நல்லா குரூஷியலா இருக்கும் எப்படி எடுக்கறாங்கன்றத பாப்போம் அருமையான ஒரு டவுன் ப்ரோ அங்க டவுன் எடுத்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட கடைசி சோன் ஆட்டம் சோ யார் அடிக்க போறாங்க BRU புரிராம் Esports புரிரா யுனைட்டட் Esports வெர்சஸ் டீம் EVOS ஒரு டிஃபெண்டிங் Esports வேர்ல்ட் கப் ஒரு டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸும் கூட இந்த 4v4 கான இப்போதைக்கு வசனாவுல என்ட்ரி கொடுக்கறாரு வசனா டவுன் வாய்ப்பு எடுக்காங்க ஒரு வேர்ல்டோட ஒரு மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ரஷ்டர் வசனா அவரோட லிட் ஒன்னு லிட் விழுது பட் அவங்க டீமோட டவுனும் அங்க பெனிட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ப்ரை ஃப்ரம் ஜோனா ஆப்போசிட்ல கிட்டத்தட்ட இருக்குது நெஞ்சு ஆட்கள் ஏப்பாங்க EVOSலயும் காலி EVOS டிபெண்ட் பண்ணி கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் EVOS ரஷ்யா இப்பதான் ஒரு 4 பேர் ரஷ்யா ஸ்னைப்பர்லயே முடிச்சாரு கடைசில முடிச்சாங்க நண்பர்களே முடிச்சு புரிராமோட ஒரு பூயா புரிராம் 4v4 அகைன் ஜாயினா கிட்ட ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்ச் இருந்தது ப்ரோ டபுள் ஸ்னைப்பர் ஆடல ஜாயினா கையில ஒரே ஒரு VHK ஒரு ட்ரோகன் கிளியரா வந்துட்டு ஜாயினா அந்த ஷார்ட் ரேஞ்சில எங்கேஜ் ஆகணும்ன்றது கிளியரா இருக்கு பட் ஸ்டில் மோஸ் வச்சு ஆடுறாரு நேரோட எஃபெக்ட் இல்ல பட் அலைவ் இல்லாதனால வந்துட்டு ஒரு 4v4 இந்த மாதிரி இருக்கு பட் அலைவ் இருந்தா கண்டிப்பா நேரோட தேவை இருக்கும் ஆனா முக்கியமா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு பிளேயர் இன் Esports வேர்ல்ட் கப் ப்ரோ ஆமா வின் பண்ணதும் அதுதான் EVOS தான் போல EVOS இல்ல EVOS முடிச்சாங்க EVOS அவர்ல கடைசில டிஃபெண்ட் பண்ண முடியல இவங்க எத்தனை இவங்க புரியாம நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க அந்த ஸ்னைப்பர் வச்சு இவர அடிச்ச அடியும் டாய் டீம் மோஸ்ட்லி 4v4 அவங்க ஸ்ட்ராங் ப்ரோ BRU AG கூட மேபி 4v4 வந்தா டஃபா இருந்திருக்கும் கேக்குதா சார் ப்ரோ கேக்குது இல்ல அதான் இப்போ வந்து இந்த மேட்ச்க்கு முடிஞ்சு நமக்கு ஒரு எப்படியும் ஒரு 10 நிமிஷம் டிலே இது விடுவாங்க கரெக்ட்டா பிரேக் விடுவாங்க right there for a good reason mainly EVOS fight time Esports World Series champions decorated player plus one Esports World Cup champion Esports is concerned and they are seriously who have everything on their side in terms of bro அப்படியே bro ஓல்டுல நல்லா ஆடினாங்க ப்ரோ அந்த டைம்ல இந்த டீம்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தாங்க பட் கரண்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா டீம்ஸும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறாங்க சாம்பியன்ஷிப்பை இப்போ ரொம்ப டஃப்பானனால வந்துட்டு முன்னாடி இருந்த ஃபார்ம்லாம் இப்போ நீங்க பார்க்க முடியாது ஒரு டீம் அப்டேட் ஆயிருவாங்கல்ல ப்ரோ மாற அடுத்த ஸ்டேஜ் அப்டேட் ஆகும் மெட்டா மாறும் கேம் அப்டேட் ஆகும் அதனால வந்துட்டு நீங்க பழைய
பழைய டீம்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸை இப்போ நீங்க கரெக்டா இது பண்ண முடியாது. ஆமா 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 கரெக்ட் அது. Yeah, absolutely. And of course, towards the end, it was more நல்ல டீம் ஈவோஸ் just looking for those shots. And Moshi, as the sniper of the squad, just not holding back at all, right? Just taking the fight straight up to them. The M82B got a little bit of a bump recently on the POV update, and these guys are not doubting it at all. சோ எல்லா கோச்சஸும் பாருங்க ப்ரோ, கையில பேப்பரோட வராங்க பாருங்க. Dash and I will be right back with you. அவங்க வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களா நான் இதுதான் கதை ஆயிட்டேனா என்ன அப்படி பண்ணு அப்படினு. என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, மத்த டீம்ஸோட பிளேயிங் எப்படி இருக்குன்றதையும் சொல்லுவாங்க. ரைட். ஓ இவன் இப்படி ப்ளே பண்ணிருக்கா, நீங்க இத மாத்தி இப்படி ப்ளே பண்ணுங்க அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அங்க இருக்கும். கொடுப்பாங்க. ஆமா. அப்ப இதே கால்டுக்கு அங்க உள்ள பேர் தான் உங்களுக்கு கோச்சஸா யார் இருப்பாங்க? 5th பிளேயர் மோஸ்ட்லி வந்து ஏதாவது சொல்லுவாங்க. இல்ல அப்படினா கஷ்டம். மாப்ள தட்டி தெறிக்க விடுறா மாப்ள. இன்ஃபோ வெளிய இருந்து வரணும் ப்ரோ. நீங்க போன டிஜி ஃபர்ஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் எடுத்தப்பையும் வெளிய இருந்து இன்ஃபோ வந்தத பாத்துருப்பீங்க நிறைய. டிஜில கோஜி அஜயா இருக்கட்டும், அவங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட் அதிகமா இருந்தது. வெளிய இருந்து இன்ஃபோ நிறைய தேவைப்படும் அவங்க பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்றது ரியலைஸ் பண்றதுக்கு. Lớn như thế này các bạn ơi, mình không biết là áp lực của các tuyển thủ sẽ như thế nào nữa. டிஜி இன்னைக்கு ஃபுல்லா ரஷ் ப்ளே பண்ணிட்டு ஆடி நாளைக்கு பொசிஷனை பிளேஸ் பண்ணி டாப் 4 போலாமா இல்ல bay rất là lâu tới đây mà chứ vui ஓ ரைட் trải nghiệm được nhiều rồi. கன்சிஸ்டன்சி வேணும் ப்ரோ டாகுக்கு. எல்லா மேட்சும் கன்சிஸ்டன்டா எடுத்துட்டு போன விட்டுற கூடாது நடுவுல. அவங்க 2 மேட்ச் விட்டுருக்காங்க, பட் இன்னைக்கு டாப் 4ன்றது அவங்களுக்கு டஃப் தான். டிலே இல்ல ப்ரோ, ஸ்பீட்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. நான் லாஸ்ட் இயர் சாம்பியன் ஒலிம்பஸ் மேல டீம் உண்டானா ப்ரோ. ஒலிம்பஸ் ஆனிக் ஒலிம்பஸ் போன முறை எடுத்தாங்க. அவங்க வின் பண்ணது சாம்பியன் ரஷ் தான் ப்ரோ. அது வந்துட்டு ஒரு லக் தான் என்ன கேட்டீங்கன்னா. அந்த சாம்பியன் ரஷ் ஃபார்மட் வந்ததுல இருந்து ஒரு மாதிரி டீம்ஸ் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு லக் பேஸ் தான். ஆமா சாம்பியன் ரஷ் ஃபார்மட் இப்போதைக்கு ஒரு ஆபீஷியல்ல இன்வால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம்ல இருந்து ஆமா லக் இருந்தா நீங்க சாம்பியன் ஆவீங்க. அன்னைக்கு நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணாமலே சாம்பியன் ஆகாம போயிடுவீங்க. அது லக் பேஸ் தான், எதுவும் பண்ண முடியாது. So as we can see தடுக்கவே முடியாது அப்படிங்கறீங்க. this coming tournament here we have a lot of teams, Latam, India, and so many move on more. Latam, very India. excited to see a huge circle of Freefire all attending here to compete their best to get bomma maandraanga badila C26. And overall after 2 matches from Cyrus depends on him. Well, who got the weakness has go down obviously. சாம்பியன் ரஷ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் இது ப்ரோ. Especially அத நம்ம உண்மையா பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலா டாக் கொஞ்சம் சேஃபா லேண்டிங்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் இது மிஸ்டேக் பண்றாங்களோன்னு தோணுது. ஏன்னா நீங்க சென்ட்ரல்ல வந்துட்டு ஈவோஸோட தேர்ட் பார்ட்டி, ஃபால்கன்ஸோட தேர்ட் பார்ட்டிலாம் அவங்க எப்போதும் பண்றதுதான். அதனால கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா அவங்க மேப்ல கொஞ்சம் கான்சியஸா இல்லாத மாதிரி இருக்கு டாக். Boy, we had to make sure we got away from some of our சாம்பியன் ரஷ் வேஸ்ட். ஆனா அது வந்து எப்படின்னா இப்போ ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து அத வந்து ஒரு இதா தான் பாக்குறாங்க. எப்படி இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும்ல ப்ரோ. சோ அதனால தான் அப்படி இது பண்றாங்க. வியூவர்ஸ்க்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். நார்மலா பாக்குறவங்களுக்கு மத்தபடி உள்ளார பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு தலைவலியா இருக்கும். இதெல்லாம் பாக்க அப்படிதான் இருக்காங்க சொல்றேன். We look back, they were out. So the final 2 teams, 4v4, it was just phenomenal. But I'm also looking forward to how Loud is going to recover right now, because I think they were pushed down a little bit too hard this time. TG coach first year. TG க்கும் coach நான் பார்த்தது கிடையாது. coach யார் அப்படி? coach அஜய் coach இல்ல bro. ஆனா அந்த இன்ஃபோ வரும் வெளிய இருந்து. player first year. The next game அவருக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து இன்புட் பண்ணுவாரு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஆனப்பே அதானே பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவர் பாட்டு டக்குன்னு வருவாரு, அந்த 4 பிளேயர்ஸ் உட்காந்துருக்கவங்கள்ட்ட ஏதாவது டக்கு காதுல சொல்லுவாரு, பேப்பர் வச்சிருப்பாரு,
Stage 3. அது அந்த ஒரு இன்புட் வெளில இருந்து வரப்போ to their Southeast Asia, ஒரு right? அட்வான்டேஜ் இருக்கும். Always go for the longer route. இப்போதைக்கு ஓவரால் பாயிண்ட்ஸ் பாக்கும்போது ஈவோஸ் வந்து ஒரு 62 டோட்டல் பாயிண்டும் அகல் வந்து 54 பாயிண்டும் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ இவங்க காட்டுறது மேட்ச் கரண்ட் மேட்சோட ஸ்டாண்டிங்ஸ். பட் அவங்க டோட்டல் பாயிண்ட்ஸும் அவங்க அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஈவோஸ் ஒரு 62 பாயிண்ட் எடுத்து இப்போ லீடிங் இருக்காங்க. டீம் அப்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 19 பாயிண்ட் ப்ரோ. சேஃபர்ல சர்வைவல் எல்லாம் இப்போதைக்கு வந்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா அப்பர்ஸ் வந்து ரெட்டாவது பொசிஷன்ல ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இருக்காங்க. கஷ்டம் டாப் 4 இன்னைக்கு கஷ்டம் ப்ரோ. கேபெக்ஸ்க்கு டாப் 4 ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா மேல இருக்க 4 டீம்ஸ் விட மாட்டாங்க. நீங்க பண்ணலாம் ப்ரோ. இதனா இது ஈஸ்போர்ட்ஸ் அபிஷியல் அந்த ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப் இதுல நீங்க கோஸ்ட் டீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது நமக்கு வந்து இத்தனை இவங்க ஃப்ரீ ஃபயர் அபிஷியல் இருந்து வாங்கி கொடுத்தாங்க. சோ நீங்களும் தனியா செப்பரேட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். கோஸ்ட் டீம் KMTS சாரி மிஸ்ஸிங் அரோரா தான் ப்ரோ. இப்போ ரொம்ப கீழ இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10வது பொசிஷன்ல இருக்காங்க அரோரா. 16 பாயிண்ட் டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ். டிமான்ஸ் பிரைட்னு பாக்கும்போது பாகிஸ்தான் டீம் வந்து ஒரு 10 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. அண்ட் பாராடாக்ஸ் கேமிங் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களும் ஒரு 10 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. What is intended? Overall DP and Paradox கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமான ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் ப்ளே பண்றாங்க இந்த லாபி. If you really don't want to show that much performance, just go in there in the skirts of what is needed to get to the next stage. Yeah, and the good thing too, like going in regards to Evos, in regards to Buram United now that are starting to get all these points, right? One thing that is going இல்ல ஒரு 3 மேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு இல்லையா? Performing well, they're being consistent. அரோரா ஆல்சோ நல்ல டீம் தான் ப்ரோ. அரோரா வந்து கொஞ்சம் ஆமா பாத்துர்க்கேன். நம்ம இதுல ஈஸ்போர்ட் நம்ம இது எப்பவும் ஏசியா இன்விடேஷனல்ல பாத்துர்க்கேன் நான் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ். எல்லாம் ஆனாங்க பட் ஆனா வந்துட்டு தெரியல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டவுனா போயிட்டு இருக்கு. பார்க்கணும் என்ன ஆகும்ன்றத. ப்ரோ ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி மேட்ச் ஐ செட் போரியாம் போயா ரீட் ப்ரோ. அப்படியே நான் மிஸ்டர் ப்ரோ இந்த மேட்ச் யாரு போய் அடிப்பாங்க prediction சொல்லுங்க பாப்போம். மிஸ்டர் ப்ரோ சொல்றது கரெக்ட்டா நடக்குதா இல்லையான்னு பாப்போம். வந்துடலாமா? Like hard for the teams to really catch up, and it's also demeaning. And bro, thank you for your pani puri bro. You will see your team at the bottom trying and struggling that much to bring in the numbers, and then you see the top where even if you still have one day, but everyone is competitive at this point. You want to get closer and closer to where you're intended to be. To skip one day and just watch everyone play. Yeah, and from this map that we just saw, this is one that you were நல்ல டீம் இது. அவங்க இல்ல இந்த டோர்னமெண்ட்ல பட் இது சாம்பியன் ஆனாங்க போன முறை FFW இது WS இல்ல ஏசியா அவங்க சைடு நடந்த டோர்னமெண்ட்ல சவுத் ஏசியான்னு நினைக்கிறேன். சவுத் ஏசியால ஏதோ ஒன்னு வின் பண்ணாங்க. அவங்க டேபிள்ல இருக்குது என்ன போன் ஏதோ ஒரு போன் போட்டுருந்தாங்க ப்ரோ. இவங்க ஹானரா சம்திங் என்ன போன் ப்ரோ அது ஏதோ ஒரு போன் சொல்லிருந்தாங்க. ஹானர் தான் நினைக்கிறேன். ஹானர்ல தான் ஏதோ ஒரு போன் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏதோ மாடல் போட்டுருந்தாங்க. அவங்க தான் போன் டிவைசஸ் எல்லாம் ஸ்பான்சர். A lot of teams trying to go in and out for battle. They will give a phone after the match. Phone கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்படியே கையில கொடுக்க மாட்டாங்க. With the spirit of the map itself. Yeah, and now going to the last 3 games here of Group A, right? How many teams qualify? Overall for round 1ல இருந்து கிட்டத்தட்ட top 4 teams qualify ஆவாங்க. top 4 அப்படி ரெண்டு குரூப்லயும் 4 டீம். செல்வி ப்ரோ நேத்து ஆள் காணோம். ஆள் எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்க. I want you to tell me a team that you're going to be looking at, especially this next 3 matches. Phone கொடுத்துருவாங்களா என்ன? Either continue to be consistent. phone கொடுக்க மாட்டாங்க. கொடுக்க மாட்டாங்க. phone கொடுக்க மாட்டாங்க. Might see some fluctuation. பிராக்டீஸ் பண்றதா இருந்தா அவங்க கண்ணு முன்னாடி தான் பிராக்டீஸ் பண்ணனும். தேவா யுனைட்டட் இல்லையா? இருக்காங்க. தேவா யுனைட்டட் இருக்காங்க. தேவா யுனைட்டட் வந்து இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் ப்ளே பண்ணுவாங்க. I think so. ஏய் ஒரு நிமிஷம் தேவா யுனைட்டட் பார்க்கலையே. கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் தேவா. ஒரு தேவா யுனைட்டட் இருக்காங்களா? Some of the consistency that we've seen from the gaming because the real soldiers இல்ல நினைக்கிறேன். இல்ல தேவா யுனைட்டட்லாம் இல்ல. தேவா யுனைட்டட்லாம் இல்ல. இல்ல தேவா யுனைட்டட் இல்ல. You see first time in global in terms of FW of a Free Fire எப்படிமோ சர்வர் எல்லாமே டிஃபரண்ட் பட் ஒரே லாபி. இப்போ அவங்க ப்ளே பண்றது இத்தனை ஒரே இடத்துல இருந்து ப்ளே பண்ணுவாங்க. பர்టిక్యులர் சர்வர் அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துருவாங்க. பர்టిక్యుலர் ஒரு சர்வர்ல வச்சு தான் இது பண்ணுவாங்க. I mean, they just got to put themselves in like Singapore or common server வச்சு தான் ப்ளே பண்ணிப்பாங்க. இப்போ பாரிஸ்ல இருக்கறதுனால அவங்க அங்க பர்టిక్యులர் பாரிஸ்ல உள்ள இது பண்ணுவாங்க. Esports was able to do my prediction this match EVOS boya again. அப்படி பார்க்கலாம் எப்படி போகுது. நீ எப்படி ப்ரோ சர்வர் கானல் கிடையாது. தமிழ் டீம் இருக்கா? கிடையாது ப்ரோ. தமிழ் டீம் கிடையாது. எதுவுமே கிடையாது. In the next 3 matches you're going to be keeping a close eye on தமிழ் டீம் எதுவுமே கிடையாது தோழர்களே. in a positive way for their team.
Yeah, one thing I'm really looking at, Sriram bro, especially illa if play Osana's பண்ணல involved, play you have பண்ணல Get High in there. Get High with a combination of Osana would be really aggressive on their tip-top shape. And also 10 நிமிஷம் Moshi போட்டுறாங்க near பட் like 10 staying in the நிமிஷம் back தாண்டி lines. ரொம்ப டைம் Depending on the இருக்குதாங்க map though, if we go டியூரேஷன் ரொம்ப into a டியூரேஷன் map where கொடுக்குறாங்க it's ஓவரால் அந்த பிராக்டிகலா பாக்கும்போது டியூரேஷன்ங்கிறது ரொம்ப favoring the அதிகமா தான் இருக்கு snipers, we might see Moshi and அடுத்த Jonah மேட்ச் pull next away, era guys next try era double sniper or just get information in the early parts of the game and then just Next leave era. Tag the ரொம்ப opportunity for Osana as well to ரெண்டு get high மேட்ச்மே to லேண்டிங் ஃபைட் go for இருந்தது those இந்த மேட்ச் elimination. பார்க்கணும் And அவங்களுக்கு one கூட யார் signature லேண்டிங் that ஃபைட் I வர keep போறா seeing அப்படின்ட்டு from Buriram United is லேண்டிங் once ஃபைட் they get மோஸ்ட்லி that map, தலைவலி தான் அந்த they pull out கேமோட the ஃப்ளோவே launchpad and கெடுத்துரும் jump straight into the battle. We have a lot of viewers join that might be watching Free Fire Traveling for and the stay first accommodation time. If லாம் you're one of esports those organization viewers, பார்த்துப்பாங்களா please let us know on ஆமா social ஆமா media. Use the hashtag EWC. They will give phone. Use the No, bro, hashtag they will not give the phone after the EWC26. matches. I want you to explain to the new viewers that are watching Free Fire for the first time about that launch pad because I absolutely love it. As we're just being absolute sidetracked here by a dancing. Is that a dancing bull? மூணு தமிழ் டீம் இந்தியா டீம் வந்து மொத்தம் 3 டீம் வந்திருக்கு ப்ரோ அகல் இந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகல ஸ்டில் எல்லாம் போட்டு தான் இருக்காங்க We love the energy on the stage right now. And அக்கமண்டேஷன் எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க டிராவல் அக்கமண்டேஷன் எல்லாமே அவங்களே பார்த்துப்பாங்க தங்கறது திங்கிறது தூங்குறது I have glasses on and I can't tell if it's like you guys playing like இங்க ஃப்ளூக்கோஸ் three more games, okay? Your group is going to be coming இதெல்லாம் up. வச்சிருக்காங்க Hopefully இது you guys பேண்ட்ஸ் brought மாதிரி the அவங்க drums, டீம்ஸ்க்கு you brought that Brazilian energy because we've seen it so far with Loud. டப்பு டப்புன்னு ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆரம்பிக்க மாட்டாங்களே பொறுமையோ பெருமை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க guys. Bring it. Oh yeah, I mean great potential for the team right now. And a great revenge storyline coming from them because from what we've said, from what we've seen as well, there's a lot of disappointing run and it was caused by these couple of champions that we have in front of us right now. So I would love to see. Bro, I am so happy if we are you boy. Twisted Minds team irukka bro. Twisted Minds irunga paathu varen. They're just waiting to see each other on the finals or அடுத்த குரூப் வருவாங்க Twisted Minds. if you're Evos, ஆமா if you're Buriram, it's Twisted not going to be Minds. looking like you're Thailand going team to over. into survival. If they Amma, keep playing Thai like team. this, Thailand consistency, team, yes. you might as well Twist just put it in irukanga. their middle name because these squads have been very Initiative consistent. Esports, But India. I think it's time we start the second half of Group A. Let's send it over to AJ. Oh, right. Honestly, insane. Match number thing 3 what's match going on, முடிஞ்சு bro. இன்னொரு We have match இருக்கு. So many people here. We have mascots on the ground as well, and we're already 3 match halfway முடிஞ்சு இப்போ through நடக்கிறது match the 4 first match 4. Absolutely. I mean, at the end of the day, I'm very sure that the fans out there are excited to see their teams perform out here on the battles. Total but gaming it is definitely இன்னைக்கு a match question இன்னைக்கு mark match for இன்னைக்கு some of இருக்கும் the இன்னைக்கு match squads, right? இருக்கும் You look at Paradox இன்னைக்கு Gaming, match you look இருக்கும் at how they're doing out there so far. I feel like the gunfights in Purgatory were so much better, but they're still having their first day jitters full on. I want to see a little bit Total of an gaming main improvement as we for head on Aztec, into this Mafia, game as a whole. Shanky, Ota. Yeah, I mean, we talked a little So bit சப்பல about, வந்து you know, இத்தனை how ஃபாஸ்ட் much ஏத்தி space இருப்பாப்ல really ஆனா is டோட்டல் கேமிங் more about கோச் the யாருமே energy, இல்ல get yourself into the groove of the game. But as we go into the உங்க yes, 2 டீம் days, but அப்பக்ஸ்க்கு already யாருக்காவது for Group A, டீம் we're அப்பக்ஸ் அங்க halfway TAG through. 3 more maps to go before you go on a break for the rest of the day. They come back tomorrow. TAG-க்கும் கோச் கிடையாது TAG டேகுக்கும் கோச் யாருமே இல்ல டீம் அப்பக்ஸ் கேமிங் கோச் கிடையாது So this could just be SATU-க்குள்ள கோச் கிடையாது around here on day 1. You don't really want to be depending on day 2. bro ஆமா SATU-ல தான பிரின்ஸ் இருந்தாப்ல பிரின்ஸ் and you sure as hell don't want to be fifth player தெரிஞ்சு அப்படியே இது பண்ணுவாங்க bro fifth player help பண்ணுவாங்க relegation tomorrow if that is where you're going to end the day on. But as tomorrow என்ன மேட்சஸ் bro இதே டீமுக்கான மேட்சஸ் தான் நாளைக்கு இருக்கும் bro again tag versus BRE bro fight tough fight landing fight மீண்டுமா ஆமா again நடந்துருக்கு மீண்டும் ஆமா புரிராம் versus ஒரு டீம் இவங்க TAG கேடிகார்ட் சேஃபா போறாரு ரிஸ்கி மூவ் தான் பட் ஹோல்ட் பண்ணி எடுக்க போறாங்க போல ஃபைட்டா பார்க்கலாம் என்ன பண்றாங்க personally delivered by player தான் பிரின்ஸ் பாஸ்வேர்ட் இஷ்யூ ஆமா நான் நோட்டீஸ் பண்ணத கேள்விப்பட்டேன் I think அங்க DRS வந்து 2 பேர் காலி bro 3 பேர் டவுன் இன்னும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க எத்தனை DRSலயும் ஃபால்கன்ல ஒரு ஆள் டவுன் டெக்ல ஒரு ஆள் டவுன் ever since he stepped onto DRS வந்து ஒரு டுவர் டை அப்படிங்கற மாதிரி இருக்காங்க இங்க லவுட் வெர்சஸ் ஃபால்கன்ல இப்போதைக்கு இந்த லேண்டிங் அவங்க ஹை கொஞ்சம் லாங் ரேஞ்ச்ல பின்னாடி ஆட்கள் இருக்கு பாப்பா எப்படி இத மூவ் ஆன் பண்ண போறாங்க அப்படினே ஃபால்கன் reposition himself a little bit more further forward keeping his head down here because there's a lot of pressure that they're putting onto him as well his teammates aren't super close as well so if anything he's just buying என்ன பண்ண போறாங்க கில் ஃபீட் வரல டாக் கிட்ட இருந்து ஆமா டாக் வெர்சஸ் BRU ஸ்டில் அங்க ஒரு ஹோல்ட் அப்படிங்கற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்
well. You steal away one more kill before you get knocked down here. But BCP is tracking him right Falcons now. ரெண்டே பேர் தான் நல்ல ஃபைட் I எடுத்தாங்க guess போல. it's not a full-on clash squad battle because Falcons, most of them out of this first down area. The rotations are coming on through, and it looks like Loud wants that big flank பேக் to போறாங்க find ஃபைட் the எடுக்காம. extra point off of the Falcon play. இந்தியா டீம்ஸ் கோச் கிடையாது. ஆமா, கிறிஸ்டியன் மைண்ட்ஸ் பிளேயர்ஸ் டைமண்ட் டே spots out Demon's Pride, top 16, about to be tagged up. Jonah has got the M24. டைமண்ட பாக்க ரொம்ப இதா இருக்கா பார்க்கலாம். ஆனா அந்த BRU ஃபைட்ல இனிஷியேட் பண்ண மாதிரி தெரியல bro. லவுட்ல அங்க ஆன் ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க. At least pulling back பேக் one player back போயிட்டாங்க in here. BRU. And with a phenomenal flank on fire, finally taken out of position there. AGAL one நல்ல player ஸ்ப்ரே. down பிரேசில் on the டீம்ஸ் டிராப் ground. கிளாஷ் The ஃபைட் battle லூஸ் பண்ண between them மாட்டாங்க. and ஓ Gun ரைட். Dynasty does not end well here for Gun Dynasty. The recovery definitely needed once again, and Benel is on the case. Yeah, in this situation here in AGL, they've always தப்பிச்சாங்க நினைக்கிறேன் டாக் இந்த மேட்ச் ஒரு கிராஸ் ஃபயரும் வந்திருக்கும் ஒரு 4v4ம் டஃபா இருந்திருக்கும் பட் எஸ்கேப் ஆயிருக்காங்க யாருமே அக்கல்ல அங்க சைஃபா ஒரு கில்லும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. நைஸ். position, but his teammates able to be brought back into the game. மீண்டும் உங்க டிபி வெர்சஸ் அங்க ஷாகில் கம் ஆன். Team Apex Gaming. ஷாகில் கம் ஆன், ஷாகில் கம் ஆன். யா போ டாக்டர் முல்வின் அருமை. Perfectly. So பாகிஸ்தான் வெர்சஸ் இந்தியா வெர்சஸ் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கற ஃபைட் இது. மீண்டும் ஒரு வந்து தேர்ட் பார்ட்டி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்திருப்பாங்க போல. ஆமா 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 ஆமா. பட் அங்க நம்மளுடைய டீம் ஷொட்டு கிட்ட மீண்டும் ஒரு டவுன். ஷொட்டுவும் காலி. Come on boys. இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி இது. சோ உல்வின் அண்ட் ஷாகில் ரெண்டு பேரும் உள்ள என்ட்ரி கொடுத்துட்டாங்க. பட் அங்க அவங்க டீமோட டிபி மேல ஆள் இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணணும். இங்க பேக் எண்ட்லயே ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி இங்க ஜாசியும் அவங்க ஃபைட் எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. In the middle of a very important battle for Team Apex Gaming. But it looks like they'll call for நான் போடுற கமெண்ட் தெரியுதா? இப்போ நீங்க போடுற கமெண்ட் தெரியுதான்னு கேட்டீங்க. அந்த கமெண்ட் தெரியுது கிரிக்கெட் ஷாட்ஸ் bro. In that situation, I think they got cornered. If you ask me. Now, as we look at the main fight that's currently going here, TAG is still. நல்ல ஸ்ப்ரே bro. எம்டன் அருமையான அழுத்தி புடி. Jazzy's already knocked down as well. இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்றாரு உல்வின். TAG doing a great job just BRU again உள்ள வராங்க மேப்ல. ஆமா ஆமா ஆமா. ப்ரோ ஃபேக்ட்ல வந்த நல்ல மூவ் ஆக்சுவலா. நல்ல மூவ் ஆக்சுவலா BRU கிட்ட இருந்து. லைட்டா இனிஷியல் பேக் போயிட்டு மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஃபைட்டுக்குள்ள வர என்ட்ரி கொடுத்தா. ஃபைட் போனோனே தேர்ட் பார்ட்டினோனே அகைன் வராங்க உள்ள. நல்ல மூவ் फ्रॉम BRU. Of the Indian squad just moments ago, and as I say that, Wolven takes Wolven down the board. Get IXL is there though. இங்க ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. JD versus நம்ம டீம் லவுட் அப்படினு. Team Apex Gaming might be in a little bit of a trouble here. KD God brings Wolven right back. Join down 3v3 fight. Who is looking for the recovery in this game? I don't know if or not they are ready for the battle. One player from the side of TEC is going to be stuck in this compound as well. It's going to get messy for them if they can't find the recovery for themselves. கார்டன் இருக்கா? இல்ல கார்டன் கிடையாது. வாய்ப்புகள் இருக்கா? நல்ல ஒரு ஷாட் फ्रॉम to get that. I think try to just jump and see if BRU ரொம்ப பொறுமையா ஆடுறாங்க ஃபைட். நான் எடுக்கல ஆக்சுவலா கில் ஃபீட் அந்த ஒரு கில் ஃபீடோட ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. ஆமா ஆமா பேக் டு பேக் நம்மள ஒரு 4v4 அப்படிமா எதிர்பார்த்தேன் நானும் வரோம் அப்படினே. கிளாஷ் நடக்கும் டூ ஆர் டை. ஷாட் அகைன் டவுன் ஆயிருக்காரு. And he had the M82B and the SK. BRU மீண்டும் அங்க ஷொட்டு இது பண்ணிருக்காங்க. காலி ஷொட்டு காலி. சாகிலும் டவுன் பண்ணி கில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க bro. பட் அங்க ஸ்டில் காப்பாத்திருக்காங்க. மீண்டும் காப்பாத்திருக்காங்க. TAG காப்பாத்திட்டாங்க. One after the other finding Team Apex Gaming. But the Indian squad could not take these giants out. Three-time world champion. Actually, நல்ல move from BRU. Ramping up very slowly here, not showing their aggressive side just yet. Buriram. UO song அடிச்சிருக்காங்க PDX. அந்த PDX Esports இந்த மேட்ச் ரொம்ப நம்ம playing performance காமிச்ச மாதிரி தெரியல. பாத்தீங்கன்னா நீங்க PDX ஓட கேம் ப்ளே. பாட்டம்ல இருக்காங்க பட் 10 கில் எடுத்துட்டாங்க இதுவரையும். சாரி 8 கில் எடுத்துட்டாங்க இந்த மேட்ச். அந்த கடைசி வரையும் கொண்டு போனா வாய்ப்பு இருக்கு. Ran straight in at Buriram. No binoculars, no extra information out in the open. Just got spent. Falcon விட்டு விழுது. Falcons என்ன பண்ண போறாங்க? Falcons versus அருமையா பீனாக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. பீனாவோட ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஆல்ரெடி அங்க டவுன். மீண்டும் அவங்க டீமோட பேக்கப் அங்க இருக்கு गाइस. சொல்ல போனா மீண்டும் அந்த லிமிட் மேல இருந்து நல்ல ஒரு அடி அடிச்சிருக்காப்ல. நான் ஓனி கோடாம்ஸ் பிக்கஸ்ட் ஃபேன் bro. அவரை பார்த்து தான் FIND ல ப்ளே பண்ண ட்ரெய்னிங் பண்ணேன். ரைட் bro.
Yeah, and Shairu is stuck outside the zone as well. What are you going to do here? You have to find a different way into the area. And Falcons wants, they desperately really want that one extra point. It almost feels like they just are playing with a vengeance. Now, in this situation here, GD looking good with 6 points already. Shairu still managing to stay alive. டீப்லயே ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க. ஃபால்கன்ஸ்ல வந்துட்டு டபுள் ஸ்னைப்பர் எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And in terms ஒரு of ஸ்னைப்பர் ஆறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். positioning right now, they're looking, I think, fairly alive. If anything, throughout the entire BRU versus அங்க எத்தனை DRSல ஒரே ஒருத்தர் இருக்காப்ல, TECயும் இருக்கு. கீழ பாக்கும்போது ப்ரோ இவங்க பாரடாக்ஸ் versus நம்ம டீம் டாக் அங்க ஃபைட் ஆக போகுது ப்ரோ. பாரடாக்ஸ் தெரியல, அகைன் ஃபைட்டுக்கு போறாங்க டாக். Number of vending machines, compounds that you can use for cover, not having to use up all of your glue walls too early in the matchup. And we're going to see Ulin down எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. Again, as I say that 4v3 அவங்களுக்கு. Soldiers pulling in a double revive yet again. பட் பாயிண்ட்ஸ் கம்மியா தான் இருக்கு. 19 பாயிண்ட் தான் இருக்கு அவங்க கிட்ட. மேட்ச்க்கு டாப் 4ன்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். முடிஞ்சளவு அவங்க இந்த மேட்ச்ல டாப் 10 க்குள்ள முடிக்கணும் தான் பாப்பாங்க. டாக் ஒரே ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு. கன்சிஸ்டன்சியை காமிச்சிருக்கலாம், பட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த இடத்துல. If you think you managed to shake them off, they just really a false sense of security before finally being taken out. He's done his due diligence though. He brought his teammates back into the game, and I think bringing them back into the game poses a big threat to so many of these teams. Now, in this particular area where Falcons was, அதான் bro, Falconsல actually ரெண்டு ஸ்னைப்பர் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. but they have to be வீணா அந்த டாஸ்க் வச்சிருக்காரு. somewhere in the wing. So this could potentially பட் கெரோரோ யூஸ் பண்றதா டீமான் ஸ்ப்ரைட் காலி ப்ரோ. டீமான் ஸ்ப்ரைட் ஆல்ரெடி ஒரே ஒருத்தர் தான் சுத்தி தண்ணி வந்துட்டு இருந்தாரு, அவரே முடிச்சிட்டாங்க டீமான் ஸ்ப்ரைட். இன்னைக்கு பாக்கும்போது ஓவரால் பாரடாக்ஸ் அண்ட் நம்மளுடைய டீம் டீமான் ஸ்ப்ரைடோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு கம்பேரிங் டு ப்ரீவியஸ் மேட்சஸ். நம்மளுடைய நான் பாரடாக்ஸ் கேம் ப்ளே பார்த்தே கிடையாது. டீமான் ஸ்ப்ரைட்ஸோட கேம் ப்ளே நம்மளுடைய ஏசியா இன்விடேஷன்ல பார்த்திருக்கேன், எல்லாம் ப்ளே பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இன்னைக்கு ஏன்னு தெரியல. உங்களுடைய கருத்து என்ன ப்ரோ டீமான் ஸ்ப்ரைடுக்கு? இதுதான் ப்ரோ, அந்த டே 1 பிரஷர் தான். வைப் ஆக மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி, எப்படியாவது சரியாகி வந்துருவாங்க. பட் அந்த பிரஷர் தான் உங்களுக்கு. tries to put a little bit of space நியூ away. டீம் அதுவும் If he's able to maybe ஆடுறப்போ கண்டிப்பா பிரஷர் இருக்கும். so we're able to give him a bit of, I would think, support. That'll be really good. Now the Falcons finally ran toe-to-toe against Loud. BZP forced to move away here as the Falcons finally rally back. They have a nice high ground to play with. Over on the other side here, gonna cook up that nade, throw it forward, but I'm gonna think it's gonna be going a little bit too wide as BZP ஆக்சுவலா லைன் அப் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இது ஃபால்கன்ஸ்ல பிளேயிங் ஃபார் மேட்ச் ஆடுறாங்க இந்த மேட்ச். மீண்டும் லவுட் காலி ரோட முடிச்சாங்க. சொல்லுங்க மேட்ச் 3ல வந்துட்டு லிமிட் இல்ல, மேட்ச் உள்ள இப்போ லிமிட் இருக்காரு. அந்த ஸ்னைப்பரும் மாத்தி இருக்காங்க. அது பீனா வந்துட்டு ஆஸ்கர் வச்சிருக்காரு. போன மேட்ச் பீனா ஆஸ்கர் யூஸ் பண்ணல. பீனா ஆர் எம்டில உடல வர பொடி உடல டவுன் ப்ரோ. பீனா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஆர் டை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பீனாவை அடிச்சாப்ல. அரபாய் டிபி ஃபைனல்ஸ் சவுண்ட் சர்வே பண்ணி 3 போய் அடிச்சாங்க. எனக்கு அதான் சொல்றேன் அங்க அப்படி ப்ளே பண்ணாங்கல்ல. பட் இன்னைக்கு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லையே, அதான் கேக்குறேன். ஒரு அப்ராணி சிக்கிட்டு போறாங்க, அப்ராணி மாட்டிக்கிட்டாரு ப்ரோ. So as much as you want to survive, is that going to happen? We will dig you out of that hole if we have to. Gets one more point to their name, and now they're going to go and find a different way into the area. This mid-side area in terms of rotations here, southern side. Falconsோட ஸ்ட்ரெngth ஷார்ட்ரிங் தான் ப்ரோ. அவங்க ஸ்னைப்பர்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அன்வான்டடான்னு தோணுது. அவங்களோட கேம் பிளே ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான், அதை கொண்டு வரணும். அதை கொண்டு வந்தா டாப் 4 அவங்க வாய்ப்பு இல்லைனா டிஏஜி அடுத்த ஒரு ஃபைட்டுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட மூவ் ஆகறாங்க. டிஏஜியும் உள்ள வராங்க. பட் அத ப்ரோ அவங்க பாரு ப்ரோ, இத்தனை டீம் அடிக்குதுன்னு பாரு ப்ரோ. ஐயோ ஒரு டீம் அடிக்கல, 2 டீம் அடிச்சிட்டு இருக்கு. வச்சி வெரி கொண்ட வேங்கியா தான் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாப்போம் டிஏஜி கிட்டத்தட்ட டிஏஜி 2 டீம் டார்கெட் பண்றாங்க. இங்க அகலும் டார்கெட் பண்றாங்க, இவங்களும் டார்கெட் பண்றாங்க, ஜேடியும் டார்கெட் பண்றாங்க. ஜிடி இவனுங்க ஏன் அடிக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ? இவனுங்க கீழ அகல் அது அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அப்படியே ஹோல்டு தான். இதுதான் ரியலா இருக்கும். மேட்ச் உள்ள அப்படியே ஹோல்டு பண்றாங்க. டீம்ஸ் ஃபைட் எடுக்க மாட்டாங்க. பக்கத்துல டீம் இருக்கு. ஆமா, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட அப்படியே உட்கார்ந்துருவாங்க ரெண்டு டீம்ஸும். நானும் அடிக்க மாட்டேன், நீ அடிக்காத அப்படிங்கிற மாதிரி.
slowly trying to recalibrate themselves. ஜோன் வரலனா அப்ப ஃபைட் எடுத்துக்கலாம்ன்ற மாதிரி மைண்ட் செட்ல இருப்பாங்க. அங்க தான் இந்தியன் டீம்ஸ் மாட்டுவாங்க. For the Brazilian squad, Loud have been loud from the start, very consistent to keep themselves. மேட்ச் இது ஃபால்கன்ஸ் 11 கில் எடுத்துட்டாங்க. லவுட் கொஞ்சம் சேஃபா ஆடணும். ஏன்னா லவுட் டாப் 4ன்றது லவுட் கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் தான் பிரேசில் டீம்ஸ்க்கு. ஏன்னா டாப் 4க்கு கில்ஸ் அதிகமா தேவைப்படும். நீங்க அப்படியே மேல பாருங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல அப்படியே ஈவோஸ் 12, ஏஜிஎல் 10, பிஆர்யூ 11, லவுட் மட்டும் 6 கில் எடுத்துருக்காங்க பாருங்க. லவுட்ல கொஞ்சம் அந்த ஒரு சைடால கில்ஸ் கோர்ஸ் எனக்கு தனியா நமக்கு இங்க போட்டுருக்காங்க. ஒரு ஆள் யார் யார் எவ்வளவு கில் எடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறதும் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. And we have got a ton of squads, so many players. லவுட் ஸ்டேபிளா கடைசி ஜோன் வரையும் போனா மட்டும் தான் அவங்க டாப் 4. இல்லனா ஃபால்கன்ஸோட கம்பேக்ல வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபால்கன்ஸ் எடுத்துட்டு போய்டுவாங்க டாப் 4. Did try to give a bit of pressure there onto Buram United. Not happening though. You know, like you mentioned, Moshi just so superb on the snipers. Oh yeah. Okay, இதெல்லாம் நமக்கு இப்போ டோட்டல் ஸ்கோர் ஸ்டில் ஈவோஸ் தான் ப்ரோ டாப் பண்ணா. ஆனா ஈவோஸ் இந்த மேட்ச் பூய் அடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். பட் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் கிட்டத்தட்ட 3 மேப் ஸ்ட்ரிங்காயும் 10 டீம் இருக்காங்க. அலை கொஞ்சம் ஸ்டாட்டிக்கா தான் நிக்குது. ஆனா முந்திலாம் டாகுக்கு ஜோன் கிடையாது. அடுத்த ஜோன் நல்ல ஜோன் பிரெடிக்ஷன் ஏஜி அரோரா கேமிங் கிட்ட இருந்து ஃபால்கன்ஸ் இங்க கிட்டத்தட்ட டவுன் ஒரு ஓபன் ஃபைட் அவங்க இனிஷியேட் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ அதுவும் நம்ம அந்த இதுல போல்ட் மேக்கர்ல ஓ காலி ஃபால்கன்ல மொத்தம் பீனா அண்ட் ஆன் ஃபயர் மட்டும் தான் ரெண்டு பேர். சோ அவங்க அந்த போல்ட் மேக்கர்ல இருந்து இப்போதைக்கு சின்ன ஒரு எஸ்கேப். பட் மேல ஆல் இருக்கு கரெக்ட்டா அந்த ஒரு இதுவும் போட்டுருக்காங்க. அருமை. ஈவோஸ் vs அரோராக்கும் ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. ஈவோஸ் அரோரா ஈவோஸ் கீழ அண்ட் அரோரா மேல அப்படிங்கிற மாதிரி ஹோல்ட். Evos is very patient here, trying to find an opening, an angle, anything. Bro, what's your opinion? யார் பூய் எடுப்பாங்க? Loud is close by. One moment you're கஷ்டம் bro. இந்த மேட்ச் 10 டீம் இருக்கு. பட் ஆனா மேபி பிஆர்யூ எல்லாம் ஏஜி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ராஜன்ல கொஞ்சம் தெளிவா ஆடுவாங்க. பார்க்கலாம் என்ன பண்றாங்க அப்படினு. பிரெடிட்டர் கரெக்ட்டா இது ஜோன் மூவ் ஆயிட்டாங்க. சோ ஃபால்கனும் மூவ் ஆகுறாங்க. அருமை. ஓ ஃபால்கன்ஸ் 4 பேர் இருந்திருக்கலாம் கொஞ்சம். பட் ஆமா and it gives them a little bit of அந்த மேப்பே கருகரன் இருக்கு. அது அவங்க எனக்கு சின்ன அந்த இது ஒரிஜினல் லோகோவே ஆஷிஷன் வச்சிருக்கலாம் அந்த இடத்துல. ஆமா கொஞ்சம் கருப்பா அப்படியே எந்த டீம் எந்த தெரிய மாட்டேங்குது. ஈவோஸ்ல 3 பேர். ஈவோஸ்ல பீனா மட்டும் தான் முடிஞ்சு ப்ரோ. டீம் ஃபால்கன்ஸ் காலி. பிஆர்யூல ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க. ஆமா ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க. பிஆர்யூ காலி. டாக்லயே 2 பேர் தான். மோஸ்ட் ப்ராபபிலி ஏஜி இல்லனா ஈவோஸோட லவுட் இந்த 3 டீமோட சுத்தி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கணும். இங்க வந்து லவுட் அடிப்பாங்க அப்படிங்கறது எனக்கு தோணுது ப்ரோ. லவுட் ஸ்னீக்கர்ஸ் நண்பர்களே, லவுட் ஸ்னீக்கர்ஸ் என்னோட கருத்துக்கள். நீங்க இந்த மேட்ச் பூய் அடிப்பாங்க. உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. யார் பூய் அடிப்பாங்க அப்படினு. Real estate property. Saifa gets knocked down somewhere. Hey, still Evos. As Evos still saves their lives, but Evos ஏம் கடா அங்க சுத்திட்டு இருக்காப்ல. Evos and boy BRUல யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க. யார் இருக்காங்க அப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண GD டாப் 4 வந்திருக்காங்க பாருங்க. GD யா ஆமா 50 பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட வந்திருக்காங்க. அவங்களும் டஃப் கொடுக்கறாங்க. waiting patiently on the outer side. TGN காலி போட்டா காலி எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க bro. To vacate the premises. அரோரா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் படணும். கீழ இருக்க டீம்ஸ் கம்பேக் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு சான்சஸ் கம்மி டாகுக்கு. லவுட் போய் அடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. பட் ஸ்டில் ஹோல்ட். தொடர்ந்து அரோரா அண்ட் ஈவோஸ் அங்க டீம் இவங்க புரிராம் ஈஸ்போர்ட்ஸ் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருந்தாங்க. அவங்க டீம் மொத்தமா வைப்பு. சோ கிட்டத்தட்ட சோன் கடைசி சோனும் நெருங்கிட்டு இருக்கு. நல்ல ஷாட் ஃப்ரம் ஸ்னைப்பர் ஃப்ரம் மகள் தேவா. அருமை. மீண்டும் நல்ல ஷாட். வெளிய கரெக்ட்டா வெயிட் பண்ணிருக்காரு. நடுவுல தலைய விடுறாரு ஒரு பிளேயர். ஆமா அவர் அங்க தலைய விடுறதா இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மைனஸா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமா ஜம்ப் பண்ணி தான் அடிச்சாகணும். ஏன்னா ஸ்னைப்பரோட ஸ்கோப்பிங் ஸ்கோப் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் சிச்சுவேஷன்ல. ஜம்ப் பண்ணி தான் அடிச்சாகணும். ஈவோஸ்லயும் ஒரே ஒரு ஆள் ஏம் கார்டு மட்டும் தான் இருக்காரு. ஈவோஸ்ல ஏம் கார்டு சிங்கிள் காய். ஓ லவுட் நல்ல மூவ் பண்ணிருக்காங்க ஜோனுக்கு. ஆனா ஜோன் காம்பவுண்ட் ஒன்னு இருக்கு. பட் இன்னும் காம்பவுண்டுக்கு வரல ஜோன்.
அதை ஹோல்டு பண்ணி ஆகணும் அவங்க. கிட்டத்தட்ட இத்தனை இவங்க ஈவோஸ் தவிர ஏஜிஎல்லா இருக்கட்டும், லவுடா இருக்கட்டும், ஜிடியா இருக்கட்டும், கிட்டத்தட்ட 3 பேரும் டீம்லயும் 3 பேரும் ஃபுல் அலைவா இருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஒரு இனிஷியல் ஒரு 4v4 நம்முடைய டீம் ஜிடி வெர்சஸ் நம்முடைய லவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டூவா டைப் பேட்டில் அங்கே இனிஷியேட் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் ரேஞ்சில். ஸோ யார் அடிக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஜிடி இப்போதைக்கு லவுட் அங்கே ரூட் கை அட்வான்டேஜ் இருக்கிறாங்க. பட் அங்கே ஜிடியை பிகையில் நம்முடைய அகலும் என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 3 ஒரு வீட்டுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட 3 டீமுக்கான ஒரு பேட்டில், ஒரு விறுவிறுப்பான பேட்டிலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு பார்ப்போம். இப்போதைக்கு வால் மெல்டர்லாம் வருது, வால் மெல்ட் ஆகுது. இவங்களும் பிகைனில் போகிறாங்க. ஏன்னா அகல வந்து ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்டில் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும். பெர்மனன்ட் கவர் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அங்கே க்ளோவால் அப்படிங்கிறத அவங்க நம்பி இருக்க முடியாது. ஏன்னா இப்போ போட்டவங்க வால் பிரேக்கர் ஏன்னா ஓப்பன் கிரவுண்டு. ஸோ திடீர்னு ஒரு போல் மேக்கரையும் போட்டாங்கன்னா அதுவும் ஒரு ட்விஸ்டடாக இருக்கும். ஸோ அகலுக்கு அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாகவும் இருக்கும் அந்த மேட்ச். நல்ல பொசிஷன் தான் ஏஜிஎலுக்கு. பட் ஆனால் நெக்ஸ்ட் ஜோன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ அந்த லான்ச் பேட் வச்சு தான் ட்ரை பண்ணா உண்டு. ஆனால் இங்கே மேலே ரூஃப் டாப் ஏறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஐக்கிய போட்டு ஜிடி. பார்ப்போம். தேவையில்லாத ஃபைட்டை இனிஷியேட் பண்ணக்கூடாது. ஜிடி பொறுமையா இருக்கணும் இந்த இடத்துல. ஏஜிஎல வெயிட் பண்ணி விட்டு இவங்க 4v4 எடுக்க பார்க்கணும். இவங்க ஃபைட் எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா மாட்டிப்பாங்க. லாஸ்ட் ஒன்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் எடுக்க கூடாது எப்போதும். The positional advantage in that sequence. ஜிடி இல்ல ஸ்ப்ரே மண்ணன ஸ்ப்ரேயா இருக்கறா. ஏஜியை வைப் எடுக்க பார்க்கணும். 2 டீமும் வைப் எடுத்துட்டு ஒரு 4v4 எடுக்க பார்க்கணும். ஆனால் லவுட் அடிக்கல. லவுட் உள்ளே ஹோல்டு பண்ணிக்கிறாங்க. அகலம் போட்டு வால் பிரேக்கர் போடுறாப்ல. நல்ல ஷாட் ரம் பாய். Hero is just trying to really just will be the winner. Can go for this backstab. AGL does try to collapse forward, but the amount of pressure அடிக்க போறானே தெரியல நண்பர்களே. incredible. The glue walls are just ஜிடி ஆக்சுவலா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கலாமோன்னு தோணுது. தேவையில்லாம மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு ஏஜில வராங்க. ஆனா டவுன் விழுந்திருக்கு. ஆமா லவுட் இந்த டைம்ல வெளியே வரணும் கொஞ்சம். லவுட் மட்டும் வெளியே வந்துட்டாருன்னா இன்னும் மேட்ச் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். ஏஜிஎல் வந்துட்டாங்க உள்ள. ஆக்சுவலா விட்டுருக்க கூடாது. ஜிடியோட மிஸ்டேக் இது. ஏஜிஎல்ல ஒரு டவுனுக்கு கிளியர் பண்ணனும். லவுடுக்கு தான் இந்த மேட்ச் வின் போகும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. வாய்ப்பு இல்ல. ஆனா பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. இவங்க வெளில வந்துட்டாங்க, ஜிடி வெளில வந்துட்டாங்க. நல்ல மூவ். இப்போ ஏஜிக்கும் லவுடுக்கும் தான் ஃபைட் அதிக பாசிபிலிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் எடுக்கிற நேடு ப்ரோ சரியான நேடு ப்ரோ. ட்ராப் மீண்டும் ட்ராப் போட்ட நேடு முதல் நேடு அருமையா நேடு ப்ரோ. ரெண்டாவது நேடு கரெக்டா போடல. மீண்டும் நேடு குக் பண்றாரு. ஜஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ. யூ லவுடுக்கு நல்ல அட்வான்டேஜ், ஹை அட்வான்டேஜ். லவுடோட பூயாவா இருக்கும்னு பார்க்கணும் ப்ரோ. லவுடோட பூயாவா கண்டிப்பா லவுடோட பூயா தான் அது. ஏன்னா 2 டீமும் கீழ தான் இருக்காங்க. ஸ்மாஷ் பண்ணிரலாம். நேடு உங்க ட்ராப் போட்டுருக்காரா? அந்த ட்ராப் கண்டிப்பா இதா இருக்கும். அகல் லவுட் தான் ப்ரோ. வாய்ப்பே கிடையாது. லவுட் கரெக்டா ஹோல்ட் பண்ணி பொறுமையான இடத்துல கரெக்டா இது பண்ணாங்க. கீழ அவங்க ஃபைட் எடுக்கவும் அவங்க ஆட வெட்டி அவங்க ஆடினாங்க பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல. ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் என்னைக்குமே லாஸ்ட் ஜோன்ல எடுக்க கூடாது. ஏஜியும் இவங்களும் எடுத்தாங்க லாஸ்ட் ஜோன்ல. ஆக்சுவலா இந்த ஜிடி வந்துட்டு ஏஜிஎல் உள்ள வரப்பே ஒரு டவுன் எடுத்திருக்கணும். அவங்க லாங்ல ஓபன்ல வரப்பே. இந்த இடத்த பாத்தீங்களா? இந்த இடத்த பாக்கும்போது கிட்டத்தட்ட கீழே ஃபைட் எடுக்கும் போது அவங்க லவுட் மேல இருந்து அந்த இடத்துல அவங்க எந்த ஒரு ஃபயரும் பண்ணல. ஜஸ்ட் ஏதாவது கிராஸ் ஃபயர் வந்து அடிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்தாங்களே தவிர பெரிய இனிஷியேட் பண்ணல. அவங்க கீழே இறங்கி சண்டை போடணும், கில்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பண்ணல. பட் ஸ்டில் ட்ராப் வந்து நேடு தூக்கி போயிட்டு இருந்தாரு. நேடுல பிரஷர். ஆமா பிரஷர் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அந்த பிரஷர்ல அவங்க ஜிடி வந்து இங்க அகல் கிட்ட ஒரு பிரஷர் கொடுத்தாங்க. ஃபைட் ஒரு 4-on-4 ஃபைட் போயிட்டு இருந்து அந்த ஃபைட் போகும்போது மேல இருந்து அவங்க கீழே வரல. பாருங்களேன் அவங்க அந்த ஃபைட் போயிட்டு இருக்கும்போது மேல இருந்து கீழே வரல. அவ்வளோ ஹோல்டு பண்றாங்க. கடைசி ஓவர்ல பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஜிடி கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணிருக்கலாம். அந்த நேட டிஃபெண்ட் பண்ணி ஏதாவது ட்ரை பண்ணியிருந்தா மேபி ஜோன் க்ளோஸ் ஆகிறப்ப ஏஜியும் லவுடும் அப்படி இது பண்ணிருக்கலாம். பட் அத இது அப்படியே இவங்களுக்கு ஒரு இதா மாறிடுச்சு அந்த இடத்துல. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் என்னைக்குமே லாஸ்ட் ஜோன்ல எடுக்க கூடாது. அதுதான் அந்த ஒரு எடுக்காம ஆட பார்க்கணும். வேற வழி இல்லாதப்போ நமக்கு லக் இல்லைன்ட்டு எடுத்துடணும். இந்தியா டீம் ஒரே ஒரு டீம் தான் ப்ளே பண்ணுது. இப்போதைக்கு ஒரு டீம்ல இருந்தாங்க. இவங்க லவுட் இப்போ கம்ஃபர்டபிள் பொசிஷன் போயிருப்பாங்க. இப்போதைக்கு லவுட் இப்போ எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்காங்க? என்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணல. மொத்தம் லவுட் 52 தான் காட்டுது. யூஎஸ் 62 டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ். இனி அப்டேட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு அப்டேட் ஆகும். But towards the end it just wasn't enough. மொத்தம் 4 மேட்ச் முடிஞ்சு நினைக்கிறேன். 4 மேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இனி கலகரி அண்ட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மேப் இருக்கு. In that sequence as well and Loud with the advantage. ரெண்டு மேப் இருக்கு. Walked away with it towards the end. It's not always about the most aggressive
sometimes it's about who already top understands 14 the final confirm, I circle think better. Loud, EOS and Agal and GD. So still நமக்கு அது ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது. இன்னைக்கு டே 1 தான், டே 2ல ஃபால்கன்ஸ் பாக்கும்போது BRU இருக்காங்க ப்ரோ. ஃபால்கன்ஸ் BRU எல்லாம் கம்பேக் கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் டஃப் ஆகும் டாப் 4. Really good, I would say, grasp on being able to do all of this. Team Apex Gaming எடுத்துட்டு 8th இடத்துல இருக்காங்க ப்ரோ. இப்போ உள்ள கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி. For AGL, they know how to do the bait and switch. They know how to go. பசங்க வெளிய போறாங்க. அப்ப இன்னொரு 10 நிமிஷம். That for Loud just now they were just doubling down. இன்னொரு 10 நிமிஷம் ஆகும் நினைக்கிறேன். They know that they had the height advantage. They know that they can just really மேட்ச் கிடைக்க 10 நிமிஷம் பிரேக் விட்டுறாங்க. And force GD and AGL to go for that fight, and all they have to do is just clean up house. Yeah, and it's been very impressive to see this Brazilian squad so far. Drink water another 6 match waiting. Yes, it wasn't a very drink water இல்ல இன்னும் 6 இல்ல 8 மேட்ச் கிட்ட இருக்கு. All 4 games so far has been phenomenal. We're going to take a quick short break now. Holding Loud தான் போல. bro Loud holding மட்டும் இல்ல bro. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நடந்த மேட்ச்ல வச்சு கொல்லு கொண்டாங்க bro. இன்னும் சூப்பரா ப்ளே பண்ணாங்க. லாஸ்ட் ஜோன்ல எப்போதுமே பிரேசில் டீம்ஸ் இதுதான் ப்ரோ அட்வான்டேஜ் தான். அவங்களோட பிளேயிங்கே லாஸ்ட் ஜோன்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். கிளவரா ஆடுவாங்க, யோசிச்சு ஆடுவாங்க, ஃபைட் எடுக்க மாட்டாங்க, நல்லா மூவ் பண்ணுவாங்க. ஃப்ளுக்ஸோவும் அதே தான். ஃப்ளுக்ஸோவும் லாஸ்ட் ஜோன்ல தான் அட்வான்டேஜ். இந்த தாய் டீம் சொதப்புற இடம் லாஸ்ட் ஜோனு. இவங்க ஃபைட் எடுத்துருவாங்க. தாய் டீம்ஸ் நல்லா 4v4 ஃபைட் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்க. ஆனா லாஸ்ட் ஜோன்ல தான் சொதப்பிடுவாங்க. அதுதான் ஏஜியும் பண்ணாங்க. பத்து நிமிஷம் பிரேக் நினைக்கிறது. You know what's really impressive about AGL? The fact that in the beginning of the game அன்பிளே 10 நிமிஷம் பிரேக் விட்டுருக்காங்க. சோ நீங்களும் தண்ணி தான் குடிக்கணும், குடிச்சிட்டு எடுத்துட்டு ஓடியாங்க. நம்மளும் ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக் போடுவோம் நம்மளும். நான் இருங்க ப்ரோ, நான் மைக் மட்டும் செக் மாத்தி ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன். இல்லனா நானும் பிரேக் எடுத்தேன். ஆனா போன்ல சார்ஜ் இல்ல என்கிட்ட. ரைட் ஓகே. கரெக்டா ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக். சரியா, ஒரு 5 நிமிஷம் பிரேக். கரெக்டா நானும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி வந்துடுறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும். சரியா, பேக் டு மீண்டும் உள்ள வந்துடலாம். மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நம்ம உள்ள கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா, 5 மினிட்ஸ்.
Okay, நண்பர்களே. Okay, done. I am back. நான் மக்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மேட்ச் முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட மேட்ச் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்கு. சோ இப்போதைக்கு நம்ம டீம் இந்தியா டீம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அபெக்ஸ் கேமிங் உள்ள இருக்காங்க. ஸ்டில் அவங்களுடைய டாமினேஷன் அவங்க காட்டணும். சோ முதல் மேட்சோட ஸ்கோரிங்ஸ் எல்லாமே இப்போதைக்கு ஷோ ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க. செக் பண்ணிக்கோங்க. ஈவோஸ் கிட்டத்தட்ட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் 84 பாயிண்ட்ஸும் நம்முடைய ஏஜி அகல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 81 பாயிண்ட்டும், லவ் ஸ்னீக்கர்ஸ் 74 பாயிண்ட்டும், புரிராம் ஒரு 70 பாயிண்ட்டும் அண்ட் நம்முடைய ஜிடி கன் டைனாசிட்டி ஒரு 69 பாயிண்ட்டும், டீம் ஃபால்கன்ஸ் ஒரு 49 பாயிண்ட்டும் கிட்டத்தட்ட ஈவோஸோட கில் பாத்தீங்கன்னாலே கிட்டத்தட்ட 50 கில் கிட்ட ஈவோஸ் அண்ட் நம்முடைய அகல் 51 கில் கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் டேபிளோட அவங்களுடைய அந்த கில் அதிகமா இருக்கு. ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பாத்துக்கோங்களேன். சோ 49 50 தான் ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ஸ், டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் ஆகவே ஃபால்கனோடதுக்கு அந்த டோட்டல் பாயிண்ட்ஸே நம்முடைய அவங்க கிட்டத்தட்ட கில்லா மட்டும் வச்சிருக்காங்க ஈவோஸ். சோ அப்படினா அவங்களுடைய டாமினேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. சோ இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாங்க ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படினு ஜஸ்ட் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. சோ எப்படி ப்ளே பண்றாங்க அப்படினு. சோ அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கு from our team. Where more the hype is coming from. அவன் மீண்டும் அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த process எல்லாமே உள்ள தெரியும். மேட்ச் எப்படி போகும் அப்படினு. மகராஜா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் பேக். வாங்க திருமணி ப்ரோ ஹாய் வந்துட்டேன் ப்ரோ. திருமல ப்ரோ இப்பதான் வந்தீங்களா? இங்க டிஆர்எஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு 47 டீம் அபெக்ஸ் ஒரு 35 ஒரு டாப் 8 பொசிஷன்ல இருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு 6 மேட்ச் அப்படிங்கறதுனால ஒரு நாளைக்கு கழிச்சு நடக்க போற மேட்ச் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு நடக்க போற மேட்ச் இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்கணும். நல்லா ப்ளே பண்ணணும். சோ இன்னைக்கு ஓவரால் நல்லா ஸ்கோர்ஸ் எடுத்து நாளைக்கு அதை டாமினேட் பண்ணா மேட்ச் நல்லா போகும். Keep in mind for everybody watching at home, you're saying wait, 5 other games. No, we still got 6 more from Group B coming up. So make sure you stay tuned for that. But I mean, from some of the other squads that we're watching, we saw the Pakistan team, right? There towards the bottom. They need to do something because right now the top 4 squads, the cutoff is at 70 points, and that's not gonna stop. That's just gonna keep going because of the consistency that we truly see out of these squads. What can we see out of those bottom squads in the last 2 matches? Because they need to wake up. Yes, they do need to wake up. Unfortunately, I'm not really familiar with the way the Pakistani teams play, but what I see from their performance today is that there's a gap of capability that apparently they still have against the other team, and that is something that I hope they can catch up as soon as possible. Because obviously, being on the bottom 2 is not so ideal. Looking at it, it's still quite a climb that they need to do. But yeah, keeping my fingers crossed. And then you have Aurora. Aurora is currently 40 points. I'm sorry I have to do it to you. I won't mention bro. You can talk about them, but just don't mention their name. From that squad, I mean, you were talking about having eliminations earlier on. They only have 19 eliminations so far. We've seen squads being able to get almost that in just 1 match. I think what Aurora game is finding right now is a balance because they failed in the first game. Yeah, I mean, it's okay. I'm thinking it's my fault, but they failed in the first few games. But since they couldn't bring the elimination, they couldn't bring the fire, so they're going back to the basic. Go for survivability, trying to balance it out. Elimination that's why they're trying something different. அதனால நீ இங்க கமாண்ட் போட்டு ஒரு 5 பைசாக்கு போறது கிடையாது. சோ அது வந்து நம்ம டாக் பண்ற இடத்துல டாக் பண்ணா 5 போங்க நடக்கும். Final circle, they can get those elimination. Yeah, what I've been noticing is that every time they go into an altercation or try to take a fight, they come out as the losing team. It's down to one player, then they're going to have to make that revive and try and do that. So I do believe that if they can continue that survivability, because eliminations will come in the end, okay? As long as you can make your rotation, you get to that final zone, the elims will come. So hopefully we can see that sort of progress into the next games, because they slightly started doing it in that final match, but the first couple of matches, every time I saw Aurora fight, it was them out, and it's not working for them. So they definitely need to adapt and change, because mechanically they're gifted, but they're not making these decisions correctly. Yeah, I so agree, because individually they're great players, but somehow when it comes to the teamwork, something just isn't working. There is something that they need to change. I mean, it's like someone needs to step up, I guess, and be the role model for them. Yeah. No. I might step out. I'm sorry, man. I'm going to target you for this one. Yeah. No need to do that. I mean, in regards to eliminations, one squad that has been stepping up is Team Apex Gaming. They have been able to put up those elims. At the beginning of the day, they were struggling a lot. Even Lucifer, one of our casters, is going to be coming for Group B. He was saying they're slow starters. He was actually expecting them to do
better in the second day, but you can't be mad. Honestly, Neptune, you cannot be mad at the way that this squad has now been able to put up those eliminations. Yeah, exactly. I mean, it's more of elimination geared. Apex It's Gaming. the complete opposite, right? Complete opposite of what we're going for earlier. Like placement point, they like no regards of placement point. All they have to do is early on the get-go, they want to get all those eliminations in, and at some point for teams, they're treating it as a 50-50. Like it's a double-edged sword. But for Team Apex Gaming, they want to bring down the sword against the opponent. Whether they lose, I think they can carry over those eliminations in the following round. The risk is they're losing the balance of finding the final circle. And again, there's still importance of that booyah. Probably not this page at this point of the stage, but if you're really catching up in numbers, you have to do well on both. Yeah, because 29 elimination points is not bad at all. I mean, from what we see out of the 4 games that we have just watched, Apex really is trying to fix the mistake they have on the first game. And yeah, I think things are quite looking up for them right now. You can see they got Here in the arena live from Paris. This is Freefire at EWC. Ladies and gentlemen, we're going to be going into the last 2 matches of Group A. Can those bottom squads step it up like we've been wanting to see? Or is it just going to be too little, too late in this last 2 matches before we go into tomorrow? AJ, Tash Bunny, take it away. Thank you very much, Seven. Man, it has been an exciting one here for sure. We expected Nextera to deliver. 4 ஆரம்பிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. 121 eliminations in that lobby. It was explosive end to end. But now we head on into Kalahari. We head on into the map where the snipers usually rule. Let's see exactly which sniper stands tall by the end of this. It's always very fun, right? I think we've already kind of pinpointed which players we want to see. We saw it coming in from Moshi, we saw it coming in from Rasha as well, some of the 2 hard hitters for this particular game. And now that this is actually our first Kalahari of the day, I'm wondering if it's going to be a slower start, or will the momentum of that fast, aggressive starts keep going all the way till the very end of this Group A day? Start ஆயிடுச்சு நண்பர்களே, வாங்க மேட்ச்க்குள்ள போவோம். Let's go to the match. If you ask me, taking the fight up early. Fine. Refinery against Lab. Cheeky as well to check out what's going on at Refinery, so that shows a potential command post la mottham ithra team irukanga command post la team irukku mottham high platform DRS DP tag DP avanga ore oru dab suthraru parunga anga T set irukku only usually has one team Titan Esports irukku Titan Esports Bangladesh team adu. You know, looking at the most damage and also most as well, right? We're seeing a majority of the players coming in for, I think, most eliminations. I think on top of Russia, காட்ட மாட்டறாங்க மேப்பே காமிக்கறாங்க இல்ல மேப்ல அந்த DP ல ஒரே ஒரு ஜஸ்ட் அந்த இத காட்றாங்க எப்படி இருக்கு அப்படினு and how much I think AJ prioritizes this eliminations. Sahil Jat is in a tricky position here. He does have the flank, but on passive from blade yeah. Gonna get caught out here by Blade. ஒரு ஸ்டார் blade வச்சு அழுத்தி பிடிச்சாப்ல நெஞ்சு புடியா பிடிச்சாப்ல தூக்கிட்டாங்க சேஃபா இருப்பாங்க சாகிலும் இருக்காப்ல நம்ம டேகோட சாகில் இந்த டேமேஜ் கொடுத்தாப்ல பட் அங்க சாகிலும் வெயிட் பண்றாரு உள்ள வந்தா கடாவ முடிச்சிரலாம் அப்படினு பட் இங்க ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு டிபி வெர்சஸ் லவுட் டிபி ல ஆல்ரெடி ஒரே ஒருத்தா இருந்தாப்ல சோ அந்த ஒரு ஆள் ஆகனதுக்கான காரணம் என்ன அப்படி போங்க மூவ் ஆகுதுங்க காக்ஸா சோ கிட்டத்தட்ட எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க ட்ராப் அண்ட் பாய் நல்ல ஃபைட் உஜலி எடுத்தாங்க லவுட் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காங்க தொட்டதெல்லாம் விளங்குது லவுட்க்கு ஆமா இங்க நம்ம டீம் டாக்லயே ஒரே ரெண்டு பேர் அதல இப்போதைக்கு இங்க உல்வி மட்டும் தான் இப்போதைக்கு ப்ளேஸ் ஆயிருக்காரு சோ கமெண்ட் போஸ்ட்ல just now looks like they had the upper hand in that fight and now DRS has decided to join in on this fight and DRS has been scary today in terms of positioning and even after replay last is snipe and will be the first one to fall as the rest of TEC waits in the wings. Nejat as well will be picked off somewhere else and now Buram United also here விட்டுட்டு போக முடியல bro விட்டுட்டு போக முடியலையே over here command post as well as Moshi finally finds a final nail in the coffin to a member of TEC. Yeah, if command post wasn't Apex already crowded fight outrunga Apex fight எடுத்தாங்க but in the situation DRS TEC நல்லா தான் ப்ளே பண்ணாங்க லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் அவரோட முடிஞ்ச அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாங்க சொல்ல போனா பட்டாது ஒரு ட்ரை பண்ணோம் பட் ஆனா கன்சிஸ்டன்சி
டிஃபென்ஸ் கான்ஸ்டன்டாலே உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கும் போல. கண்டிப்பா. He's not going to be able to walk away from much fatigue. Knockdown once again. சுமன் டாப் வாங்க நானும் வந்துட்டேன். சைடுல இப்போதான் ஸ்விக்கில ஸ்நாக்ஸ் ஆர்டர் போட்டுருக்கேன். ஜிகு அவ்வளவுதான். Pressured by Buriram. Jonah finds him with the VSK and Strowex far away from the rest of the battle, but will Buriram be able to snuff him out? நீங்க இப்படியே முடிய ஒரு 11 மணி 10 மணி ஆகாத நமக்கு இது. And he gets away in the nick of time. போட்டுருச்சு அதுல இவங்க டிலே ஆக்கி Perhaps this is going to be the final survivor here on ஆமா the side of 21ங்கிறது வந்து இத்தனை அவங்க டைம் தான் 21. One slow because Loud is right in front of him. நம்ம அவங்க டைம் 18 க்கு போட்டுருந்தது. நம்ம டைம் 21. ஆமா. Somehow 9:45 10 மணி எஸ்டிமேட் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. பட் எப்படியும் அப்ராக்ஸிமேட்டா ஒரு 10 மணி 11 மணி ஆகும் மை கெஸ். Such an unlucky situation as Shiro FF எல்லாம் கனெக்ட் இல்ல bro. இந்த பேர் விட்டுட்டு போக முடியல bro. என்ன பண்றது? In so many of these fights as well, we see one team having the upper hand situation and then suddenly the rest of the collapse coming in from so many teams. Shield மறலாம் bro இருக்கு. அது ஆமா மட்டும் கொஞ்சம் லேட்டா ஓடு சீரியஸா nasty shot. எப்பனா டாப் 4ல இப்போதைக்கு இருக்க டீம் என்னென்ன டீம்னு பாத்தீங்க அப்படினா இவங்க EOC 84 பாயிண்ட் bro. அகல 81 பாயிண்ட், லவுட் 24, புரிதாம் 70 பாயிண்ட். ஆனா அந்த GDயும் கிட்டத்தட்ட நியர் பை பாயிண்ட்ஸ் 69 அப்படிங்கற பாயிண்ட்ஸ் தான் நியர் பை கிட்டத்தட்ட ஒரு நியர் பைல இருக்காங்க. பட் GD நல்ல பிளேயிங் சர்ப்ரைஸ் பண்றாங்க. First of all, getting into the grand finals is looking like it's going to be a easy journey for Gun Dynasty. But watching with the looks like at Bayfront we've got a little bit more of a tense situation. நானே இன்னைக்கு அது ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ணி bro. நீங்க சேனல்ல வீடியோ போட்டதுல லேட் ஆயிடுச்சு. அதுதான் அத முடிச்சிட்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. The live settings and எதுவுமே இது பண்ணலாம் பிளானே பண்ணலாம். You just got to find a window of opportunity to bring your team back into the game. I'm not too sure if Aim God is being marked right now is the question. Because there hasn't really been too much of movement from the rest of the teams as well. Apex actually வந்துட்டு அந்த லேண்டிங் ஃபைட்ல கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இன்னும் மேப் செட் ஆகல. இந்த லேண்டிங் ஃபைட் அவங்களோட லேண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பெர்முடால வந்துட்டு அவங்க லேண்டிங் சென்டோசா. பட் ஆனா வந்துட்டு கொட்டாட்டோவால ஏஜிஎல் எடுக்காம கொட்டாட்டோவால இறங்குனாங்க. அதே மாதிரி இந்த மேட்சும் ஸ்டோன் ரிட்ஜ் இறங்க வேண்டியது அவங்க. அவங்க லேண்டிங் பொசிஷன் ஸ்டோன் ரிட்ஜ். ஆமா. If they get eliminated now, நான் கமாண்ட் போஸ்ட்ல இறங்கிட்டேன். நான் அபெக்ஸ் கிட்ட அடுத்த ஒரு டீம் வருது. ஃபால்கன் உள்ள வந்திருக்கு. ஃபால்கன் vs அபெக்ஸ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் ஃபைட். They spot out THE Team Apex Gaming in a little bit of இது ரிதம் விட்றாங்க. காடி ப்ரோ சரியான ஷாட் ப்ரோ ஃபால்கன் கிட்ட பீனா கிட்ட இருந்து. விண்டோ உல்வின் மட்டும் தான் இருக்காரு. பீனா தான் ப்ரோ. பீனா கிட்ட ஆஸ்கர் M5 குத்தா போதும். ஃபால்கன் அத ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் பண்ணல. பீனா வந்துட்டு வேற ஏதோ ஸ்கில் ஆடிட்டு இருந்தாரு. அதான் ஆஸ்கர் கொடுத்திருக்காங்க போன மேட்ச்ல. Twice around, but can he get to a vending machine in time? Yeah, it's just really scary right now. You have no clue or idea where exactly anyone can be. And granted, this map is huge. Everyone has a bit of an area. The high grounds are looking good as well. There we go. Evos back into the game as Aimgod finds a way in here. As for the rest of the team, the reposition is going to be incredibly hard. Clear போனா BRU லாம் பயங்கரமா ஆடுவாங்க. மீல bro shot bro கீழியும் மேலயும் அப் அண்ட் டவுன் அப்படியே மாதிரி டார்கெட் பண்றாரு bro. ஐயோ ஆனா அவ டீம்மேட்ஸ் விழுந்திருக்காங்க. ஒரு ரெண்டு பேர் விழுந்திருக்காங்க கீழ. But now you monster. But now in a 1v1 up against Rahat. Can you get the hit? David and Vega down on the ground already. But Benel looking like he wants to shine on his own in this situation. Doesn't have much of a choice, but Barros shows up in his radar as well. And Benel making the right move here to disengage from that situation. Rahat can deal with Barros, the player from the side of AGAL. Gun Dynasty in a little bit of a pickle, and Benel once again dropping back to see if he can save. நல்ல கேம் ப்ளே. ஸ்னைப்பர் கிட்ட இருந்து சரி ஜிடி கிட்ட இருந்து சரி. DRS எலிமினேட் பண்ணது. DRS அவர் 7ஆம் இடத்துல இருந்தாங்க. நேபாள் டீம் situation keeping Gun Dynasty DRS definitely in the driver's seat here for 47 பாயிண்ட் லைக் கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் கொடுத்தா போதும். டாப் 10 குள்ள வந்துறலாம். பட் மேட்ச் விட்டா ரெண்டு டீம் ஏதாவது குயிக்கா கம்பேக் கொடுத்தாங்கன்னா பொசிஷன் போய்டும். பீனா அருமையான ஒரு ரைடு. ஆனா நியர் பை இந்த நேரத்துல எப்படி போடுறாங்க இது சார். பக்கத்துல அவங்களுக்கு காலி சரியான அடி. இந்த இடத்துல அவங்க அந்த பால் மேக்கர் வேற போட்டுருக்காங்களா. டிஹெச்க்கு அது ஒரு ஃபைட் ப்ரோ. அங்க பாருங்க ப்ரோ ஸ்டார்டிங்ல அந்த பீனா அவரை போட்டு கொண்டிருக்காரு ப்ரோ. அங்க ஒரு ஐயோ உல்வின் பறக்க காட்டி விடுவோம். கண்டிப்பா உல்வின் டவுன் கான்ஃபிடன்ஸ் டவுன் அது
கார் 92 ப்ரோ இது கார் 92 எல்லா டீமும் கார் 98 யூஸ் பண்றாங்க எல்லா ஸ்னைப்பர்ஸும் கியா யூஸ் பண்றாங்க கார் 98 அவர் எந்த அளவு போனாருன்னு இவர்கிட்ட நோட் ஓ கீழ தான் ஆள் இருக்கா சொட்டு மட்டும் தான் சொட்டு ஷாட் ப்ரோ சொட்டு எஸ்கேஸ்ல டாப் சொட்டு ஃபால்கன்ஸ் இதுதான் ஃபால்கன்ஸ் எனக்கு பின்னா கிட்ட ஆஸ்கர் கொடுக்காதோ 2 மேட்ச் ஏன் கொடுக்கலன்னு தெரியல இப்போ மாத்திட்டாங்க அந்த ஃபால்கன்ஸோட ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான் அவங்களோட கீ ஸ்னைப்பர்ஸோட ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான் உங்களுக்கு நல்லா ஆடி கொடுப்பாங்க அதான் பண்ணுவாங்க Now Falcons nice position here. இது கார் 98 முக்கியமா நோட் பண்ணுங்க ப்ரோ ஸ்னைப்பர்ஸ் ஜிடில கார் 98 சரி இந்த டீம்ல கார் 98 ஜோயினா கையில கார் 98 எல்லா கையிலயும் கார் 98 இருக்கு ஆமா இப்போ அது வந்து நார்மலா நமக்கு வந்து எத்தனை ஏம் வச்சு அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ப்ரோ பக்கத்துல வச்சா அதுவும் ஆட்டோ ஏம் தான அது ஆட்டோ ஏம் அது யூஸ் பண்றாங்க ஆமா phenomenally done. Timed perfectly. Captain GD Jonas first out of the team equation. but lobby Have got the vending கொடுக்கறாங்க machine on their seriously side, get high. Once again, as usual on the recovery plays. Moshi and நான் தான் உள்ள இது ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன் வச்சு லவுட் உள்ள சண்டை போட வைக்கணும் அந்த போல நண்பர்களே அப்படிட்டு ஃபால்கன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வராங்க ப்ரோ டாப் 5ல டாப் 6 வந்திருக்காங்க நம்ம டாப் 6ல 49 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க இந்த மேட்சோட பாயிண்ட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் மேல வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு Yeah, Kutush gets knocked down somewhere in that process as well here. Shottu தான் ஒன் மேன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மொத்த பிளேயர்ஸ் நாட் பெர்ஃபார்மிங் ஷொட்டு ஆல்ரெடி ப்ளே பண்ணிட்டு ப்ரோ அந்த போறதுக்கு முன்னாடி மேட்ச்ல வச்சு கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க is waiting there right now. அவங்களோட இது இல்ல ப்ரோ அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்களோட ரூட் கிடையாது அவங்களோட நேச்சுரல் கேம் ப்ளே கொடுத்தா கரெக்ட்டா இருக்கும் அவங்க லேண்டிங் மாத்தி இறங்குறாங்க உங்களுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி வருது எல்லா மேட்ச் லேண்டிங் ஃபைட்னா எதுவும் பண்ண முடியாது டக்குன்னு குயிக்கா டிசிஷனை மாத்தணும் அந்த ஃப்ளோவை கொண்டு போணும் கேமோட ஃப்ளோ அப்புறம் அகைன் டாக் கிட்ட வந்திருக்காங்க ஃபால்கன்ஸ் தான் ப்ரோ இந்த ஃபால்கன்ஸ் ஒரு டீமை ஃபைட் எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஹேக் போட்ட மாதிரி லொகேஷனை பார்த்து கரெக்ட்டா போவாங்க அந்த டீமுக்கு கரெக்ட்டா மூவ் ஃபார்வர்ட் ஆயிடுவாங்க ஆனது ஆமா கரெக்ட்டா அந்த டீம் கிட்டே அந்த டீமையே கில் எடுத்து பாயிண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க Can the Indian squad punish the champions of EWC 24 or will போறாங்க பெட் போட்டாங்க மேப்ல அந்த இடம் டாக் தான் போடுறாங்க நினைக்கிறேன் நேரா போய் உட்கார்ந்துருவாங்க இந்த மேட்ச் both squads need to get into the next zone and Jonah on the revive with the car 98 punishing Baros which means the front liner Jonah car 98 crucial role EWC advantage for the side of Buriram and AGL எல்லா ஸ்னைப்பர்ஸும் car 98 ல கொஞ்சம் they use the launcher to get themselves out of the sticky situation. கார்லுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ Yeah, and I think it's a really good tactical decision as well. You're taking up too much damage bro already. பாடா போயிருக்கு லைவ் ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டு இருக்கேன் just really அது உள்ள ப்ளே பண்ணல bro and I think if anything if AGL can find a good position they are the type of team that if they are prepared for it, they can take these fights and just completely dominate so many different areas. Will follow suit here coming into the safer zone as well. The southern side underneath the circle is looking scary. Loud is there, EVOS is there, TEC coming through, DP on the wings as well. கார் 98 ஒரு நல்ல ரோல் ப்ளே பண்ணுது அதே மாதிரி MI2Bயும் பயங்கரமா இருக்கு இந்த அப்டேட் ப்ரோ பாருங்க லவுட் வெர்சஸ் புரியாம் ப்ரோ மேல ஒரே ஒருத்தர் இருக்காரு யாரோ கேட்டாங்க கமெண்ட்ல மேல இப்பதான் இனிஷியேட் ஆகற மாதிரி இந்த சீட் அப்புனங்க மாத்திட்டாங்க இப்போ அடுத்து ஃபால்கன் வெர்சஸ் எங்க டீம் மகளுக்கான ஒரு மூவ் சோ ஆன் ஃபயர் இப்போதைக்கு கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டு இருக்காரு ஆன் ஃபயர் loud definitely ரைட் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போலாம் அது ஏஜி கிட்ட எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ரைட்டா தான் போகும் ஃபைட் the next circle for themselves this time it's going to be Falcons versus AGAL ஓகே அரோரா வெர்சஸ் அவரோட டீம் ஜேடி ஆல்ரெடி வச்சு கொல்லுன்னு கொண்டுட்டு இருக்கானுங்க ஒரு ஃப்ரெஷ் டீம் அப்படிங்கற மாதிரி வேற சொன்னாங்க இங்க ஜூன் அண்ட் சுயஸ் ரெண்டே பேர் ஈவோஸ் வந்திருக்காங்க உள்ள தேர்ட் பார்ட்டி ஈவோஸ்ன்றது ஒரு அவங்களும் அதே தான் எங்க ஃபைட் நடந்தாலும் வந்துருவாங்க தேர்ட் பார்ட்டி ஈவோஸ் ஆமா ப்ரோ கரெக்ட்டா சொன்ன மாதிரி ஈவோஸ் உள்ள என்ட்ரி ஆயிருக்காங்க ப்ரோ இந்த ஃபைட்டுக்குள்ள என்ன அது வந்து ஒரு 4v4 நியர் பை ஃபைட் அப்படிங்கற மாதிரி இல்ல இந்த வீட்டுக்கும் அந்த வீட்டுக்கும் அப்படிங்கற மாதிரி சண்டை போயிட்டு இருக்காது அரோரா ரொம்ப பேட் டே இன்னைக்கு ஆனா மூணு பேர் எப்படியோ சேஃப் ஆயிட்டாங்க ஆமா அங்க போய் டிபி வருது ப்ரோ டீமன் பிரைட்ஸ் வருது ப்ரோ லவுட் ப்ரோ 1 2 3 4 5 டீம் கிட்ட இருந்த ஒரு இடத்துல இருக்கு ப்ரோ ஐயோ கடவுளே ப்ரோ ஐயோ கிட்ட 5 டீம்யா ப்ரோ கேக்குதா கேக்குது இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க
For the time being, சில பிஆர் கிட்ட ஃபைட் போட பாருங்க லவுட் நல்ல மூவ் ஆமா 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 ப்ரோ இந்த டீம் என்ன ஃபைட் இனிஷியேட் பண்ணலாம் ப்ரோ யாரா ஓபன் தெரிஞ்சா மட்டும் அடிக்கலாம் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்காங்க பாருங்களேன் எல்லாமே மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ப்ரோ அவங்களுக்கே தெரியும் நம்ம ஃபைட் எடுத்தா வேலைக்கு ஆகாது ஆமா 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 தெரியும் வேணாம் கிட்டத்தட்ட இந்த 4 ஜோன் கம்ப்ளீட் ஆச்சு 4 ஜோன் ஸ்ட்ரிங் ஆக போகுது கிட்டத்தட்ட 11 டீம் 40 பேர் அதுவும் 40 பேர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 டீம் நியர்லி 24 டீம் 24 பிளேயர்ஸ் மட்டும் இந்த ஒரு இடத்துல இருக்காங்க பாத்தீங்களா ஆமா நெக்ஸ்ட் ஜோன் வந்து பிஆர் மேல ஹோல்ட் பண்ண முடியாது ஜிப்லைன் மலையா அதே மாதிரி டாகுக்கு புஷ் இருக்க போகுது ஃபால்கன்ஸும் ஏஜி கிட்ட டாக் ரொம்ப கஷ்டப்பட போறாங்க நினைக்கிறேன் ஹோல்ட் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க ஃபால்கன்ஸ் டாக் ஏறறதுக்கு 20 24 பிளேயர் கிட்ட 6 டீம்ல அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இருக்காங்க and AGL you know them you see them fighting they're going to try third party இல்ல யாராவது gate kept by Team Apex Gaming சர்வீஸ் மனதளவு பாதி கூட இருக்காங்க பாத்தீங்களா என்ன ப்ரோ அட்வான்டேஜ் கார்னேட்டட் வச்சிருந்தா இப்போ நார்மலா ஸ்னைப்பர்ல வைக்கினா ஒரு ஆள் கரெக்ட்டா எய்ம் பண்ணி அங்க அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கரெக்ட்டா பட் கார்னேட்டட்னா அது குறிப்பிட்ட ஒரு ப்ரிசைஸ் எய்ம் இருக்கும் நம்ம நார்மல் கன் மாதிரி தான் சும்மா நம்ம பக்கத்துல அடிச்சாலே போதும் பக்கத்துல கனெக்ட் ஆகுது இல்ல சேம் அதே மாதிரி பீனா எடுத்து டவுன் ட்ரம் பீனா லிமிட்டட் ஃபால்கன்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சோ பீனா உள்ள இறங்கி அங்க டிஜி விட்டானா முடிஞ்சு போச்சு ஐயோ சில ஃபால்கன்ஸ் சொதப்பிட்டாங்க ப்ரோ உள்ள வரதுக்கு மேல ஜிடி ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க டாக் கரெக்டான ஒரு பொசிஷன்ல இப்போதே ஹோல்டு பட் உள்ளதான் நேடு வந்துச்சுனா பொரிவண்ட வந்துச்சுனா அவர் காலி ஆயிருவாரு பட் ஸ்டில் ஃபால்கனும் சரி இங்க ஜிடியும் அங்க டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பீனா காலி ப்ரோ ஓப்பன் ஆட்டம் காமிச்சிருந்தாரு பட் கில் வந்து எனக்கு உள்வீனுக்கு போகும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இவங்களுக்கு தான் வந்திருக்கா இல்ல உள்வீனுக்கு தான் போச்சு உள்வீனுக்கு தான் வந்திருக்கு பரவாயில்ல முடிஞ்சு ப்ரோ முடிஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க ஃபால்கன்ஸ் ஆக்சுவலா முடிக்க வேண்டியது டாக் ஆமா 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 ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க நல்ல ஜோனும் வந்திருக்கு டாக் நியர் பை தான் பக்கத்துல தான் குழப்பம் கிடையாது அந்த ரோட் சைடு உள்ளே ஜோன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ இந்த கிராஸ்ல பாருங்க ரோட் கிராஸ் பாருங்க லைட்டா ஜோன் அந்த ஆமா ஜோன் இருக்கான லான்ச் அடிச்சு போறாங்க ஜோன் வந்தா தலைவலி ப்ரோ இதுதான் ஆராம்லே இருக்கணும்ன்ற மாதிரி இருக்கும் மேட்ச் ஓ ஃபைன் ப்ரோ அடுத்த ஒரு டீம் ப்ரோ ஜேடி வந்துட்டான் ப்ரோ அவன் தான் ப்ரோ உள்ள வந்துட்டாங்க ப்ரோ ஜேடி மொத்த டீமே முடிச்சாங்க ப்ரோ ஜிடி மொத்த டீமும் வந்துட்டாங்க ப்ரோ மொத்த டீமும் முடிச்சிட்டாங்க இதுதான் மேட்ச் உள்ள நம்ம வெளில இருந்து பாக்குறப்ப ஜோன் வரும்னு இருக்கும் ஆனா மேட்ச் உள்ள இருந்து பாக்குறப்போ நமக்கு ஏன்னா அந்த ஜோன் வந்து ஆமா புரியுது நெக்ஸ்ட் எந்த டீம் லான்ச் அடிச்சு மூவ் பண்றாங்கன்னு பாக்கணும் பிஆர் லான்ச் அடிக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா பிஆர் லான்ச் வச்சிட்டாங்க ஆமா கீழ என்ட்ரி ஆகுறாங்க டைட்டனும் காலி டைட்டன் எஸ்போர்ட்ஸ் காலி கிட்டத்தட்ட கடைசி ஜோன் மொத்தம் 8 டீம் நல்ல 4v4 நல்ல நேடு ஆமா எல்லா டீம் பாருங்க ப்ரோ மேப்ல எல்லா டீமும் இந்த சைடு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க மேப்பே ஒரு கொசன் இருக்கு ப்ரோ உங்க பாருங்க ப்ரோ 30 அலை ஏய் அப்பா இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கணும் இதான் ப்ரோ வேர்ல்ட் சீரிஸ் ஃபைட் யாருமே லவுட் நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க லவுட் பாருங்க மேல இருந்து ஃபுல் வியூ இருக்கும் ஆமா இங்க பாருங்க போல் மேக்கர் பிரஷர்லாங்க வல்ல வெளிய வந்து டிபி பாகிஸ்தான் டீம் அங்க ஒரு டீம் மொத்தமா காலி அகல் போட்டு கொண்டுட்டு இருக்காங்க அரவா கேமிங் காலி டிபி காலி லவுட் ரெண்டு டவுன் ஸ்டில் பாகிஸ்தான்ல ஒரே ஒரு ஆளு இங்க டீம் இவங்க ஜிடி அவங்க ரெண்டு பேர் அவங்க பக்கத்துல இருக்க ஆளு எங்க ஃபைட் இருக்குனே தெரியாம எல்லா இடத்துலயும் ஃபைட் இருக்கு ப்ரோ இங்க பாருங்க இங்க போனா இங்க ஒரு ஃபைட் ஸ்னைப்பர் ஷாட் ஏறிட்டு இருக்கு ஆமா இங்க அடுத்து பிஆர் ஒரு ஃபைட் பிஆர் vs லவுட் பிஆர்ல மோஸ் காலி மசாலா கிட்ட 4 கில் எடுத்துட்டாங்க மொத்தம் ஓவரால் கில் இவங்க பிஆர்யூ ஒரு 7 கில் எடுத்துட்டாங்க 17 கில் எடுத்துட்டாங்க சார் 17 கில் கிளியர் 4v4 தான் இருக்கு போகுது ஆமா அங்க அகல் வேற கீழ இருந்து அப்படியே கிளியர் பண்ணிட்டு வராங்க பாத்தீங்களா அகல் அந்த இடத்துல கீழ இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிட்டு வராங்க ஒரு டீம் ரொட்டேஷன் போட்டு நல்ல 4v4 இது தாய் டீம் எந்த டியூ இந்த ஸ்னைப்பர் தான் ஏறி டவுன் கொடுக்க போறாருன்னு தோணுது ஓ பிஆர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓ இவங்க அகல்ல தான சொல்றீங்க ஆமா ஷார்ட் ரேஞ்சில ஏறி ஆமா பார்க்கலாம் யார் அடிக்க போறாங்க பிஆர் vs அகல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைட் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃபைட் வேர்ல்ட் கப் சீரிஸ் எப்படி மூவ் ஆக போகுது அகல் மோஷ் 1 HP மோஷ் டவுன் அங்க ஆப்போசிட்ல புரியறவங்க ஒரு ஆள் டவுன் நினைக்கிறேன் சைஃபாங்க பாருங்க ஒரு கேம் லே இங்க ஒரு ஆள் காலி ஜோனா கிட்ட ஒரு டவுன் இங்க ஒரு ஆள் சைஃபா நேம்லெஸ் அண்ட் நம்முடைய டியூ அவன் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்புறம் சைஃபா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓ சைஃபா காலி டியூ மட்டும் தான் இருக்காரு அகைன்ஸ்ட் புரியலாம் பாசிபிளா
ஓ 1v1 ப்ரோ 100 HP தான் இருக்கு 100 HP தான் இருக்கு HP ஏத்துறாரு இப்பதான் எக்ஸல் ஹை எக்ஸல் அழுத்தி புடி புயடி ஏஜி போய் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ 3v4 ஆக்சுவலா ஸ்னைப்பரை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அழுத்தி புடி புயடியை போட்டு மொத்தமா மேட்சே கையில எடுத்தாரு ப்ரோ ஹாய் டீம்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு இதுதான் ப்ரோ அந்த 4v4 னு வந்துட்டா விட்டுற மாட்டாங்க கமெண்ட்ல கூட ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் லவுட் vs BRU கரெக்ட்டா வந்தது BRU எடுத்து போயிட்டாங்க மோஸ்ட்லி இவங்கலாம் 4v4 விட மாட்டாங்க இங்க பாருங்க ப்ரோ இந்த பையனை பாருங்க ப்ரோ அவன ஃபால்கன் க்ளீன் 4v4லாம் வந்தா விட மாட்டாங்க ஹாய் டீம்ஸ் இந்த லாஸ்ட்ல பாக்க வெறியா இருக்கு ப்ரோ Gun Dynasty looking for the recovery, but now then David, no bolt maker யாருன்னு தெரியல ஆமா அதுதான் இந்த இடத்துல மெயின் ஒரு ரோல் பண்ணதே போல்ட் மேக்கர் தான் ப்ரோ பாதி டீம் லைவ் போற சொல்லிட்டு லவுட் வேற முடிச்சு விட்டாங்க அந்த இடத்துல லவுட் vs BRU தான் போச்சு அந்த இடத்துல ஃபைட் லவுட் vs BRU தான் ஃபைட்டே பேருக்கு பாருங்க அந்த இடத்துல சரியான ஃபைட் ஆனா இந்த சொல்ல போதும்னா இவங்க BRUக்கு ஒரு பிளஸ் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கீழ இருந்து அவங்க அகல் டீம் வந்து அங்க சைடுல இருந்து ஒரு சைடுல ஒரு டீமே கிளியர் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜா இருந்துச்சு இல்லனா கீழ இருந்து இவங்க மேல போற அடியா கொஞ்சம் பிரஷர் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க as usual the most they picked up was 18 eliminations at Nextera and they want to break their own record here on day 1's run. What a phenomenal day AGL is having for themselves. பால்ஸ் ப்ரோ இவங்களுக்கு என்ன ப்ரோ அந்த GFX மினிமலா இருக்கு ப்ரோ நல்லா இருக்குதானா no chance because of their numbers. இந்த கலர்ல வச்சிருக்காங்க எல்லாமே ஆஸ்கர் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ப்ரோ ஆஸ்கர் அந்த அந்த மெடிமோக்கோ பார்த்துட்டு ஆஸ்கர் போட்டாரு பட் ஆனா அது கரெக்டா போட்டுருந்தா அப்படியே டவுன் வந்துரும் அதுக்கப்புறம் பிளேயரை மாத்தவே பாருங்க சைஃபாவே காமிச்சிட்டாங்க நல்ல கேம் பிளே ஆமா 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 சைஃபா நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல சொல்ல போறோம்னா டீம்மேட்ஸ் ஒருத்தரா விட ஆரம்பிச்சாங்க அது பிகைன்ல வந்து அந்த பிரஷர் எல்லாம் இவருக்கு தலையில வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சுல கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி தான் கரெக்ட்டா வந்திருக்கு சைஃபாக்கு ஹை எக்ஸ்எல்லாம் அங்க இவரு அகல் கிட்டத்தட்ட சொல்லும் போனா ஓவரால் இப்போ வர கரண்டா இத்தனை லீட் பண்ணி இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் வந்து இத்தனை பெர்முடா பாப்போம் சோ எப்படி போகுது அப்படினு managing to play a little bit of recovery on was crucial for them but you know it's just going to be enough to get them out of the danger zone not permanently just yet because they've spent too much of time down in the bottom two tag எவ்வளவு பாயிண்ட் ப்ரோ வைக்கும் we have got a tag இப்போ இந்த மேட்சை சேர்க்காம கிட்டத்தட்ட tag ஓட பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா 35 பாயிண்ட் 8th பொசிஷன் in a bit for game 6 later the final one for மேப் ஃபர்ஸ்ட் அங்க பாருங்க ஒரு ஸ்கிரீன்ல பாருங்க கொஞ்சம் முன்னாடி ஓட்டி பாருங்க உட்கார்ந்திருக்கப்ப ஒரு மேப்பை காமிச்சு இது பண்ணுவாரு I mean the game even ஒரு டீம்ஸ்க்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும் வெளிய இருந்து அந்த எக்ஸெட்ரா மேப் கரெக்ட்டா அந்த எக்ஸெட்ரா ஆச்சு இந்த மாதிரி இந்த டீம் இப்போ இதுக்கு ப்ரீவியஸ் மேட்ச பாத்துருப்பாங்க இல்லையா அது அந்த நெக்ஸ்டரா ஆல்ரெடி ஆன மேட்ச் இன்னொரு மேட்சும் அப்படியே சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினு எல்லாம் பேப்பர் கையமா சுத்து விடுங்க பங்கறங்க ஆமா இங்க வருங்க எல்லாம் எனிமி டீம் எல்லாம் டிராப் பண்ணி போட்டு எடுத்து வந்திருக்கானுங்க போல even TEC I would say had a little bit more spark in them compared to the beginning of the day. Yeah, I mean it has options here at the official store. T-shirts, hoodies, socks, teddy bears, even hats. Oh, you want to customize with your own name? Yes, there is a bunch of options here. What about your team is not doing so well? No problem. There's அந்த மேட்ச்ல இருக்கறப்போ அந்த இது தெரியாது நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்றோம் அப்படி அந்த வெளிய இருந்து பார்க்கறவங்களோட அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல தான் அது கிளியர் ஆகும் அது பண்ணலாம் அந்த என்ன மிஸ்டேக் பண்றோம் என்ன மாத்தணும்ன்றது உள்ள வந்துட்டு கிளியரா தெரியாது வெளிய அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வரப்போ அந்த ஒரு இது அந்த ஒரு பிரஷர் இருக்காது தமிழ் டீம் ப்ளே பண்ணுவாங்க ப்ரோ கரெக்ட்டா ஒரு 11 மணிக்கு மேல தமிழ் டீம்ஸ் எல்லாம் உள்ள என்ட்ரி கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு 11 மணிக்கு ஸ்விங் போட்டுருக்காங்க நானும் ஒரு டீம் தான் ப்ரோ நானும் ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் ரூல் பிரேக்கர்ஸ் டீம் செகண்ட் டீம்ல ப்ளே பண்றேன்
we are in the middle of it all. The heart of AWC. நான் என்ன கூப்பிட்டாங்க நேர்ல பட் நான் கொஞ்சம் வர்க் இருந்து பாத்துக்கோங்க. சோ அதனால நான் போறேன். ஆள் என்ன அப்படி ப்ரோ இப்போ 7 மணிக்கு ஃளைட் ஏறி 8 மணிக்கு அங்க ரீச் ஆயிடுவியா ப்ரோ? இல்ல நான் இங்க இருந்து ப்ளே பண்ண போறேன். ப்ரோ கமெண்ட்க்கு ரிப்ளை பண்ணு. ஸ்ரீராம் ப்ரோ சொல்லுங்க. It's your favorite team, so come and drink a coffee with them. Are you missing Kidia City? No problem. We got Kidia City right here with a lot of fun activations, interactions for you to have fun the கஷ்டம் ப்ரோ இந்தியன் டீமுக்கு பட் குரூப் பி கொஞ்சம் பரவாயில்ல எனக்கு தெரிஞ்சு டிபி டாப் 4 போ வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே ப்ரோ இந்த மாதிரி அலைவ் நின்றா எந்த குரூப் இருந்தாலும் கஷ்டம் ப்ரோ. மேப் தான் உங்களுக்கு அந்த இது லாபி டீம்ஸ் மேட்டர் இல்ல. உங்களுக்கு அந்த எண்டிங் எப்படி இருக்குன்னா 30 அலைவ் நின்றுச்சுனா எந்த டீமா இருந்தா என்ன அடி தான் எல்லாருக்கும். யார் ப்ரோ I don't understand really. ஸ்ரீராம் ப்ரோ எது சொல்றீங்க? On in these first original கமெண்டேட்டர் தான் கேட்பாங்க. உன்னையா ப்ரோ கேட்பாங்க நடுவுல. தேவ் ஸ்னைப்பர் சொல்லுங்க. What we just saw is actually a classic battle between இந்தியா டீம் இருக்கா? இருக்கு ஒரு மொத்தம் 3 டீம் இருக்கு. We are practically 3 டீம் இருக்கு. history repeat itself again and again and again. And it was so amazing to see Get High finally came out as the winner. Apex வந்து டாப் 9 க்கு போய்ட்டாங்க. 37 பாயிண்ட். இப்போ அகல் பாத்தீங்கன்னா 109 பாயிண்ட்டும் போய்ட்டாங்க டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் புரிராம் பாத்தீங்கன்னா 105 பாயிண்ட். இவோஸ் ஒரு 94 பாயிண்ட். கன் டைனசிட்டி 92 பாயிண்ட். சோ இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறது வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஒரு கரண்ட் மேட்சோட ஸ்டாட் பட் ஓவரால் மேட்சோட ஸ்டாட்டும் அங்க விசிபிள் பண்ணிட்டாங்க. சோ பப்ளிக் வியூக்கு I feel like these players are switching on and they're like, you know what, we kind of didn't do well, ரெண்டு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல இருக்காங்க. கடைசி மேட்ச்ல லவுட் கொஞ்சம் I know we talk about it at the game, you know, we're in game 5 coming up now, but like is it a little bit too late? Is there a particular team that you found in that end zone? I know I did. I was talking about it before and that was a paradox where I said they need to get better placement points, they need to turn up, and they were actually in that position in that final zone. Yes, but also if you talk about the Southeast Asian games teams, I mean I honestly think that they are kind of dominating their points throughout the whole entire day, and it is so refreshing to see because usually we see that happening from the Brazilian team. Yes, I mean Loud has been amazing. Loud has been a very powerful, but then again, it is the time for the Southeast Asian to really show comment அடுத்ததுல and that's exactly what they've been doing. I mean I'm so proud to see எனக்கு ஒரு ஆள் கோச் தேவைப்படுது. நீங்க வேணா எனக்கு கோச் ஆகுங்க, நான் வேணா அங்க கோச் ஆகுறேன். செலக்ட் ஆகல ப்ரோ, செலக்ட் ஆகல. Back to match number 1. 75 ஒரு டீம் 74 வரை செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. நானே ஏதாவது ஒரு டீம் இனியா எல்லாரும் மாட்டி விடுறாங்க. நானும் மாட்டி விடானே ஒரு டீம் மாட்டி விட்டேன். They were making sort of a swift recovery and now pulls out the monster truck, and you kind of think that it's going to end there, but no, they sort of take that smooth transition to make that recovery. நானே ஒரு டீம் மாட்டி விடலாம் நினைச்சிருந்தேன். ஆனா அவங்களே டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க. நான் அப்படியே விட்டேன். Adaptation is simply exceptional. நீங்க எல்லா டீமும் மாட்டி விடுவீங்க தெரியுது. We got the replay, but they took this opportunity early to maximize their communications, and I think they actually pulled up 7 எல்லாம் गाइस எல்லாம் தமிழ் பிளேயர் தான் गाइस. தமிழன் தான் என்னாலும் அப்படிங்கற மாதிரி தான். அது இல்ல ப்ரோ 550ல ஒரு டீம் வந்தது ப்ரோ. 550 பாயிண்ட் ரீசன்ட்டா தான் தெலுங்கு சைடு பேன் ஆச்சு அந்த டீம். யோ எப்பா தைசே நீ மீட் போடுதல ஐயா ராஜா சாமி அதுமே சொல்ல வேண்டாம் நீங்க பேரன் சொல்லடா இதுமே சொன்னா யூசேஜ் மார்க்க யூசேஜ் நீங்க அடியோங்களுக்கு தான் பிளான் போடுவீங்க. Well same here because you know what they say right, the first match usually தமிழ் டீம் 3 டீம் 4 டீம் it was so amazing to see, so refreshing to see, but now surprise ஆவற ப்ளீஸ் bro don't be very found a new love and I think you felt it too, but then again looking at the overall standing weeks 109 points 70 elimination points. That is so amazing and that is something that I'm so excited to see at the opening of EWC 2026. We have Esports லைவ் முடிச்சு எல்லாம் பேசுவோம். எனக்கு ரோல் புடியாதனா கேட்டேன் லைவ் முடிச்சு பேசுவோம். What I expected and more. Esports I know we're super excited here. I hope you guys are super நண்பா excited. நம்ம கேமே கிடையாது நண்பா. என்ன ஒரு ஐடி இருக்கு. I am bot so wanted. அதுல வேணா friend request தரேன். எல்லா மேட்சுக்கு ஸ்பெக்டேட் போவேன். உங்களை இன்வைட் பண்ணி விடுறேன் வாங்க. I tell you the day has been looking super tournament bro. I did not expect only a handful of teams to walk away from Kalahari with double digit eliminations. But what happened was the teams that did walk away with double digit eliminations bro like that டாப் எடுக்காம போனாங்க. அப்புறம் வந்ததுமே போட்டுட்டாங்க. வந்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஐஜிஎல் ப்ரோ பட் டிஜி ஐஜிஎல் இருக்கு. அப்புறம் குரூப் பி ப்ரூ இல்ல யூஎஸ்ல கொஞ்சம் ஈஸி தானா. டிஜி கிட்ட பிளேயர் கிடையாது ப்ரோ. அத பாருங்க ப்ரோ டாக் மட்டும் தான் நல்ல டீம் நல்லா போனாங்க. ஓகே ஃபைன் லேண்டிங் ஃபைட் பார்க்கலாம். இதான் அந்த குரூப்போட கடைசி
மேட்ச் நண்பர்களே, கடைசி ஆட்டம், ஒரு டூ ஆர் டை, கடைசி பேட்டில். சோ பாப்போம். சோ இப்போதைக்கு பிஆர்யூ 2 பூயா, ஈவோஸ் ஒரு பூயா, நம்முடைய லவுட் ஒரு 2 பூயா கிட்ட எடுத்துக்காங்க நினைக்கிறேன். மியூசியம் போல இந்த முறை டாக் பாருங்க, டர்பைன் லேண்டிங் மாத்திட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் போனாங்க ஃபைட்டுக்கு, ஆனா இப்போ மாத்திட்டாங்க. Waiting for group B. Yeah. No booyah, no problem at all. Group இல்ல யார் At least on stage 1. But as we இப்போதைக்கு டாக் கிட்ட டீம் இருக்கா, டாக் வெரி ஸ்டாக். Some discipline, we get some quiet out there. டாக் அங்க உல்வின் சொட்டு டிபி இருக்கு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆமா, டிபி 121 eliminations. அந்த டாக் இந்த ஸ்பிளிட் ஆகி இறங்கிருக்காங்க பாத்தீங்களா, ஒரு 2 பேராட்டு. Up the battlefield. ஃபைட் இருக்க போற டாக் ஈவோஸும் பிஆர்யூம் வராங்க ப்ரோ. Eliminations on டாக் ஏதா பண்ணி from a lot of the teams, but still it was the Group second B நல்ல டீம் தான் இருக்காங்க. eliminations. So I think some of these teams are definitely warming up, to say the least. It's very fun to see these things happening. And again, how aggressive these maps have been. In the show just now, you said that some of these maps can go a bit faster, and that's how fast we're going right now. As Jazzy does get one quickly, Evo's versus DP. Ray rushes forward. Demon's Tom pride. is barely alive right now. கண்டிப்பா down ஆயிருவாரு. How much longer he can survive here? அவர் down ஆயிருவாரு, லைஃப் கிடையாது. First out here, Down. finally in the end does go down. Best India team யார் bro உன் prediction படி? Away by Evos here, starting off real hot as Jazzy crosses the peripherals of the rest of Evos, and you cannot get away எல்லா by டீமும் trying to play நல்ல like டீம் that. தான் bro. ரூல் பிரேக்கர்ஸ் தான் bro பெஸ்ட் டீம். ரூல் பிரேக்கர்ஸ் ஒரு டீம் bro. யாரு பாருங்க நடுவுல ஒருத்தர். நம்பர் 1 டீம் bro. They were humble enough to acknowledge that this was going to be a very big stage, Evos. a massive challenge for them, for their region. But they're giving it their best. பாக்கலாம் எப்படி போகுது. ஈவோஸ் மீண்டும் ப்ரோ, ஆனா இவரு நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ப்ரோ, ஈவோஸ் மீண்டும் போறாங்க பாத்தீங்களா, இவங்க ஃபால்கன் மாதிரி தான் போறாங்க. ஒரு டீம் பார்த்தா தேர்ட் பார்ட்டி ஈவோஸ்க்கு இது, ஆனா இப்போ இங்க போறாங்க. டாக் தப்பிச்சிருக்காங்க அந்த இடத்துல இருந்து, ஈவோஸ் கிட்ட இருந்தும் பிஆர்டி கிட்ட இருந்தும் கில்லும் போல இருக்கும். Yeah, Evos is still on it as well, chasing the last few members of DP here. Game So god bro, நீங்க ஸ்பான்சர் பண்றியா bro? பார்ட்டிசிபேட் yes, but he's just giving up so many points to Evos right now. DP டாப் அண்ட் ஜாசி அண்ட் மதரா, சோ இந்த மூணு பேர் இங்க மொத்தம் ரிவ்யூ பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஈவோ, சபாஸ் அண்ட் ஏம் கார்ட் அண்ட் ரே. நல்ல ஸ்ப்ரை ஷீல்ட் கன்னு, அருமையான டவுன் ஃப்ரம் ஏம் கார்ட். டிபி போறாங்க. இப்போ ஓவரால் இந்த டீம் நேம்லாம் நம்ம கரெக்ட்டா இப்போ ஃபிக்ஸ்ட் வாயில ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஓவரால் வாயே கொஞ்சம் ஃப்ளோ வருது. Out all alone. Done. He's protecting no compound whatsoever. Team bro, but group A mari lobby right behind him, and they're just going to be hoping and praying that Evos does not go out hunting. பாப்போம் டிபியும் ஜஸ்ட் மொத்தம் இப்போதைக்கு 3 பேர் தான் இருக்காங்க. ஒரே ஒரு அந்த டிபில ஒரே bro என்ன ஒரு டீம் காலிக்கிறோம். DRS out early though. DRS காலி, டிபியும் மீண்டும் ரிவே பண்ணிருக்காங்க. ஓவரால் இப்போதைக்கு அகல் மொத்தம் இந்த டே 1 ஓட ஸ்டார்ட் படி இப்போதைக்கு நம்மளுடைய அகல், பிஆர்யூ அண்ட் ஈவோஸ் அண்ட் நம்மளுடைய ஜிடி இந்த 4 டீமும் இப்போதைக்கு லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் நியர்லி நம்ம ஒரு 5 டீம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. அந்த லாபியை டாமினேட் பண்ற ஒரு 5 டீம்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல லவ்வுட் இந்த அப்படிங்கிற ஒரு டீமும் உள்ள இன்க்ளூட் ஆகும். ஏன்னா பாயிண்ட்ஸ் படி கிட்டத்தட்ட பாத்துக்கோங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. சோ ஃபால்கன் அண்ட் டிஆர்எஸ் அண்ட் அரோரா டாக்லாம் வருவாங்கன்னு பாப்போம். வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஐயா சோ டவுன் ஃப்ரம் அரோரா விஎஸ் அருமையான டவுன் ப்ளேஸ் பண்ணிருக்காரு. இது என்ன குரூப் bro? குரூப் A. But Zuez was just way too close. And he had the valiant dash as well. டாக் சைடு இன்னும் போல, டாக் என்ன பண்றான்னு தெரியல அந்த கார்னர்ல அந்த ஃபைட்ல இருக்காங்க. Minimum tag versus Evos. Much better game here. But Team Apex Gaming up against your reigning உல்வின் அங்க தான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. உல்வின் அருமையான க்ரோனோ, அருமையான அமௌண்ட் தோணுது. ஆக்கறல எய்ம் கார்டு. Aim god. انا அவருக்கு ஷீல்ட் கட்டணும், அது கொஞ்சம் ஆபத்து உள்ளது. Won't be able to get டிஃபென்சிவாவே போறாங்க. டாக் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. இல்ல மிஸ் உல்வின் லைவ் ஜஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ, ஜஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ. But instead the reversal at the back of சொட்டு கிட்ட ஏறறாங்க, சொட்டுட்ட ஏறறாங்க. சொட்டு காலி ஏறுவார், வாய்ப்பு கிடையாது, வாய்ப்பு கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் மிஸ் ப்ரோ. நல்ல ட்ரை ஃப்ரம் சொட்டு, வர்மை ஜிஜி. And a disadvantage for Team Apex Gaming here. Slowly ரிவைவ் பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஆமா ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. கேடி காட்டாங்க சாகி. ரொம்ப பயந்து ஆற மாதிரி இருக்கு டாக். எனக்கு தெரிஞ்சு மேலேயே ஃபைட் எடுத்துக்கலாமோன்னு தோணுது ப்ரோ. நீங்க கீழ போகணும் அவசியமே இல்ல. ஆமா எடுக்கிற ஃபைட்டை மேலேயே எடுத்துக்கலாம். உல்வின் இருந்த இடம் தெரியாது. எங்காடி இல்லடா, நானா இவரும் டவுன். அவர் ஃபால் டேமேஜ் கீழ வந்துட்டாரு. ஆமா
take that, man. I'll I'll take take that. that. Good enough. KD கார்டும் காலி, KD கார்டும் down. இப்போதைக்கு I think tag இந்த இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல இப்போதைக்கு இல்ல நினைக்கிறேன். கிளியர் ஆயிட்டாங்க tag. Just at the very edge of that platform கான்ஃபிடன்ட்டா ஃபைட் எடுக்க மாட்டாங்க. ரெண்டு ஃபைட் பார்த்தாச்சு இதே மாதிரி. ரொம்ப பொசிஷனை விட்டு கொடுத்துறாங்க. bro ஒரே நிமிஷம் வரேன். கேமரா ஃப்ரேம் முன்னாடி பேசிட்டு வரேன். பேசிட்டு just carry on away, pull in those revives. And we're going to get to see if or not Team Apex Adora Gamingமே நல்ல டீம் தான். இதுல ஆனாங்க ஏசியால. பட் ஆனா அந்த டீம் one of their better runs so far. The most number of eliminations Aurora has pulled from a lobby today has been 9. They're already at 8 and this game is still fairly early. Can they continue their run or will they fizzle out? கடல் ப்ளே பண்ண மாட்டாங்க bro. கடல் குவாலிஃபை ஆகல. Still no way whatsoever to recover their gameplay here as they are scrambled on the battlefield. 58 தான் இருக்கு. A lot of damage as well. Limit putting in the damage. And there we go. Falcons clean up house there as well. 30 பாயிண்ட் லீட்ல போயிடுச்சு. பட் ஆனா for DP brought back into day the 2 game இன்னொரு டே இருக்கு. quickly. Somehow I'm surprised the AGL with only one player left. I'm wondering what happened there. Madara Aswab too close to Aurora. Easy picking here for the Aurora players. I see Tech in there as well. Antobia இருக்காங்க and potential ரைட் சைடு ஓபன்ல பாருங்க ரைட் சைடு ஃபுல்லா அப்படியே அவுட் ஹவுஸ் ஜோன்ல ஜிடி இந்த ஒரு இது பண்றாங்க அவுட் ஹவுஸ் ஜோன்ல போறது நிறைய முறை பார்த்துட்டேன் இந்த மேட்ச்ல அவங்க வந்து டீமை சர்ப்ரைஸ் பண்ண பாக்குறாங்க ஃபைட் எடுக்க இந்த ஒரு மேட்ச் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேட்ச் இதே தான் பண்ணாங்க the Demons Pride players Aurora மாதிரி அவுட் ஹவுஸ் ஜோன்ல போயிட்டு சர்ப்ரைஸ் பண்ண பாக்குறாங்க டீமை into Twin Bridge looking for Intellect Center. It's actually Demons Pride being the first team to make it into the next circle. Good on them, but scramble from the very start. Holy mama! Gosh! Rasia brought it to AJ. Rasia நான் சின்ன பையன் தான bro இவன். ஆமா. அந்த ஒரு இதுல ஸ்னைப்பிங்ல பயங்கரமா இருந்தது. போனசி வந்தா வின் பண்ணா. I mean, that's the best way to take the number 1 spot. Take the guys out of the number 1 spot and move on into where they stand. Gameplay, obviously. They need a few more points to climb the leaderboard. They were behind Buriram before the start of this match. இன்னொரு டே இருக்கு bro. Tag ஒரு டே இருக்கு. அந்த டேல தெரிஞ்சு குவாலிஃபை ஆவாங்களா மாட்டாங்கன்னு. பட் சேஃபா இருக்காங்க இப்போதைக்கு 9 சேஃபா இல்ல. 9th பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க. கீழ இருக்க டீம் 28 21 தான். ஒரு டீம் 10 கில் 15 கில் லாஸ்ட் ஒன்ல வந்தாலே முடிஞ்சிரும். நல்ல ரிஸ்கான பொசிஷன்ல தான் இருக்காங்க. பட் டே 2 இருக்கு. இன்னொரு டே இருக்கு bro. இந்த ஆரோட மேட்ச் கிடையாது गाइस. இந்த 6 மேட்சோட முடியும்னு இல்ல. டாப் 10ல இருந்தா முடிஞ்சுன்னு கிடையாது. இன்னொரு டே இருக்கு. நாளைக்கு ஒரு டே இருக்கு. அதுல தான் டாப் 10 கன்ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு டே இருக்கு. டாக் பார்க்கலாம் ஒரு டாப் 10க்குள்ள குவாலிஃபை ஆவாங்கன்னு. Damn Moshi, you're good. The follow up off of that Riptide rhythm is too perfect. ஜிடி அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இந்த மாதிரி நல்லா ப்ளே பண்றாங்க. அத சர்ப்ரைஸ் பண்றாங்க டீம் ஜோன் வெளிய இருந்து. பட் அதுக்கே Falcons பாருங்க எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்க மிஸ்டேக்ஸ் அப்படிட்டு. And the Riptide rhythm causing a lot of chaos out here in the lobby, just not from one team, multiple squads depending on that Skylar. ஸ்னைப்பர் இதுதான் bro இருக்கு. லைக் MT7 வந்துட்டு லாஸ்ட் ஜோன்ல நல்ல ஸ்னைப்பர். லாஸ்ட் ஜோன்லயும் சரி ஒரு மிட் கேம்லயும் பொசிஷன் எடுத்தாறது நல்ல ஸ்னைப்பர். பட் ஆனா அட்டாக்கிங் வைஸ்னு பாத்தீங்கன்னா MT7லாம் பெட்டர் ஸ்னைப்பர் கிடையாது. அட்டாக்கிங் வைஸ்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நல்ல டவுன் 2 டவுன் ஆக்சுவலா. இந்த ஸ்னைப்பர் கூட சர்ப்ரைஸா இருக்காரு ஒரு மாதிரி. சரியிலுமே நல்லா இங்கேயுமே நல்லா கேம் ப்ளே. ஜிடி ஆக்சுவலா நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது பண்ணல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ஜிடி டாப் 4 குள்ள இருப்பாங்க அப்படின்றது. பட் நல்ல கேம் ப்ளே. அட்டாக்கிங் வைஸ் போனீங்கன்னா MT7லாம் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாரு ப்ரோ. ஹாய் ஸ்னைப்பர்ஸ்லாம் அட்டாக்கிங் வைஸ் இது டாமினேட் பண்றாங்க. பட் இது டிஃபென்சிவ் வைஸ்ல வந்துட்டு MT7 நல்ல Man, I mean, Evos got into position at the perfect timing, but Benel survives, which means Gun Dynasty gets to survive a little bit longer because the Super Survivor, Super Reviver. இப்போ ஒரு half an hour break கொடுப்பாங்க இந்த மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே. அதுக்கு அப்புறம் குரூப் B க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். TG-க்கும் சோலுக்கும். I've not seen a single narrow play after the nerf. இன்னைக்கு 2 குரூப் மேமா. ஆமா 12 மேட்ச் இன்னைக்கு. நாளைக்கும் 12 மேட்ச். நாளையோட முடியுது. But it's Abax that gets caught out by Pina first in the end. Falcons now 9 eliminations already. Evos fight third party.
EVOS கரெக்ட்டா may வராங்க. have been ஆனா more இங்க than they can chew. Ray barely alive right now. கம்பேக் கொடுத்து Feeling the M7 pressure இருக்கு. M7ல coming ஒரு in டவுன் from the இருக்கும். players from the other side there. ஒரு டவுன் ஆனா வாய்ப்பு Tina இல்ல. in the end, but I don't think they can MT7 do ப்ரோ more நீங்க than பிளேயிங் that. வைஸ் MT7 லாஸ்ட் ஜோன்ல மிடில்ல பாப்பீங்க ப்ரோ. ஆனா அட்டாக்கிங் வைஸ் வந்துட்டு நீங்க MT7லாம் MT7 நல்ல ஸ்னைப்பர் தான் ப்ரோ. பட் டிபார்ட்மெண்ட் அட்டாக்கிங் வைஸ்னு போனீங்கன்னா தாய் ஸ்னைப்பர்ஸ் பெட்டர் ப்ரோ. The team on that number 1 spot, AGAL themselves, but they're now on a recovery play. Apex on that revive, Falcons on the other hand. This definitely officially is one of their better games. Earlier on, they got 12 eliminations off of Solara, but only 5 placement points. MT7 நல்ல ஸ்னைப்பர் தான் கைஸ். ஆனா உங்களுக்கு அட்டாக்கிங்னு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவ் அதுக்கு மோஸ்ட்லி இவங்கலாம் வந்து சாப்பிடுவாங்க. அது உங்களுக்கு It just seems in this situation here, நீங்க தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. மேபி இந்த மெட்டா கரண்ட் ஃபார்ம் நல்லா இருக்கும். பட் நீங்க பாஸ்ட்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அட்டாக்கிங்னாலே இவங்க தாய் ஸ்னைப்பர்ஸ் தான் நல்லா ஆடுவாங்க. Just waiting for the right timing here, just pop up his head, steal away those very nasty shots as he's been delivering toward this first side of the game, first part of the map, excuse me. இந்த ரெண்டு பேரும் மாட்டிட்டாங்க. ஜிடி வாய்ப்பாக அதிக சான்சஸ் இருக்கு. Looking to take that number 1 spot by the very end of the day for Group A. Can the reigning defending champions find that full recovery for themselves? TC on the other hand, quickly trying to play the reposition. Paradox. நான் டாக் தான் ப்ரோ நம்பி இருந்தேன். சரி இந்த குரூப்ல நல்லா ஆடுவாங்கன்னு. பட் டாக்குமே 37 பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்துருக்காங்க சோ ஃபார். ஏன்னா டாக் மட்டும் தான் ப்ராப்ளம் இல்லாம போனாங்க. பிளேயர்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லாம. மித்த ரெண்டு டீமுக்குமே வந்துட்டு ஒரு பிளேயர் மாத்தி ஆடுறாங்க. அதுவும் இங்க ஏசியா இன்விடேஷன்ல இல்ல ஏதோ ஒரு டோர்னமெண்ட் இப்ப ரீசெண்டா நடந்ததுல வந்துட்டு 4v4ல விட்டுருப்பாங்க சாம்பியன்ஷிப்பை. நல்லா ஆடி இருந்தாங்க டாக். சோ டாக் நல்லா ஆடுவாங்கன்னு பார்த்தா டாக் டே 1 கொஞ்சம் சொதப்பலா இருக்கு. This is a three-way fight. GD is here, Paradox is here, TEC as well, but they're going to take this bit by bit. Decides to pick and fight TEC first. Blade coming in hot, has an angle to work with, but finally locked out of the angle. You have the time streamer online. Denrick trying to find a different angle into the area. The inhaler keeps him surviving for quite some time. Snipe goes down. Kutush huge for that as well. Even Denrick is found in this situation. Blade also decides to ஏன்னா அவங்களுக்கு நார்மல் ஃப்ளோ கிடைச்சா பரவாயில்ல. அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோவே கிடைக்கல. எல்லா மேட்சும் ஒரு ஃபைட் ஏதோ ஒன்று நடந்துருது அவங்களுக்கு. பாரடாக்ஸ் எலிமினேட் அந்த அலைவு 27 தான் இருக்கு இந்த ஜோன்ல. ஜிடி எப்படியே போயிட்டாங்க ப்ரோ. உள்ள ரெண்டு பேர் தான் இருந்தாங்க ஆக்சுவலா ஜிடில. அந்த ரெண்டு பேர் எப்படி தப்பிச்சு ஓடிட்டாங்க. Definitely not the right kind of record to be holding on to, because you know your team's getting tortured out there. Also picking up some big points. Like TC's out after that fantastic play. Shiru shut down by Moshi as he got revived, shot out of the air. Why கஷ்டம் ப்ரோ. இந்த லாபில ட்ரை பண்ணுவாங்க, பார்க்கலாம் எப்படி கேம் ப்ளே பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு பிளேயர்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுவும் நீங்க இந்தியன் லாபில ரீசன்ட் டேஸ்ல நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கல. டிடியும் சோல் கூட நல்லா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆனா சோலோட பிளேயர் இப்ப கிடையாது. அந்த பிளேயர் ஆட மாட்டாங்க. நீங்க அத இது பண்ணி பார்க்கணும், யோசிச்சு பார்க்கணும். Not too far of a அதனால jump, but it's okay. ட்ரை பண்ணுவாங்க, பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படினு. சப்போஸ் அவங்களுக்கு டே இன்னைக்கு அமைஞ்சிச்சுனா மேபி சான்சஸ் இருக்கு. நல்லா பட்டதெல்லாம் அமைஞ்சிச்சுனா கண்டிப்பா வருவாங்க. So many times tortured, so many times 2023 FMWS இதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. லைன் அப் பாருங்க, செக் பண்ணி பாருங்க. The mechanical plays have been unbelievable. கைஸ் அதுவும் இல்லாம இந்தியன் டீம் இந்த மாதிரி லாபிலாம் ப்ளே பண்ணது இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். சரியா? சோ இவங்க யார் எத்தனை பெரிய பேசில் டீம் கூட தான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ளே பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நானும் தான் கேள்விப்பட்டேன். நம்ம ஷார்க் தான் சொன்னாங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் பாப்போம் என்ன ப்ளே பண்றாங்க. நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டா கொடுத்து ப்ளே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கு. பார்க்கலாம். Now gonna rush forward here. Aurora gonna take this fight, I think, head on against Buram United. They're so aware that NKG க்கு நைட் கிட்ட 11 மணிக்கு தான் மேட்ச் நடக்கும் ப்ரோ. சாக் ப்ரோ 11 மணிக்கு தான இல்ல 11:30 ஆகுமா? It's barely alive right now. The rush forward. ப்ரோ அவர் தெரியல கைஸ். சாக் ப்ரோ அப்டேட் ஆகல. அடர் 11 ப்ரோ. இல்ல 11:30 போல தான் மேட்ச் இருக்கும். சரி வாங்க மேட்ச் ப்ரோ. ரூல் பிரேக்கர்ஸ் கிட்ட அவங்க கூட தான் ப்ரோ மேட்ச். ரூல் பிரேக்கர்ஸ் NKG PVS கேமிங் கரெக்ட்டா 11 மணி லாபி ப்ளே பண்ணுவாங்க. 9 மணி லாபி முடிஞ்சு 2 மணி நேரம் ஆகும் ஒரு 6 மேட்ச் நடக்கிறதுக்கு. 9 மணி முடிஞ்சு கரெக்ட்டா 11 11 காலக்கு இருக்கும். சரியா? எக்ஸ்க்ளூசிவ் லைவ் ஆன் ரூல் பிரேக்கர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. Now the numbers disadvantage for Aurora. யூ டேஞ்சரஸா தெரியுறாங்க ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. அடி டவுன் ஒரு சராட்ட டவுன் ப்ரோ.
லவுடுமே பாருங்க, லவுடு இதுதான் இப்போ அகைன் லவுடோட ஒரு 4v4 எடுக்கிறாங்கன்றதை பார்ப்போம். ஏன்னா லவுடு நல்லா ஆடுவாங்க, கடைசி வரையும் வருவாங்க. பட் அந்த 4v4ன்னு வந்தால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க. இப்போ அகைன் ஒரு பிஆர்இ லவுடு ஒரு 4v4 வந்தால் பார்க்கலாம். This is a really great round for them. Falcon team still அங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க. சோ இந்த மேட்ச் வந்து கடை एक्चुअली ரெண்டு பேர் தான் இருந்தாங்க. நீங்க போனப்ப அந்த ஜிடி ரெண்டு பேர் தான் இருந்தாங்க. மாட்டிக்கிட்டாங்க. பட் எப்படியோ தப்பிச்சு 4 பேரையும் கொண்டு வந்து வெண்டிங்க பிடிச்சி டாப் 2 வந்துட்டாங்க. மொத்த 5 டீம் இருக்கு, 17 பேர். இது நல்ல மூவ் கால மேல ஏறி உட்கார்ந்தாங்க. It's Thailand versus Latam. பாப்போம் எப்படி போகுதுன்னு. ஃபால்கன் ஸ்டில்ங்க, ஜிடி அவங்களுக்கு மேல, ஃபால்கன் கீழ. சோ லவுட் அதுக்கு ஆப்போசிட்ல டவுன் ட்ரம் புரியாம் ஜோனா கிட்ட ஒரு டவுன் மீண்டும் புரியா வசனா எல்லாம் ஏறறாங்க. இதாங்க இஸ் ரியல் ஒரு பேட்டில். டீமன்ஸ் முன்னாடி காலி. கடைசில மொத்தம் 4 டீம் இருக்கு. 4 டீமும் 4 பேரும் அலைவா இருக்காங்க. இதான் ரியல் அடி தூள் பேட்டில். பார்க்கலாம் யார் அடிக்க போறாங்க. நாலும் கண்டிப்பா இப்ப இந்த 4 டீம் தான் ஓரந்த லாபி டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருக்க டீம். சோ நீங்க சைடுல இருந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஓவரால் பாத்தீங்கனாலே தெரியும். கிட்டத்தட்ட அந்த 4 டீம் தான் டாப் 4 டாப் 5ல இருப்பாங்க. சோ அந்த டீம் கிட்ட தான் இப்ப கடைசி ரவுண்ட் ஃபைட்டும் போயிட்டு இருக்கு. பாப்போம். Now Biram United force just wait this out. Taking a lot of damage நடந்துச்சுனா கண்டிப்பா பார்க்கலாம் யாரை பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஆனா கிளியர் 4v4 வராது. ப்ரோ நேடு ப்ரோ கீழ இருந்து போட்டா ப்ரோ ஃபால்கன் ஆன் ஃபயர். இல்ல கிடையாது. இந்த அளவுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நேடு ஸ்கில் யூஸ் பண்ணல. பிஆர்யூ அதான் ஸ்டார்டிங்ல. பிஆர்யூ அதே தான் இது ஃபால்கன்ஸும் அதே தான். ரெண்டு ஸ்னைப்பர்ஸ் இருக்காங்க இந்த டீம்ல பிஆர்யூல. யார் அடிக்க போறாங்க அப்படிங்கறத பாக்கும். சோன் க்ளோஸ் சர்க்கிள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 செகண்ட் 4 செகண்ட் 3 2 1 சோனும் க்ளோஸ் ஆக போகுது. சோன் நெருங்கிட்டு இருக்கு. யார் கீழ குடுத்தாங்க. பட் ஆனா எங்க போவாங்கன்னு தெரியல. இதுக்கு மேல ஓபனா இருக்கு. ஃபால்கன்ஸும் ஓ டவுன் ப்ரோ டவுன் ஃபால்கன் எடுத்து டவுன். பட் அங்க ஜிடில 2 பேர் காலி. ஒரு ஆளுக்கு இருக்காரு. பிஆர் மட்டும் தான் இருக்காரு. அவரும் காலி ப்ரோ. முடிஞ்சு ஒரு டீம் மொத்தம் காலி. மீண்டும் ஃபால்கன் பிஆர்யூ அண்ட் நம்முடைய லவுட். ஓகே பாப்போம். சாண்ட்விச் ஆகற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு ஆமா மேல லவுடு கீழ வந்து இவங்க யாரு இந்த பிஆர்யூ. நல்ல நேடு ஏதாவது ஒரு பண்றது பாப்போம். டிராபிக் ஃபால்கன் சுத்திட்டாங்க ப்ரோ. ஃபால்கன் ரொட்டேஷன் போடுறாங்க பாருங்க. பிஆர்யூ ரெஸ்ட் பண்றாங்க ப்ரோ. லவுடுக்கு மேல போயிட்டாங்க. நம்ம சொன்ன அப்படியே அந்த பொசிஷனே மாத்திட்டாங்க பாருங்களேன். லவுட் एक्चुअली ஏன் அப்படியே ஸ்டே பண்ணாங்கன்னு தெரியல. அவங்க ரொட்டேட் பண்ணிருக்கலாம். பட் மாட்டிட்டாங்க. இப்ப பிஆர்யூ இந்த பொசிஷனுக்கு லவுட் போயிட்டாங்க. லவுட் இந்த பொசிஷனுக்கு பிஆர்யூ. ஆமா பிஆர்யூல அதே மாதிரி ஒரு டவுன் அங்க இதா இருக்கு. அத பாத்து நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? பிஆர்யூல ஒரு டவுன் ஏ பண்ணிட்டாங்க. பட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜோனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிஆர்யூ தான் மூவ் பண்ணனும் நினைக்கிறேன். இல்ல ஃபால்கன்ஸ் இது மாட்டாங்க. ட்ராப் லவுட் டீம் காலி ப்ரோ. நல்ல ஆஸ்கர் முடிச்சிரோம். நல்ல ஆஸ்கர். என்ன இவர் ஆஸ்கர் யூஸ் பண்ணல. டவுன் ப்ரோ. பீனா முடிச்சாரு மொத்த டீம் முடிச்சாரு ப்ரோ. 1v3 அங்க அவரு 1v3 அவங்க ஃபயர் அடிச்சிருக்காரு. ஃபால்கன் vs பிஆர்யூ பியூர் இன்டர்நேஷனல் ப்ரோ. யூனா கிட்ட எம்பெண்டன்ஸ் ப்ரோ கண்டிப்பா ஆடுவார் நல்லா. மீண்டும் பிஆர்யூ vs ஃபால்கன் 150 அங்க இருக்க ஒரே ஒரு ஆளு ஃபால்கன்ல ஒரே ஒரு ஆள் ஒத்தாளு முடிஞ்சு பிஆர்யூ. எஸ் லவுடுக்கு இதான் ப்ரோ ஒரு பிரச்சனை லாஸ்ட்ல. அவங்க வந்து அந்த 4v4ன்னு வரப்போ கொஞ்சம் பிரேசில் டீம்ஸ் இப்படி தான் பேனிக் ஆவாங்க. கொஞ்சம் ஃபைட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்காது பிரேசில் டீம்ஸ் போனாலே 4v4. பினா எதுவுமே பெருசா பண்ணல. ஜஸ்ட் வந்துட்டு ரீலோட் பண்ணி தான் அடிச்சிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கே நின்று மாட்டிக்கிட்டாங்க. அந்த லவுட் மூவ் பண்ணிருக்கலாம் அந்த இடத்துல. பிஆர்யூ புஷ் பண்றப்பே பேக் போயிருக்கலாம். ஆனா அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிட்டாங்க. I didn't even look at the YouTube chat today, but I am damn sure, I am 300% sure everybody would have been saying, washout squad, Buriram can't do well, blah blah blah. We've heard the rhetoric so many நல்ல times. கேம் ப்ளே. பீனாக்கு சப்போர்ட் பீனா உருச்செழுது. ஆமா பீனா நல்லா உருச்சாரு. கொல்லுனாரு. அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த கேரக்டர் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணிதாரே ஃபர்ஸ்ட் டைம் முடிஞ்சிருக்கும். பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல. பட் ஆனா வந்துட்டு கேரக்டர் ஸ்கில் இந்த ஃபைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணாம கடைசி 4v4 வச்சிருந்தாரு ஸ்கில். ஆனா அதுக்கு அப்புறம் வைப் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தேவையில்லாத வேலை மாதிரி போட்டாரு. இந்த நீங்க சொன்னது வந்து இந்த இடத்துல தான் அந்த கேரக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே போட்டுருக்கலாம். இல்ல அப்படினா அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிருக்கலாம். கரெக்ட்டா இங்க எல்லாரும் அதுவும் இல்லாம அவருக்கு வாட்டமா தான் வந்துச்சு அந்த இடத்துல. பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒரு இது வந்து இவருக்கு சாதகமா தான் அமைஞ்சது.
பாருங்களா இங்க பாருங்க வைப் எடுத்தோனே இப்ப இங்க போடுவார் பாருங்க ஆஸ்கர் இதுதான் தேவையில்ல இது மேபி இந்த ஆஸ்கரை சேவ் பண்ணிருந்தா பிஆர்டி கிட்ட போட்டுறலாம் gameplay right there giving them all the information they needed and now it's going to be your global finals champions taking on the EWC 2024 champs and Buriram Jonah shutting down AWM வந்துட்டு இது மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க M5 மாதிரி 150 looking for the recovery and they won't be denied as Buriram pulls away the third booyah of the day to take the number 1 கிளியரா ஆடுறாங்க டபுள் ஸ்னைப்பர்ல ஆனா இன்னும் அந்த गाइस இனி இதுக்கு அடுத்த செட் நீ ப்ளே பண்ணுவாங்க இதுக்கு அடுத்த செட் கிட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் பிரேக் விட்டுருப்பாங்க சரியா அப்படினா இந்த டீம்ஸ் எல்லாம் வெளிய போய் டிவைஸ் எல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்ப அடுத்த டீம்ஸ் உள்ள வருவாங்க அடுத்த டீம்ஸ்க்கு வேற டிவைஸ் வச்சிருப்பாங்க சோ அவங்க இனி உள்ள வருவாங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 மணி நேரம் கிட்ட ஒரு ஷார்ட் பிரேக் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கும் லைக் இப்போ குரூப் A க்கு முடிஞ்சதுக்கு நீ குரூப் B வரணும்ல குரூப் B வரதுக்கான ஒரு பிரேக் இப்போ நீங்க விடுவாங்க நீ என்ன ப்ரோ பண்ணுவ நானும் will be back right now அப்படினு போட்டு நானும் ஓடிடுவேன் வெளிய போய் சாய் குடிச்சு வந்துருவேன் man what a game here on the final one at Nextera to pull away நீ பசங்க இப்ப அப்படியே போறாங்களா இனி போயிட்டு நீ அவங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு 6 மேட்ச் இருக்கு best game of the day இன்னைக்கு ஒரு 6 மேட்ச் ப்ளே பண்ணிப்பாங்க நாளைக்கு ஒரு 6 மேட்ச் அப்படிங்கற மாதிரி ப்ளே பண்ணுவாங்க பாப்போம் 6 மேட்ச் எப்படி இருக்க போகுது second best was just 13 points but they just finished Nextera with a 30 bro like chess zone spend bro ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சா டிஸ்ட்ரிக்ட் bro ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சா டிஸ்ட்ரிக்ட் to show everyone that they're still alive and kicking but am I sad for EVOS not really right because டிவைஸ் ல வைட் பண்றாங்களோ they still will be able to hold on to their top இல்ல spot கொஞ்சம் they didn't manage to wrap ப்ராப்பரா the இது day பண்ணுவாங்க up with the அதாவது கலச்சராம it's the only the one that they pulled away at Solara that they looked the strongest on Purgatory. I thought they were about to pull away a back-to-back, but you know it just wasn't their day. tag வந்து 9th ல இருக்காங்க 43 பாயிண்ட் அவங்க கீழ வந்து 5 மேட்ச் போட்டாங்க bro Hello everyone, we are back on stage. I'm Carol Bombshell and I'm happy to be here with this beautiful lady, Lacey. And we got Wasana from Buriram dangerous situation here. Let's talk with him. நாளைக்கு டேல கீழ இருக்க டீம்ஸ் ஏதோ பண்ணி அப்படி இப்படி ஆடி வந்தாங்கன்னா didn't perform bro நான் உங்களுக்கு ஒரு இது கொடுக்கிறேன் bro டைட்டன் ஈஸ்போர்ட்ஸும் அப்புறம் எத்தனை டிமான்ஸ் போய்டும் 11 12 தான் சரி அவங்க சர்வைவல் ஸ்டேஜுக்கு டீம் அபெக்ஸ் போடுவாங்க கவலைப்படாதீங்க அதான் லைக் அவங்க சப்போஸ் ஏதாவது பண்ணி அவங்களுக்கு டே அமைஞ்சு நாளைக்கு 10-20 பாயிண்ட் அப்படி போய் எடுத்தாங்கன்னா நாளை ஏறிடுவாங்க பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது கீழ இருக்க டீம்ஸ்க்கும் น่าผิดหวังอะฮะไม่ว่าจะในเรื่องของ performance แล้วก็ทั้งตัวผู้เล่นเองแล้วก็หรือว่าทางผู้ชมก็ตามคิดว่ามันมีผลต่อ performance ของเราในปีนี้บ้างยังไงบ้างมั้ยฮะขออีกรอบได้มั้ยครับ ஆனா ஜிடி நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் டாப் 2 ல முடிச்சிருக்காங்கครับผมมันค่อนข้างออกไปทางนั้นนะฮะคิดว่ามีผล 4 ல இதுலயே முடிச்சிரலாம் அவங்க நினைச்சாผมว่าநல்ல கேம் பிளே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இந்த டீம் பண்ணுவாங்க நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா பிஆர்யூ ஈவோஸ் ஏஜி அப்புறம் லவுட் இல்லனா ஃபால்கன்ஸ்ல ஏதோ ஒரு டீம் வருது பட் லவுட் ஃபால்கன்ஸ் ரெண்டுமே கீழ இறங்கி இருக்காங்க இவங்க டாப் 2 பிடிச்சிருக்காங்க பரவாயில்லை நல்ல கேம் பிளேไม่ได้ஓகே let me repeat இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் அடுத்த லைவ் பாத்தீங்க அப்படினா இதே லைவ் தான் கண்டினியூ ஆகும் 30 நிமிஷம் பிரேக் விடுவாங்க கரெக்ட்டா ஒரு 5 நிமிஷம்ทีมบุรีรัมย์เนี่ยครับค่อนข้างไปทางหน้าผิดหวังนะครับ 15னா คิดว่ามันมีผลอะไรบ้างกับปีนี้ครับถ้าผมว่ามันก็แบบเหมือน யாலே ஹால் ก็เหมือนให้ประสบการณ์กับเรา गाइस யாலே ஹாலுக்கு அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுங்க இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் ஸ்டார்ட் ஆக வேண்டியது பட் இன்னும் பிளேயர்ஸ் இப்போ பாக்கும்போது இன்னும் யாரும் கிளம்பல சோ யாலே ஹால் เหมือนแบบเป็นประสบการณ์ நியர்லி யாலே ஹால் சரியா 7:15 போல ஸ்டார்ட் ஆகும் Yeah, I think in EWC 2025 we are quite underperformance below our standard but with that failure we study through it and we think that we started from the failure. That's what made it to EWC 2026 performance. Wow, amazing. Great answer, Sana. Well, I mean, you've turned things around now because let's forget about 2025 because we are here in 2006 and you guys have done such an incredible performance. Now, Asana, I want you to talk us through match number 5 when your team was in a 1v1 against AGL, probably your biggest competitor in this lobby. How did that make you guys feel? ก็อยากสอบถามในแมตช์ที่5นะครับในเกมที่5ในตอนที่เราต้อง 1v1 กับตัว AGL นะครับநல்லா ப்ளே பண்ண டீம்ஸ்னா எப்போதும் இன்டர்நேஷனல்ல ப்ளே பண்றது அதே மாதிரி இவங்க ஜிடி நல்லா ஆனாங்க மத்தபடி எல்லா மத்த டீம்ஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண தான் இருந்தாங்க மேட்ச்லไฟนั้นต่อให้แบบเราจะเสียเปรียบตอนเหลือ 4-3 แล้วก็
มุมมันดีกว่าด้วยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าในทีมมันแบบใจมันกำลังมากันทุกคนเลยใช่ครับ Yeah, I think we just like go with the flow of the game, and it's like I think we have a better angle, so that's what lead to the final result. Okay, amazing. Okay, Wasana, for us to finish, I'm very curious to know about the teams that have threatened you this today, because we have like top 5 teams in Group A that are doing very well. And I want to know which teams can be a threat for Buriram. ก็ในผลของการแข่งขันวันนี้นะฮะก็ท็อป 5 ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างผลออกมาค่อนข้างแบบว่าชัดเจนแล้วนะฮะคิดว่าในท็อป 5 เนี่ยฮะทีมไหนเป็นทีมที่ค่อนข้างน่ากลัวที่สุดในมุมมองของบุรีรัมย์ครับคือสำหรับผมทีมไทยน่ากลัวหมดทุกทีมครับผมให้ทีมไทยเป็นเต็งหนึ่งทุกรายการเลยสำหรับผม Yeah, in my opinion, every single Thai team in this tournament is like one of the scariest teams. So I would say like 7:45 போல எல்லாரும் வாங்க 7:45 சரியா 7:45 7:10 See 7 sorry guys 7:15 7:15 Look, all of these teams have had an exceptional day today, but of course, you know, Buriram United, and we are here with Wasana, and you have showcased absolute brilliance throughout this entire match, and I feel like other teams should be scared. You should not be scared of any Brazil teams at this moment, you know, especially Loud. I know she's going to hate me after this one, but congratulations again on today's performance, and especially in that last match where you've just completely taken over, you know, the top of the leaderboard there. But I think, you know, we're going to get things off running. We're going to take a short little moment and, of course, be back with some more exciting Freefire. Human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If there was any question, the reigning champions of the Free Fire World Series Global Finals 25 showed up today because they got 3 booyahs. Not just 1, not just 2, 3. Honestly, we were talking about consistency early on, right, Neptune? I don't think we were expecting this type of consistency. I do agree. I mean, it's at some point, even in Southeast Asia, Buriram doesn't show up this much in the first day. But I think with the failure they have, and it was mentioned in the interview as well, they failed so many times before, and they don't want to risk it. They just want to bring the numbers. So that's 3 out of 6 and a back-to-back to boot. I mean, Husky, how are you feeling about this squad? I think, you know, BRU, like Neptune has said, right, usually on day one, they are the slower team. They're the team that goes into the science lab, they do a bit of litmus test, figure out the variables, come up with a hypothesis, and then they figure out how to win from the day 2 onwards. But maybe because we only have 2 days of group stage, they decide to come in, you know, nitro charge, kick in the gear 5, and just take over the lobby, which brings me back to BRU back in 2022 at their prime, where every single round, they are always going all out. And I'm going to go with you this one, Lucifer, because Team Falcons, I mean, this squad didn't look like they were going to show up today. And on the final game, they definitely showed up. I think it took some time for them to recover in the earlier games while we ended up seeing Gun Dynasty. They picked up big time. I think out of the box of a surprise, Gun Dynasty and especially Penel, he went all out. We saw his amazing hits coming through. He was the storm today that nobody was prepared for. And I'm looking at 5th place, Loud Snickers. I mean, they ended up with 2 booyahs, but being that many points away from Buriram, yeah, you are kind of close and you are outside of the top 4. Remember, the top 4 after tomorrow will be going directly
to the Champions Rush Finals. How are we feeling about this squad? I don't know. I mean, for Loud Stickers, I think they have the numbers. They brought in the consistency. They can get, 3, if not 4 out of 6 games that they can get in top 12. It's more of the elimination that they're not getting. They are still playing it slow. And I was expecting in the beginning, yes, that was strategy. But even towards the end, because of how aggressive everyone is right now, the warm-up is over. Like, first 2 games, the warm-up is over, and they was just stunned. They don't know what to do because there's a lot of teams waiting for them to final circle. I mean, teams that needed to warm up but weren't really warming up how we expected them to are currently on the second page. Lucifer, we're looking at Team Epic's Gaming. You're 43 points. Right now, I think they're going to have to start changing their mentality from going directly to the grand finals to now just wanting to go to survival. I agree completely on that. I think Team Apex Gaming, they need that little momentum shift, which is not seen yet. But one thing did happen. There was a little surge that we ended up seeing where Shoto went on a head-on with Falcons, got that win. I think that has to happen a lot more frequent, and that is the reason when you asked me earlier, I was mentioning that Tag will pick it up, but doubtful if today, because it is not an environment that they're used to. So now that they've finally had a taste of the Esports World Cup stage, they might pick it up tomorrow and might have a small challenge towards the top 4. Oh, I know. India, especially Tag fans. Tag on top would love that. And I mean, we're looking at Evils, the reigning champions at EWC. Husky, they started off hot and they were consistent, but they just weren't able to meet what Buriram was able to do. Yeah, but I think, for a lot of Evils fans, this is considered better than what we've seen in the past almost 1 full year since 2025. After they won Riyadh, they had quite the slump. They went through a lot of challenges, and we even heard them talking during the interviews that they're just trying to figure things out. They're trying out different styles. So we came into today not expecting Evils to do it that well. We were expecting them maybe to finish the top 6, and then maybe tomorrow they turn it up. But to finish in 4th place and have consistent booyahs, or at least getting one booyah, just one booyah, is already above beyond the expectations we have. And it's kind of scary too, I mean, for some of these squads that are performing the way that they currently are, because we talked about it earlier too, right? We talked about how some of these squads are just compacting and making sure that the top is very top heavy in regards to points, sponging a lot of those points from the bottom teams. And somebody needs to do something tomorrow to make sure they stop them. We had one team with 3 booyahs, one team with 2 booyahs, and another one with 1. I mean, you need to find a way to get those booyahs. But I think, though, despite of not getting booyahs, we're looking at Gun Dynasty as well as AJAL. I mean, no booyahs, no problem for the moment, for this stage, because they have been consistent in getting all those eliminations, especially with Gun Dynasty. They have been proactive every time, every match, and even if there's a risk, they have already stacked up a lot of those eliminations already and all those points. Although this first 6 games that I think they're risking, they can risk at least 1 game to go down, and then following, they will still have that top. Yeah, I think even coming into this, right, the meta has shifted more towards prioritizing sniper players. We've seen the ability Skylar and Morse being more of the popular ones, and we have some great standout sniper players today. Benel from Gun Dynasty, LiminX7 from Team Falcons, Moshi, of course, from BRU. Rasha is on his game today, and a lot of these highlight clips actually came from these sniper players. I know you've been wanting to talk about the squads, and I'm so glad you guys joined me, especially you too, Lucifer. By the way, for everybody paying attention, we are changing people around, and don't worry, Lucifer and Husky will still be around because they're actually going to get to cast on the second series that's going to be coming up. Make sure you stay tuned. We're currently just wrapping up here Group Series 1, which was none other than Group A. Any surprises, right? You talked about AG. We've talked about maybe Falcons being able to step it up, and we talk about Tag not really being able to wake up. Whether it's good or bad, I want you to tell me one team that surprised you, and it's okay if it's bad. I think, to be honest, Gun Dynasty is something that everybody is winging for, because none of us thought that they will be going outright like that, coming out from Latam and now picking up pace like this against Gens from the Southeast Asia. They've done big, and especially this group was most of the toughest teams out there in the lot of the 24, and they've been the biggest surprise. And adding on to that of how Loud have gotten their booyahs and how they've been on a stretch starting off in the very first game, I think that's where we have those
those highlights and surprises on day one itself. Yeah, for everybody currently watching, I mean, I want you to keep in mind, top 4 will be moving to the finals tomorrow once we play an extra 6 matches here for Group A. But this is what I'm talking about, that group heavy. How that top is just going to be sponging up those points. You can start seeing now a bit of a discrepancy, even though we'll have 6 more games. Now, one team from you that you were kind of surprised whether it was good or bad, Neptune. Well, I would say Team Falcon, because I was not expecting them to slowly build it up. Again, similar to what we've seen Evosify. We talk about Evosify. They're and Brave United. They're one of the team who doesn't want to show their full potential. But I guess they're trying to shift in 2nd, 3rd gear. Not the 5th gear, as you mentioned, for Brave United, Husky, but just as 3rd gear, just enough to stay afloat for another day. Well, Husky, I mean, we don't want to say that 5th gear just yet from BrewRam. Save it for the finals. But what is one team that you definitely need to see that 5th gear, especially coming in tomorrow? I gotta talk about Aurora Gaming, right? Malaysia, it's the last time a Malaysian team has been on the international stage was 4 years ago, back in Freefire World Series in Bangkok, Thailand. And ever since then, we have missed out even in regional tournaments. So to make it back onto the world stage at EWC 26 and the first appearance for them as well is a big moment for Malaysia. Of course, we can see the jitters in them. There were definitely some moves that even I was questioning, like, what are we doing here? But I believe in them, right? I think Aurora is a team that even if they don't make it to the finals by tomorrow, they will have a decent chance in survival. Okay, well, hey, tomorrow, if you want to be able to even go to survivals, make sure you wake up. You could see it. You could hear it in the background. And those are the loud fans starting to get ready, because that's right, ladies and gentlemen, Group B is going to be coming up. So stay tuned, because you're actually seeing as your casters. And thank you so much, boys, for joining us. I appreciate it. Lucifer, Neptune, you gotta be stuck with me the whole time. Hey, Husky, make sure you stay tuned. We'll be right back. What would you do with $75 million? I would travel the world, I would invest. I know a bit of a boring answer. And I would help people when I can. I'll buy things for my family. A house for my mom. Yeah. Invest so I keep some money for the future. Everyone's just out here saying, oh, I'd spend it on my family, I would invest it smartly in smart enterprises. We need Americans, because Americans will come out here and be like, I buy 10 Ferraris, bruh. What if I say that I think you're lying? I don't know. Do you think I'm lying? Yes. The first thing that you're gonna do is buy all of the jerseys from your favorite players. I think you're gonna buy 10 fancy cars and go crazy. Okay, I'm lying. I would invest it into probably a retirement account. Why are you such a liar? I'm a finance major. I just graduated with a finance degree, so. So don't lie, you're gonna pay off your student loans first. No, actually I wouldn't, because I have an interest-free loan from my parents. Oh, so he came from money. Let's go to someone who doesn't have a silver spoon in their mouth. That's right. What would you do with $75 million? I'd buy an esports team. Hell yeah, this is what we're talking about. Why are you wearing a Teemo hat watching Dota? Do you think that maybe this is, you're a traitor? Yeah, this is my trader, yeah. A big PC. Like a nerd, like a real nerd. Lakeside mansion, you know, a good little Lamborghini here and there. Ooh, what color? Ooh, has to be red. Super Asian looking Teemo, what would you do with $75 million? 1, 2, 3, 4. Sick. Buy my first PlayStation and Forza 6. That's it. Yeah, PlayStations are expensive right now, so a lot of that 75 mil is going towards that. Okay, rejection. It's just like high school all over again. I'm all alone. I'd buy this arena, honestly. I would name it after myself, and everybody would have to play at my arena. This would just be mine now. You think that this is 75 mil? A little delulu. Okay. You could buy the parking lot. Parking lot, I'll name it after myself. Perfect. Yes! Okay, now shoot. Ooh, maybe he can use the 75 mil to buy some skills.
Well, welcome back, ladies and gentlemen, as this is your halftime show before we end up going to Group B. That's right, I ended up running. So if I'm a little bit sweaty, I apologize. I'm out of breath too, man. Boy. Sitting around sucks. I'm relaxing. So. Well, Glitter, let me actually introduce you to the broadcast because you have been able to do all the club championship reports. How are you enjoying Free Fire so far? Honestly, it's been really cool because we're focusing kind of on like these overarching storylines for all of the orgs, right? And obviously one of the heavy hitters I was going to be taking a look at was Team Falcons. And after what we just saw in the last match of that series, that Booyah, they just barely missed out on. It's so close. Second place, that puts them in 6th overall. So that's big for CC side of things, as well as AGL being up there in 3rd. Not too shabby. It started to heat up there for the club championship. But yeah, I mean, Falcons did good. They finally woke up for us, Lace. Yeah, match 6. But yeah, look, I did sort of capitalize on that, you know, a lot of pressure on their shoulders, a lot of, you know, the club championships to sort of carry. And, you know, if we move back to 2025, it was like only until the last particular match that they were able to sort of capitalize for Free Fire for the club championships of Falcons. So they sort of came out a little bit slow. They were sitting in like that the middle of the pack mentality. But you know what? They were like, wait a second, we're going to be club champions in 2026, you know what I'm saying? So they want to go for that back to back, which we'll see if they're going to be able to do it. But right now, you know what? We're taking a little bit of a break from Free Fire at EWC 26. We want to have some fun here. I want to ask you, how's your trip so far in Paris? What is the best thing you have eaten? Oh, the best thing I've eaten? Yes. There's so many good options. There's too many good options. It was that meat in the cafeteria yesterday. The beef. The beef was really good. Shout out to the cafeteria people here. Honestly, also had some really good pastries, like unmatched pastries. Okay. So a little pain au chocolat, you know? Okay. I want a croissant. I haven't been able to get a croissant just They're everywhere, 7. I know, but I'm just waiting for the right one that just looks at me and is like, eat me, 7. I'm like, okay, that one. How about you, Lace? Which one? You said the meat at the cafeteria, right? Day 1 I got here, okay? So I've been here for a week. Day 1 I got here, I was like, just really need a sandwich. And like here, a sandwich is fantastic. A baguette, and it had like, you know, different grains and seeds on top of it, and some Swiss cheese and ham. And I was in heaven, and I balanced it out with an eclair because, you know, I need to get those carbs in. But I was in heaven day 1, guys. Oh my God! Yeah, wait, hold on. You. What was it? The one that you said? A what? A what? A baguette. Interesting. I don't know where that from. That. You don't want to know. Let's just say I was running funny. But this weekend. Now, I want to do a challenge between y'all, okay? Because it is Free Fire at EWC 26. And there's been a lot of teams getting booyahs. I mean, Buriram was just able to get 3 booyahs in one series, which honestly, everybody was absolutely shocked. So what I'm going to be doing is I'm going to be throwing this baguette at somebody. Literally? Yeah, I hope you grab it because I don't want to get up because then you guys are going to see how short I am in real life. But I'm going to be throwing it at somebody, and I want you to give me your best booyah. Okay. Okay? I don't know if I leave my left hand. Who's it going to be? I don't know. Who's it going to be? I want to surprise y'all. Hot potato. At least I don't have to catch it now. Why would you give the baguette to the best? Okay, which camera am I going to stare deep into? This one? That one right there, yeah. Oh, she's getting up for this. Oh, I can't compete already. Booyah, baby! Ow! There we go. That was all I got. Oh my God! I don't even want to go. Do you want to follow that up? I don't want to follow that up. I don't. Well. Okay. Well, you know what? I think we're just gonna leave it there because we will be getting ready for Group B. Get up, 7. I'm not gonna pick it up. Booyah. I actually am getting hungry just looking at that baguette. So hopefully Group B is getting ready. We'll be getting started soon. We'll be breaking it down. We'll be talking about all the awesome teams that are there and see if there's anybody out there that might be able to get through booyahs. And we might end up using that booyah at some point. Because Lace, that was something. That was from Stay tuned. That was from my chest. Stay tuned for Group B. Oh, hold on, wait. No, not quite. We were there. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind. And we're here. Now. The proud founding partner of EWC. Powering the biggest event in gaming.
shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible. Alright, hello everyone, it's Yuso and we're live in Paris here in EWC 26 Freefire stage. And right next to me, we have our two co-streamers who are so popular in Vietnam. Introduce to you, Bad Gấu and Cyrus. Xin chào tất cả mọi người, thì không biết là hiện tại là mình đang được ngồi đây sân khấu tại Pháp thì mọi người đang cảm giác như thế nào vậy ạ? Xin chào tất cả các bạn nha. Rất là hồi hộp các bạn, mà không khí ở đây gọi là tuyệt vời và chưa bao giờ mà thấy một cái sân khấu mà lớn như thế này các bạn ơi. Mình không biết là áp lực của các tuyển thủ sẽ như thế nào nữa. Sau đó thì cảm thấy như thế nào ạ? Dạ em có thấy rất là vui ạ. Vui thôi hả? Dạ. Mình bay rất là lâu tới đây mà chỉ thấy vui thôi hả? Em cũng trải nghiệm được nhiều rồi. Trải nghiệm được nhiều. Alright, overall the stage is really hype, big. They have never seen any stage like this. Very special to them in this Free Fire scenes. And overall, a very overwhelming feelings, happy when they're here in Paris to attend EWC 26 Free Fire. Okay, so I can see in the comment section thì không biết là từ nãy đến giờ mọi người theo dõi được 2 trận đấu rồi. Thì không biết là cả Bad Gấu và cả Sarah cảm thấy là các bạn khán giả của mình comment như thế nào vậy? Mọi người có hưng phấn và có đang chờ đợi màn trình diễn của Team Secret của mình không ạ? Wow, rất nhiều người ở Việt Nam và rất nhiều người khán giả hâm mộ của series WBreakerz đang trông chờ màn ra mắt của WBreakerz, và rất nhiều khán giả đang coi ở tất cả kênh sống của Garena Freefire Việt Nam đang rất bất ngờ bởi vì cái phong thái thi đấu của cái đội tuyển ở Latam hay là ở kể cả Mexico hoặc là Ấn Độ. Họ đánh giá thấp Brazil, nhưng năm nay Brazil trở lại khá là mạnh mẽ. Cảm ơn Bad Gấu ạ. Vậy thì Cyrus sẽ cảm thấy như thế nào về trong 2 trận đấu vừa qua đi? Thì Cyrus sẽ đánh giá như thế nào? Bởi vì bảng A cũng sẽ là một cái bảng rất là căng thẳng so với bảng B của chúng ta. Thì theo em thấy thì sau 2 trận thi đấu thì em thấy cũng khá là khắc nghiệt. Nếu mà đội nào sẽ thi đấu mà gọi là xuống phong độ sẽ đội đó sẽ bị loại. Chính xác là như vậy. So as we can see that up this coming tournament, here we have a lot of teams, Latam, India, and so many move on more. And very excited to see a huge circle of Free Fire all attending here to compete their best to get the champions at EWC 26. And overall, after 2 matches from Cyrus depends on him. Well, who got the weakness has to go down, obviously. And of course, I can see that everyone is really hyped, especially for Team Secret, as known as WAG from Vietnam, are also here to attend EWC 26. We'll attend the match in the Group B after this Group A. And well, this is the end. And I love the energy of everyone here. Everyone looks so happy and very hyped for their favorite team. And I do hope you guys are also like that. Please continue to support. Have you introduced your outfit for today? No problem. There's a lot of options here at the official store. T-shirts, hoodies, socks, teddy bears, even hats. Oh, you want to customize with your own name? Yes, there is a bunch of options here. What about your team is not doing so well? No problem. There's another options here, another teams that you can cheer for. Okay, guys, I'm so sorry. We gotta cut this right now because I'm gonna customize my own t-shirt. Bye. Lots of fun activations here, like in Lenovo stand. You can play games and also you can do some... So, யாரா பாக்குறீங்களா என்ன கதை? பிரேக்கிங் போயிட்டு ஆளு பாதியற ஆளை காணோம். ஓகே, எல்லாம் ரெடியா கோய்ஸ். So, ஓகே, அருமை நண்பர்களே. Most important stage for you. Stage 3, stage 4. Oh my gosh. Oh, did you notice Team Vitality? It's your favorite team, so come and drink a coffee with them. Are you missing Kidia City? No problem. We got Kidia City right here with a lot of fun activations, interactions for you to have fun the whole day. And you know what? If you are in the area, you got to be mad to இங்க நம்மாளுங்க lots of fun activations. Be mad to not to come here. So
Non-stop boy. யாரலங்க non-stop வர இவரு அசசின் ஆர்மி 9 அவர் இருக்காரோ. லாஸ்ட் மேட்ச் இவங்களுடைய POV ல இருந்து பாப்போம். OBS ready. Okay, வாங்க. Eagles Spartans. This is a really great round for them as well, surviving this long. And it's really exciting to see someone as aggressive as Jonah just really get up close and personal. Last match இவங்களுடைய POV ல இருந்து பாப்போம். இவங்க என்ன இப்படி பண்ணிருக்காங்க. Solo banda. Oh, DB wala na. Still putting in that pressure. The rotations are got to be very, very intense. Falcons does have a bit of ஒரு 3 பேர் கிட்ட இருக்காங்க நினைக்கிறேன். இவங்க non-stop. GD come close. अभी जोन शेयरिंग को है versus Latam. पोस्ट ये देना मार ला भाई लेटम वाले असिस्टेंट का ऑर्डर मार रहे हैं यार लेटम वाले But Gun Dynasty on that high ground. भाई देखो यार तेरला कैमरा व्यू ला तेरला बैटर कल के दिन फॉर श्योर करना पड़ेगा बिकॉज़ ये तो அவங்களோட ரியாக்ஷன் பார்க்கணும் ஈஸியா எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படினு आई नो कि लोवेस्ट है बट स्टिल यार टीएजी आगे தெரியாது बहुत ज्यादा खराब डे में भी தெரியாது कल के दिन कवर अप करते हैं ग्रुप बी मैचेस इसके बाद चालू होंगे 20 से आधे घंटे का ब्रेक होगा और फिर आपको देखने के लिए मिलेगा आज जो गाइस ग्रुप बी में खेलते हुए आपको नजर आएगा गेमिंग हाई ब्रो डीडी फाल्कन आपको ब्राजील की टीमें भी हैं देखो यार एकदम मस्त नहीं सोमा दिख का हमारी फिर अपने इधर से एसक्यूएल टीजी नजर आएगी खेलते हुए आपको थाईलैंड की तो ऐसा लग रहा है सारी टीमें एक ही ग्रुप में आ गई हैं फैल्कन्स भी खेल रही है एजीएल भी इसी में ही है और बीआरयू भी इसी में ही है भयंकर ये तो यही नॉर्मल ये वाली लॉबी को ही देख के ऐसा वाइब आ रहा है फाइनल जैसी और अभी तो फाइनल क्या सर्वाइवल स्टेज बाकी है ग्रुप स्टेज ही है सर्वाइवल स्टेज बाकी है फिर फाइनल है चलो बता कौन जीतेगा பார்க்கணும் ஸ்னைப்பர்ஸ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது அதிகமா இதுதான் இருக்கு அந்த ஸ்டாட்ஸ் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் ये घूमते ही बीआरयू सैंडविच हो जाएगी ये लाउड कौन सा भैया हो गए दो लाउड எல்லாம் மாட்றது எப்படி அவரோட POV ல பாப்போம் என்ன மாதிரி இருக்கு Falcon अब लाउड बीच में बच गया यार बीआरयू क्या फॉर्मेशन लेती है भयंकर वो सैंडविच होने वाले थे और ऐसा इन्होंने अपने आप को रोटेट किया ना कि बीच में लाउड आ गई है மூணு டீம் கடைசி மேட்ச் ரொம்ப பிரஷர் இருந்த மேட்ச் अरे भाई खत्म कर दी भाई ऑन फायर पीना ने तो भाई பக்கத்துல TSG ல இருந்து ஒரு பிளேயர் வருது அவருக்கு இவங்கதான் யாரு அசிஸ்டன்ட் ஆர்மி அசிஸ்டன்ட் ஆர்மி அவரு உள்ள இன்னொரு வந்து TSG தான் நினைக்கிறேன் ஆமா TSG தான் ये स्नाइपर लोग हो रहे हैं डाउन ले गए एक ही बचे पूरी राम कोई मरा नहीं यार कहां से भैया मारे यार कहां खेला थे कहां बीच में फंस रहे थे मैं नहीं होने वाला इन्होंने लाउड से क्लैश लेके अच्छा किया रेटिंग इशू होगा आपको ऐसा बोल रहे हो भाई नेक्स्ट मैच टाइम नेक्स्ट वाला அவருக்கு அங்கே செட்டப் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க போல பாத்தீங்களா அந்த இடத்துல बैठ गए देखो ஆமா மேலே செட்டப் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க 5 मिनट में हो जाएगा டீம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க ப்ரோ அப்படியே இங்க வந்துட்டாங்க IQ எல்லாம் வந்திருக்காங்க பாருங்க டீம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க That's going to be looking not to choke here on day one of Freefire at EWC 26 is going to be Fluxo. Yep. Because this is that one championship that they're currently missing, and I'm pretty sure they're going to be looking to be like Burram, come in and get 3 booyahs. Oh yeah, I mean, expecting that as well, especially when the top dogs is not part of this. Right? We've seen the group death from Group A. Group B right now is
I couldn't say that they don't have that fire compared to what we witnessed earlier, but it's a similar story from what we witnessed Fluxo, especially after they were they were stolen of that global finals championship by Barium United. Everything was just going downhill. Well, not too much of downhill. They're just short out of being champions once again. So I'm really looking forward to that turnaround being brought in by Fluxo right now. And let's see them, because they still have the usual fire in them. And we were talking about snipers. MT7 will be in there, so I would love to see him really perform. I mean, the reigning MVP out of Brazil too, right? And if we're going to be talking about players, once one player, whether it's from RRQ, Conchita, or from some other squad, because I know we're not biased to RRQ here whatsoever on this desk. We are not. We are not. I clearly just said that there's always time for them to be champions because, come on guys, number 2 is not good enough, and I think it is time for you guys to step it up. But yeah, speaking of players, I really want to appreciate how Dutz is doing so well as the captain of RRQ, but also something that really caught my attention is actually what the Fatality team is doing this year, because they are trying a new meta. 2 snipers, 2 rushers. Group That B is something out of this tough group, and they are the strongest that Adelante they've RRQ been with Twisted this Minds new Vag formation Luxo and movement அப்புறம் that they're trying to Vitality do, and last it's just so amazing அதான் அந்த what 6 a small டீமுமே நல்ல change டீம் can do to a team. கீழ லியான் ஒரு டீம் இருக்கும் லியான்மே வந்துட்டு போன EWC ஆன டீம் அப்புறம் இது அல் ஹிலால்னு ஒரு டீம் அவங்க மேட்ச் வந்துட்டு அவங்க சர்வர்ல 4 பூயா எடுத்து சாம்பியன்ஸ் ஆனாங்க தொடர்ந்து 3 பூயா எடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பூயா 4 பூயா எடுத்து சாம்பியன்ஸ் ஆனாங்க அவங்க கேம் பிளேவும் நல்லா இருந்துச்சு இப்பதான் ஆட போறாங்க இந்த ஹாக்னு ஒரு பிளேயர் இருப்பார்ல இந்த இந்தியால கூட வந்து 1v5 இந்த மாதிரி ஆட்டு இருந்தாரு அந்த பிளேயர் வந்து 5 ஃபிங்கர் பிளேயர் அவர் வந்து அல் ஹிலால் ஸ்போர்ட்ஸ்ல தான் ஆடுறாரு quite well to counter them, but we know that Chris Jaw, the coach, has a plan in there. I tried to squeeze it out of him, but he's a lock. Well, let's do a bit of a prediction, right? With what we've seen so far out of Group A and how Group you A have seen the lot play out, what do you expect? இதுல இந்தியா டீம் அவங்க ஒரு ஆள் இருக்கனால கொஞ்சம் அதெல்லாம் இதா maybe perform quite well in surprises. இங்க ரெண்டு இந்தியன் டீம்ஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கீழ இந்த லியானையும் அல் ஹிலாலையும் அவ்வளவு சீக்கிரம் இது பண்ற கூடாது நியூ டீம்ஸ் இது பண்ற கூடாது லியான் ஆல்ரெடி ஆன் and even in those usual maps like Bermuda, Purgatory, you still have a long range of information as well as elimination capability. So and from similar to what I mentioned earlier for Barium United, they once they get that knock, they already use the launch pod ready to go in for that shot, for that confirmation, and they know exactly if they will be third party, and they can pull out quite quickly. So that's what we've seen from Bigatron, or Team Vitality rather. They're quick on their feet. They know when to get in and out because they know how to choose their fight. Yeah, and seeing how the train goes from the Group A, I think the lobby looks quite similar to what we usually see at the Southeast Asia games, right? That is exactly what I was going to ask. I was like, that lobby was stacked. What are we in for? It is so familiar, and the thing that I'm also noticing is that all the passive team are not doing so well in the Group A. So, yeah, I think it's finally the chance for teams like Fatality, who are trying new things with 2 snipers, to actually perform really well and become, take the center of the stage. I mean, sometimes when you have that particular play, you are adhering to the strengths of each player, because in any sort of game, you're like, oh, I'm going to play support and just kind of sit in the back here. But no, I'm excited to see this, because that is putting, probably everybody's strengths in the forefront. And yeah, it could turn out like a complete mess. But, to be one of the teams that are sort of only particularly running that sort of combination, this could be such an exciting match just to see this. And I want to see how many people copy it. Oh, I'm ready. Oh my God, this is actually my very first EWC, as I told you before. And I am so moved by what I'm seeing today. I mean, can you see how amazing defensive Fluxos are?
I wish they were right behind us. I'm not gonna lie, because not only are they doing that stuff, they also had some drums. They had a bunch of energy. They're jumping up and down. They even have their mascot here. So, actually, is that right? Yes, that might be right. I'm hearing that the amazing Carl Bombshell has an interview with some fans. Can you feel this energy? This is the atmosphere of Brazilian fans. I am right now at the Fluxo crowd. Let's talk about with Amoroso, கடைசி who 3 is FWWs ல responsible 2 for all these championship people that came ஒன்னு all வந்து the way hashtag from 2 Brazil just to cheer for their favorite team. தொடர்ந்து back to back 2 Fluxo. championship Okay, எடுத்தாங்க Amoroso, 23 24 I know this is your first time here in Paris, the first time you are out of Brazil. How does it feel to be the first time you're out of Brazil only for your passion for esports and especially for your team? பாருங்க அந்த ஸ்டேஜ்லயே கட்ட அவங்க உட்கார்ந்திருக்க பக்கத்துலயே அந்த இதெல்லாம் டிவிலாம் போட்டு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்களேன். Saindo pela primeira vez do Brasil. டிவியா ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய டீம் அதுவும் கொஞ்சம் டிஃபரண்டா ஆடுவாங்க மத்த டீம்ஸ் மாதிரி இல்லாம. Cara, a sensação acho que é inexplicável. Não só eu, né, mas a maioria, 99% da torcida nunca nem viajou direito, tipo, não saiu do Brasil pela primeira vez e tá todo mundo muito feliz, principalmente que a gente é uma torcida muito apaixonada. A gente nunca imaginou, né? Porque tipo, a gente ia pra WB, né, pra FFWS Brasil de metrô, resenhando. Eu nunca imaginava que um dia a gente ia de avião assistir o nosso time em outro país, né, principalmente Paris, cidade maravilhosa. Então, nós estamos muito orgulhosos do que a gente já construiu e eu garanto que a gente vai fazer história aqui e vai sair com esse título. There's no words to explain what I'm feeling right now. It's such a special moment to bring all these people from Brazil, especially because we used to go to the regular season of Brazil by subway, by train, by walking, and these people could never imagine to get in an airplane and come all the way to Paris at AWC 2026. So right now, we are really happy to be here, especially to support Fluxo. That's our team. We love them. Okay, guys, make some noise! ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? ஆமா, அவங்க கிட்ட 11 மணிக்கு மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. 11 மணிக்கு. 7 மணிக்கு இது பண்ணாலே இப்ப 9 மணிக்கிட்ட ஆகும். இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 7:30 ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் எப்படியும் 10 மணிக்கு 11 மணி ஆயிரும் गाइस. எப்படி நீங்க மேட்ச் எல்லாமே முடியறதுக்கு 10 மணியாச்சு குறஞ்சதாங்க. I swear, I have better dance moves than this, but I'm not supposed to move that much. That's dad dances. I have one question actually. Carol, can I be adopted by you? She looks like such a fun mom, you know, with the fans, with the drums and everything, the spirit. Oh my god, amazing. Girl crush. I mean, match up every late from bro ipo na match start agala. I know, right? 10:15 போட்டுருச்சு அந்த ஷெட்யூல்ல. Yeah, a ball of energy for sure. Love you, Carol. She's gonna yes. ஆன்லைன்ங்கிறது பிரச்சனை கிடையாது, பட் இது வந்து ஒரு லேண்ட் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் இதா இருக்கும். We got it. Hold on. I need brother. Delay I need you to come over இங்க here with கொடுத்த that drum. approximate I time want to ஓட bang on that drum at extra least time once. But you know what? Since we have Fluxo here, earlier we saw Buram being able to get 3 booyahs. Yeah. Nobody expected that. I think it's safe to say that nobody expected that. So let's do the unexpected. Let's see, maybe we can cast her, curse them, or bless them in some kind of way. Lace, I'm gonna go with you first. Which team do you think, and don't let the teams behind us and the fans behind us influence your decision, that you think they might get 3 booyahs coming up in this Group B series? I'm gonna get I need some crowd control after this because I'm gonna go Q. Hopefully they didn't hear me. Yeah, that's the spirit, girl. Love you. She sold you on it. She really did. So we're double casting. Group A, NXT, no, we're double. Team Tufan, Team Elite, Ascendance, We have a shrine out. RG Gamers Esports, Filmax, Before you give me your answer, before I go to Neptune as well, you were telling me that there is one player from Esports, RRQ that you Elite really want Force, to talk about. Force. Yeah, I kind of really want to see how Rans is doing because he's a rather new player. And what's interesting is that RRQ
RRQ actually plucked him from the academy. So he's got a lot to prove. B, He's still very C young, and he's playing the Syrian role of a community playmaker, which, மேல as we all know, usually is given to Abai. So Group D it's ல something new TSC that he's trying. இருக்கு. I'm just really hoping that he can do his best, and the stage fright doesn't really affect him, because then again, being a new player, being new to Group E, EWC, non-stop bench pros வந்திருக்கு. it's a whole another pressure. We call it new player, but it's a Yes. new dynasty. Rackers You know, we Esports have these இருக்கு. seasoned players ஏகப்பட்ட that புது have team set guys. in their ways, and then you get Group these younger F, players that Vasu come through that Esports, change Team everything. Joas, Pattern And then Place, it is the Daisy absolute world. So Esports. new dynasty, not new player. Yes, Not at new all. dynasty, but RRQ, it is baby. something that we need to do, Synthonia, though. We Edwan gotta Padaikali keep them போட்டுட்டு fresh. Group G, PVS Gaming. We definitely do. And you know what? I'm gonna Dan give you some more time Justice, because I think I have an idea who you might be picking. Group G. Okay, I'm playing starting planes உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி உள்ள team selections. You got some time. Let's see if Okay, you have Armai. been swayed to the RRQ, or maybe the fans behind us with Fluxo are swaying you, or you're just gonna surprise us. No, I mean, despite of Fluxo being behind us right now, I'm just going to numbers right here. Because based on like the qualifiers that they have, the regionals that they have, they're the ones that has the most points, 14 if I'm not mistaken. And you won't be able to do that. Like, they're not even, that's just even the first phase. The first league. So I'm really looking forward to them to continue that. Godlike team வந்து ஆன்லைன்ல ப்ளே பண்றாங்க bro. ஆன்லைன் ப்ளே அவங்க ப்ளே பண்றாங்க. 11 rank match இருக்கு bro. RuleBreakerz team, Godlike team, NKD Esports, SRM Gaming, PVS Gaming play பண்ணுவாங்க. Right now is the fans, but now we're getting that energy. We're going to get that energy as well, because if you go to Brazil, you can see how crazy fans get, how loud they get, how loud. Hype up. That was like, okay, which one you want to go with? Okay, Conchita, you have plenty of time. Okay, I do. Should I talk a little slower then? Which team are you gonna go with? பேசிட்டே இருக்காங்களே ஆண்டவா இயேசப்பா கர்த்தரே. I have a special place for RQ in my heart, but if we're talking என்ன about பண்றேன்னு தெரியலையே distractions, I நண்பர்களே. think one of the biggest distraction that they need to face and conquer this time is Secret WAG, because they are one of the strongest contender that we have right now in the Southeast Asia, and I do think that they have a lot to prove at this EWC 2026. But again, if you ask me which team are most likely to replicate what Buriram United Esports has just done, 3 Booyahs, I think I'm gonna have to go with RRQ. அடி வைத்தா கை வைக்கிறீங்களே நண்பா நண்பா. What is this wanted நண்பா? this to happen for them. I genuinely do. That's a crazy long way to say that. I'm really sorry. I tried. I tried to be That's neutral. a professional right there, my girl. She took us on a roller coaster. Okay, it's No, but actually I'm saying, but all I'm saying is that it's not without distractions, it's not without challenges, because I know that RRQ, it hurts me to say this, it pains me to say this, but a lot of people has been saying that they have this choke that they haven't really found how to be rid of that yet, you know, the stage fright, I don't know. Something, yeah, well, let's just call it a curse, okay? Just, they need to break the curse right away. It happens, honestly. We've seen many teams in different battle royales. We've seen teams being able to do it here at Free Fire too, where you get to this kind of position, where you get to this kind of event, and the comfort of your home is no longer there. The comfort of having close relatives to kind of support you if you have a bad day is not there, even though sometimes we do have family traveling with some of the players. It's just a completely different atmosphere, and sometimes players do tend to choke. Sometimes the pressure does get to them. What I want to know now is if recent match at 11 p.m. bro. Be ready. We support Godlike RuleBreakerz, PVS Gaming, NKD Esports also to play. just snap yourself out of that mindset. Again, one thing that pressures the team is because they're not enjoying the game. And that's basically like that's a basic when it comes to playing the games. All you have to do is enjoy it, because that's where everything gets clear. Whatever you practice would be coming back to you. There's no more pressure of the opponents, no more pressure of the crowd. Just enjoy yourself. Just go back to the basics, and then that's when you go in the checklist of how are you going to go with it? Are you going passive? Are you going aggressive? Will you be like and I'm pretty sure these teams has plans from A to Z, probably even more.
And if I was one of the players, I'd be like, but Neptune, booyahs are fun. Winning is fun. Eliminations ஆரம்பிக்க மாட்டாங்களே தோழர்களே. Yeah, but then again, I have to agree with Neptune because the more you let yourself go, the freely you play, the better you get. So I think it happens in every sports. The mentality of going all out and just putting it out there, the sincerity of it is actually what's going to help you to perform better. Yeah, and the one thing that we actually don't want உங்களுக்கு தெரியாம இருக்குமா from any bro? of these teams, and that we tend to see quite often, as sad as it is to say this, is that they wait for the last second to just actually send it. When they got nothing to lose, that's when they're like, you know what? Falcons. Yeah, we got nothing to lose. Let's just send it. And luckily for Group B, I mean, you're going to have 6 matches to start off with. You saw what happened with Group A. Going into this lobby, Lace, especially in Group A, we saw so much aggressiveness. Are you think it's going to be the same? Because I'm thinking it's going to be the same. Aggressiveness is at the top of the charts. Well, I did talk about that. I said, I think it was even with GG, match number 1, where they hit 17 at Limbs. They came out incredibly strong, which solidified those future games for them. Did they really know that they were sitting in the middle of the pack, a little bit more safe than hitting those bottom 2 on the leaderboard? So I think come out incredibly strong, and you know, we're talking about the teams, double snipers, double rushes, like just see if this works. Give yourself those 2 matches, those first 2, come in strong, doesn't work and adapt and make changes through there. But yeah, y'all need to like turn this up because teams intro இருக்கும் தானே bro ஒரு டீமுக்கு teams இவங்க வந்துட்டாங்க bro Summer, so it's hot outside. Might as well turn up the competition inside as well, right? And as I keep saying, teams உள்ள வந்துட்டாங்க already. As I keep saying, I think ஸ்டார்டிங்ல செரமனில குத்த மாதிரி இன்ட்ரோ இருக்காது. We've been seeing some changes now. Aggressive way of playing is actually works, and it is what the team has been trying to do in the first group, and I think that's the only way to do it now, since Group B have some dangerous teams in it as well. So. Yeah, I think what we would expect, especially this is second half of our day number 1, because they inna bro they stalked a lot of apra enna kada team readiness bro valkalam ipdi pogu enna kada and get more of those strategies on their own, especially if it's in tune with their own personality. kaapathinga adava क्रेजी लेके आया भाई, क्रेजी लेके आया और म्यूट पोट தான் கேட்டிருக்காரு भाई एंट्री होने वाली है, मतलब कैम चेंज हो गया है पूरा, पीछे आ गया है ये वाला இங்க பிஆர்ஜி T1 லாபி ஸ்கிரிம்ஸ்ல போகுது சந்த ப்ரோ லைவ் போட்டுருக்காப்ல वे चुप के आके देख இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல ஐயா இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலையா उसी वाले ना ये ऑप्शन हटा देंगे நம்ம சாப்பிட்டியா இல்ல ஐயா சாப்பிடல ओ भाई एंट्री हो रही है ப்ரோ என்ட்ரி வச்சிருக்காங்க ப்ரோ chance to compete right here on the good. இல்ல ஆல்ரெடி என்ட்ரி ரெக்கார்ட் எடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. டீம் உள்ள வந்துட்டாங்க நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. எனக்கு ஊடலா சொன்னாங்க. Just waiting in the backstage now and they're counting down the time, the moments until they can finally get their hands on the game. Oh, well, let me take this opportunity to remind you that this is your chance to instill the fear of combat into your opponents. Don't hold back, don't hesitate, and trust in your teammates. Yeah, and as we saw in the first group, like, there is few surprise, but most of the time the favorites just have made strong start to the tournament. It will be maybe the same on Group B. I mean, we will find out in few minutes now. So please, ladies and gentlemen, help me to welcome our teams, starting with Mia Corporation. இது என்ன ப்ரோ மியா கார்ப்பரேஷன் என்ன கான்செப்ட் இந்த பேர் எப்படி Al Avi Esports அல் ஹிலால் இவங்க ஃபுட்பால் கிளப் வச்சிருக்காங்க அல் ஹிலால் இல்ல அல் ஹலீல் Total Gaming Esports IQ Total Gaming Tivoli Straw Hats Esports இல்ல என்னது ஏற்கனவே போனை செலக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அடுத்த புது இன்டர்வியூ நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு புதுசாட்டு லியான் இவங்க தான் லியான் ஓகே S8UL Esports S8UL கேம்பா யூடியூப் இது தெரியுமா ஜெர்சி பாத்தீங்களாடி நூட் பன்னி ட்ரோல் Emi Bear Loss
லாஸ். இதுவும் பிரேசில்ல ஒண்ணா ஸ்ட்ராங் டீம். maybe or loss. Vitality. Vitality. Team RRQ. Sound கேக்கலனா? கேக்குமே. India be like அட பழம் வெளுத்து வாங்க போகுது. எங்க நடக்குது? பாரிஸ் நடக்குது bro. Team Secret. And finally, Fluxo W7M. Fluxo. This is where your journey begins. You decide whether you dominate or whether you simply survive. This is Freefire at the Esports World Cup. And which team will come out on top in this Group B? Hey, you know what? It's time to find out. Finals போனா அவங்க பாரிஸ் போகணுமா? ஆமாமா. நைட் 11 மணிக்கு மேட்ச் நடக்கும்ல, அவங்க வின் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஃபைனல்ஸ் இருக்கு. Freefire 2026 here in Paris, France. bro நைட் 11 மணிக்கு மேட்ச் இருக்கும் bro. அதுல வந்து கார்டன் வந்து வின் பண்ணாங்க அப்படினா பாரிஸ்க்கு வந்துருவாங்க. பாரிஸ்க்கு போவாங்க. This time with the teams from Group B, a group with a lot of second places, a lot of podium finishes but never at the top. A lot of second place curses, a lot of redemption arc waiting to be reignited again. I really like that we're going to be casting this group, especially because everybody's got to prove themselves. That's the main impact of this group. Compared to our Group A where we saw the Group of Death, the most difficult group, the toughest of the teams, and you could see it's already top heavy. But I think this is the group, Group B, 6 games where anything can happen. Everybody has a chance. Yes, Fluxo is one of the favorites and they are roaring with their fans right here. And on top of it, RRQ, there's somebody who's looking forward to get themselves on the board and not choke. Yeah, if you want to look at a lobby with teams that have known heartbreak more than anyone else, exactly. This is the lobby. This is the group. Fluxo last year in Jakarta in the Global Finals 2025, second place for both categories, both ripped away by Thai teams, AGL in Clash Squad, BRU in the Battle Royale after breaking the streak for 3 straight. RRQ, same thing, EWC 25, 3 chances and they dropped all of it. Recently in the Spring Clash Squad, same thing, came in second. Global Finals 24, they came second again. So many storylines that they're waiting to complete, and I think this is a very good test for us to find out who has the upper hand, who came in more prepared than everyone else. And on top of it, like Fluxo are trying to get to their winning ways. I think what Team Secret did, just in the recent SEA finals that we ended up seeing for Spring, they took it in a storm. They became the champions and nobody could believe what just started. They are going to be looking forward to replicate that here because this is Vietnam coming here for EWC. They missed out last year. They want to make sure that this 26 season is something that they can be able to prove along with, as we mentioned, right? Group A already being the most difficult group. Here there's an opportunity for the South Asian team, something that we did not see a lot in Group A. They missed out their opportunities. It was a very tough lobby out there. They couldn't get out from the bottom 6, but I think here there's a wild chance for the Bangladeshi team to claim the ranks. Hey, we have so in here. Total Gaming is here as well. I personally, if you ask me, I'm looking at Latin teams, right? I am looking at both MIBR Lost and Lion, especially Lion, because this is a team that has members, has players from Rainbow 7 back in FFWS 2025, and one of my favorite sniper players out there, Games King. Young player, young prodigy from the region. He has made a promise that he's going to be the one that goes on that big stage. He gave us quite the performance last year on that global stage, but it wasn't enough to close things out. Now he gets a second chance here. And I think I agree with you. I think Lion are a team to watch out for everybody else. The 12 lot, 11 lot.
And if Bro, they அவருக்கு don't, தெரியல he bro. might கார்டன் be ப்ளே a பண்ணுமா menace இல்லையான்னு in the கேட்டிருந்தாரு. lobby in its entirety. The other survivors will have a very tough battle to go through. But I think it is another opportunity for young guns. When you already spoke about it, SHUL Esports, they are the guns. They are bro 11 மணிக்கு ரெடியா இருங்க. கார்டன் லைக் மேட்ச் 11 மணி. ஆமா. in the Indian lobbies. They've been known as சரியா 11 மணிக்கு ரெடியா இருங்க. மேட்ச் இருக்கும். நான் அபிஷியல் மேட்ச். சாப்பிட்டாச்சா? இல்ல ப்ரோ அருண்குமார் ப்ரோ. The game number 1, like how we ended up seeing Loud, is out here from SHUL. Yeah, and if you talk about young ஓ யாரையும் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தான் ஹைட் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்காங்க. பரவாயில்லையே. என்ன ப்ரோ நடக்குது? ப்ரோ esports World Cup 2026 சோ நடக்குது ப்ரோ. வெரியான ஒரு பேட்டில் ப்ரோ. இன்னைக்கு இப்போ இது குரூப் பி. வாங்க ஜஸ்ட் குரூட். This entire squad has been together for what, like 3 என்ன ப்ரோ எல்லாம் சேம் ஃபோன் வச்சிருக்காங்க. ஆமாம் ப்ரோ அது ஒரு புது ஃபோன் ப்ரோ. பெஸ்ட் ஃபோன். ப்ரோ அது வந்து இப்ப ஸ்பான்சர் ப்ரோ. இப்ப நான் ப்ளே பண்றாங்கல்ல. சோ இந்த ஈவென்ட்க்கு குறிப்பிட்ட ஸ்பான்சர் இருப்பாங்க. ஹானர். சோ ஹானர் தான் இந்த ஈவென்ட்க்கு வந்து மொபைல் ஸ்பான்சர். சோ அவங்க தான் மொபைல் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க ஹானர். My prediction RRQ first match போயா. ஓகே மிஸ்டர் ப்ரோ அவரோட prediction பதிவு பண்ணிட்டாரு. எப்பதான் ப்ரோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க? ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நெட் பிங்கா இருக்காம் ப்ரோ. ஹேக் ஆக மாட்டேங்குது. Surprises and possibilities. I think this season in யாரு அவன்தான் ப்ரோ பிரைம் ப்ரோ. உனக்காக நீ லைவ் இருக்கும் ப்ரோ. நைட் 11 மணி லைவ் போடுவோம் ப்ரோ. nobody in that SCA Grand Finals thought would be possible. Back-to-back booyahs. something right now can do it. பாரிஸ் சாப்பிட சொல்லுங்க. ஆமா கார்லேக்கு வந்து நீங்க 11 மணி மேட்ச் வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா பாரிஸ்க்கு டேரக்டா செலக்ட் ஆவாங்க. One noise that we heard from the very start and from the very beginning. And I think when we talk about the beginnings of all things, I think I want to talk about Total Gaming as well. This is a squad from India that Uday Saran bro, Sandran bro, yes. They want to prove on the global stage. SHUL show their capability today. Yeah, we are waiting to watch SHUL. They would rightfully want to prove their decades of experience right here, right now. Even for me, it's a very exciting time. SHUL confirm top 3 வந்துரும். பாப்போம் நடக்க போற மேட்ச். நம்ம ஆல்ரெடி டீம் எபெக்ஸ் கேமிங் ஆல்ரெடி நல்ல தரமான ஃபார்ம்ல இருந்தாங்க. சோ அவங்களே கிட்டத்தட்ட 9வது இடத்துல தான் இப்போ இருக்காங்க. சோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு நடக்க போற மேட்ச் எப்படி வேணாலும் ஆகலாம், என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். சோ நம்ம பொறுமையா வெயிட் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம லாபி பார்க்கணும். On the international stage. So I think this really goes back to how much they can make use of the unpredictability. பாரிஸ் போவாங்களான்னு கேக்குறாங்க bro. கண்டிப்பா bro இன்னைக்குள்ள மேட்ச் வந்து அவங்க டாப் 6 வந்துட்டாங்களே பாரிஸ் தான். And take that lead. Our experts actually also talk bro நான் உங்ககிட்ட என்னைக்காவது நான் சும்மா சொல்லுவேனா? Conchita mentioned it earlier. நான் ஏதா போய் சொல்லுவேனா சொல்லுங்க. Has been on my radar for a while. In Clash Squad, phenomenal performance. I think taking bro உனக்கு என்ன gift வேணும்? gift ஆப்ஷன்ல என்னென்ன gift இருக்கு bro? என்னென்ன gift இருக்கு சொல்லுங்க. looks one side அடிக்க போறாங்க அப்படினா bro உனக்கு gift என்னென்ன gift இருக்கு சொல்லுங்க. என்னென்ன gift இருக்கு சொல்லுங்க. bro உதயா bro நான் சும்மா சொல்ல மாட்டேன் உதயா bro. நான் உங்ககிட்ட நீங்க போய் சொல்லலாம். தூங்கிட்டு இருக்காரியா? ப்ரே பண்றாங்க guys. ப்ரே பண்றாங்க guys. என்ன சொல்ற கார்லேக்கு எப்போ எங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் ফুল டீடைல்ஸ்? இட்ஸ் மீ bro. நீங்க ফুল டீடைல்ஸ்லாம் கஷ்டம் bro. இன்னைக்கு 11 மணிக்கு மேட்ச் இருக்கு. இட்ஸ் மீ bro. பாருங்க வெரியா இருக்கும். கார்டன் கன்னியாகுமரியில ஃளைட்டுக்காக guys இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டாங்கன்னா கார்லேக்கு இன்னைக்கு கன்னியாகுமரி ஏர்போர்ட்ல இருந்து பாரிஸுக்கு ஃளைட் guys. கட்டாயத்துல 1:57க்கு ஃளைட். சரியா இன்னைக்கு 1:57க்கு ஃளைட். ஏன்னா ஒரு மேட்ச் 2 மணி நேரம் நடக்கும். சரியா 11 மணிக்கு போச்சுன்னா 11 to 12 12 to 1. சோ மிச்சம் உள்ள டைம் வந்து உங்களுக்கு பேக்கிங் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு எத்தனை கன்னியாகுமரியில இது ஏரோப்ளேன் இது என்னது இது இருக்கு. இப்பயானது ஏர்போர்ட் இருக்கு. ஏர்போர்ட்ல இருந்து அவங்க போவாங்க. நம்ம சேனல்ல இட்ஸ் மீ bro. நம்ம சேனல்ல லைவ் நடக்கும். இங்க esports இப்ப அபிஷியல் சேனல் லைவ் போயிட்டு இருக்கு பாத்துங்க. கார்டன் குவாலிஃபை உங்களுக்கு டாக் டைம் மெம்பர்ஷிப் போடுறேன். பக்கா கண்டிப்பா bro. கண்டிப்பா bro. அவங்க கண்டிப்பா குவாலிஃபை ஆவாங்க. நீ கண்டிப்பா நீங்க கொடுக்க தான் போறீங்க. மெம்பர்ஷிப் போட தான் போறீங்க. சென்னை இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் இல்ல bro. கன்னியாகுமரியில இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் இப்போ புதுசா இருக்கு bro. வந்திருக்கு புதுசா வந்திருக்கு. But one thing that they excel in is reading the circle. They are making smarter choices, better rotations, and more crisp. SHUL dominates group. They have more firepower. Yes. Add off பண்ணு bro. Bro இவன் யோகி வந்து இத்தனை காசு கேட்டான் பாத்துக்கோங்க. டிக்கெட் செலவுக்கு வந்து அதனால ஆட் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீங்க சும்மா ஐயோ பிரைம் bro.
It is, and when you say about the smart choices, right? I want to talk about team vitality in the Asia Invitational. காதல விடுறீங்க ஐயோ யோகி ப்ரோ சை ஆமாங்க யோகி இந்த பின்னாடி இருந்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் வெக்கம் கூச்ச சுபாவமா அதான் கேமரா முன்னாடி வரல பாத்துக்கோங்க crown just before they headed towards the Esports World Cup. But Team Vitality taking that. யோகி கொஞ்சம் சை ப்ரோ பிரைம் ப்ரோ இப்போ யோகி கலா கொஞ்சம் சை டைப் பாத்துக்கோங்க தெரியும்ல இப்போ நம்ம டிஸ்கார்ட்ல போன் எடுத்தாலே யோகி வர மாட்டான் சோ அப்படி இருக்கும்போது இத்தனை இங்கெல்லாம் கேமரா காமிச்சு போய் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்ல சோ அதனால பின்னாடி ஸ்டேஜுக்கு பின்னாடி ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காப்ல சரியா பிரைம் ப்ரோ they were also the one that stopped RRQ from winning everything in game A, and you know they were the ones that really gave us that game 10 in a way. So bro prayer உண்மையாட்டு prayer bro even though they haven't really been at the top, you don't really see பானிபூரி அனுப்பிய நம்ம ஜாக் ப்ரோக்கு நன்றிகள் themselves on to Paris, and I think this is what actually matters in the grand scheme. And matching for Bangladesh is going to be Straw Hats. I think when we ended up seeing Titan Esports Club, they couldn't ஆரம்பிக்க மாட்டேங்கானோ பேசிட்டே இருக்கானோ கடவுள் 8 மணி தான் வைப்பாங்க போல யாரை காலின்னு see him try to fight it out. நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் but it was just not enough. But on the other end, Straw Hats in the recent performance, even mentioning about the training ground mate training ground la pidicha Straw Hats put up a really good performance there. So I think this could be an opportunity for them as well, because we've been talking group B first match timing bro already timing வந்து அவங்க கொடுத்தது 7:15 ஆனா இப்போ ஆல்ரெடி ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு you can get to the top. இந்த பிரேக்க கட் பண்ணனும் bro இவங்க நடுவுல 5 நிமிஷம் பிரேக்லாம் கொடுக்காம டக் டக்னு போட்டுறணும் பாவம் bro ஆமா bro ரொம்ப கஷ்டம் bro which team have better chances is the map rotation, right? We saw in Group A, it's going to be same for Group B. I think you and I had this discussion. I want team any interested role secondary rusher. Like it favors the Indonesians. It favors RRQ, Vitality, and Fluxo to a certain degree, right? We no longer have Alpine. 2 month bro காய்க்கிறீங்க bro அதான் இருந்தாலும் ஒரு அளவு தான் சொல்லுவேன் bro prime bro நான் உங்ககிட்ட நிக்கா போய் சொல்லணும் நான் எல்லாத்தையும் போய் சொல்றேன் உங்ககிட்ட போய் சொல்லணும் நீங்க OG guy உங்ககிட்ட போய் சொல்ல முடியுமா first for teams that are not called RRQ, they are not called Team Vitality. And I like that you brought out that this is going to be a really good map rotation matches that we are going to flow through for the Indonesian team, especially because when you kind of trace back in time, the teams from Raistar இருக்கா bro Raistar இருக்கா Raistar play பண்றதா கப்ல Raistar க்கு ஸ்குவாட் செட் ஆகல நாங்க are getting back to those titles. RRQ, we were talking about this, they're getting closer. I think that finish that they need Raistar இருக்கா bro இருக்காரு ஆனா ஸ்குவாட் தான் செட் ஆகல அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாப்ல ஏய் மெசேஜ் போட்டுனாரு யோ ஸ்குவாட் செட் ஆகல ஒரு கில்ட் செலக்ஷன் வச்சு பிளேயர்ஸ் எடுத்தா அப்படினாப்ல நான் இப்பமே நமக்கே ரூல் பிரேக்கர்ஸ்ல பிளேயர் இல்ல பர ஒரு நாள் பிளேயர் பார்த்தாரு அப்படியே எங்க ஊர்ல ரெண்டு பசங்க சின்ன பசங்க ப்ளே பண்ணுவாங்க அதனால அந்த பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் good chance that whether it's to survival stage or the grand finals, I think it's almost a guarantee if you just look at public opinion. bro உங்களுக்கு தெரியல bro நீங்க இப்பதான் லைவ் வந்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் வெளிய ராய்ஸ்ல பேசுறதுல மைண்ட் போனாரு உங்களுக்கு தெரியல நீங்க பார்க்காம வந்திருக்கீங்க இங்க பாருங்க தேர்ட் டிராப்ல இதே ஒரு டீமுக்கு இஷ்யூ போல bro I think that works out, but when you kind of Lenin bro, hi Lenin bro, welcome back to our team bro. Vaanga Lenin bro, welcome bro. Coming to the Esports World Cup, that's going to be USA. We've already talked about it. Yes. USA. Start பண்ணிட்டாங்க போல. Raistar தான் இந்த Esports championship. ஆமா bro. Out of the lot from USA, they are really good. So going up on this international stage, we've not seen the newer teams prove as well immediately when they start off. But if they can, that tells us the bro நான் போய் bro உருட்டலாம் இல்ல bro Raistar team name RBZ Try family bro dreamed of having the stakes in Freefire as well, but here we are. And also a fun thing to point out, ஏ டீம் நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க சும்மா சொன்ன bro இது गाइस டீம் நேம்ல இல்ல வைக்கல गाइस Raistar தான் டீம் நேம் ராய் what do you call the shield where you put the key in exactly ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்ல bro இந்த ஃபோன் அடிக்குறேன் everything nothing is gained, everything is earned and is inscribed in the name. ஃபோன் போக மாட்டேங்குது இங்க இருந்து பாரிஸ்க்கு ஃபோன் போக மாட்டேங்குது bro சிக்னல் பிஸியா இருக்கு if you rewind or at some point ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கடா பேக் டு தி லைவ் வாங்க ஸ்ரீராம் bro this makes that shield a lot. let's go RRQ You have your own inscription for the region that you're going to be representing. ஆரம்பிங்கடா எல்லாம் போங்கடா And you could get to the totem which we started at It's man bro seen on the stream. ஏகர் bro போயிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு வாங்க மேட்ச் ஆரம்பிச்சிரும் Something that these players will be thinking at the back of their mind. A long run of 12 games in total, but today they have to
only worry about the first. Blue set bro, Raisa team. ஆமா blue மாதிரி ஒரு pink colorல போடுறாங்க bro. And I think for Group B compared to Group A, it's about adaptability, change. ஏதோ flight ன்னு சொல்ற 11 PM ன்னு சொல்ற அப்புறம் ஸ்டேஜ் பின்னாடி ப்ளே பண்றாங்கன்னு சொல்ற. bro உங்களுக்கு நீங்க நம்ப மாட்டீங்களா bro? அதான் ஏதாவது ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க bro. லேண்ட்லைன் ட்ரை பண்ணு. லேண்ட்லைனா? bro லேண்ட்லைன் வந்து எனக்கு வீட்ல கனெக்ஷன் இல்ல bro. அத நான் போன வாரம் ரீசார்ஜ் பண்ணல பாத்துக்கோங்க லேண்ட்லைன். சும்மா அடக்கு. குரூப் ஏல ராய்ஸ்டார் டீம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோ. ஓ ஆமா ரெண்டு டீம் இருந்து ப்ரோ. ராய்ஸ்டார் ஃபர்ஸ்ட் டீம் அண்ட் செகண்ட் டீம் இருந்துச்சு. அப்படி அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா ராய்ஸ்டார் மட்டும் அலோவ் பண்ணிருக்காங்க. ப்ரோ எனக்கு டென்ஷனா வருது. ஈவினிங்ல இருந்து சொல்லறோம் கேட்க மாட்டாங்க. கரெக்ட்டா விட்டுருங்க. They you both guys are yapping so much. Hey Groot, discard va. வர மாட்டறாங்களே ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டறாங்களே. இந்த மாதிரி கார்டன் வந்து நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் மண்டே நைட் 11 மணிக்கு ஃளைட் ஆயிட்டானே வந்துருவாங்க ப்ரோ. கவலைப்படாதீங்க. ஒரு டீமுக்கு ஆப்போசிட்டா இவங்க அப்படியே நிக்கறாங்க ப்ரோ. இந்த ஃப்ளுக்ஸோட ஆமா அது ரொம்ப இதா இருக்கும் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு. கத்தினே இருப்பாங்க அப்படியே. வேக்னு நினைக்கிறேன் அந்த டீம். வேக் ஆப்போசிட்ல தான் இவங்க இருக்காங்க. Everybody and feels like for us also on the desk, right? Just jump up from your seats, start dancing. We are Swims-லாம் எப்படி ஜாயின் பண்றது? Swims நிறைய குரூப் இருக்கும் bro. அதுல எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. To just root for Fluxo. யோகி versus ராய்ஸ்டார் who will win? அப்படிலாம் பார்த்தா யோகி தான் bro. ராய்ஸ்டாருக்கு ப்ளே பண்றது கிடையாது. ஈஸியா யோகி ஒன் டாப்ல அடிச்சு முடிச்சுவாப்ல. ஸ்னைப்பர் only headshot யோகி இப்ப நல்லா பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு bro. ஸ்னைப்பர் ராய்ஸ்டார் கேம் விட்டு போயிட்டாரு bro. இல்ல bro ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காப்ல. காங்க bro அதுல ராய்ஸ்டார் இருக்காரு. I can't go any further than that, but you get the idea, right? And it became for the Fluxo fans that they are now flying on. பேர்லாம் போட்டு விட்டுருக்காங்க பாத்தீங்களா? Right, like sometimes people think that this is planned now. I'm telling you, no one rigged anything. இந்த இவங்க மத்தியில எந்த டீம் மாட்டுச்சுன்னு தெரியல. ஆப்போசிட்ல ஆமா இவனுக்கு ஆப்போசிட்ல யார் இருக்கான்னு தெரியல. No way. I tune in. I saw them lift the trophy and I'm like, okay, they won. வேக தான் ப்ளூ கலர் டி-ஷர்ட் தான் போட்ட மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கானுங்க. வேக தான் இருக்கும். I was so surprised to see that happening. Yogi RuleBreakerz was expect from RR. Talking about the Asia Invitational, right? They were so close. They were closer than Vitality. Even though they had activated the Champion Rush, it was supposed to be RRQ to close it because they made a similar comeback like that, back to back booyahs, and they activated the Champion Rush, but they missed out on closing it. And Team Vitality we actually seen it many times, even from a team that's actually not here, Team Onyx Esports went back in spring 2025. We know that, right? They won the Champion Rush when no one expected them to do so. Unfortunately, the 25 round wasn't that great for them in Riyadh. I think that is the crazy thing about Champion Rush, which we have plenty of time to mentally prepare for. But you can see some of these teams, they're holding hands, they're making sure that they were actually in a group hug, before the walk-ins. A lot of these teams, especially those that are just making sure that they dial in. Right? For the experienced ones like Fluxo, we see Bobs, he's meditating, he's ready to wreak havoc. But like again, for the unproven regions, I'm looking forward to see if they can upset the balance. I think that is the most exciting part, right? I think the weighing skill is going to be a big imbalance in this group. பாத்தீங்களா ஸ்டேஜ்ல லைவ் ஓடுது. லைவ் ஓடவனது எல்லாம் பண்ணுவோம் bro. யார் bro நடத்துறாங்க Esports? இதுதானே இங்க நம்ம வாங்க குரூட் வெல்கம் பேக். வெல்கம் பேக். ஆமா எப்போ வந்தீங்க? நம்ம கிட்ட வந்திருக்கா. நண்பர்களே மேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு நண்பர்களே. முதல் மேட்ச் இதோ ஸ்டார்டட். ஆனா கேமுக்குள்ள அங்க டோட்டல் கேமிங் உள்ள வரத பாக்கும்போது கொஞ்சம் சந்தோஷமா தான் இருக்கு. கேமுக்குள்ளே டோட்டல் கேமிங் லோகல்ல உள்ள என்ட்ரி கொடுத்திருக்கு. ரிவர்ஸ் போய் அந்த மாதிரி ஈஸ்போர்ட் ட்ரம்ஸ் கிங்ஸ் எல்லாம் அடிப்பியா? நோ 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 நோ. என்ன ப்ரோ பேசுறேன்? இதோ பேசுறேன் ப்ரோ. மேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ மேட்ச் பாப்போம் ப்ரோ. கடவுளை யார் யார் எங்க டோட்டல் கேமிங் இப்போதைக்கு நம்முடைய டீம் இங்க பீக்ல இறங்கி இருக்காங்க. சோ அருமையான ஒரு பொசிஷன். அதை தாண்டி ஃபைட் எடுக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா வேற RRQ ஸ்ப்ளிட்
டோட்டல் கேமிங் மில்ல ரெண்டு பேருக்கு எஸ்டியூல இருந்தா ப்ரோ. எஸ்டியூல வந்துட்டு இங்க இருங்க அதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு ஆமா இங்க டோட்டல் கேமிங் காணுமே. எஸ்டியூல காணல. இந்த லோகோ தலைவலியா இருக்கு ப்ரோ சீரியஸா. எஸ்டியூல காணுமே. இருக்காங்க ப்ரோ. எஸ்டியூல உள்ள வந்துட்டு கேம் இருக்காங்க ஆனா எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல. டோட்டல் கேமிங் பீக்ல இறங்கி இருக்காங்க. எஸ்ஐ12 பீமா ஸ்ட்ரிப்ல இருக்காங்க. ஓ ஸ்ட்ரிப்ல இருக்காங்களா? ஃபைட் கிடையாது. ரெண்டு டீமுக்குமே ஃபைட் கிடையாது. ஓகே பாப்போம். ஆக்சுவலா டோட்டல் கேமிங் மிடில் இறங்க வேண்டியது ஃபைட் அவாய்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டாங்க. நான் லைவே பாத்துக்கிறேன் ப்ரோ. பை ப்ரோ. நல்ல போரி பேசு ப்ரோ. நண்பர்களே இப்போ தெளிவா இருக்கும் செல்ஃபி ப்ரோ. गाइस நேத்து நீ என்ன ஒருத்தர் ஏமாத்திட்டாரு गाइस. தேர்ட் பார்ட்டி வந்திருக்காங்க பாருங்க டோட்டல் கேமிங் மேல. அல்ஹிலால் ஆமா டோட்டல் கேமிங் மேல வந்திருக்காங்க பார்க்கலாம். கம் ஆன் டோட்டல் கேமிங் we are waiting for your dominating performance. come on please. ஆகிட்டாங்க டவுன். yes அடிக்கறாப்ல கில்ல தட்டி தூக்குறாப்ல மாஃபியா. சோ அல் டீமும் இருக்கு அல்ஹிலால் 3 கில் எடுத்துறாங்க டோட்டல் கேமிங். ஆமா come on buddies போற சிங்கி சவுண்ட் கேட்டிட்டு தான் இருக்கு. சிங்கி மாஃபியா come on மாஃபியா buddy மாஃபியா ஆமா நான் அஸ்டாக் பண்ணிட்டேன். இது பண்றாங்க அஸ்டாக் டவுன் ஃப்ரம் அஸ்டாக் அண்ட் ஷாங்கி உள்ள இறங்கிட்டாப்ல. ட்விஸ்ட் ஷாங்கி அடிபொலி நண்பர்களே அடிபொலி. அஞ்சாவது கில் செக்யூர் பண்றாங்க ப்ரோ. ஆமோ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்களே. டோட்டல் கேமிங் வெரி கொண்ட வேங்கை வேட்டை ஆரம்பிக்குது. ஆடி மீண்டும் டவுன். ஆறாவது கில். எஸ் கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ். இதோ ட்விஸ்ட் கேம் பிளான் டோட்டல் கேமிங் வந்து கரெக்ட்டா அந்த லான்ச் பேடையும் யூஸ் பண்ணாங்க மேல இருந்து வரதுக்கு. ஆமா ஹிலால் இல்ல அல் அகில் 8 மணிக்கு நான் ஒர்க் முடிச்சு வரேன். இவரு 12 மணி வந்து ஒர்க் பண்ண சொல்றாரு. ஒரு போஸ்டர் தான கேட்டேன். ஏமாத்தி புட்டியல. சோலு ப்ரோ. லியான் நல்ல டீம் தான். கொஞ்சம் டஃப் தான் சோலு. நமக்கு எஸ்ஐடி தான் ப்ரோ. இதுல ஜேம்ஸ் கிங்னு ஒரு பிளேயர் வந்துட்டு போன EWC ல பயங்கரமா ஆனாரு. ஓ அண்ணா இருக்கா ப்ரோ ஜேம்ஸ் கிங் போன EWC ல பயங்கர பெர்ஃபார்மன்ஸ். எஸ்ஐடி உள்ள மொத்தம் 2 பேர் தான் ப்ரோ இருக்காங்க. 100 ரன் பண்ணி மட்டும் தான் இருக்காங்க. 100 காலி பண்ணி மட்டும் தான் இருக்காரு. சோ பண்ணி எனக்கு வந்து இப்போ என்ன பண்ண போற வாய்ப்புகள் இருக்கு. பண்ணி லாஸ்ட் மேன் இல்ல பண்ணி காலி சுத்தி போட்டாங்க நண்பர்களே. ஆக்சுவலா லியான் வந்துட்டு R7 ஆடி இருப்பாங்க போன EWC ல. நிறைய பேருக்கு வந்து பேர் மாத்தனால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. R7 பயங்கரமா ஆடி இருப்பாங்க போன முறை. டெய்லியும் பானிபூரி சென்ட் பண்ணுவாங்க. சென்ட் பண்ணுங்க. ஆறு கில் டோட்டல் கேமிங். நல்ல கேம். ஸ்டார்டிங்ல ஒரு சூப்பரா ஆனா. ஆமா முதல் கில் நல்ல அருமையான ஒரு ரொட்டேஷன் கூட வந்தாங்க. இங்க ஜாக் காப்பாத்தி விட்டுருக்காப்ல. பட் ஜாக் அவரோட உயிரும் இங்க இல்லை. ட்ரிப்ஸோ இப்போ தனியா தான் இருந்தாப்ல. காப்பாத்தி விட்டுருக்காங்க நினைக்கிறேன். டி பாஸ் காப்பாத்தி விட்டுருக்காப்ல. இதே மூதா நடந்து ப்ரோ. BRU டாக்க்கு நெக்ஸ்டரால. ஓ ரைட். ஆமா இது BRU பின்னாடி போவாங்க. அடுத்து ஒரு டீம் ஃபைட் வரும். BRU தேர்ட் பார்ட்டி வருவாங்க. அதே மாதிரி தான் மறுபடியும் வந்திருக்காங்க. அவங்க என்ன பீக்ல இருந்து இங்க வந்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா தி பாஸ் அல்லகில் அங்கே மீண்டும் டோட்டல் கேமிங் பீக். சோல் பண்ணி மாட்னார்னு நினைக்கிறேன். மூவ் பண்றாங்க. ஹேஷ்டேக் ஓட ஸ்கில்லாக யூஸ் பண்றது. எங்க மூவ் பண்றாங்கன்னு தெரியல. நேரா ஜோனுக்கு போற மாதிரி இருக்கு. சென்டர் ஜோனை பிடிக்க. படிச்சவன் தான் சாரி ப்ரோ. ஓகே ஸ்டாக் ஆயிடுச்சாங்க. அல்லகில் அவங்க டீம்ல ஒரே ஒரு ஆள் இருக்காங்க. சோ அவரும் மூவ் ஆன் ஆகுறாரு. அவரும் பறந்துட்டாரு கைஸ். எடுத்தம் பாரு ஒரு ஓட்டம் அப்படினா அவரும் தெரிஸ்டாப்ல குழப்பம் இல்ல. ராய் சார் இருக்காரா? ஆமா ப்ரோ ராய் சார் இருக்காரு. ஸ்பெக்ல இருந்து கமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. டுக்ஸோ ஃபைட் போகுது ஒரு சைடு. RRQ வாய்ப்புகள் இருக்கு. RRQ ஒரு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஒரு ஃபைட் முடிச்சாங்க மக்களே. லாஸ்
M9N0 dominating. லாஸ்ட்டுக்கு எந்த ஒரு லாஸும் இல்லை. ஆனால் ஆப்போசிட்டில் இந்த RRQ தான் இப்போதைக்கு லாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிச்சிருக்காங்க. RRQ ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க. ஸோ அவரும் செப்பரேட் ஆகிறாங்க. மீண்டும் டீமை காப்பாற்றி உள்ள கொண்டு வந்துடலாம், குழப்பம் கிடையாது. என்னைக்கு நடக்கிறது ஃபைனல்ஸா? இன்னைக்கு நடக்கிறது ஃபைனல்ஸ் கிடையாது, சனிக்கிழமை ஃபைனல்ஸ் இருக்கும். சனிக்கிழமை பக்கத்துலேயே டீம் இருக்கு. இவங்க தேர்ட் பார்ட்டி ஈஸியான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. விட்டாலிட்டி கிட்ட கன்னு இந்த மாதிரி தெரியல. ஆனால் லாஸ்ட் கிட்ட M590 நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க. Whereas MIBR lost, they're going to settle in the AW மாதிரி எடுத்துறாங்க பாருங்க bro. AW M2 டக்குனு எடுத்துறாங்க. லூட் அப்படியே எடுத்துறாங்க. டோட்டல் கேமிங் கிளாக்டர் வந்திருக்காங்க. ஜோனை புடிச்சாங்க டோட்டல் கேமிங். எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த ஜோன் கிளாக்டர்ல தான் வரும் போல. லாஸ்டும் கிளாக்டர் புடிச்சாங்க. கிட்டத்தட்ட டோட்டல் கேமிங் மட்டும் கிடையாது ப்ரோ. லாஸ்ட் இருக்கு, வேற விட்டிலிட்டாவா அந்த டீம் இருக்கு. அவங்களும் மொத்தம் 4 டீம் கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஜோனை ஹோல்ட் பண்ண வந்துட்டாங்க. ஃப்ளுக்ஸோ லேட் ஜோன் எடுக்கறாங்க. சென்டோஸால பாருங்க ஃப்ளுக்ஸோ. அங்க ஷிப்யார்ட்ல பாருங்க ப்ரோ. நீங்க சொன்ன லியான்ங்கற டீம் இன்னொரு டீம் இருக்கு. ரைட் இருக்கு. அது விட்டாலிட்டி ஒட்டுக்காய் ஜோன் பிடிச்சு ஆட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவ்வளவுதான். Now at the 7-minute mark, Mahal finally gets found, and that is going to be the team RRQ eliminated. நம்ம பசங்க யாரோ சொன்னாங்க டீம் RRQ இன்னைக்கு போய் எடுக்கும் அப்படினு. நண்பர்களே உங்க prediction இன்னைக்கு முடிஞ்சு போச்சு. டாக் எந்த பொசிஷன் ஃபினிஷ் பண்ணாங்க? பொசிஷன் 9ல முடிச்சிருக்காங்க. It's always not how you start, it's how you finish, and in this case for team RRQ நாய்ஸ் ஸ்பெக்டேட் பண்ணு ப்ரோ. காட்ட மாட்டறாங்க ப்ரோ. அவர் ஹேக் மாதிரி ஹேக் போட்ட மாதிரி ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காட்ட மாட்டறாங்க. in the later stages of group B. Adi shot. All hope is lost. Exposy finds the third point for his team as well. Twisted double car 98. Again எங்க பார்த்தாலும் இந்த ஸ்னைப்பர்ஸ் கன் தான் bro கண்ணு முன்னாடியே நிக்குது. R98 AW M2V. Should this game go late? I think they just cleared out Graveyard. So there is going to be a very good trajectory for them to move on forward. Even better with Lion just leaving. நல்ல கேம் TG கிட்ட இருந்து உட்கார்ந்தாங்க சைஸா. இதுக்கு மேல அதுதான் ஸ்டார்டிங்லயே நல்லா போய் ஒரு கில் எடுத்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ஹோல்ட் பண்ணி உட்கார்றதுக்கு ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. நல்ல ஒரு ஸ்மூத் கேம் தான் அது. Slow and steady, everybody want to look for an opportunity. This is going to be Yago. லாஸ்ட் was ஸ்டாக் சேவ் பண்றாங்க. பட் லாஸ்ட் கிட்ட இந்த ஒரு டவுனும் இந்த மாதிரி தெரியல. இந்த ஒரு டேமேஜும் பெனிட்ரேட் ஆன மாதிரி தெரியல. Being at the center meaning the fight group A மாதிரி இல்ல இந்த மேட்ச். அலைவ் நிக்குது group A ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பயங்கர இதுவா. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மொத்தம் 6 டீம் ஆடல. மொத்தம் 5 டீம் கிட்ட வைப் ஆயிட்டாங்க bro. Nothing else for now. இந்த இதெல்லாம் ஆடுறாங்க. பரவாயில்லை. They are going to spread out their manpower, right? You want to control as much area as possible. You do run the risk of getting picked off. We've seen that happen multiple times. If you're up against more experienced team, that's what they're looking at. Some of the weaker chains off the anchor. The fight போயிட்டு இருக்கீங்க. Getting another one under his Foxy. belt. This is going to start hurting Lion as Twisted Minds down for round 2. Back at Observatory where they dropped in the early game, but more equipped to take on a fight. Twisted Minds, I really like that they managed to recover, but ஃபோர்மேன் அப்படியே ரிவே ஆயிட்டு வராங்க. ஆமா 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 ஆமா. எந்த டீம்லயே போய் ஒரு டவுன் ஆனானா நம்ம மறுபடியும் ரிவே ஆகி மீண்டும் வந்து இதெல்லாம் வந்துடுறாங்க. அது ஒரு ஃபார்முக்கு TS ஃபுல் டாப்ல இருக்காங்க ஃபேக்டரி. பட் நெக்ஸ்ட் ஜோன் கிளாக் டவர் சைடு தான் வர போகுது. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் உட்கார்ந்திருக்கு டீம்ஸ் எல்லாரும். ஆமா எப்படியும் கிளாக் டவர் பக்கம் நிறைய பேர் வருவாங்க. அதுக்கு எப்ப கரெக்ட்டா வரும் அந்த அடிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான். நிறைய சண்டை போடுவாங்க வெளிய வந்து நெட் ரோட்ல வந்து. லுக்ஸோட ஸ்ட்ராட்டஜி வந்துட்டு கேம்பிள் மாதிரி தான் bro. அவங்க அந்த ஒண்ணே வின் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க இல்ல அப்படினா ஃபுல்லா லாஸ் ஆயிடும். ரைட் லுக்ஸோட ஸ்ட்ராட்டஜியே கேம்பிள் மாதிரி தான். ஒண்ணே வின் பண்ணுவாங்க இல்லனா எல்லாமே மேட்சே சொதப்பிடுவாங்க. அந்த வகையில இப்போ இந்த மேட்ச் என்ன பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். நல்ல ஜோன் ஆக்சுவலா அசல் எடுத்துருவாங்க ஃப்ளுக்ஸோ அடுத்த ஜோன். Now I like the position of Clock Tower. More teams joining that fray. More teams wanting to take control of that arena. It's not going to be easy. Now is when it all breaks loose. Because right நல்ல ஜோன் பிரெடிக்ஷன் ஆக்சுவலா. We are for sure knowing that the Clock Tower will not be. இப்போ இவங்க பேசுறது நல்லா இருக்குல. அது ஒரு மாதிரி ஒரு லாங்ல இருந்து எக்கோ அடிச்ச மாதிரி. ஒரு ரூம்ல இருந்து பேசுற மாதிரி. தெரியல நான் சவுண்ட் வைக்கல. But even then it's a high chance that they will not cross paths.
We did say Clock Tower has a lot If of I can get things that you can play around. High ground, low ground, building, outside, inside. In this case, even the underground tunnel. Sound okay. Sound ஏதோ பேங்க்ல ஜிகி ஜிகி சவுண்ட் அடிக்கறாங்க. ஆனா அந்த கேஸ்டர் பேசுறத சொல்றேன். Make sure that they control the perimeter. Haone instantly finds the pop on the Koja. அந்த கேஸ்டர் பேசுறத சொல்றாங்க. சோ நல்ல போய் அட்வான்டேஜ் இந்த இடத்துல. ஜோக் இருக்கு. TS இருக்கு. மியா கார்ப்பரேஷன் இல்லனா லியான். இந்த டீம்ஸ்க்கு நல்ல அட்வான்டேஜ் இருக்கு. அந்த டீம்ஸ் ஏதாவது டீம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணா வாய்ப்பு இருக்கு. I think we would have 12 teams. 11 minutes into the game. This is Group B, game number 1. எஸ்டிஎல் பண்ணி ஜாக் அண்ட் நம்மளுடைய ட்ரோல் நூர் அவங்களும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அவங்க போணும். மூவ் ஆகணும். ஃபேக்டரிக்குள்ள எப்படியாவது பூரா பார்க்கணும் ட்ரோல். ஏன்னா ஃபேக்டரி ஃபுல் டாப்ல இருக்காங்க பேக். அவங்க கண்டிப்பா வெளில ஸ்டே பண்ண விட மாட்டாங்க. டக்குன்னு உள்ள பூரா பார்க்கணும் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கணும். இன்னொரு ஆள் யார் அது? ஓ ஸ்னைப்பரோ ஏறிட்டாங்க. டிரைவர்ல காட்டல. இங்க ஓபன்ல எப்படி ஹோல்ட் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா கிளாக் டவர் அதுக்கு அப்புறம் ஃபேக்டரியில இருந்து ரெண்டு சைடும் ஒரு இது இருக்கும். We know teams are very familiar with the circuit itself. We saw a lot of Southeast Asian Leon the Brazilians நல்ல டீம் நல்ல பிளேயர் இது. But here everybody is unsure about the other team. They want to read the sound fan sound ஓடுது இல்லையா? இல்ல ஃபேன் சவுண்ட் இல்ல. வேற ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இது ப்ரோ. லியோன்ல மொத்தம் ரெண்டு பேர். மியா கார்ப்பரேஷன்ல மேல 3 பேர் இருக்காங்க. தொடர்ந்தாங்க மேல ஃப்ளுக்ஸோ வேற மேல ஹை ரூஃப். லியான் வாய்ப்பு இல்ல கஷ்டம். ஃப்ளுக்ஸோ ஜஸ்ட் கிளியர் பண்ண பாக்குறாங்க இப்பவே இந்த சைடு. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஜோன்ல அஸ்னல் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த சைடுல இருந்து பிரஷர் இருக்கும். ரைட். ஃப்ளுக்ஸோக்கு ரைட் சைடு கிளியர் பண்ணனும் இல்ல லெஃப்ட் கிளியர் பண்ணனும். அதுக்காக வந்தாங்க. பட் ஆனா இங்க எதுவும் நடக்கல. ஃப்ளுக்ஸோ பாட்டுக்கு மூவ் ஆகறாங்க. சோ அவங்க இப்போதைக்கு இன்னொரு டீம் உள்ள வருதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் வாழைப்பழம் மாதிரி கரெக்ட்டா வந்திருக்காங்க. ஆனா இங்க ஒரு ஆள் காலி ட்விஸ்ட் வெர்சஸ் மியா கார்ப்பரேஷன்கான ஃபைட். வேக் விசஸ் ஃப்ளுக்ஸோ ஒரு ஃபைட் போகுது கிளியரா. பட் ஆனா காட்டல. ஃப்ளுக்ஸோ ஃபைட் அவங்க ஷோ ஆஃப் பண்ணல. சோ இவங்க மியா கார்ப்பரேஷன் இந்த ஃபைட்டை தான் காட்டுறானுங்க. சோ பார்க்கலாம் ஃபைட் யாருக்கு ஐடி அடிக்க போறாங்க என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் ஒரு அந்த இது போல் மேக்கர் மட்டும் ஒன்னு போடுனா இன்னும் அதிரடியா இருக்கும். போல்ட் மேக்கர் அது வெயிட் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் ஒன்னு வரையும். ஓ நல்ல நேட் பஸ் நல்ல 2 டவுன் ஆக்சுவலா வாய்ப்பு இல்ல. மீண்டும் டவுன் முடிஞ்சு ப்ரோ டீம் பண்ணிருக்காங்க ஃப்ளுக்ஸோ. டீம் சீக்ரெட் மொத்தம் வாய்ப்பு. டீம் சீக்ரெட் அடுத்து அந்த இடத்துல சோல் இருக்காங்க. பட் சோல் வர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சைடு. எஸ்டியூல விட்டிலிட்டியா நீங்க சொன்ன டீம் நாங்க தான் இருக்கு. மியா கார்ப்பரேஷன்ல மொத்தம் 2 பேர் நிக்ஸ் அண்ட் கெபாக்ஸ். மியா ஃபுல் டீமா இருந்தா மேபி சான்சஸ் இருந்திருக்கும். பட் அவங்க உள்ள ஜோன் போறது கஷ்டம். இந்த சைடு இருக்க டீம்ஸ் தான் ப்ரோ மோஸ்ட்லி போயா. எஸ்டியூல ட்ரோல் மட்டும் தான் இருக்காப்ல. கஷ்டம் தான் ட்ரோல். ட்ரோல் அனேஜ் முடிச்சுவாங்க மோஸ்ட்லி எஸ்டியூல. As we lose straw hats off screen, Lion is also out. விட்டாலிட்டில ஒரு பிளேயரை கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. அந்த 4 பேர் இல்லாம அந்த 3 பேர் ஆக்கிட்டா போதும் லாஸ்ட் ஜோன்ல. அது ஒரு அட்வான்டேஜ். எப்படியாவது அந்த ஒரு பிளேயரை வந்து டவுன் அடிச்சு கில் எடுத்துட்டோம்னா மேன் அட்வான்டேஜ்ல அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும். விட்டாலிட்டிக்கு அதான் ஆயிடுச்சு. இப்ப 3 பேர் தான் இருக்காங்க அந்த இடத்துல. உங்களுக்கு ஃபுல் டீமா இல்லாதது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். Nobody knows that they are there. They made their entrance. They're holding the control. On the other end of our screen, even Mia Corp gets taken down. Still நாங்க ட்ரோல் down from troll. நல்ல ஒரு ஷாட். கட பொறுமையா எடுத்தலாம். அவரு ஸ்னைப்பர் இவரு ஸ்னைப்பர். ஆனா கொஞ்சம் நேட்லாம் உழுது ப்ரோ. இவர்கிட்ட வேற டீம் வந்துட்டு இவர் வைப் Al-Halil Esports இருக்காங்க இன்னும். நல்ல டீம். சோ இங்க டிஸ்டர் மேட்ச்ல ஒரு 4v4 கெம்சான் இருக்கு போக் கிட்ட. ஒரு ஆஸ்கர் இருந்தா கண்டிப்பா டவுன் இருக்கும். டவுன் ப்ரோ அருமையா டவுன் ப்ரோ. ஓ போக் டவுன் கில்ல எப்படியா செக்யூர் பண்ண விட மாட்டாங்க. தூக்குவாங்க. நல்ல 4v4 ப்ரோ. லுக்ஸோ கிட்ட இருந்து நல்ல 4v4. அந்த காலி வாய்ப்பு இல்ல. லுக்ஸோ எல்லாம் லாஸோட போயா தான் நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச். டோட்டல் கேமிங் இருக்கு ப்ரோ. லுக்ஸோ டோட்டல் கேமிங் லாஸ் அண்ட் அல்-ஹலீல். சோ யார் அடிக்க போறாங்க அப்படிங்கறத பாப்போம். ப்ரோ உங்க பிடிச்ச யார் டப்புன்னு சொல்லுங்க. ஃப்ளுக்ஸோ இல்ல லாஸ்ட் ஃபைட் இருக்கு. லாஸ்ட் இந்த ஃபைட்டை கிளியர் பண்ணா 4v4 எப்படியா இருந்தாலும் ஃப்ளுக்ஸோ தான் நினைக்கிறேன். அல்-ஹலீலும் இருக்கு. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த சைடு. கேமிங் 2 பேர் காலி. மாஃபியா and ஓட்ட மட்டும் இருக்காங்க. மாஃபியா மட்டும் தான் ப்ரோ இருக்காரு. ப்ரோ மொத்தமா முடிச்சாங்க ப்ரோ. சரியான ஷாட் ப்ரோ. இது கடைசி அடி போயா நினைக்கிறேன். லாஸ்டோட போயா. இங்க ஃப்ளுக்ஸோலயே ஒரு ஆள் காலி. 2 பேர் காலி.
MT7 நம்மளுடைய பூப்ஸ் மட்டும் தான் இருக்காரு. லாஸோட தேர்ட் பார்ட்டி இந்த இடத்துல வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஆனா அல் ஹலீல் பே ஆகுறாங்க 4 மேனா. நல்ல நேடு ஆக்சுவலா. தரமான நேடு. நல்ல நேடு. ஸ்னைப்பர் வாய்ப்புகள் இருக்கா? போயா கண்டிப்பா. Nades were being tossed by Fluxo, but MIB lost. Fluxo மொத்தம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ரெண்டு பேர் வந்து பூயா எடுக்க முடியுமாங்கிறது பெரிய क्वेश्चन மார்க் தான். பட் ஸ்டில் அவங்க அடிக்கறாங்க. ஒரே ஒருத்தர் தான் ப்ரோ. இருந்தா அடிக்கறாரு ப்ரோ ஒரு பூப்ஸ். ஒரு 1v3 சிச்சுவேஷன் அகைன்ஸ்ட் ஓட டீம் இவங்க லாஸ். பட் முடிச்சாங்க மக்களே. இதோ லாஸ் அவங்களுடைய பூயா. What an opener here for MIBR loss. ஆக்சுவலா அல் ஹலீல் Esports வந்துட்டு ஃப்ளிக்ஸோ கிட்ட ரஷ் பண்ணாம ஹோல்ட் பண்ணி இருக்கணும் அந்த சைடு. எதற சொல்றீங்க? கொஞ்சம் பின்னாடி வாங்க. இன்னும் கொஞ்சம். இந்த இடத்துல லெஃப்ட்ல வாங்க இன்னும் கொஞ்சம். அந்த மேப்ல மூவ் பண்றது தெரியுதா உங்களுக்கு? மான்செட் இருக்குல்ல. அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தா ட்ரையாங்கிள்ல முடிஞ்சிருக்கும். அங்க இருந்து கொண்டு போயிருக்கலாம். இல்ல அப்படினா லாஸ்ட் விசஸ் டிஜியோட ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். இல்ல அப்படினா பொசிஷனை ஹோல்ட் பண்ண பார்த்து முதல்ல உள்ள போயிருக்கலாம் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றீங்களோ? ஜஸ்ட் முன்னாடி போயிட்டு ஹோல்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் அவங்க ஃப்ளுக்ஸோ கிட்ட போகாம. ஆனா கடைசியா நீங்க ஓட்டி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஷாட் ரேஞ்ச் வந்துருவாங்கன்றத பாருங்க. பாருங்க அங்கேயே ஹோல்ட் பண்ணிருக்கணும் பொசிஷன் அல் ஹலீல். அவங்க அவ்வளவு ஷார்ட் ரேஞ்ச் போகணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா லாஸ்ட் ஜோன்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைட் எடுக்க கூடாது. அல் ஹலீல் முடிஞ்ச அளவு ஹோல்டு பண்ணியிருக்கணும். ஆனா இந்த இடத்துல ஃப்ளிக்ஸோ கிட்ட ஃபைட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க கிட்டக்க. அது வந்துட்டு லாஸ்ட்க்கு அட்வான்டேஜ் கொடுத்துரும் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண. இப்போ எப்படி ஹோல்டு பண்றாங்கன்றத பாருங்க. இப்போ ஹோல்ட் பண்றாங்க தெரியுதா? இதுல லிட் அவங்க விழுந்துருச்சுல ப்ரோ. இல்ல ஒரு டவுன் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி இப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு அப்புறம் பாக்ஸோட நேடு ஒன்னு பர்ஃபெக்ட் நேடு ஒன்னு விழும். 2 டவுன். Nades were being tossed by Fluxo, but MIB are lost. They turn it around, and Bobs is the last one standing. It's going to be very difficult, but also Bobs down. Along with the help. இது பூப் மட்டும் தான் வச்சு கொண்டு கொண்டு பாரு. நிறைய ஃப்ரீ கில்ஸ் எடுத்து பாரு. 33 கூட்டர் போப்ல. மோட். And it's going to be MIB are lost getting the quick hits coming in from Yago on the sniper. That is the அல் ஹலீல் கொஞ்சம் ஸ்டே பண்ணியிருந்தா மேபி அங்க இருந்து மேட்ச் கொண்டு போயிருக்கலாம். பட் அவங்க ரொம்ப ஃப்ளிக்ஸோ கிட்ட போயிட்டாங்க ஷாட்ல. 2 கில் எடுத்திருக்காரு அல் ஹலீல் இருந்து. பட் 18 கில்லா 18 eliminations. MIBR loss gets 14 and in a pretty ironic way 27 பாயிண்ட் வரும் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். of his former teammate Yago, who actually won 2023 together as well. So again a bit of a bittersweet reunion on Bermuda. லாஸ்ட் ஜோன்ல அந்த ஃபைட் எப்போதுமே ஹோல்ட் பண்ணனும். ரைட் அப்படினா நம்ம அவசரப்பட்டு எடுத்துற கூடாது. இல்ல அப்படினா லாஸ்ட் ஃபைட் எடுக்கறப்பே அவங்க ஃபைட் எடுத்து முடிச்சிருக்கணும். அவங்க லாஸ்ட் வந்துட்டு டிஜியை கிளியர் பண்ணிட்டே வந்துட்டாங்க. ஆனா இவங்க அப்பதான் கரெக்ட்டா ஃபைட் எடுக்க போறாங்க. அது வந்துட்டு இதுதான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். இங்க டிஜி கிட்ட கிளியரா தெரியுது பாருங்க பேசுறது. ஆமா 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 ஆமா. ஓஜே ஜெயந்த் இன்னும் கூட யாரோ 2 பேர் நிக்கறாங்க. யார் அட்மின் பசங்க அது. டிஎஸ்டி 2-3 பசங்க வந்தாங்க. ஓஜே அஜய்க்கு யாராவது இன்புட் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏனா இல்ல வந்து அன்அஃபிஷியலா வந்துட்டு இல்லாம யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ரைட். அனலிஸ்ட் யாராவது மேட்ச் பார்த்துட்டு அந்த ஒரு இன்புட்ஸ் கொடுப்பாங்க. இல்ல எப்படியும் டிலே இருக்கும் ப்ரோ. அங்க நான் இப்போ நடக்காது அப்படியே நமக்கு இங்க ரிவீல் ஆகாதுல்ல. இல்ல அதுதான் லைக் அந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் மட்டும் அப்படியே இன்புட் யாராவது கொடுப்பாங்க. Do you really think you are a GOAT? And why you think you can help your team to win a WC this year? MT7, os fãs brasileiros te deram o apelido de Baby Goat. டிஜி நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. பட் பாப்போம். சோ லாஸ்ட் மேட்ச் நம்மளுடைய அபெக்ஸ் நம்ம டிசப்பாயின்ட் பண்ண டிஜி ஸ்டார்டிங் டிசப்பாயின்ட் பண்ணல. சில்லாங்களுடைய முடிஞ்சல ஆக்சுவலா நல்ல கேம்ன்றதை விட பொசிஷன் இருந்தது. அந்த 4 எடுத்துக்கணும். ஆமா அந்த பொசிஷன் வந்துட்டு நேச்சரா இந்த லாபில கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா நீங்க டே முத 6 மேட்ச்ல பக்கத்து வீட்ல தான் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஃபைட் நடக்காது. அந்த மாதிரி தான் இந்த லாபில அப்படிதான் அந்த ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்றப்போ அது டிஜிக்கு பொசிஷன் கிடைச்சிருச்சு. பட் அந்த 4v4 என்னமோ அவங்க எடுத்துருக்குமோன்னு தோணுது. Thanks so much
ஏன்னா வந்துட்டு டிஜி கிட்ட லூட்டு கிடையாது, லூட்டு கன்னு கிடையாது. டிஜி கிட்ட வந்து இருந்தது ஒரே ஒரு M590 மட்டும்தான். தாம்சனும் பைசனும் தான் வந்தது. அந்த மாதிரி கன்னு எல்லாம் வச்சுட்டு லாஸ்ட் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். ரைட். லாஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டு எத்தனை M590 பார்த்தோம்னா 2 இருக்கு. மூணாவது பிளேயர் மட்டும் என்ன கண்ணுன்னு தெரியல. இந்த கவுண்ட்லாம் முக்கியமா இருக்கும். M590 எத்தனைன்ற கவுண்ட் இருக்கும் முக்கியமா ஃபைட்ஸ்ல. ரிவீல் பண்ணுவாங்களா அதெல்லாம்? இல்ல இதுல சொல்றேன். இப்போ ஆப்போசிட்ல 2 M590 யூஸ் பண்றாங்க. நம்ம கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லனா அதுவே வந்துட்டு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் கொடுத்துரும். அதுதான் இப்போ டிஜிக்கு எதுவும் பண்ண முடியல அவங்களால. பட் எனிவே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் கொஞ்சம் நல்லா முடிச்சிருக்காங்க. அந்த கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் இருந்தா போதும் ப்ரோ 6 மேட்ச்சுக்கு. டாப் 4 எய்ம் பண்ணாம கூட gue yakin 3 tim Indonesia bakal 1 2 3 lagi. Tapi yang pertama tetap tim RRQ. We trust in this season. So 27 நீங்க அந்த ஸ்கோர்ஸ் போட்டுருப்பாங்க நினைக்கிறேன். இங்க ஸ்கோர்ஸ்ங்க. We hope in this year team from Indonesia they still stay on போட்டாங்க. Yes. Fluxo 27 and Loss team 26, Twist Minds 14, Al Ali Esports 14, Team Utility 9, SAT World 8. இப்போதான் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டோட்டல் கேமிங் பாயிண்டே போடல அதுல. இப்போதான் கொஞ்சம் அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. Not really how you wanted to start off the day, being the first team eliminated. Hopefully it's not a caster curse. We'll have to see what's going to happen in the next 5 matches for that squad. Points இப்போ அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க guys. It's updating. Just playing all those drums. My goodness, what a start for that squad. #4ல இருக்காங்க டோட்டல் கேமிங் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். பட் ஆனா அது அப்படியே கன்சிஸ்டன்ட்டா கொண்டு போணும். Like Fluxo was dominating it in terms of numbers, even when they jumped. அவங்க சீட்ல அப்டேட் பண்ணல ப்ரோ டோட்டல் கேமிங்கோட ஸ்கோர்ஸ். அங்க வந்துச்சா? MIBR ஏன் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம்ல குயிக்கா போட்டுருவாங்க மேட்ச் முடிஞ்சோனே. ரைட். டோட்டல் கேமிங் Esports IQ 14. the position elimination 7 kill அடிச்சிருக்காங்களா? ரைட். I know it's going to be some of those Indian squads because actually one of them, Total Gaming, ended up having one of the best performances that SAT ஒண்ணும் பரவாயில்லை. டாப் 6 குள்ள இருக்காங்களே. early on, right? 12 going to be some of இல்ல squads because actually one of டாப் 7 them, Total Gaming. கடைசியா இந்த டீம் ரொம்ப ப்ளே பண்ண மாதிரி தெரியல. கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் பாயிண்ட் ஒரு 8 பாயிண்ட் தான் ஆவரேஜ். Looking forward to every time I see Twisted Mind is them to go aggressive. And even though they TGNS with the gameplay good na 12 placement and just start fine. Mr. Bro கடைசியா அவங்க prediction இந்த வீணாயி போச்சு. It's not so much that they cannot get away from it. A vending machine is available so they can always go for a revive. And Twisted Mind, they got 14 of the total points. And that's 12 points behind MIBR. Lost. Guys, ஒரே நிமிஷம் it's still a lot when it comes to this group. ஆஃப் பண்ணிட்டாரே ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் ஸ்விட்ச் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டாரே. Especially talking about Twisted Minds is those eliminations. They ended up getting 14 points like you mentioned. In 9 of those points were coming from eliminations. You're big on them. ப்ரோ ஆக்சுவலா நீங்க டிஜி நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது நல்ல ஸ்டார்ட்னு சொல்லலாம். பட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் நீங்க தப்பா பாக்குறீங்களோன்னு தோணும். ஏன்னா அவங்கள டேகுக்கு என்ன இஷ்யூ இருந்ததுன்னா ஃபைட் இருந்தது எல்லா டைமும். எல்லா ஒரு மேட்ச் அப்பயும் ஃபைட் இருந்தது, நடுவில் ஃபைட் இருந்தது. அவங்களுக்கு ஃபைட்டு கீப்பான வந்துட்டே இருந்தது டேகுக்கு. பட் ஆனால் டிஜிக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அப்படி இல்லை. டிஜிக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே தேர்ட் பார்ட்டியை முடிச்சோடனே ஜோனை பிடிச்சிட்டாங்க. ஜோனு கடைசி வரையும் இருந்தது. அந்த ஜோன்ல இருந்து 4v4 லூஸ் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க அதையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது டேகை விட. இந்த 4v4 எடுத்திருந்தா மேபி நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க சொல்லலாம். அன்எக்ஸ்பெக்டட்னு ஆனா அவங்க அந்த 4v4 எடுக்கலன்றது பட்சத்துல பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதே தான். பட் ஸ்டார்ட் நல்ல ஸ்டார்ட் அவ்வளவுதான். Esports does end up doing good. That's what ended up getting. போய் திரும்பி வாங்கிடுவாங்களா? ஆமா திரும்பி வாங்கிடுவாங்க. ஆனா இப்போ நடக்கிற மேட்சஸ்லாம் இப்போ அப்படியே பேக் டு பேக் அப்படியே கண்டினியூஸா போச்சுனா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். அதானே ப்ரோ? ஆமா நடுவுல பிரேக் கொடுக்காம. ஆனா பிளேயர்ஸ்க்கு தான் அது டிஸ்அட்வான்டேஜ். அவங்க மேல என்ன தப்பு இருக்கும்?
இப்போ டிஜிக்கு இன்புட் இருக்கு, அது மட்டும் தெரியுது, வெளில இருந்து ஒரு இன்புட் வருதுன்றது மட்டும். அதனால மேபி அவங்க ஒரு அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சியை காமிச்சா வாய்ப்பு இருக்கு. I mean, coming into this பரவாயில்ல ப்ரோ, டேக் விட நல்லா ப்ளே பண்றாங்க. எஸ் எஸ்கே தவிர பாஸ் டீம் தான் கிடையாது ப்ரோ. இந்த மொபைல்ல இல்ல திருப்பி எடுத்துருவாங்க. Let's go RRQ. We don't want to see them get into that choking mentality that some of these people are expecting. I think they might be able to turn around. And I know everybody here is going to be ready to see who's going to be winning Game 2 of Group B. Thank you very much to Seven and Neptune. Yes, I mean, Conchita is right? We got to see if RRQ can get out of that underperforming, that choking zone, right? Something that is it's a very hard C word right now for them because he has been playing them for very, very long, Lucifer. But when we look at Solara, I unfortunately have to put RQ aside just for a bit because I want to talk about team vitality. This is a map that they excel on. This should be an opportunity that they should close on. Solara, the smallest of all the games, the quickest Solara of all the second games. map. When we compared Bermuda, TG there was a little bit of a silence. right irukkaandha paapom TG ku. There's an opportunity. Solar SCDL இறங்கிட்டாங்க. And we might end up seeing it work out for Vitality as you mentioned. SCDL இது டிவி டவர் சைடு வராங்களோ ப்ளூம் டவுனா? இல்ல best start, 9 points. எப்படி இருக்கு பாத்தீங்க? மாத்தி இறங்குவாங்க. இறங்குறது பொசிஷன் பாத்தீங்களா? வரது ஒரு வித்தியாசம். ஸ்டோல் அதே லேண்டிங் தான், டிவி டவர். அதுக்கப்புறம் டோட்டல் கேமிங் மட்டும் லேண்டிங் மாத்தி இருக்காங்க, ஹப்ல இருந்து ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கும் டிஎஸ்க்கும் ஒரு ஃபைட் இருக்கும். மேபி தேர்ட் பார்ட்டி லியான் வர வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஆனா எக்கோ ட்ரெயின் ஃப்ரீயா இருக்கு. டிவி டவர்ல யாரும் இல்ல, கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ஸ்டார்டிங்கா விண்ட் மேல அந்த விண்மில் இருக்கு, வேற எல்லாமே செப்பரேட்டா தான் வச்சிட்டு இருக்காங்க. All the performances I've seen coming in from RRQ, the very first game doesn't work in their favor. Every other game they just pull off with a spree of eliminations. And I think TG have good plans today. Yeah, let's see. Compared to the previous game, is finding the very first elimination by C4. எனக்கு ஆபரேஷன்ல ஒரு எலிமினேட் நடந்திருக்கு. ஆமா, அல் ஹிலால் அவங்கள உள்ள வராங்க. ரிமைண்ட் ரெண்டு பேர் தான் இங்கேயும் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டில் அல் ஹிலாலோட ஒரு தேர்ட் பிளேயரும் அங்கே இப்போ வந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு உள்ள வர வெயிட் பண்றாப்ல டவுன் இனிஷியேட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கா ஃப்ரம் மியா நிக். ஹாக்ன்ற பிளேயர் வந்துட்டு அந்த யூடியூப்ல வீடியோ போடுற பிளேயர் கைஸ், யாருக்காவது தெரியலனா இல்ல ரிலேட்டடா இந்த பேரை பார்த்துருக்குமே அப்படின்ட்டு அந்த யூடியூப்ல 5 ஃபிங்கர் மாதிரி வீடியோ போடுற பிளேயர் தான். ஹாக் 999 வச்சிருப்பாரு யூடியூப்ல, இங்க வந்துட்டு அந்த லைனப்ல ப்ளே பண்றாரு. என்ன பண்ணுவாங்க வாங்கிட்டு அது அவ்வளவு தான். அதை வந்து நான் ரீசேல் போட்டுருவாங்க. கம்பெனி கொடுக்குறே ஜான ப்ரோ, கம்பெனியை மறுபடியும் ரீஃபர்பிஷ் பண்ணிட்டு அங்கே ரிட்டர்ன் வேற ஏதாவது மாதிரி ரீப்ராடக்டா சேல் பண்ணுவாங்க ப்ரோ ஃபைட்டை. டோட்டல் கேமிங் ஃபைட் தான் டிஜிக்கு ஆக்சுவலா. ஏன்னா டிஎஸ் வருவாங்க, வேக் ஃபைட் இருக்கும். பட் ஆனா எப்படி மிஸ் பண்ணாங்கன்றது சாங்கி காலினா ஒரே ஒரு ஆள் தான் டிஜில இருக்காங்க. சோ மாஃபியா லிஸ்ட் இருந்தா காலி. மாஃபியா இட்லிஸ்ட் போட தான் போறாரு போல அவர் வெண்டிங்க்கு, இல்ல போடல. பாப்போம். சோ மாஃபியா இட்லிஸ்ட் போட்டு தூக்கிட்டாங்கன்னா மாஃபியா காலி ஆயிடுவாப்ல. Able to run away from studio rather than getting in the crosses. ஓரளவு ஃபைட் போகுது இந்த சைடு. லாஸ் அப்படியே கில்ல ஷேர் பண்ணிப்பாங்க, அப்படியே அங்கேயே ஃபைட் எடுத்து. பட் லாஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எடுக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி. அவங்க வந்துட்டு மேட்ச் கொண்டு போய் பார்ப்பாங்க லாஸ் வரையும். பட் இங்க அவங்க வேற ஆப்ஷன் இல்லை போல. லேண்டிங் ஃபைட்டு, அதுக்கப்புறம் இப்போ கிராஸ் ஃபயர் வந்திருக்கு. மீனு ப்ரோ சிடியூல் வெர்சஸ் இங்க ஒரு ஃப்ளுக்ஸோ ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. போல்ட் மேக்கர் போட்டது யாருன்னு தெரியல. கண்டிப்பா இல்ல அது ஆப்போசிட். இவங்க யாரு ஃப்ளுக்ஸோக்கு தான் விழுந்திருக்கு. எஸ்டியூல் போட்டுருக்காங்க ஃப்ளுக்ஸோக்கு விழுந்திருக்கு. அது ரோல் பேக் போறாரு. பட் ஆனா காப்பாத்தில அவர் பேக் அடிச்சாரு. ஃப்ளுக்ஸோல பேக் அடிச்சாரு. அவர்ல பேக் அடிச்சாரு. அந்த MT7ல ஒரு பேக் அடிச்சாரு. போல்ட் மேக்கர் கண்டிப்பா ஹியூஜ் அட்வான்டேஜ் கொடுத்திருக்கும் ஃபைட்ல. But on the other end, Twisted Minds and Straw Hats as well did not have a great game. Twisted Minds at least recovered. ஃபைட் கம்ப்ளீட்டா பார்க்க முடியல. டக்கு ஃபைட் வருது. They have to figure out how they fight. அது ஹெட் ஷாட்டும் இல்ல, எப்படி ஒரே டாக்ல செத்தாருன்னு தெரியல. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆக்சுவலா ஆமா போல்ட்ல ஒரு 50 டேமேஜ் போயிருக்கு. ட்ரோல் ஒரு 150 கொடுத்திருக்காரு கார்னர் ஏரியால. ஒரே புல்லட்ல டவுன் ஆயிருக்காரு. நல்ல ஒரு போல்ட் ஆக்சுவலா ட்ரோல் கிட்ட இருந்து. ட்விஸ்டன் ஸ்டாகர்ஸ்க்கான ஃபைட். இங்க ஸ்டாகர்ஸ் வந்து ஒரு டவுன் ஃப்ரம் ஸ்டாகர்ஸ்.
And Straw has now have a very good chance of taking over. But with RRQ taking out Exposy early on, they're going to come in as an intervention as Jump is last already man out of there. ஓடிட்டு So now RRQ is Straw has Bolt saved SATL. Seriously. Bolt இல்லனா SATL நிறைய இப்போ மர்க்கியா இருப்பாங்க. SATL டீமே அந்த போர்ட்ல இருந்து ரிமூவ் ஆயிருக்கும். முதல் டீமா எலிமினேட் ஆயிருப்பாங்க. வைப் ஆயிருப்பாங்க மொத்தமா. சரியான ஸ்ப்ரையோட ஒரு சரியான டவுன். தேர்ட் பார்ட்டி இந்த இந்தோனேஷியா டீம்ஸ் எப்போதும் இந்த தேர்ட் பார்ட்டில ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க. ஈவோஸும் சரி ஆர்ஆர்க்கும். சவுண்ட் கேட்க ரொம்ப இரிட்டேட் ஆடி. எனக்கு அப்படிதான் ப்ரோ கேக்குமா. ஏய் சவுண்ட் இதனது. Straw Hats should be fine. A couple of Arsenal nearby and a revival point, the vending machine down the road. Team Vitality on the other end finds themselves Mia. Esports in your very long spray full. USA team, but so far the glue walls have been nice. Team Vitality. No, wipe ஆகல எந்த டீமும் டிசைட்மென்ட் மட்டும் லாஸ்ட் மேன் அவரும் ரிவைவ் பண்ணிட்டார்னா அப்படியே இருக்கும். Not the best coming in ஆனா kills மட்டும் போயிருக்கு 5 6 3 3 ன்னு. They were caught out in a 3v1 and they lost to Troll, ending up at a 1v1 and Al-Ali took their last elimination. So not sure of how they play this out. When you already mentioned, we spoke about this. This should be their map, their match. They should try to get back points, get to the top of the charts. But looking at how the play of this game is continuing, I don't see it happening anytime soon. Landman down ஆயிருக்காரு. Which is the craziest thing because statistically they're technically not the best on this map, but whenever we get to that map and we look at the stats without Team Vitality, they step up. It's kind of a sick joke in a way. Yeah. RQ Kazu having their captain. bro YouTube sticker அனுப்புறது எப்படி bro? Sticker option. There it is, back up on his feet. கேட்லே bro. 6 eliminations under their belt. இத அனுப்பிடுவீங்கல அந்த ஜுவல் அது எப்படி அனுப்பிடுவீங்க? I can say கமெண்ட்லயே இருக்கும் அப்படியே chat பண்றதுல. அது காட்லயே அந்த YouTube is just the RRQ play. The very first game வரதுல சூப்பர் chat ஆப்ஷன் இருக்கு. Team அப்படியே வர மாதிரி இருக்கும். same thing as well. Straw Hats on the other end at Casavista, they managed to recover. இல்ல அலை இருக்கு இந்த மேட்ச். அப்படியே 12 டீம்ஸ் 45 அலை இருக்கு. But they would have wanted to eliminate the whole squad. Thankfully jump. ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் இப்போ ஒரே ஒரு ஆளு. ஓ மேல ஹப்ல ஒரு ஃபைட். டிஜி சேஃபா இருக்காங்க. சோல் சேஃப். டாகட்ஸும் சேஃப் தான். டீம்ஸ் சென்டர்ல வராங்க அப்படியே டிவி டவர் அப்படியே போறது தெரியுது நல்லா. அங்க தான் ஜோன் வர போகுதுன்னு உட்கார போறாங்க இப்பவே. Quite an interesting development as well as we look at the edge of TG vs Starats வருமான்றத பார்க்கணும். Starats உள்ள தான் வராங்க அப்படியே. MIBR lost the eastern side at Delta Isle. அப்படியே உள்ள வராங்க. பெட்டு போட்டுருக்காங்க. TG மாட்டல. I think Lion are looking for a disengage. They've already sent one of the players. இப்ப பெட்ல மாட்டிட்டாங்க ஒரு பிளேயர். Get those revives going. ஐங்க ஸ்டாகட்ஸ் எல்லாம் வருது. ஸ்டாகட்ஸ் சொன்னது. ஆமா ஆமா. லியான் இந்த சைடு வரத பார்க்க முடியுது. பட் லியான் ஃபுல் டீம் இல்ல. அங்க ஹப்ல ஃபைட் எடுத்து ரிவ்யூ ஆகுற பிளேயர்ஸ். நேரா ஃப்ளூக்ஸோ கிட்ட போறாங்க. இந்த பெட்ல இதுதான் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். நம்ம கரெக்ட்டா போடுவோம் ஆனா 0 காட்டும். அங்க போய் பார்த்தா பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த கரெக்ட்டா அந்த ஒரு அன்லக்கி ஆகும். இப்போ லியான் அப்படிதான் வந்திருக்காங்க உள்ள. ஃப்ளூக்ஸோ கிட்ட 3 பேர் இறங்குறாங்க. பட் ஃப்ளூக்ஸோ ஸ்பாட் பண்ணி கில்ஸ் எடுப்பாங்களான்றத பார்க்கணும். அனுப்பிடு bro. அது கிஃப்ட் சிம்பிளா இல்லையே. இத்தனை ஒரு எமோஜி அதுக்கு அப்புறம் அந்த நம்ம சூப்பர் சேட்லாம் பண்ணுவோம் அதான் காட்டுது. சூப்பர் ஸ்டிக்கர், சூப்பர் சேட் அண்ட் மெம்பர்ஷிப். அதுக்கு அப்புறம் மேல செட்டிங்ஸ் காட்டுது. வேற அந்த ஸ்கோர் காட்டுது. உங்க அக்கவுண்ட்ல இருந்து பார்க்காதீங்க bro. வேற அக்கவுண்ட்ல இருந்து பார்த்தா வரும்னு நினைக்கிறேன். வேற அக்கவுண்ட் தான் இருக்கு. நான் இது மாடரேட்டர் இல்லாத அக்கவுண்ட் நான் பார்க்கறேன். இல்ல gift symbol காட்டும். அத அப்படியே கிளிக் பண்ணா வரும். ரைட் இல்ல காட்டல. Isolated jump right out on the edge. And unfortunately நல்ல கேம் பிளான் இருக்கு. ஆனா இன்னும் ஓடிட்டு இருக்காரு இந்த பிளேயர். எனக்கு தெரிஞ்சு no coins ரிவைவ் பண்ணவே முடியல டீம்மேட்ட. like you said no resources. ஆயினும் கிடையாது. ஆறுக்கு ஓ கிறிஸ்ல மிந்தியேந்தி ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. இங்க லியானும் தனியா மாட்டிட்டு. லியான் அவங்க டீம் அங்க ரெண்டு பேர் தனியா இருக்காங்க. ஃப்ளெக்ஸோ Fluxo on the other end, they have an opportunity to spot a player from Lion. Sneakily hiding in the studio, and there could be an opportunity that they start off a fight that Lion are not prepared for. But I think ஜோனை பிடிக்கறாங்க. ஃபுல்லா இந்த லாபி ஃபுல்லா ஜோன் பிடிச்சு தான் bro ஆடுறாங்க. எல்லாரும் ஜோனை ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. எல்லா டீம்ஸும் ஜோனை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆடுறாங்க. அல்ஹாலில் புடிச்சிட்டாங்க. விட்டாலிட்டி, டிஜி, ஸ்டார் ஹேட்ஸ் எல்லாரும் ஜோனை பிடிச்சு உட்கார்ந்தாங்க.
இதுல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன மிஸ்டேக் டிஜி பண்றாங்கன்னா அந்த லூட் கரெக்டா கேதர் ஆகணும். அதுதான் மெயின். நம்ம குயிக்கான டைம்லங்க பாருங்க ஸ்னைப்பர் இல்ல மாஃபியா கிட்ட. ஆமா இது ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. ஏன்னா இவங்க இப்படி ஆடி பழகுனது இல்ல. அதுதான் இவங்களுக்கு மிஸ்டேக் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சும் அதே தான் ஆச்சு. லூட் இல்லாம உட்காந்துருந்தாங்க. இப்பவும் அதே தான். மாஃபியா கையில டபுள் ஸ்னைப்பர் இல்ல. இதே நீங்க இதோட மற்ற டீம்ஸை கம்பேர் பண்றப்போ பெட்டர் லூட்ல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. ஆமா ஆமா ஏன்னா ஒரு இடத்த ஹோல்ட் பண்ணிருக்கும் போது நம்ம என்ன நினைப்போம், ஓகே அப்ப எல்லாம் பொருள் எடுத்து தான் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. Even after almost having a great start, they ended up losing the battle. அதல டிஜி எப்படி மேனேஜ் பண்றாங்கன்றத பார்க்கணும். அவங்க அந்த லூட்ஸை வச்சு Small அப்டேட்லாம் instances பண்ணி தான் இருக்கு. ஐபோனுக்கு வரலாம் எனக்கு அப்போ. becomes a bigger vital thing for the other team. டிஜி டிராப் எடுக்கறாங்க. பட் நல்ல டிசிஷன் டிராப் எடுக்கிறது நல்ல லூட் கிடைக்கும். ஆனா அத கம்ப்ளீட் பண்ண விடணும் டீம்ஸ். நல்ல அட்வான்டேஜ் தான் ப்ரோ டிஜிக்கு. டிராப் எடுக்கறாங்க பாருங்க. பக்கத்துல ஒரு டிராப் விழுந்திருக்கு. சூப்பர் டிராப் கம்ப்ளீட் பண்ணா லெவல் 4 2 அப்புறம் ஏடபிள்யூஎம் கிடைக்க சான்சஸ் இருக்கு. நல்ல ஒரு லக் விழுந்திருக்கு இந்த இடத்துல டிஜிக்கு. Circle now really shrinking down towards the middle. 12 teams. டைம் இருக்கும் ப்ரோ. குடுப்பாங்க விளையாட டைம் குடுப்பாங்க. அதுவும் இல்லாம நேத்து வந்து அவங்க பிராக்டீஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். நைட் அவங்க கண்டிப்பா ப்ளே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்துருவாங்க. Maybe a loss who have an idea or RRQ on the edge of it. அதுவும் இந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பழக்கப்பட்டுருவாங்க. டக்கு டக்குன்னு செட்டிங்ஸ் வச்சு டிவைஸ் மாத்தி மாத்தி ஆடுறதுக்கு. அன்னைக்கு இத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் டே 1 இருக்கு தெரியுமா? அன்னைக்கு தான் அக்கவுண்ட் லாகின் பண்ணேன். அன்னைக்கு எத்தனை ஃபோன் அடிச்சாங்க. ஓடிபி வரலன்னு. என்னோட நம்பரும் மேக் ப்ரோனோட நம்பர். அவர் நம்பர் தான் அக்கவுண்ட் லாகின் இருக்கு. யோகி அக்கவுண்ட்ல மேக் ப்ரோ நம்பர். ஓ ஆர்ஆர்கியூ மியா கார்ப்பரேட் எலிமினேட் பண்ணிருக்காங்க. பட் அந்த 4v4 மிஸ் பண்ணிருக்கோம். இவங்க இன்னும் ரெக்கவர் ஆகல. ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க 2 மேட்சா. காரா கியூஎஸ் நம்ம இங்க அல் அஹிலா அவங்க டீமுக்கு நல்ல தேர்ட் பார்ட்டி அல் அஹிலா இருந்து அபே 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 யா உங்க சிம்சன் ஸ்மோக் அடிச்சறா. ஸ்மோக்ஸ் Esports நல்ல டீம். அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ற கூடாது டீம். ரிவை பண்ணிடுவாரு. பட் தேர்ட் பார்ட்டி டிஎஸும் மேல இருந்து வருவாங்களான்றத பார்க்கணும். பெட்டு போட்டு பார்த்தா கண்டிப்பா இன்ஃபோ கிடைக்கும். பட் இன்னும் பெட்டு போடல டிஎஸ் மேல இருந்து. மேல இருந்தாங்க பேக் மேல இருந்தாங்க. எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல. மேல தான் இருக்காங்க. இன்னும் எட்டி பார்த்தாலே ஃபைட் போறது தெரியும். பட் மிஸ் பண்றாங்க. கண்ணுக்கு வெளிச்சம் அடிச்சிட்டே இருக்கு. என்ன பண்ண பிரச்சனை? ஜுல்லுன்னு பிடிக்கும். ஆர்ஆர்கியூ இங்கேயே இறங்கி இருக்காங்க பாருங்க ப்ரோ. ஃபைட் எடுத்துட்டு அகைன் இங்கேயே இறங்கி இருக்காங்க. டவுன் M79 இந்த இடத்துல 1v2 பேஸ்கெட் இருந்து டிஎஸ் ரொம்ப லேட் வந்தது. பட் எனிவே அவங்களுக்கு நல்ல பொசிஷன் கிடைக்கும். டிஷர்ட் மைண்ட் கிளியர் பண்ண. ஏன்னா 3 பேர் தான் இருக்காங்க. ஈஸி 4v3 ஆனா அதை எடுக்க விட மாட்டாங்க. அல் அஹிலா அங்க தான் அடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஒரே ஒரு ஆளு. ஆனா இவக்குள்ள போயிரலாம். காப்பாத்த முடியாது. காயின இல்ல பாத்தீங்களா? அவ்வளவுதான். இங்கே ஹெல்மெட் ஆறதான் ஒரே ஆப்ஷன். அதுல அடிக்க வராது பாத்தீங்களா? ஒத்தா அவ எலிமினேட். ஜோன் இங்க தான் வந்திருக்கு டிஎஸ்க்கு. வேகுக்கு தான் ஜோன் வந்திருக்கு. நல்ல ஜோன் வேகுக்கு. பட் ஆனா ட்விஸ்டட் மைண்ட கிளியர் பண்ணியிருந்தா மேபி அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிரஷர் இல்லாம இருந்திருக்குமோன்னு தோணுது. சரியான நேடு ப்ரோ. நேடு அது இதுன்னு பறக்க விட்டுறாங்க ப்ரோ. இந்த இடம் நல்லா ஞாபகம் ப்ரோ. கைன் கேமிங் வெர்சஸ் காட் லைக். லுக்ஸோ இதுதான் பிரச்சனை அவங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜில. ஓ ரைட். கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலுமே வந்துட்டு தவறிடும். இங்க அப்படிதான் பொசிஷன் ஆக்சுவலா லுக்ஸோ இருக்க வேண்டிய பொசிஷன் இல்ல. பட் எனிவே இருக்காங்க இங்க தான். லாஸ்ட் அவங்க டீம் காலி. மீண்டும் அவங்க லுக்ஸோ என்ட்ரி குடுக்குறாங்க. உள்ள சூர விடுறாப்ல. டவுன் வைப் நல்ல டவுன் டார்கெட்ஸ் பண்ணிட்டாங்க.
மேல சோல் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க மேல வச்சு. ஸோ ஃப்ளிப்ஸோ கொஞ்சம் ரைட்ல வரையும் போகலாம், அந்த முன்னாடி ப்ளூ ஹவுஸ் வரையும் போவாங்க ஃப்ரீயா. பட் அங்கேருந்து எப்படி மூவ் பண்ணுவாங்கன்றது தெரியல. சோலை கிளியர் பண்ணி ஆகணும் ஃப்ளிப்ஸோக்கு, ஒரே ஆப்ஷன். ஒரு போல்ட் மேக்கர் விழுமான்றதை பார்ப்போம் இந்த டைம்ல ஃப்ளிப்ஸோ கிட்ட இருந்து. ஹேஷ்டாக் 2 டவுன் எடுத்திருக்காரு ஃபிளாஷ்ல. போய் அட்வான்டேஜ் டிஎஸ் அப்புறமேட்டுக்கு ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ் அவங்க சைடு தான் இருக்கு. அண்ட் கிளியர் பண்ணி ஆகணும் சோல். இப்போ ஃப்ளிக்ஸோக்கு சோல் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. நல்ல பிரஷர் ப்ரோ, சரியான பிரஷர். சோலை கிளியர் பண்ணா ஃப்ளிக்ஸோக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பட் ஆனா பிரஷர் டவுன் ஆகல சோல் இது வரையும் யாரும். போயிட்டாங்க உள்ள. டாலி பண்ணி கரெக்ட்டா பெர்மனன்ட் கவர் எடுத்துட்டாங்கல அவங்க. இனி இப்போ அவங்க டர்ன் வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. ரைட்ல ஃபுல் ஓபன் ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ் கிட்ட. ட்ரோல் காலி ரைட் லெஃப்ட்னு போட்டு அடிக்கறாங்க. மீண்டும் டவுன் கில்ல கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ட்ரோல் பண்ணி டவுன். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு டீம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃப்ளுக்ஸோக்கு தேவன்னோனே ட்விஸ்டட் மைண்ட் வேக் வந்துட்டு கிளியர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி அப்படியே செயின்டா இருக்கும் லாஸ்ட் ஜோன்ல. நேட்ல 2 சாண்ட்விச் ஆயிருக்காங்க டோட்டல் கேமிங் இந்த இடத்துல. உள்ள போய்க்கலாம் பட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஃபைன் பட்டன் கனவுல நல்ல நேடா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல போல் மேக்கர் நல்ல நேடா இருக்கும். போல் மேக்கர்லாம் டேமேஜ். டவுன் ப்ரோ. நல்ல ஷாட் ப்ரோ. டவுன் ப்ரோ. பட் நல்லா ரெக்கவர் ஆகறாங்க பாருங்க. குயிக்கா ரிவே ஆயி ஃபுல்லா. அதுக்கு இப்போதான் டவுன் ஆனாங்க. உள்ள அந்த டவுன் ஆன அறிகுறி இல்ல பாத்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அகைன் போல்ட் வேகோட போல்ட் போட்டுருக்காங்க இந்த இடத்துல. வேக் நல்ல போல்ட் ஆக்சுவலா. லாஸ்ட்ல எப்பவுமே அந்த செயின்ட் தான் ப்ரோ மேட்டர். நம்ம கிட்ட ஒரு டீம் பிரஷரா இருப்பாங்க. அந்த டீம் நம்மள அடிப்பாங்க. அந்த டீமுக்கு இன்னொரு டீம் ஹிட் விடும். அந்த டீமுக்கு நம்ம ஹிட் வைப்போம். இந்த மாதிரி செயின்டா இருக்கும். அதை கால்குலேட் பண்ணி கரெக்டா ஆடணும். அதுதான் ஃப்ளிக்ஸோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேல அங்க. பட் இப்போ வந்துட்டு அவங்க அந்த பொசிஷன்ல இருந்து மூவ் பண்ணனும். என்ன பண்ண போறாங்கன்றது தெரியல. ஃப்ளிக்ஸோ டவுன். ஃப்ளிக்ஸோ காலி. ஃப்ளிக்ஸோ முடிஞ்சு. ஃப்ளிக்ஸோ ஈஸ்போர்ட்ஸ் வைப் மக்களே. ட்விஸ்டட் மைண்ட்ல 3 லியான் ரீவைவ் பண்ணுவாங்க. லியானோட போல்ட் விழுந்துருச்சு. லியான் ட்விஸ்டட். அப்புறம் இப்போ லியானுக்கு வந்துட்டு ட்விஸ்டட் மைண்டும் அடி விழ போகுது, டிஎஸும் அடி விழ போகுது. ரெண்டு டீம்ல இருந்து ஒரு டவுன். அந்த வாய்ப்பு இல்ல. அங்க ஒரு டீமே மொத்தம் வாய்ப்பு இருக்கு. ட்விஸ்டட் மைண்டும் எத்தனை இவங்க டிஎஸ் வேக் நல்ல ஒரு 4v3. எங்கேயோ இருந்த ட்விஸ்டட் மைண்ட் எங்க வந்திருக்காங்க பாருங்க. எங்கேயோ அங்க தனியா ஓடிட்டு இருந்தாரு ஆக்சுவலா. பட் மேபி ஒரு கிளட்ச்ல ஏதாவது நடந்ததுன்னா பாப்போம் கண்டிப்பா ஒரு 4v3. And this is the identity that has been missing, same as Twisted Minds, who are still looking for who they were back in their prime. But Team Secret roaring to life, led by some of the brightest stars. TK out in front, already by his side, down. right the corner, dropped it onto the pass to narrow down the battlefield, exposing next on the list, and Diamond will be dispatched in just a moment. TK கொல்lu பண்றாங்க bro TS. Secret with 19 eliminations and a booyah. இல்ல TS எப்பயோ வந்து உட்கார்ந்தாங்க bro. TS க்கு வந்துட்டு சரியான அட்வான்டேஜ் ஜோன். இல்ல வந்துட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் சதம் bro இருக்கானுங்க. என்ன அடிக்குறானுங்க bro. சார் TS ஆக்சுவலா எப்பயோ வந்து உட்கார்ந்தாங்க அந்த இடத்துல. அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பும் வரல. 12 மினிட்ஸ்ல வந்து உட்கார்ந்து போய் எடுத்துட்டு போறாங்க. There's still more to be proven. This could still be the stroke of luck that people have been forcibly saying is part of the narrative. But if there's one thing there's a constant is that Team Secret has some of the most gifted players. Easy game for Team Secret. அதான் டீம் எஸ்க்கு அது ஈஸி கேமா தான் முடிஞ்சது சொல்ல போனா. எங்கேயோ அப்படியே வந்து ஜாலியா உட்கார்ந்தாங்க அந்த இடத்துல. ஃபைட்டும் எடுக்கல. அவங்களுக்கு வந்துட்டு பிரஷரும் இல்ல. எப்பயோ வந்து உட்கார்ந்தாங்க. அப்படியே அவங்களுக்கு ஜோன் வந்தது. அப்படியே போய் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இதுக்கு அடுத்து கலகரியோ நான் நினைக்கிறேன். They missed out 25. Team Secret, they have a lot of weight on their shoulders and they're starting it off good. ஆக்சுவலா இந்த சைடு எப்போதுமே வந்துட்டு ஒரு பிரஷர் சிச்சுவேஷன் தான். அந்த லேண்டிங்கை ஹோல்ட் பண்ற இடம்.
அந்த சைடு எத்தனை டீம் ஃப்ளூக்ஸோ இருந்தாங்க, அல்ஹாலில் இருந்தாங்க. சும்மா ஃப்ரீயா அடிச்ச மாதிரி அடிச்சு போறாங்க ப்ரோ. அதான் அந்த சைடு ஃபுல்லா கிரவுடட் ஏரியாவா இருக்கும். அந்த சைடு மாட்டக்கூடாது மோஸ்ட்லி. அதை கால்குலேட் பண்ணி தான் பொசிஷன் எடுப்பாங்க ஃப்ளூக்ஸோ சில டீம்ஸ். பட் சில டீம்ஸ் அந்த பொசிஷன்லயே இருந்து அங்க இருந்து டேக்கிள் பண்ணி வருவாங்க. They knew where the circle was shifting and they gave that time. They knew when they strike for a booyah. நல்ல கேம் PS லாகுக்கு. That is perhaps the secret recipe is what's going to carry Team Secret all the way. But we also have fans from S8UL Esports right here in Paris, in the arena. There's still a lot more to give, of course. This is just the beginning of what is going to be a fantastic and adventurous journey for our teams in Group B. But I think Valorant எங்க நடக்கும்? Valorant இதே ஸ்டேஜ் நடக்குமா வேற ஸ்டேஜ் நடக்குமா? Strong in game 1. வேற தான் நினைக்கிறேன், தெரியல எப்படின்ட்டு. நிறைய வேற மாத்தி இருக்காது. PC கேம்ஸ்க்கு மட்டும் மேபி தனி செட்டப் வச்சிருப்பாங்க, இல்ல அப்படின்னா எப்படின்றது தெரியல. சோ எங்க மிஸ்டேக் பண்றாங்கன்றத பாருங்க. டோட்டல் கேமிங் அந்த ஜோனை புடிச்சிடுறாங்க, அந்த கடைசி எண்டிங்ல மிஸ்டேக் ஆகுது அவங்களுக்கு. இது ஆக்சுவலா நிறைய முறை நானே சொல்லியிருக்கேன். அந்த கில்ஸ்ல போவாங்க, இந்தியன் லாபில நம்ம லாபில கில்ஸுக்கு போவாங்க, ரொட்டேஷன் பண்ணுவாங்க, அடிக்க பார்ப்பாங்க. பட் அதே வந்துட்டு நல்ல லாபில அப்படி போனோம்னா அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. நமக்கு வந்துட்டு ஜோன் முக்கியம், ஹோல்டிங் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் டிஜி மிஸ்டேக் பண்ணாங்க. டேகும் அதே தான் ஆச்சு அவங்களுக்கு. இந்தியன் லாபிலே அப்படி ப்ளே பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் இந்த மாதிரி லாபில ஈஸியா இருக்கும். பிராக்டிஸ் பண்ணி லாபி இந்த மாதிரி லாபி வேணும் நமக்கு. அலைவு நல்ல அலைவு நின்றுதுன்னு நினைக்கிறேன். தேர்ட் ஜோனுக்கே வந்துட்டு 40 அலைவு இருந்தது. தேர்ட் ஜோனுக்கே இந்த மாதிரி லாபிஸ்ல ஆடி பழகினாதான் எங்க பிடிக்கணும், ஃபைட் எப்படி எடுக்கணும்ன்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதான் இந்தியன் டீம்ஸ் ஒரு இன்டர்நேஷனல்ல சோக் பண்றதுக்கு ஒரே ரீசன் அதுதான், அந்த பிளேயிங் ஸ்டைல மாத்தணும். And we are back here on stage. I'm Carol Bombshell. Happy to be here with my friend Barney. He's the man, guys. And we are here with Iago, the sniper. Bro, உங்களுக்கு சர்வர்னால டாக் மாதிரி காட்டுது. That's right. Let's do this. சர்வர்ல நல்ல லாக் அந்த மாதிரி புரியல bro. Okay, Iago. So லாக்லாம் இருக்காது bro. Great. So how good does it feel to kick lag இருக்காது, ping issues இருக்காது mostly. Okay, a primeira partida, a gente sabe que vocês não performaram tão bem quanto vocês gostariam nos últimos jogos, nas últimas partidas, apesar da final do Free Fire ter sido muito boa para vocês, né? Mas ainda assim não conseguiram levar o título. Como é que é para vocês chegarem aqui e já começarem com um buia aqui no EWC? É muito bom. Sorry. É muito bom, é claro que todo mundo fica muito ansioso para jogar. ப்ரோ ஆக்சுவலா ஜோனை பிடிச்சி ஆடி பழக்கம் இல்லை ப்ரோ, அதனால உங்களுக்கு அது ஃபைட் எடுக்க ஈஸியா இருக்கும். நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாம இந்த லாபிஸ்ல நீங்க வந்துட்டு இப்ப ஷோட்டோட கேம் பிளே வந்துட்டு இண்டிவிஜுவலா எப்படி இருந்தது பாக்குறப்போ, அந்த 1v3 இருக்கட்டும், இந்த 1v4 பண்றதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஷோட்டோ நல்ல கேம் பிளே இதெல்லாம் தெரியும். பட் நீங்க டீமா வரப்போ டேக் சொதப்புறது கிளியரா தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அந்த எண்ட் கேம்ல வந்துட்டு பெட்டரா இருக்கணும் டீம்ஸ். அது முக்கியம், எண்ட் கேம் எப்படி ஆடணும் அப்படின்றதுல. Stay on map 1, okay, because I want to talk about the final moments. You guys went up against Fluxo in that final showdown against your regional rivals. How did it feel after that map, realizing that you went up against them and you beat them? That must have been a nice confidence boost. Basicamente, vocês chegaram no காம்பவுண்ட்ல ஃபைட் எடுக்கிறது நார்மல். அது உங்களுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ண தெரியணும். எப்படி அட்டாக் M7 யூஸ் பண்ணுவாங்க, த்ரோ புல்ஸ் இருக்கும், பிரஷர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. மற்ற சர்வர்ஸ்ல மற்ற லாபிஸ்லாம் அந்த பிராக்டிஸ் இருக்கும், அந்த ஒரு பிளேயிங் ஸ்டைல் இருக்கும். அதனால தான் பிரேசில் வந்துட்டு இந்த இப்போதைக்கு பிரேசில் தான் நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிரேசில்ல வந்தது 3 டீம், அந்த 3 டீமுமே நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் காமிச்சாங்க. E também é muito bom, né, ter aquela rivalidadezinha tipo do BR. E continuar aqui também vai ser muito bom e, se Deus quiser, disputar também com eles também. For sure, it's really nice to have a Booyah over Fluxo, but most because it's really nice to have Fluxo in the end game with us, because we are both of the teams are Brazilians and we do get கீழ வந்துட்டு அது ஏதோ இஷ்யூ ப்ரோ. அது சர்வர் சைடு இஷ்யூ இருக்காது, இவங்க பாக்ஸ்ல தான் இஷ்யூ இருந்திருக்கும்.
அது இவங்க தான் இது பண்ணணும், ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அது அப்பப்போ டெக்னிக்கல் இஷ்யூன்னு வரும். அது பேசுறேங்க, ஒரே நிமிஷம் வரேன். Você tá ligado que você é conhecido como Thanos no Brasil, né? Então você acha que você ப்ரோ நீங்க ஆதித்யா ப்ரோ நீங்க சொல்றது கரெக்ட். நம்ம லாபில அந்த மாதிரி டீம்ஸ் இருக்காங்க, ஆனா அட்டாக்கிங்ஸ்ல வந்துட்டு போறாங்க. இப்போ நீங்க வந்துட்டு லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸோட பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் எடுத்து பாருங்க. நீங்க அந்த டாப் 3 குள்ள போகணும்னா உங்களுக்கு 100+ மேல பாயிண்ட் வேணும். 120 110 கிட்ட பாயிண்ட் வேணும். அப்படி இருந்தா தான் உங்களால டாப் 3 குள்ள போக முடியும். நீங்க எந்த ஸ்கிரிம்ஸ் வேணா எடுத்து பாருங்க, இல்ல எந்த லோக்கல் டோர்னமெண்ட் எந்த டோர்னமெண்ட் வேணா எடுத்து பாருங்க. உங்களுக்கு 100+ பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா தான் டாப் 3 டாப் 4 குள்ளே போக முடியும். இருக்கிறப்போ டீம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா கில்ஸுக்கு தான் போறாங்கன்னு இருக்கிறப்போ எப்படி உங்களுக்கு அந்த கிளியர் பிளேயிங் ஸ்டைல் கிடைக்கும்? இப்போ ரீசெண்டா கூட வந்துட்டு டிஜில இது நடத்தினாங்க, இந்த ஜோனை ஹோல்டு பண்ணி ஆடுற மாதிரி. அதுல இருந்த அலைவு கூட இந்த பல டோர்னமெண்ட்ஸோட அலைவு இல்ல. அதுல நான் அந்த ஒரு மேட்ச் பார்த்தேன், உங்களுக்கு அந்த கிளிப்பு வேணா நான் எடுத்து காட்டுறேன். ஜோனை ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கைன் கேமிங்க, ஒரு ஃபைட்டு போகும் இன்னொரு இடத்துல, தேர்ட் பார்ட்டிக்கு லான்ச் அடிச்சு வந்து ஃபைட் எடுப்பாங்க. அது ஆக்சுவலா அந்த மோடே எதுக்கு நம்ம ப்ளே பண்றோம், அந்த டிஜியோட இதுவே ஜோனை ஹோல்டு பண்ணணும், பொசிஷன் வைஸ் ஆடணுன்றது, லாஸ்ட் ஜோன் வரையும் வரணுன்றது தான் அதோட ஐடியா. நீங்கள் அந்த மாதிரி ஐடியா மேட்ச் உள்ள போயிட்டு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்குன்னு உங்கள் பொசிஷனை விட்டு ஜோனை விட்டு போய் நீங்கள் லான்ச் அடித்து ஃபைட்டுக்கு போகிறீங்கன்னா அப்புறம் அந்த மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்? ஆமாம், RNTX வந்துட்டு இவங்க யார் டிவைன் இருந்தப்போ லாஸ்ட் ஜோனில் ப்ளே பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலாக டிவைன் வந்து ஐஜியலாக இருந்தப்போ ஜோன் பொசிஷனாக இருக்கட்டும், லாஸ்ட் ஜோனில் ப்ளே பண்ணுறதா இருக்கட்டும். எனக்கு RNTXனால் நீங்கள் அந்த டீமை சொல்கிறீங்களான்னு தெரியல, பட் ஆனால் வந்துட்டு ஐஜிஎல் அந்த டிவைன் ஐஜியலாக இருந்தப்போ லாஸ்ட் ஜோனில் சூப்பராக ஆடுவாங்க. Well, you wind up here, the boulevard of broken keys. Don't sing Green Day, don't sing Green Day. அட்டாக்லாம் கஷ்டம் ப்ரோ. நீங்க ப்ரோ யோசிச்சு பாருங்க ப்ரோ, 3 ஜோன்ல 40 அலைவு இருக்கு ப்ரோ. நீங்க எப்படி 4v4 எடுப்பீங்க? ஒரு 4v4 எடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு 4 அடுத்த டீம் வந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு அட்டாக்கிங்லாம் டிஜி போக மாட்டாங்க, ஃபுல்லா ஜோன் தான் இப்படி பிடிச்சி ஆடுவாங்க. நீங்க அவங்க எங்க மிஸ்டேக் பண்றாங்கன்றத பாருங்க. ஜோன் பிடிக்கிறாங்க, கடைசி வரையும் வராங்க, அங்க இருந்து மேட்சை கொண்டு போக முடியல. ஏன்னா அந்த லாஸ்ட் ஜோன் ரொட்டேஷன், லாஸ்ட் ஜோன் பிளேயிங் எல்லாமே வந்துட்டு பார்க்கணும். இப்போ அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஃப்ளுக்ஸோ பூயா எடுத்தாங்க, அந்த பொசிஷனை கரெக்டாக எடுத்தாங்க, ஃபைட்ஸ் எடுத்தாங்க. ஆனால் 2வது மேட்ச் வைப் ஆகிருக்காங்க, அந்த பொசிஷன் சரியில்லை. டீம் எப்படி வேணா இருக்கும், ஆனால் அந்த பொசிஷன் சரியாக இருக்கணும். அதே சமயம் அந்த பிளேயிங் எண்டில் முடிக்கிறப்ப கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அது இந்தியன் டீம்ஸ் வந்துட்டு பண்ணி பழக்கம் கிடையாது. Sorry if I'm saying it wrong, but like most people, டிவைன் டீம் ஆமா, டிவைன் டீம் சூப்பரா ஜோனை இது பண்ணி ஆடுவாங்க. to become the first Japanese team ever to win ALGS. This will also help them on the road to winning the அதுதான் டிஜிக்கு இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா லூட் இல்ல. இது வந்துட்டு நார்மல் இது கிடையாது. நார்மலா நீங்க வந்துட்டு சீக்கிரம் ஹோல்டு பண்ணா லூட் கிடைக்காது அப்படின்னு கிடையாது. சில டீம்ஸ் எப்படி லூட்டை கேதர் பண்ணணும் 5 நிமிஷத்துல, அதாவது கேம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு 5 நிமிஷத்துல நம்ம ஹோல்டு பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி லூட் எங்கெங்க எடுக்கணும், எப்படி லூட்டை கேதர் பண்ணணுன்ற பிளான் இருக்கும். அது டிஜி கிட்ட இருக்கான்றது கிளியரா தெரியுது, அவங்க ஸ்ட்ரகிள் எங்க ஆகுறாங்கன்ட்டு. 2 மேட்சா லூட் இல்லாம ஜோனை ஹோல்டு பண்றாங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு அந்த கிளியர் பிளானு, அந்த லூட் கேதர் பண்ற பிளானு இல்லைன்றது தெரியுது. என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க? Well, guys, what 3 tournaments and 3 new champions, no title defense, no favorites able to compete, all underdogs at the top. Because I've said it before and I will say it again. This tournament is about the losers. See you next week. இவராங்க கொட்டியாக விட்டுட்டு இருக்காரு. இப்போ ரெக்கானிக் esports எந்த டீம்ல ப்ளே பண்றாங்க தெரியுமா? ரெக்கானிக் வந்துட்டு உடஞ்சிருச்சுல்ல, அந்த வந்து ஓட்டா எல்லாம் பிரிச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓ 2 matches are done for Group B. We started off hot with Brazil, but in this second one it was not. அகைன் இன்னும் 4 மேட்ச் இருக்கு. 4 மேட்ச்ல டோட்டல் கேமிங் ஹோல்டு பண்றப்போ அவங்கள்ட்ட என்னென்ன லூட் இருக்குன்றத நோட் பண்ணுங்க. அவங்கள்ட்ட தேவையான லூட் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும்.
ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு தனி பிளான் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க குயிக்கா லூட் பண்ணணும்னு இருக்கிறப்ப எனிமி ஆப்போனன்ட்ஸையும் நீங்க யோசிக்கணும். நம்ம கிட்ட யார் வருவா, ரொட்டேஷனுக்கு யார் வருவா, ஃபைட் வரும், அதையும் நீங்க யோசிக்கணும். அதே சமயம் லூட்டையும் எடுக்கணும், அதே சமயம் பொசிஷனையும் போய் பிடிக்க பார்க்கணும். இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு குயிக்கா 1 மந்த் 2 மந்த்ல பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் முடியாது. அது வந்துட்டு இயர்ஸ் கணக்குல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டீம்ஸ். லவுட்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லவுட் ஹோல்டு பண்றதெல்லாம் இப்படிதான் ஹோல்டு பண்ணுவாங்க. எப்படி லூட் எடுக்கணும், எங்க லூட் எடுக்கணும் அப்படின்றத பிளான் பண்ணி அதை கேதர் பண்ணி நல்ல லூட்டோட போய் ஹோல்டு பண்ணுவாங்க. You know, they had a roster change, bringing in Diamond and Exposy, and this was like almost caused a 180 for this team. வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். 4 மேட்ச் இருக்கலாம், ஒரு 2 மேட்சை பார்த்துட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம டிஜி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல கிட்டத்தட்ட டாபிள் டேப் ஒரு டாப் 4ல சம்திங் தான் வந்தாங்க. இப்போ ரெண்டாவது மேட்ச் வரும்போதே கிட்டத்தட்ட டாபிள் 7க்கு கீழே வந்துட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ யா நம்ம டாப் 7ல இருக்காங்க. 7ல வந்துட்டாங்க. எஸ்ஏடிவில் இன்னும் கீழே வந்துட்டாங்க. That was kind of only thanks to RRQ, who came in and like, oh, I'm just going to be a little bit of distraction. They were able to sort of get away. எஸ்ஏடிவில் 9. ப்ரோ எஸ்ஏடிவில் கூட கீழே வந்துட்டாங்க ப்ரோ. 2 பேரும் கிட்ட உட்கார்ந்திருக்காங்க. They did only have 3 players out of the 4, whilst, you know, they're going up against Team Secret with, you know, their whole entire squad. But the ability to adapt and change from Twisted Minds. Don't leave them அதான் அந்த லூட் இல்லாம ஹரியா ஜோன் பிடிச்சி இது பண்றாங்கன்னா அந்த ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கணும். எங்க லூட் எடுக்கணும் எப்படின்றது அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் அந்த இது இருக்கணும். அந்த பிளான் இருக்கணும். அதுவும் இந்த மாதிரி லாபிஸ்ல நீங்க ப்ளே பண்றீங்கன்னா அந்த பிளான் இன்னும் இதுவா இருக்கணும். பெட்டரா இருக்கணும். ப்ரோ நீங்க நினைச்சு பாருங்க, பிளேயர்ஸ் யாரா இருந்தீங்கன்னா இதுல esports பிளேயர்ஸ் நீங்க ஒரு டிராப் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஸ்கிரிம்ஸ் இல்லனா ஒரு டோர்னமெண்ட்ல ஒரு டிராப் விழுது, அதை எடுக்க நீங்க எத்தனை டீம் வந்துட்டு அதை எடுக்க நீங்க வந்துட்டு இது பண்ணுவீங்க, சரி ஓகே டிராப் எடுக்கலாம் அப்படின்றத எத்தனை டீம்ஸ் பாப்பீங்க? நான் ப்ளே பண்ண வரையும் அந்த டிராப் எடுத்தாலே ஃபைட் வந்துரும். எங்களுக்கு டிராப் எடுத்தாலே ஃபைட் வந்துரும். அந்த ஒரு பயத்திலே நாங்க டிராப் எடுக்க மாட்டோம். டிராப் எடுக்கும்போது அந்த இது மேப்ல காட்டும், உடனே டீம்ஸ் ஃபைட் எடுக்க வந்துருவாங்க. அப்ப எப்படி லூட்டை கேதர் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க? Result, but unfortunately that's not what we see in the first 2 games. Right now they are still kind of scattered at the 7th position overall with only 8 elimination points. That's kind of sad actually. Yeah, maybe they'll be able to turn it around. I mean, they are practicing something new. We were kind of hinting at it. ஆரம்பிங்கயா, பியாசிலே இருக்காதீங்க, டப்பு ஆரம்பிங்க, வேலைய பாப்போம். But one team that did have a great performance there in that last match was Al Ali, Neptune. Yeah, exactly. I mean, they're really expecting. இனிமேயாச்சும் இந்தியன் டீம்ஸ் கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ணி ஆடணும். என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு பிளேயிங் ஸ்டைல கொண்டு வரணும், ஒரு பிளானோட ஆட பார்க்கணும். இன்னும் வந்துட்டு அதே ஸ்கிரிம்ஸ்ல ஒரு கேம் பிளே, டோர்னமெண்ட்ல ஒரு கேம் பிளே, அதே அபிஷியல்னு போனா அதுக்கே ஆப்போசிட்டா இன்னொரு கேம் பிளே. அது வந்துட்டு பூரா ஆகாது. That's what I can say. Go for those elimination out of the snipers. Just capitalize on that. I mean, Solar is one of that map, though you can move fast because it's slide rails, but there's also a lot of elevation that you can work with to get all those eliminations. அதுதான் நீங்க டிராப் பிளேயர்ஸ் யாரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த டிராப் எடுக்கிறப்போ என்னென்ன பஞ்சாயத்து வரும் அப்படின்ட்டு. அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த ஒரு பிளானே இதாயிடும். அப்ப டிராப் எடுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு நாங்க வந்துட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் அந்த பழக்கமே இல்லாம போயிடும். Yeah, exactly. I mean, they're getting back to back squad wide. I would say it was still a slow lobby. But you've seen how well they hunt their opponents. They know the rotation will be taken or needs to be taken. Not the same Brazilian team strategy. Not going in a little bit too careless that point, and that has been the strategy of Fluxo right now. And given that there's not so much of the giants, the titans, I would say. Is it your full attacking play style, bro? Defensive play பண்ணி அவ்வளவா பார்த்ததே இல்ல. அதான் எஃபெக்டிவ் எல்லாம் பேயாடி அடிப்பாங்க ஸ்கிரிம்ஸ்ல. அப்படி ஆடிட்டு நீங்க டக்குன்னு ஒரு வேர்ல்ட் கப்ல போயிட்டு பொறுமையா ஆடணும், ஜோனை பிடிச்சி ஆடணும்னு இருக்கிறப்போ கஷ்டம். அது கார்லைக் ஏன் இந்தியா கப்ல இல்ல, மெயின் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க ப்ரோ. மெயின் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. மெயின் ஈவென்ட் தான் இருக்கும் மெயின் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுல
How could you not be hyped having this whole entire crowd just like playing drums and singing your song? Like it's absolutely incredible. டீம் ஒரு டீம் அப்படி ஆடினா பரவாயில்ல நிதிஷ் ப்ரோ. இப்போ கார்டல் வந்துட்டு ஹோல்டு பண்ணி ஆடுறாங்கன்னா அவங்க ஓகே. பட் மற்ற டீம்ஸோட பிளேயிங்கும் நீங்க பார்க்கணும்ல. இப்போ கார்டல் ஹோல்டு பண்ணி போய் அடிக்கிறாங்க. 15 பாயிண்ட் 16 பாயிண்ட் 20 பாயிண்ட் கிட்ட தான் எடுக்க முடியும் ஹோல்டு பண்ணி கடைசி வரையும் வந்தா. இதே சோல் எடுத்துக்கோங்க. சோல் வந்துட்டு அட்டாக்கிங் போறாங்க, தாவுறாங்க, டக்குன்னு ரீவே ஆகுறாங்க, மறுபடியும் இதே திரும்ப பண்ணி ஒரு 20 கில்லு 25 கில்லு கிட்ட எடுத்துட்டு ஒரு 5வது பொசிஷன் 4வது பொசிஷன்ல செத்துறாங்க. அப்படின்னு இருக்கிறப்போ பாயிண்ட் வைஸ் எண்ட்ல சோல் தான் வருவாங்க. அப்ப எப்படி கார்டல் ஹோல்டு பண்ணி ஆடுற மைண்ட் செட் வரும்? இது எல்லா டீமுக்கும் அப்படியே ஒரு வைரஸ் மாதிரி பரவிடும். அப்போ எல்லா டீம்ஸும் வந்துட்டு ஸ்ட்ராட்டஜியோட கில்ஸுக்கு எய்ம் பண்ணி போறப்போ இந்தியனோட அந்த ஒரு இந்தியன் லாபி ஸ்டைல்ன்றதே ஒன்று பில்ட் ஆகாது. இப்போ அதே நீங்க டிஜி எடுத்துக்கோங்க. மில்லில் தான் இறங்குறாங்க, இங்க இப்படிதான் இறங்குறாங்க. பட் இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் ஏன் சேலஞ்ச் பண்ண மாட்டுறாங்க பாருங்க. டேக் அதே தான் பண்ணாங்க, லேண்டிங்கை மாத்துறாங்க. ஏன்னா அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க இந்தியன் லாபில ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் இன்டர்நேஷனல்ல பெட்டரா பண்ண முடியும். இதுல இருந்து அப்படியே இந்த இடபிள்யூசில இருந்து லெசன்ஸ் தான் அதே லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்படியே எல்லா இந்தியன் டீம்ஸும் ஒரு பிளேயிங் ஸ்டைல் அடாப்ட் ஆகி அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு பில்ட் பண்ணி போனா இன்னும் ஒரு 1 year or 1.5 yearல மேபி champions ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. I do think that they're learning a little from the mistakes that they did in the first game, and hopefully they're just going to keep climbing up the ladder. But for now, I'm not feeling it still. Only speech ஆ இருக்கு. ஐயோ, I mean, looking at the statistic itself, 9th position. அங்க இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது, பாத்தீங்க பெருசா தெரியாது, எதுவும் தெரியாதானே ப்ரோ? But then again, இல்ல ப்ரோ, அங்க இருக்கறவங்களுக்கு பெருசா தெரியாதானே அந்த டைம் போறது. அவங்களுக்கு அப்படியே அந்த ஒரு என்டர்டைன்மென்ட்டா தான் இருக்கும். அது பிளேயர்ஸ்க்கு அங்க உட்கார்ந்து இருந்தாங்கன்னா அப்படியே ஆமா தலைவலியா இருக்கும். Even a sniper, he couldn't defend himself because he doesn't have the weapon. But on Clash Squad, where it's a different mode, he was practicing those CQCs. So if we can bring that to Battle Royale, then that's one thing that they can do, just to make sure that they can survive. பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கிடையாது ப்ரோ. ஜோன் பிடிக்காம அது ஒரு டைப், அவ்வளவுதான். அந்த ஃபாலோ பண்றாங்க. ஃப்ளுக்ஸோக்கு நல்லா அமையும். அதுதான் ஃப்ளுக்ஸோக்கு வந்து அது கேம்பிள் மாதிரி தான். இப்போ இந்த மேட்ச் பாத்தீங்களா, உங்களுக்கு ஜோன் அமையல, வைப் ஆயிட்டாங்க ஈஸியா. அது வந்து கேம்பிள் மாதிரி ஃப்ளுக்ஸோட ஸ்ட்ராட்டஜி. அதே மாதிரி எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் கை கொடுக்காது உங்களுக்கு. அந்த கேமோட லக்குன்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ டிஎஸ்கோட லக்கு பாருங்க. இந்த மேட்ச்ல டிஎஸ்க்கு எப்படி விழுந்தது ஜோனு. அவங்க வந்து எப்பயோ வந்து உட்காந்துட்டாங்க, ஈஸியா அப்படியே உட்காந்த இடத்துல போய் அடிச்சுட்டு போனாங்க. இன்னொரு சைடு அவங்க சைடு பார்த்தா டீம் அடிச்சுட்டு வைப் ஆயிட்டாங்க. லக்கும் வேணும் உங்களுக்கு, அந்த டேவும் இருக்கணும். அதே மாதிரி உங்க ஸ்ட்ராட்டஜியும் கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கணும். Almost closer towards the end of day 1 of Freefire at EWC 26. We do need to see பிரேசில் ஈஸியா ப்ளே பண்றாங்கன்னா அவங்களோட பிராக்டிஸே அதுதான் ப்ரோ. அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றதே வந்துட்டு லாஸ்ட் ஜோன்ல தான் ஆடணும்ன்றது ரொம்ப வருஷமா பிராக்டிஸ் பண்றாங்கன்னு இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு இது பெருசா டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. ரிப்பீட்டடா பண்ற ஸ்கிரிப்டே திரும்ப பண்றப்போ அந்த ஒரு லைக் அது மெமரைஸா ஆயிடும் அந்த மேட்சே அவங்களுக்கு. அதனாலதான் பிரேசில் வந்துட்டு ஈஸியா ஆடுற மாதிரி இருக்கு. Indeed, I agree, Seven, that SHUL Esports have to pick it up because Troll individually has done big, but I think the entire name of the game, at least in Group B so far, is that you have to adapt. We ended up seeing Team Secret who were very silent in the game. இதெல்லாம் அது பெருசா வைப் அதுமே இதுதான் ப்ரோ. பெரிய ஒரு இதெல்லாம் இல்ல. அதால வந்துட்டு இது பண்றாங்கன்னு கிடையாது. அந்த கில்ஸ் அந்த ஒரு இதுதான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். அது அந்த பிளேயர்ஸோட மைண்ட் செட்டை பொறுத்து தான் அது இருக்கு. இப்போ நீங்க இந்த லாபில நம்ம பார்த்தப்போ ஒரே பக்கத்துல வீடு இருக்கு. அதுல ஒரு டீம் ஹோல்டு பண்றாங்க, இன்னொரு டீம் அந்த பக்கத்து வீட்டுல ஹோல்டு பண்றாங்க. பக்கத்து 0 மீட்டர்ல தான் அந்த ஹவுசஸ் இருக்கு. ஒரே டீம் ரெண்டு டீமும் ஒரே வீட்டுல ஹோல்டு பண்றாங்க. பட் அதே நீங்க நம்ம லாபில நீங்க ஒரு ஸ்கிரிம்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு டோர்னமெண்ட்ல நீங்க அந்த மாதிரி ஹோல்டு பண்ணீங்கன்னா தலை மேல அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி வந்து அடிப்பாங்க. அப்போ ஏன்டா நம்ம ஹோல்டு பண்ணணும்ன்ற மைண்ட் செட் உங்களுக்கு வந்துடும். Still looking for that magic, right? Again, I think Solara has always been the map that I ரெண்டு மேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ப்ரோ. ரெண்டு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, இன்னும் 4 இருக்கு. ரெண்டு தான் நினைக்கிறேன். ரெண்டு தான் முடிஞ்சிருக்கு. ஆமா, ரெண்டு தான் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. பர்முடாவும் சொலாராவும் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. Now it begs the question of where else is Vitality going to able to kickstart that engine? One thing that we know, where we are heading here for game number 3, that's going to be towards Purgatory.
Purgatory. Okay, landing position பார்க்கலாம் guys. யார் யார் எங்க இறங்குறாங்க அப்படினு. சென்ட்ரல் நோக்கி அல்கிலால் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல உள்கோச்சான்னு தெரியல. லேண்டிங் ஃபைட் இருக்க கூடாது மோஸ்ட்லி டீம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க எப்படியும் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு ஆர்ஆர்கியூ அல்ஹலில் டிஎஸ் எல்லாம் சேஃபா போறாங்க டிஜி இந்த முறை பிரேசிலா சூஸ் பண்றாங்க டாப் டிஜி எங்க டிஜி பிரேசிலியா லியோனும் பக்கத்துல இருக்கு அது தொடர்ந்து இங்க எஸ்ஏடிவல் வெரி எஸ்ஏடிவல் ஃபீல்ட் நோக்கி இருக்காங்க செட்டுவல் நல்லா ஸ்பிளிட் ஆகணும் ஃபீல்ட்ஸ்ல பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைட் வரும்ன்ற மைண்ட் செட்ல இறங்கி இருக்காங்க போல ஸ்பிளிட்டே ஆகல ஃபீல்ட்ஸ்ல ஃபைட் தான் இப்போதைக்கு அவங்க கிட்ட வராது ஆர்ஆர்கியூ கிட்டயும் ஆட்கள் இல்ல சோ இங்க மியா கார்ப்பரேஷன் கிட்டயும் ட்விஸ்ட் கிட்ட தான் ஆள் இருக்கு அவங்களுக்குள்ள தான் அந்த ஹை ரிட்ஜ் ஃபைட் அப்படிங்கிற மாதிரி மூவ் ஆன் ஆயிட்டு இருக்கு பார்க்கலாம் எப்படி அது போகுது அப்படினு டைமண்ட் கார்டு நல்ல எல்லார்கிட்டயும் உசி மட்டும் தான் இருக்கு ஆமா 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 இப்போதைக்கு அந்த இதுல ஏறி இருப்பாங்கல அது பேர் என்னது அந்த கமெண்ட் போஸ்டா சி ஒரு போஸ்ட்ல என்ன வந்து கண்ணு தான் கிடைச்சிருக்க மாட்டோம் நியர்பைல ஒரு போஸ்ட் மாதிரி இருக்குமே அதான் டவர் இல்ல பாக்ஸ்ல இருந்து கண்ண எடுத்து வந்திருப்பாங்க பட் எடுக்கறாங்க ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ் பக்கத்துல அசன் நல்லா இருக்கு ஓகே ஒரே ஒரு ஏகே வச்சிட்டு ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ் போட்டு பொளக்குறாரு மியா கார்ப்பரேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு அவரு ஏகே ஒண்ணே சேவ் பண்ணி இருக்கு டீம் வைப் ஆகாம சோல் தர்ட் எஸ்டியூல் அவர் காலி மியானிக்கு காலி முடிச்சாங்க எஸ்டியூல் இன்னைக்கு இப்போ என்ன ஆமா என்ன கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கலாம் எஸ்டியூல் to Twisted Minds as they are down to their last member and we did discuss about this they love Modehouse but in this case they are trapped at Modehouse அதே சர்வஸ்லாம் அவங்க மேஜர் குவாலிஃபிகேஷன் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் குவாலிஃபை ஃபார்மட் எப்படி நம்ம சர்வர் மாதிரி தான் நம்ம சர்வர் மாதிரி தான் இருக்கும் பிகின்ல ஆள் வருது லியோன் வெர்சஸ் டிஜி எஸ் அஸ்டகங்க அவரோட முதல் ஸ்ப்ரையை கொடுத்திருக்காப்ல பிளாஸ்மா ஆள் நல்லா உடையும் பட் பிகின்ல ஆளு போய் அவங்க டீம் ரெண்டு பேரும் மேல கேம்ஸ் கிங் கேம்ஸ் கிங் தான் நீங்க சொன்னால தான ப்ரோ அந்த 1v4 போன EWCல நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதுல ஃபைட் எடுக்கறாங்க டிஜி லியானா பட் தேர்ட் பார்ட்டி உடனே வருது பாருங்க இதுதான் இந்த லாபில ஒரு மேப் நாலேஜ் இருக்கணும் ஆர்ஆர்கியூ ரிவோஸ்ட் இந்த டீம் எப்போதும் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க அண்ணா அவருக்கு அங்க டட்ஸ்க்கு ஒரு அடி வந்திருக்கு பாருங்க டட்ஸ் இவங்க தான் அடிச்சிருக்காங்க நினைக்கிறேன் டோட்டல் கேமிங் தான் அடிச்சிருக்காங்க ஒரு லிஃப்ட் வந்திருக்கு பின்னாடி மாஃபியா மேல இருக்க பிங்கோஸ் கிட்ட இருக்காரு ரூஃப்ல இருக்காரு மாஃபியா பிங்கோஸ் ரூஃப் கண்டிப்பா ஸ்பாட் பண்ணல அப்படின்னா டவுன் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இங்கே பால் மேக்கர் போட்டுருங்க ஹில்லா அவங்களையும் போட்டு பிகைன்ல அங்க ஆள் வருது ஃபர்ஸ்ட் டவுன் ஆக போறாரு பின்னாடி கார் எடுத்து குத்தி இருக்காரு சரியான ஸ்ப்ரை ஆனா முடிச்சிட்டாங்க ஸோ MT7 ஒருத்தர் லாஸ்ட் மேனு அதில் டிஜி ரெண்டு பேரும் டவுனு சங்கி ஓட்டா ரெண்டு பேரும் கில் ஆகுறாங்க மாஃபியா ஸ்பாட்டட் மால் கிட்ட ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க ஓ அடிக்கிறாங்க ஆரோக்கியம் மொத்தம் முடிச்சாங்களா இல்ல ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒருத்தர் லாஸ்ட் மேன் மாஃபியா இந்த அடிச்சது பாப்போம் வெயிட் பண்ணுங்க ஸ்கைலர் போட்டாப்ல ஒரு டவுன் ரெண்டு டவுன் R98 தான் ப்ரோ இந்த ஸ்னைப்பர்ஸ் தான் ப்ரோ R98 ஓ இன்னும் ஒரே ஒருத்தர் பாத்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அடிப்பாங்க அடி வாய்ப்பு இருக்கானே துரத்துவாங்க நினைக்கிறேன் துரத்துனா வைப் அடிச்சிடலாம் துரத்துவாங்க கண்டிப்பா துரத்துவாங்க ஹிட்லிஸ்டும் விழுந்திருக்கு யார் போட்டான்னு தெரியல கீழ பண்ணி ப்ரோ கீழ பண்ணி கீழ இருந்து மேல வந்துட்டாருன்னா அவன் அந்த பண்ணி முடிச்சுவாரு துரத்தல ப்ரோ பண்ணி வராரு ப்ரோ டோட்டல் கேமிங் சோல் ஒரு ஃபைட் வர போட்டு போல சோல் வரதோட அந்த பண்ணி அங்க உள்ளதா வந்து அவர் பண்ணி முடிச்சுவாரு ப்ரோ ஆர்ஆர்கியூ மொத்தமா Straw has now showed up the compound of Mia Corp who are just vacating that spot but you got to play இந்த இடத்துல இங்க ஆர்ஆர்கியூ உங்களை அடிச்சது ரைட் இத டாக்கிள் பண்ணி அங்க மாஃபியா ஆப்போசிட்ல இருந்து அடிச்சது ரைட் even more damage done மால் அகைன் உள்ள வந்திருக்காரு
ஏன் இங்க வந்திருக்காரு மால் ஸ்டில் ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. அவர் ஏன் இங்க மறுபடியும் வரணும்னு தெரியல. ஷாங்கி ஸ்டில் இங்க தான் இருக்காரு. தூக்க போறாரு போல, தூக்க போறாரு வெண்டிங்ல. தூக்க விட மாட்டாங்க. வாய்ப்பே கிடையாது. மேபி ஆட்டம் நல்லா ஐக்யூ போட்டா தூக்கிடலாம். காப்பாத்து ரெண்டு பேர் தூக்கிட்டாரு ப்ரோ. எப்படி ஜிப்லைன்ல திரும்ப தூக்குனாரு, எப்படி அலோவ் பண்ணான்னு தெரியல. டிஜி பார்க்கல, கவனிக்கல போல. ரெண்டு பேரை காப்பாத்திருக்காரு. பட் ஃபைட் எடுக்கிறதுல இந்தியன் டீம்ஸ் நல்லா தான் பண்றாங்க. சில டைம் ஃபைட்டை விட்டுறாங்க, பட் சில டைம் ஃபைட்டை எடுத்துறாங்க. பட் அந்த எண்டில் தான் சொதப்புறாங்க. ஈஜி 8 கில்லு ஃபர்ஸ்ட் மேட்சும் இதே தான். இந்த கார் 98 சைலன்சர் மேரோ பயங்கரமா இருக்கு போல காம்போ. Vitality also another team that were looking for magic. And I can't believe I'm saying no, this. We came in today and I thought that EVOS is going to be the team that struggles the most out of the 3 Indonesians, but that was not the case, right? EVOS, even though we've only won Booyah, did finish top 4 in Group A. And right now it's Team Vitality. Yeah, corporation and peace. I think we were having this discussion. Talking about maybe they also themselves were telling us that maybe it was just an experimental phase down in SES Spring, and it actually looks they are able to deliver results here on the EWC பண்றாங்க. கில்ஸ்க்கு டிஸ்டன்ட் மேன் முதல் 2 கேம் அமையல அவங்களுக்கு. ரெண்டாவது கேம் ஏதோ எப்படியோ தப்பிச்சு கடைசி வரையும் வந்தாங்க அந்த ஒரு இடத்துல. பட் ட்விஸ்ட் வெர்சஸ் அங்க இங்க இது மோட்டோஸ்ல பாருங்க ப்ரோ, அங்க ட்விஸ்ட் வெர்சஸ் எத்தனை ஸ்டாக் ஹேட்ஸ். அதே மாதிரி அது கீழே இங்க கிராஸ் ரோட்ல பாத்தீங்கன்னாலும் அங்க ஒரு ஃபைட் மியா வெர்சஸ் எத்தனை டிஎஸ். வேற இங்க இவங்க இந்த டீமும் வருது. அது யாரு நல்ல கீழாலா இங்க அந்த ஒரு டீம். அங்க ஸ்கைலாஜ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கைலாஜ்ல ஒரு ஃபைட் இருக்க போது பாருங்க. எஸ்ஏடிஓ வெர்சஸ் அந்த விக்டரி லாவா ஒரு டீம், அது ஒண்ணு. இவங்க விக்டஸ் ப்ரோன்னு நினைக்கிறேன். சி வைட்டாலிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் அது ஒண்ணு. இங்க வந்துட்டாங்க, டிஎஸ் வந்துட்டாங்க. கார்ல எப்படியும் ஒரு டவுன் வரும்னு நினைக்கிறேன். கார்ல ஏறினா டவுன், அது தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த கார்ல ஆல்ரெடி ஒரு டவுன் ரிவே பண்ணிட்டாங்க நினைக்கிறேன். அல்கலில் வேற ஆப்ஷன்ல எடுத்து தான் அந்த ஃபைட்டை. சரியான நேடு கரெக்டா தலைக்கு மேல போய் விடுச்சுது. ஆனா டேமேஜ் தான் பெனிட்ரேட் ஆகல. M79 இருக்கு டிஎஸ் கிட்ட, கண்டிப்பா அவங்களோட ஃபைட்டா தான் இருக்கும். This time trying to try and find an opening. So far they've not found, rather they've found and received. ஹாக் அந்த இடத்துல லெஃப்ட்ல ஆங்கிள் இருக்குது, பயங்கர அட்வான்டேஜ். Now on 7 he's also been ஆடி ஒலியான ஸ்ப்ரே, சரியான ஸ்ப்ரே. Had the launcher in the hand and will be launched back into the lobby. ஹாக்கோட ஸ்னைப் அந்த இடத்துல 150 120 ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க சைடுல இருந்து. ப்ரோ அந்த டிஎஸ்ல நிசாந்த் அடிச்ச அடி ப்ரோ, சரியான அடி ப்ரோ. அவங்க டீம் பின்னாடி பேக்கப் கொடுத்தாரு. ஒரு நிசாந்த் உள்ள ஒரு பைட்டா வச்சு அவர்ட்ட அங்க இன்னொருத்தருக்கு பிஎல் இருக்காரு தெரியுமா, அவர்தான் அங்க அடிச்சது ஸ்னைப்பர். ரெண்டு டீம் ஸ்னைப்பரும் நல்லா வர்க் பண்ணாங்க. ஓ முடிச்சாரு, பிஎல் முடிச்சாரு ப்ரோ. மொத்தம் 3 கில் நினைக்கிறேன் நடந்துச்சு. ரஷஸ் சொதப்பிட்டாங்க. ரெண்டு சைடுமே ரஷஸ் சொதப்பிட்டாங்க. ஸ்னைப்பர் தான் எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க. ஓ விக்டரி தான் லாஸ்ட் 5 AI சாம்பியன். ஓ I was Al-Halil almost looking in control, but anything can happen is what மதர் டீம் எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. அல்-ஹலீல் I can't believe it. PLS1 left to his own devices and was able to work magic. Exactly. 3 consecutive shots to take down 3 individual rushes, running at his teammate. That is the kind of support that we need. EWC ல வந்துட்டு இந்த வைட்டாலிட்டி esports தான் வந்துட்டு 4v அதாவது 4v3 பேட்டில் ஃபால்கன்ஸோட இருக்கும். அந்த மேட்ச் ஃபால்கன்ஸ் 3 பேர் தான் இருந்தாங்க. அவங்கள வைப் எடுத்திருந்தா இவங்க தான் EWC சாம்பியன்ஸ். ஆனா விட்டுருவாங்க ஃபைட்டர். Drop the player quick on the confirmation as well. Team Secret after finding a full on wipe, they have another challenge right in front of them. That's going to be Fluxo, the roaring fans right here in Paris, and now they have a challenge in front to try and push out Team Secret. It's not லுக்ஸோ ஃபைட் வராங்க, இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. மோஸ்ட்லி இவங்க ஃபைட்டுக்கு வர மாட்டாங்க. ஓ ஸ்னைப்பர் டிஎஸ் ஓட ஸ்னைப்பர் க்ரூஷியலா இருக்க போறாரு. அண்ட் ஆமா MAD2B, he puts Bobs down and trouble already striking for Fluxo, and they cannot get closer. Bobs wants to get closer to his teammate Butsin, but that's not going to happen because there's the bolt maker also called. டார்கெட் பண்றாங்க கிராஸ் ரோட்ஸ் நிறைய டீம்ஸ். But there might be a பட் ஃப்ளுக்ஸோ இவ்வளோ சீக்கிரம் இங்கே வந்து ஃபைட் எடுக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பார்க்குறப்போ. Potential three-way fight here. Team Secret having a bit of a compound to work with, and on top of that, ஈஜி ஜோனை பிடிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சென்டர் ஜோனை ஃபீல்ட்ஸ் கிட்ட பிடிச்ச மாதிரி இருந்தது. பார்க்கணும் எங்கே பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத. ஓ நல்ல பிளான் இந்த இடத்துல.
to reconvene with the நல்ல rest of the பிளான். team and complete the rendezvous. So dodging a bullet, but putting themselves in the vicinity of Twisted Minds. But fighting one team is better than two. ஆனா இப்போ 4 பேரும் பேக் கிராஸ் ரோட்ஸ்க்குள்ள 4 பேரும் பேக் ஆயிட்டாங்க. ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸ் ஃபைட் எடுத்து தான் ஆகணும். மோர்ஸ் போட்டு பேக் போனா மட்டும் தான் உண்டு. ஃப்ளக்ஸோட தேர்ட் பார்ட்டி லாங்ல இருந்து இருக்கு. பட் ஷார்ட் ரேஞ்ச் வர மாட்டாங்களான்றத பார்க்கணும். ஏன்னா கார் வேற இருக்கு. தேர்ட் பார்ட்டி கார் எடுத்து வந்து குத்தலாம். அதே லான்ச்ல வந்திருக்காங்க. PSL வச்சு கொடுத்த லான்ச்ல. அடி மாமே ஃப்ளக்ஸ்கோ அடி மாமே தட்டி தெரியோடு பாங்க நம்ம ஆட்டது. Yeah, Fluxo really pushing forward right now. They had control of the stage zone. They could play a gatekeeping. பேக் போறாங்க ரெண்டு டீம்ஸுமே ஃபைட் வேணான்ட்டு ஃப்ளக்ஸோ அந்த இடத்துல ஆக்குபை பண்றாங்க இந்த இடத்துல. வீட்ல கண்ணு சொக்குது. அவ்வளவுதான். ரெண்டு எக்ஸர்சைஸ் போடுவோம். என்னையா பண்ற? கண்ணு லைட்டா சொக்குற மாதிரி இருந்துச்சு. லைட்டா எக்ஸர்சைஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன். எக்ஸர்சைஸ். Future rotation. There's also a zip line that they could no bite my in times of emergency, but the decision will be made to cross. இப்போ என்னன்னா நமக்கு முத இது இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து இப்போதான் நம்ம பார்க்குறோம் சரியா. ஸோ ஸ்லோவாக போன மாதிரி இருக்கு. அடி தூள் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருந்தா ஃபுல்லாக சண்டையாக இருந்தால் நமக்கு நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். அதுவும் எல்லாம் தெரியாத டீம் பாருங்க ப்ரோ. மோஸ்ட்லி சோல்ல இருந்து 100 பண்ணிருக்காரு. 9 ரிவே பண்ணிருக்காரு. அப்பா அந்த ஃபைட் அங்க நடக்க வேண்டியது கிராஸ் ரோட்ஸ்ல கொஞ்சம் தள்ளி இங்க நடக்குது. டவுன் முடியாது. கன்ஃபார்ம் பண்றாப்ல. மீண்டும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. அவர் 1v2 தல நண்பா அடி நண்பா கொண்டோன நண்பா இவனதான் ஈரல்திடவா இந்த ஃபைட் கிராஸ் ரோட்ஸ்ல வர வேண்டியது தள்ளி வந்து இங்க ஃபைட் எடுத்தாங்க. அகைன் ரிவைவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கப்பா சோல்ல. ரிவைவே கம்ப்ளீட் ஆயிடும் போல அவங்களுக்கு. Seems like everything is laid out for Team Secret to potentially make it to the final stage again. இப்ப தலைவருக்கு கஷ்டப்படணும். ரிவைவ் எல்லாம் பண்ணா அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட முடியாது. அந்த ஒரு டஃப் இருக்கும். அப்ப ஏன் பெருசா வச்சிருக்காங்க இல்லையா? சோ இங்க மலையில இருக்காங்க. மேபி ஃப்ளக்ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஜியோட ஒரு ஃபைட் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஃப்ளக்ஸோ vs டிஜி. ரிப்பேர் பண்ணா ரிப்பேர் கிட்ட இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அது ஜிடிஎஃப் எல்லாம் உண்டு. ஃப்ளக்ஸோ எம்ங்க டிஜி கிட்ட எடுப்பாங்கன்றத பார்த்தா இந்த சைடு டிஎஸ் மூவ் பண்றாங்க. டிஎஸ் அவங்க சாதாரண ஆள் கிடையாது. எங்க நேட்ல அது தூக்கி பொறியோண்டு வீசறானுங்க ப்ரோ. M5 கிடையாது. லேண்ட்மைன் 3 லேண்ட்மைன் இருக்கு. இந்தியால தான் மேட்ச் மாறும். ஆனா இவரு மேக்ஸ் வந்து அழுத்தி பிடிக்கற ப்ரோ நேட்லயே முடிச்சாங்க ப்ரோ. கரெக்ட்டா இந்த பிளேயர் ஏர் அவுட். இங்க பிஎல் ப்ரோ இவர்தான் ப்ரோ ஆல்ரெடி அங்க கேமே சேஞ்ச் பண்ணாரு அந்த சைடு. கரெக்ட்டா ரஷ் பண்ண விட்டு நேடு பாருங்க गाइस. பிளான பாருங்க அந்த இடத்துல ப்ளைண்ட் ரஷ். நான் என்ன நினைச்சேனா மேகத்ரி என்ன இந்த ஆளு இப்படி ரஷ் பண்றாருன்னு பார்த்தா டக்குன்னு ஒரு நேடு தான். நேடுக்காக தான் அந்த ப்ளைண்ட் ரஷ். இது சிஎஸ்லயுமே பண்ணுவாங்க ஃப்ளக்ஸோ. இதுலயுமே அது அஷர் ஆட விட்டு இந்த நேடர் கண்டிப்பா இப்போ நம்ம வடக்குல அங்க நடக்கக்கூடிய சிஎஸ் எல்லாம் நேட்ல அலௌட் தானே? ஆமா. இங்க அடுத்த ஒரு டீம் வைப் ப்ரோ. சோல் வைப் அலைவ் இல்ல இந்த மேட்ச் ஆக்சுவலா. டீம்ஸ் எல்லாம் கிங்ஸ் தான் பாக்குறாங்க. ஆனா இதோ இது பார்த்தோம் ப்ரோ. இப்போ அந்த ஃப்ரீ ஃபயர் இந்த இது கிளாஸ் கோட் மேட்ச் நடத்துறானுங்க எல்லாம் அவனுங்க அந்த வேர்ல்ட் சீரிஸ் ஆஃப் சம்திங். ஆமா. அதெல்லாம் நீ பார்த்து பாம்பல தூக்கி போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஒரு பொறி உண்ட பறக்கு டமால் டிமால் அப்படினு. நார்மல் சிஎஸ் மாதிரி தான் அது இருக்கும். நார்மல் சிஎஸ் நம்ம எப்படி ஆடுறோமோ அதே தான். கொஞ்சம் ரவுண்ட் அதிகமா இருக்கும். கேரக்டர் சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது மோஸ்ட்லி நம்ம சைடு யாரும் நடத்த மாட்டாங்க. நம்ம இந்தியால நடந்து தெரியுமா? அதெல்லாம் இது நேட் அலௌட் கிடையாது. ஆனா அதான் சில ரூல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு மட்டும். MT7 நல்ல ஹெட் இந்த இடத்துல மாஃபியா கிட்ட. Bro, go and see FF Latam live. Everyone is crying in the chat that Leon is limited. அழுகுறாங்களா என்ன? உடுங்க ப்ரோ.
கவலை விடுங்க, கண்ணீர் துடைக்க சொல்லுங்க. இதே ஜோன் தான் ப்ரோ மேல வந்தது காலையில இருந்து மத்தியானம் இதே ஜோன் தான் கொஞ்சம் தள்ளி போய் அடிப்பாங்க. இந்த ஜோன்லாம் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க டீம்ஸ். இல்லனா டிஜியும் உள்ள இருக்காங்க ப்ரோ, அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்கது. டிஜி டாப் 4 இந்தியா டீம் இது வரைக்கும் டாப் 4லாம் போன குரூப் எல்லாம் வரவே இல்லை. ஸோ எங்களுடைய டீம் டிஜி டோட்டல் கேமிங் உள்ள வந்திருக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். அதுவும் கில் நல்லா பில்லு மலை தான் பொழிச்சிட்டு இருந்தாங்க, நல்லா ப்ளே பண்றாங்க. ஸோ உங்க ஒரு டவுன் 3v4 ஃபைட் ஆக்சுவலா நேடு ப்ரோ, நேடு பறக்குது ப்ரோ, பாக்கெட்ல வந்து உள்ளது இல்ல, ஜஸ்ட் மிஸ். நேடு போட கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்கள ஏறி வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. இங்க லாஸ் காலி நேடு அருமையா ஜஸ்ட் மிஸ். ஒரு ஆள் காலி, டிஜி மாப் உங்க ஓட்டா காலி. ஸோ மீண்டும் உங்க ஷாங்கியான தெரிஞ்சு உள்ள ட்ரோகன் தான் வச்சிருக்காப்ல, லாஞ்சர் விட்டுட்டு இருக்காரு நினைக்கிறேன். 25 போகுது. ஒரு அனல் பறக்கிற பர்சன் போடுறாங்க லாஸ்ட். பட் ஆனா ரிசல்ட் இருக்க மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது. லாஸ்ட்க்கு நல்ல பிரஷர். 3v4 ஃபைட் விடுவாங்களான்றத பார்க்கணும். டிஜி ப்ரோ ஜஸ்ட் ப்ரோ திடீர்னு 3v4 ப்ரோ 3v4 ப்ரோ சீரியஸ்லி என்ன ப்ரோ இது ஒரு பேஜ்ல ப்ரோ 3v4 அடிச்சு போறாங்க ப்ரோ. வைட்டாலிட்டி இந்த இடத்துல பயங்கர கேம் ப்ளே. லுக்ஸோக்கு லாங்ல இருந்தே பிரஷர் போட்டுருக்காங்க ப்ரோ. லாஸ்ட் ஈஸியா அடிச்சு போறாங்க ப்ரோ, கடவுளே என்ன ப்ரோ இது. அதுவும் பிரஷர் ஃபுல்லா லாஸ்ட்க்கு தான். ஆமா பிரஷர் நேடு அது எத்தனை நேடு லாஞ்சர் இது ட்ரோகனோட லாஞ்சர். இங்க பாருங்க ஸ்னைப்பர் போட்டு அடிச்சாங்க பாருங்க லாஸ்ட். ஸ்டில் அந்த 3v4 அந்த மூணு பேர் அலைவா தான் இருக்கானுங்க. அதுங்களான்றத பாக்கணும். நல்ல ரிதம்ல இருக்காங்க. பட் வைட்டாலிட்டி அவ்வளவு சீக்கிரம் ப்ரோ வைட்டாலிட்டி அவ்வளவு தான் ப்ரோ முடிஞ்சு ப்ரோ. அங்க யார் லைஃப் கிடையாது ப்ரோ. இவனு லாஸ்ட் சரியான கை ஃபார்ம்ல இருக்கானுங்க ப்ரோ. இப்போதானே ப்ரோ ஸ்குவாட் வைப் பண்ணிருக்காங்க. 100 லாஸ்ட் அடிப்பானுங்க ப்ரோ. லாஸ்ட் தான் ப்ரோ, லாஸ்ட் தான் முடிஞ்சு. அங்க பாக்க ப்ரோ வாய்ப்பே கிடையாது ப்ரோ. 3v4 ப்ரோ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு கம்ப்ளீட்டட். காதம் हो गया 3v4. ಈ 3v4 ஒரு ஆள் இந்த ஸ்னைப்பர் அங்க ஆரம்பிச்சது ப்ரோ. அந்த ஸ்விட்சிங் அங்க இருந்து டிஜி கிட்ட இருந்து ரீலோட் பண்ணி இங்க வந்து ரீலோட் பண்ணி அப்படியே இந்த கன் எடுத்து ரீலோட் பண்ணி மேட்ச் முடிச்சிட்டாங்க. 3v4 ப்ரோ எத்தனை டோட்டல் கேமிங்க முடிச்சானுங்க, வைட்டாலிட்டியும் முடிச்சானுங்க. அதுக்கு இன்னொரு டீம் ஒரு குறுக்கு அவங்களுக்கு 2 3 150 தூக்கி போட்டானுங்க. அட கடவுளே, அங்க டான்ஸ் ஆடோட ஆட்கள் எதுக்கு வந்தோம் சரி ஆட ஜிங்கி ஆயிட்டு இருக்காங்க. பேக் டு பேக் பூயாஸ் எடுத்துருக்காங்க. பேக் டு பேக் இல்ல 2 பூயா இது வரையும் லாஸ்ட் எடுத்துருக்காங்க. கடவுளே ஆக்சுவலா எனக்கு பிரேசில் டீம் கிட்ட பொறுத்த அளவுக்கு நேடு ஸ்னைப்பர் தான் பிரியார் பண்ணி ஆடுவாங்க. ஒரு கன் பவர் இருக்காது அவங்க கிட்ட அந்த பிளான் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும். ஆனா இப்படி ஸ்னைப்பர் 3 பேர் 4 பேர் அடிக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ளுக்ஸோவோ இவங்க இந்த லாஸ்டும் பிரேசில் டீமா சோ அத அவங்க ஆளு ஜிங்கி டான்ஸ் ஆடுறாங்க. ரைட் கடவுளே ஓட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காஸ்டட் தம் ரேட் வுட் பீ ஐடியல் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி. அதான் गाइस எங்க மிஸ்டேக் பண்றாங்கன்றத பாருங்க. டிஜி முடிச்சறாங்க ஜோனை. பட் எண்ட் கம்ப்ளீட் பண்றது எப்படி கம்ப்ளீட் பண்றாங்க அதுதான் தான் மிஸ்டேக் பண்றாங்க. There might be a loss already, having 2 of their own. And look at it. It just seemed like point and shoot for him. That was the POV for us. It didn't look like he had முடிஞ்சு. He had to look for opponents. ஈஸி கேம் அப்படிங்கற மாதிரி ஈஸியா முடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க गाइस. அவ்வளவுதான் கதம் हो गया. One after another and you can see the happy faces. மேபி டிஜி இன்னும் நல்ல நேடு குக் பண்ணி போட்டுறலாம்னு தோணுது. ஏனா ரொம்ப நேடு தூக்கி அடிச்ச மாதிரி கண்ண மூடி தூக்கி வீசிட்டாங்க ப்ரோ. நான் கண்ண மூடி சும்மா வீசுவோம் தெரியுமா, அந்த மாதிரி வீசினாங்க ப்ரோ. அது இன்னும் ஏனா அவங்க பேக் ஆயிட்டாங்க லாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இடத்துல அந்த மேல போயிட்டு வேற வழி இல்லாம நின்னுட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல கிளியரா ஒரு நேடு குக் பண்ணி போட்டுருந்தா மேபி ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். நல்ல நேடு. Next time we see explain this tournament and how many Tamil teams. bro இது தமிழ் டீம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. சோ இப்போ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது esports world cup 2026. சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஈவென்ட். ஃப்ரீ ஃபயர் ஆபீஷியல் டோர்னமென்ட் கிடையாது. இது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இண்டிகேட்டட் ஈவென்ட். ஃப்ரீ ஃபயர் கூட கொலாப்ல இருக்காங்க சரியா. சோ பார்ட்னர் வித் ஃப்ரீ ஃபயர். மேப்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க பாருங்க ப்ரோ. They should have understood the whole the inputs வந்துட்டு பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஓ ரைட் இது இப்போ முடிஞ்ச மேப்புக்கா இல்ல என்ன கதை இது? அடுத்த மேப்புக்கு. சரியா மெதுஷன் ப்ரோ. இது வந்து ஒரு ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப் அப்படிங்கிற ஒரு டோர்னமெண்ட். கிட்டத்தட்ட 24 டீம். அதுல மொத்தம் 3 இந்தியா டீம் இருக்கு. சோ 24 டீம் 2 குரூப்பா பிரிச்சிருக்காங்க, ஏ பி அப்படிங்கிற மாதிரி. சோ ஏ குரூப்ல ஒரு இந்தியா டீமும் பி குரூப்ல 2 இந்தியா டீமும் இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 2 நாள் மேட்ச் நடக்கும். ஒரு குரூப்புக்கு 12 மேட்ச். இன்னைக்கு 6 மேட்ச், நாளைக்கு 6 மேட்ச். சோ ஏ குரூப் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, பி குரூப்பும் போயிட்டு இருக்கு. இதே மாதிரி நாளைக்கும் ஏக்கும் பிக்கும் மேட்ச் நடக்கும். தனித்தனியா செப்பரேட்டா மேட்ச் நடக்கும்.
இதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு ஏ குரூப்ல வந்து ஓவரால் டாப் 4 டீம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க, பி குரூப்ல இருந்து டாப் 4 டீம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. அண்ட் அந்த ஏ குரூப்ல 11-12, பி குரூப்ல 11-12 வந்து எலிமினேட் ஆவாங்க. அப்படி பாத்தீங்கன்னா மிச்சம் 6 டீம் இருப்பாங்க. அந்த 6 டீமும் சர்வைவல் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ரவுண்டுக்கு போவாங்க. ஸோ அங்க இருந்து அவங்க வந்து ஓவரால் அதுல இருந்து டாப் 4 டீம்ஸ் வந்து மறுபடியும் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. 12 டீம் வரும், கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் வின் பண்ணுவாங்க. அவ்வளவுதான். இப்போ டோட்டல் கேமிங் இருக்காரு, பார்ப்போம். சாரி, நான் ஸ்டாப் கேமிங் இருக்காரு, அவரை பார்ப்போம், பேசுறது கேட்போம். Literally good. And this is the first time like I streaming like this time I selected for the co-stream, and this is the first time. And you know, the 3 Indian teams are there, and hopefully they will do very, very good. We are expecting a very, very good matches. Let's see. All right, now tell me what it's been like being in Paris this year. Yeah, I think I mean, might be it's about we are lucky that the Bastille Day, I think yesterday we saw the Eiffel Tower and the fireworks and the many, yeah, there is a very, very good show, and we have been like we are very lucky to have the EWC and the same thing happening in the, I think, around same date. That's awesome. That's awesome. Now, you can be biased in this question, okay? Okay. Who is your favorite to win the whole thing here for Freefire? I think for sure, like I want that our team will win. So we have like 3 teams: Asset 12, IQ Toll Gaming, and Team Apex Gaming. Yep. So I don't like for Team Apex Gaming, it's not a very good start, but hopefully they will come back tomorrow, because today we score only 41 points. But let's hope for best for the Asset 12 and IQ Toll Gaming, because I think they did a very good start, but we have like 4 games remaining, so let's see. We still have not only 4 games remaining in this, but lots of gameplay left so far in Free Fire. So we'll have to see how everybody does. And I don't want to take you away from your chat for too much longer. So thank you so much for chatting with us. You know, enjoy the rest of the series. Welcome. Thank you. Thank you so much. Okay, welcome. Thank you. Non-stop base stopla. Okay, base stop Basically, கேட்டாச்சு. here to bring you Armai. more of the storylines. India teams name சொல்லுங்க. இந்தியால மொத்தம் 3 டீம். IQ Total Gaming, SA12 Esports and நம்முடைய Team Apex Gaming tag அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லுவாங்க. சரியா? Yeah, that was amazing. 3 games and 2 booyahs. That is quite something for MIBR. But also, we need to talk about Team Secret, because for a second there, I thought this was points going bro. to be இப்போதைக்கு the points game. இப்போதைக்கு நான் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க. IQ Total Gaming மொத்தம் ஒரு 3 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. 3 மேட்ச்ல 19 பாயிண்டும் and 2 மேட்ச் இல்ல 3 மேட்ச் தான் போட்டுருப்பாங்க. இல்ல 2 மேட்ச் அவங்க டாப் 7ல தான் வருவாங்க. It was something that they would actually achieve again on the third game, but unfortunately இது மூணாவது கேம் தான். மூணாவது கேமோட ஓவரால் ஸ்டாட்டிங்ஸ் இல்ல bro, இது செகண்ட் இருங்க வரேன். இது கீழ செகண்ட் எடுத்து போட்டுருக்கு பாருங்க. இல்ல அது பேஜ் 1 பேஜ் 2. பேஜ் 1 வந்து இப்போ பேஜ் 2 இருக்கு பாருங்க. ஓ இது மேட்சோட பாயிண்ட்ஸ் டேபிள். ஆமா மேட்சோட பாயிண்ட்ஸ். Then in that previous game there they had an altercation in kind of the northwestern side as well, but it looks like Team Secret just have that little extra secret sauce to be able to take out Twisted Minds, and they don't seem to get their footing. Yeah, but bro அத அப்படிதான் bro பேசணும். எப்படி bro பேசுவாங்க? புரியல எனக்கு. தையா தோத்துறோம் அப்படினா சொல்லுவாங்க. எங்க டீம் ஆடாது. Crazy intense, and to see that they're now at the 4th place with 31 points, 18 elimination points. I think you're right. Bururam United Esports better watch their back. I mean, we still got 2 games to go. Anything can still happen, right? And we've seen it in Free Fire. So நம்ம மத்த நேடஸ பார்த்துட்டு இந்த சிச்சுவேஷன்ல நேட பார்க்கறப்ப கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப வேடா இருக்கு. காலையில இருந்து எவ்வளவு நேட்ஸ் மதியானத்துல இருந்து நேட்ஸ் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். அதுல கம்பேர் பண்ணி நீங்க இந்த நேட பார்க்கறப்போ என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீ என்னதான் சொன்னாலும் கொஞ்சம் வேடா இருக்கு. இதான் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் இப்போதைக்கு. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஓவரால் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா நீங்க ஜஸ்ட் அந்த கேட் மேட்சோட ஸ்கோர் இப்போ டோட்டல் கேமிங் டாப் 6ல இருக்காங்க பாருங்க. they've been looking really good. 40 பாயிண்ட் கிட்டத்தட்ட Vitality Esports and Total Gaming same points. The charts, a total of 62 points, 37 eliminations, and as you guys already pointed out on stage that maybe Buriram
might have to watch out. Yes, Evo's Divine, they're not have to Fluxo, be worried Team about, Secret, but a close Twisted Minds competitor and very Team soon. Vitality. Yeah, very, very close. In fact, MIB are இந்த மாதிரி ஃபைனல்ஸ்ல வந்து actually முடிஞ்சிருச்சுனா a என்ன bit பண்ணுவாங்க competitive. ஒரே பாயிண்ட்ல இருந்துச்சுனா BRU last year in Ria, Yeah, Booyah count, it's coming together, TC baby. It's அப்படியே coming together. That's பார்க்க what எல்லாமே makes ஒரே மாதிரி Freefire இருந்துச்சுனா such a competitive and Booyahs fun mostly fun பார்ப்பாங்க esports ஃபர்ஸ்ட் title. ஆமா And that's Booyahவும் why சேம் we வந்தா want to kills escape the பார்ப்பாங்க allegations that, அடுத்த hey, placement. we predetermine some of these things. அப்படியே I இருந்தா was tie gonna say, breaker it's தானே so intertwined right now. You could step Let's into go. பேர்ல இது any part கடைசியா of the- கம்ப்ளீட் பண்ணது அந்த மாதிரி of ஏதாவது the ஒன்று machine, பார்ப்பாங்க and something will fall into place. முதல் But, பிளேஸ்மெண்ட்ல one thing முடிஞ்சுன்னு that நினைக்கிறேன் has yet to fall into place is where do we place RQ again? I'm not sure. I think we have to ask Conchita as well as Neptune again, because they've been the ones who've been talking about it. And hey, I don't know if there's a jinx, but maybe something that we will பாக்ஸுக்கு look பதில் later towards. ஹேஷ்டாக் பதில் I think பாக்ஸ் there could be an இருந்தா opportunity where RRQ வந்திருக்கும் now பட் ஆனா recovered என்ன and கேட்டிங்கன்னா had an idea ரொம்ப what Team Secret is doing. ரொம்ப There might be a loss டஃப்பான on the other end நேடிங்லாம் and இல்ல a ப்ரோ அந்த spree. சிச்சுவேஷன் Looking forward to மூணு பேர் தான் Yamaha, இருந்தாங்க how he's been லாஸ்ட்ல sniping across. Match பட் இந்த நம்ம almost சைடு getting to டிஜி all சைடும் the top பார்க்கணும் fours in the டிஜி சைடு final ஓட்டா fights. டவுன் And we கொடுத்துனே did இருந்தாரு say அந்த that the இடத்துல second half of this of மேபி அந்த ஒரு the ப்ரெஷர்ல matches தூக்கி for Group அடிச்சிருப்பாரு B நேடு மூணு நேடு போங்கடா அப்படின்ட்டு theoretically should be ID favorite. Theoretically should be RQ and Team Vitality that gets put under the microscope again. Nextera, Kalahari, Nextera. It starts with here. And honestly, I think on ஓ Nextera, லேண்டிங் I ஃபைட் looked இருக்கு at- I டோட்டல் looked at கேமிங்க்கு RQ. பட் ஹேஷ்டாக் பேக் வாங்குறாரு We're not looking ஹேஷ்டாக் at ஜாவா number வாங்குறாரு one placement stats. But it's SSD good உலகம் enough, fight right? இருக்கு bro, It's டெக்காஸ் good enough வரல. to suffice for RQ to give us something ரெண்டு to be இந்தியன் happy டீம்ஸும் about. I ஃபைட்டே think same with பார்க்கலாம் Team ஆமா. Vitality. ஹேஷ்டாக் கவர் வைக்கிற மாதிரி இறங்கி இருக்காரு போல அண்ட் ஸ்டார் ஹேட்ஸும் பாருங்க சோலுக்கும் பாருங்க பின்னாடி போயிட்டாரு ஈஸி ஃபைட்னு நினைக்கிறேன் சோலுக்கு போல் மேக்கர் ஸ்டார்டிங்லயே போல் மேக்கர் போட்டுருக்காங்க ப்ரோ எஸ்டி உள்ள மொத்தம் 3 பேர் காலி ப்ரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க எஸ்டி உள்ள 3 பேர் கிளியர் right now. And Straw Hats are already 3v4 looking at the fight bottom. விடுறாங்களா It seems like it could be trouble, எஸ்டி but உள்ள ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க ஒருத்தர் காப்பாத்திருக்காரு இப்போ we can see பன்னியை SCQL காப்பாத்திட்டு இருக்காரு are the ones பன்னி who are கொஞ்சம் dropping மூவ் ஆன் the ஆகுறாரு numbers. SCQL, they are also close to those bottom two Seriously, that we've been SCQL talking about. And 3v4 teams fight need to விடுறாங்க now bro. start பன்னி மட்டும் தான் போயிருக்காரு பன்னி அப்படியே பின்னாடி வந்துட்டாரு பன்னி அப்படியே பின்னாடி வந்துட்டாரு பட் அங்க ஸ்டாக் ஹெட்ஸுக்கும் இப்போ அதே இடத்துல வந்துட்டு ரெக்கஸ்க்கு வரல இப்போ ஆர்ஆர்கியூக்கும் ஃபைட் இருக்கு சோ இப்போ இங்க ஆமா ஸ்டாக் ஹெட்ஸுக்கும் ஆர்ஆர்கியூக்கும் ஃபைட் இருக்கு the top 4 or at least 3v4 staying ஃபைட் in the 10 விட்டுருக்காங்க because if they're in the சாரி bottom 4v3 two, they ஃபைட் will be விட்டுருக்காங்க eliminated. டோட்டல் செட் I ஓல think at least in this case, we saw அண்ட் a bit அங்க of டிஜில disengage வந்துட்டு that ஹேஷ்டாக் கொஞ்சம் செட்டிங்கா spot was போறாரு taken over by பொசிஷன் RQ as they fill in the void. So now RQ is Straw has கரெக்ட்டா problem. செட் பீசஸ் வைக்கறாங்க பாப்போம் எடுக்கறாங்களா லாஸ் one remaining member. Pincer tech coming in. We get a quick replay of The this fight early இருக்கு fight that we saw on the மூணு radar. பேர் bro And ஸ்டார் unfortunately, SAUL just hit the ground மூணு running டவுன் slightly ஆறாரு slower. பன்னி ஓ The டவுன் Billy Woody எடுத்து can make a lot of அகைன் difference in 3 this early 2 game. And விட்டுருக்காங்க unfortunately, these 2x ல 1v1s காட்டுறாங்க bro didn't மேல really ஃபைட் go அது in favor of SAUL. Straw has coming. அதுல ட்ரோல் பேர் எடுத்துருக்காங்க ட்ரோல் காப்பாத்தி விட்டுருக்காரு ட்ரோல் பன்னியை காப்பாத்தி விட்டுருக்காரு காப்பாத்துற வேகத்துல பன்னி ட்ரோலும் காலி between the players of Straw Hats and especially their ability Poor as the landing skills fight. come in. Right now the action keeps striking. Straw Hats did not have enough time to get back there. மீண்டும் ஆர்ஆர்கியூக்கு ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு ஆர்ஆர்கியூ vs ஸ்டாக் ஹெட்ஸ் நினைக்கிறேன் எஸ் லாஸ்ட் முடிக்கறாங்க டோட்டல் கேமிங் ரெண்டு பேர் காலி Snil is also stuck riptide rhythm. டோட்டல் கேமிங் ஸ்டில் அலைவ் ரெண்டு பேர் தான் ஆமா ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க And with that, that's going to be a third elimination. And you were talking, we were mentioning, where do we place RRQ? This is where, always looking at eliminations, they somehow find it. Placement points is something that they have to add on to this aggression. bro landing fightலலாம் நீங்க மூணு பேர் தான் bro அந்த இறங்கறப்பே தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்கறப்ப மூணு பேர்னு அதுல நீங்க ஐடில அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல அடுத்து இறங்கணும் அவ்வளவுதான் அத மிஸ் பண்றாங்கன்னா இல்லக்கியா இருக்கணும் இல்ல they have it all planned out. மூணு பேர் தான் bro அத Team யோசி Secret அந்த is மாதிரி a team யோசி that started off slow, but the past two games have had great performances. அது அவங்க எல்லாருக்குமே உறுதி தான் யார்கிட்டயுமே கன் ஒண்ணும் கிடையாது We also got to give props to the team that இறங்கறப்போ took them அது down. Right? மிஸ்டேக் MMBR பண்ணிருக்காங்க was quite the force. Total Gaming as well, நன்றா finishing பார்க்கணும் fourth on that map. As I say, Total Gaming, Mafia shows Down up on illa, the miss. feed, taking out Bunny. Fluxo also in that altercation. Down, Diamond yeah, gets clear tracked பண்ணிருக்காங்க down as TS well. Team Secret with the third. It seems like a lot of flurry. கெல்லி அடிக்கடி உள்ள ஒரு அனிமேஷன்ல உள்ள என்ட்ரி ஆயிட்டு போகுது Also picking up on Fluxo MT7 out of the play, but zone instantly closing time gets the player revived. So it's just back and forth for the time being, and the player who just got revived just got picked mid-air. So Fluxo have another effort to எல்லாமே add on to டீம் go to the ஸ்கில்ஸ் winning தான் machine. போறாங்க டே 1ல வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவு அந்த டாப் 4 கிட்ட முடிக்கணும் அங்க இருந்து டே 2ல எப்படியாவது கண்டினியூஸா கொண்டு போறது தான் பாக்குறாங்க போல எல்லா டீம்ஸும் அந்த டாப் 4 கிட்ட போய் நெருங்கி உட்கார்ந்தறணும்ன்றத பாக்குறாங்க அட்லீஸ்ட் டாப் 5 டாப் 6 8 வரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணா கூட ஹாப்பியா தான் இருப்பாங்க டீம்ஸ் Seems like they're recovering. They've had
had 5 eliminations இதான் so டீம்ஸ் far at நல்லா the start of கில்ஸ்க்கு this game. போறாங்க. ஃப்ளுக்ஸோலாம் கில்ஸ்க்கு போறத
பார்க்கறப்போ கிளியரா தெரியுது எல்லாருமே அதுதான் அந்த #4 கிட்ட போய் நிப்பாட்டிற டீம்ன்றத பார்க்கறாங்க டே 2ல எப்படியாவது கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்றது ஸ்ப்ரை சரியான ஸ்ப்ரை அவர காலி மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஃபைட் அவரும் காலி பேக் டு பேக் in the last game they had to rely and they could rely on PLS1 and here comes the நடக்கு டைமண்ட் ரிவைவ் பண்ண வாய்ப்பு இல்ல PLS1 deny the pickup is still going to come in onto it the shoulder is showing he's going down and fully denied Twisted Minds this time let Team Secret walk away scot free இல்ல இன்னொரு டீம் வருதுன்றத பார்க்க two different angles in Team Secret they get trouble TQ as well as Non7 there the last survivors Secret bro hacker Non7 is also spotted Diamond with his org puts him down but the trouble is not done yet because Miyakop they entered into this fight they want a bit in terms of eliminations because they've not had a great game so far in the start 3 games done this is game number 4 Miyakop need to get back to those eliminations need to get back to placement points and they've found 3 so far and Twisted Minds they've now taken a little bit of a silent approach with the boss I know he is worried oh helmet ஆயிருக்காங்க down unwary of another team being aware Team Secret #4 ல இருந்தாங்க but puts him down and Miyakop suffer a loss மீண்டும் அடிப்பாரா நீ a big loss is going to be Team Secret who are now swept out The boss now finds a second challenger, which is Nick. Team Secret turns around and finds Josper. Another body slam in the face of Mia Corp. But the boss is hit on a one-man mission. John Wick style here. Can Nick find him though? I mean, the boss could still do some heavy damage and all with the absence of his teammate. So can you imagine the amount of chaos they could rain on Mia Corp when the rest of Twisted Minds complete that rendezvous in that area? Day 2 கிடையாது இன்ஸ்டால போஸ்ட் போட்டுருக்காங்க Day 2 கிடையாது இன்ஸ்டால போஸ்ட் போட்டுருக்காங்க and Rick B relays that information the Dinoculus spotting slightly ahead confirming the presence of no one now they can focus on the members of SAUL இன்ஸ்டால இது போட்டமே தெரியல SAUL Esports already receiving big damage and everybody lost it closer than they think Rick B நல்ல tap down he knew what was happening so he had already gotten closer to the haze எங்க ப்ரோ இருக்கு எங்க ப்ரோ போட்டுருக்காங்க the player instantly அவனுக்கு ஏகப்பட்ட ஸ்டோரி போட்டுருக்காங்க and Troll and Jack are now stuck in a building Bunny way too far to help out Troll will be taken down Jack will be very soon found out and Bunny all he can do is run away go for a revive but Jack is thinking he wants to step out maybe look forward to an approach if there is save but I don't think there is going to be a save button here for his teammate all he can do is ரைட் வர்றாங்க சோல் கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆகணும் அகைன் போயிட்டு ஜோன் ஏத்தி புடிச்சு பொறுமையா கடைசி வரைக்கும் போக பார்க்கணும் Jack putting up a valiant fight last the result goes over the MIBR lost 10 eliminations already எங்கதல இருக்குது short of 7 of minutes சர்வைஸ் கார்த்திக் எந்த esports போட்டுருக்காங்க stand up player Osiago in the previous எங்கமே அந்த மாதிரி இல்ல எல்லா global எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி தான் இருக்கீங்க eliminations on his own and so far I mean MIBR loss have been outclassing Fluxo right I mean as much as again I big fan of Fluxo big fan of the legacy recent times MIBR lost ever since the loss in Riyadh last year நாளைக்கு மேட்ச் இருக்கு bro கேன்சல் something in them you see the fire இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண மாட்டாங்க அது கொடுத்த ஷெட்யூல் கேன்சல் பண்ண மாட்டாங்க இவ்வளவு பெரிய ஈவென்ட்னா இதெல்லாம் இவ்வளவு பெரிய நட்டம் தெரியுமா பிளேயர்ஸ்க்கு வர இன்னும் உங்களுக்கு அக்கமடேஷன் போகும் தனியா ஏகப்பட்ட ஷெட்யூல் போட்டு வச்சிருப்பாங்க எல்லா டே சேஞ்ச்னா எங்க போறது அவங்க we saw the stage also talking about the same thing but one team that I do want to see who have opportunities Meetum hacker thank you for your 69 goals out in the open running across these நன்றி நண்பரே he owned it bro நான் அந்த gift பண்ணுங்க எங்க அனுப்புறேன்னு தெரியல bro this game Lion also has 4 eliminations seems like they are trying in the direction of finding a lot more eliminations இப்போ I'm surprised that we've not yet seen any elimination from the diamond இல்ல bro எப்படி bro diamond வாங்குறது been the MVP for அது தெரிஞ்சு இது பண்ணு டாப் அப் பண்ணு who's been picking up the weight ஃப்ரீயாவே நிறைய பசங்க அனுப்புவாங்க bro எப்படி bro அது போ and this is something that I think they need to dig deeper to find right in this case they could start with getting solid confirmations onto team vitality makes it 5 now again you call back to Games Kings last year on the normally நம்ம பசங்க அனுப்புவாங்க bro காணும் bro போ pillar of his squad one of the youngest player in the entire tournament but also one of the most gifted long range DM பாருங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்கார்ட்லயா we're sort of shoved இது just post தானே bro day 1 ன்ட்டு right now everyone is looking at him and all eyes are on him and yet அது day 1 னாலே இது bro day 2 இருக்குன்னு அர்த்தம் kind of trace group himself day for 1 total gaming up to 2 launch pad available to this engage from Lion Lion now getting hit upon by Total Gaming Shanky puts Joker down quickly coming in from Gamez
That's not going to be a confirmation. So even Total Gaming had to go for a quick revive, and Vota is the one who did that. Lion on the other end, they want to chase the player who went for the revive, the vending machine, and it's going to be Vota. Leon, come on. Chested in hand for Hacks, but he gets taken down with the rush coming in from Vota, and Vota all alone. Oh, nalla wale. Now Games King, he's closer, and Vota will be finally taken nalla away wale, because Joker with the sniper puts him down. Good attempt there from Vota to really keep Lion head down for the rest of his team to kind of recuperate themselves. So he gets revived regardless. So TG நண்பரே இது ஒரு வேற என்ன போட்டுருக்கான் ஏ கடவுளே இது ஸ்கோர் தான போட்டுருக்கான் ஸ்கோர் போட்டதுல என்ன இருக்கு was the game that had the faster pace. Yeah, it did. Now we're slowing down. இதெல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது நாளை மேட்ச் இருக்கு இவங்க குரூப்ல எல்லாம் போடுவாங்க குரூப்ல ஷெட்யூல் போட்டானுங்க In the lobby we cycle through plenty of reincarnations at this point. We've only lost 2 teams, Straw Hats and Team Secret. Everyone else pretty healthy. This lobby of Group B itself tells you of how different from Group A this entire set of teams are. Today garden match கிடையாது bro குவாலிஃபை ஆகல வேற ஏதாவது டோர்னமெண்ட்ஸ் கம்ஸ் ப்ளே பண்ணுவாங்களா இருக்கும் 9 மணி பசங்க ப்ளே பண்ணதா இருப்பாங்க நம்ம நேத்து கூட பார்த்தோமே Elimination is not the biggest threat, but it's about going into the finals directly. You mentioned about it. Miss that survival stage. TG உள்ள வருது TG versus Fluxo வாய்ப்புகள் இருக்கா Fluxo இல்ல RRQ கிட்ட போறாங்க நினைக்கிறேன் bro. It's getting difficult for some of the teams to figure out even though TG கிட்ட ஆமா RRQ கிட்ட வந்திருக்காங்க bro. These players, right? Yago third in line with Mota down. He has 13 in total. Oh. And 9 of the came from the previous முடிச்சிட்டாங்க Total Gaming now டவுனுக்கு ஒரு ரெண்டு நேரத்துக்கு போறாரு ஒரு டவுனுக்கு we just came back into the lobby, got removed again. And Total Gaming members cut down in half. Shanky might have to hold the fort here. Okay. And they're not in the best of the position. Aztec, who just went in for the revive, his position's compromised. Fluxo are going in for the chase. Shanky, he can't do anything because if he steps out, then another casualty strikes. And there it goes. The players in mid-air, Alali, they pick out Vota once more. So nothing is working. The man who went for the revive, he will also be taken down. And the bell is not ringing in the favor of Total Gaming. Live வந்து ஈகிள்ல போகுமா இருக்கும் ஈகிள்னா இந்த பெய்ட் ஸ்கிம்ஸ் லைவ் போட மாட்டான் லைவ் இருக்காது But Vitality, they had to figure out. Guys, என்ன ஒரு 4 நாளைக்கு இந்த டோர்னமெண்ட் நம்ம இந்தியால நடக்காது guys mostly இந்த மேட்ச் esports world க்கு போறதா சொல்ல மாட்டாங்க he gets one more added to the team. Could give TG a breather. மிதுசன் ப்ரோ எப்படி அனுப்பணும் தெரியல ப்ரோ இங்க வந்து கிஃப்ட் இருக்கு பாத்துக்கோங்க ஆனா எனக்கு அந்த டைமண்ட் இல்ல அதுல But 11 minutes in how many Indian squad inside இந்த மேட்ச்ல ரெண்டு டீம் இருக்கு SATO and looking at 13 eliminations. RQ sitting right சரி ஆகறாங்க சங்கி பாருங்க ப்ரோ தனியா ஒரே ஒரு வீட்ல உட்கார்ந்திருக்காங்க ஆமா டிஜி ரிவைவ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க பட் அன்வான்டட் கில் தான் கொடுக்கறாங்க ஆமா கில்லும் போயிட்டு தான் இருக்கு வெளிய வர அவங்க டவுன் ஆயிடுவாங்க has basically hunkered down on the southern side of the safe zone. It could give them a good entry, get a couple of points under their belt, but I'm looking at Al Ali again. Yeah. Last game was the only game that they didn't make it that far, but now in the 12-minute mark, Al thank Ali you bro thank you bro once more. Right now before we have Fluxo who have another challenge. They've always been closer to Oya, but they've never converted. Bro ஈகிள்ல தான் bro ப்ளே பண்ணுவாங்க ஆனா ஈகிள் பெய்ட் ஸ்கிம்ஸ் லைவ் போட மாட்டாங்க. They are trying to figure an approach where they'll be successful. கரெக்ட்டா லேண்டிங் பாத்தீங்களா அடி Fluxo will not work out in their favor. They wanted to rather be in the circle, quickly take the vehicle, whether it gets destroyed. இதுதான் அட்வான்டேஜ் இப்போ தெரிஞ்சு புஷ் பண்ண மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி டிஜி safe haven so that you can அந்த fight மியூச்சுவல் out here on அண்டர்ஸ்டாண்டிங் next இருக்கும் பட் server ஜோன் because இல்லனா வேற வழி இல்ல still see 12 minutes of the game. It's about to be 13. The circle டீம் இருக்குதுன்னா புஷ் பண்ண மாட்டாங்க கரெக்ட்டா அது ஆமா பண்ண மாட்டாங்க ஓ பண்றதா இருந்தாலும் வெளிய இருந்து ஏதோ அன்வான்டட் தேர்ட் பார்ட்டி அவாய்ட் வருவோம் அந்த மாதிரி ஆமா அது யோசிப்பாங்க பண்ண மாட்டாங்க ஜோன் இல்ல வேற ஆப்ஷன் இல்லனா தான் போவாங்க ரைட் safely tucked in a compound that will keep them afloat for just a while. But this rotation பட் அப்புறம் இந்த ஃபைட் லியான் வெர்சஸ் அங்க டிஜி போயிட்டு இருக்கு ஷாங்கி மட்டும் இருக்காரு ஷாங்கி மொத்தமா முடிச்சாங்க bro ஜோன் இல்ல வழியில இதுதான் மொத்தமா அடிச்சாங்க bro லியான் டிஜி எதிர்பார்க்கவே இல்ல யாருமே எதிர்பார்க்கல and Lion were very smart to act about it. Total Gaming did start off but it did not work next zone மூவ் பண்ணி ஆவணும் Total Gaming Fluxo என்ன பண்ண போறாங்க தெரியல ஓபன் ஜோன் இது இப்போ அதே மாதிரி ஓபன் ஜோன்லலாம் வந்துட்டு ஒரு டீம் ஒரு செயின் டுகெதர் மாதிரி இருப்பாங்க இப்போ இதே மாதிரி எத்தனை இவங்க லியானோ அங்க ஆரோக்கியத்துக்கு ரெஸ்ட் பண்ணலாம்ல ரெஸ்ட் பண்ணுங்க லியான் கம் ஆன் பண்ண மாட்டாங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க ஜோனுக்கு
find the last ஆட்டி சரியான ஷாட் ஒரு ஆள் காலி ரெண்டு பேர் and now RRQ also jump into this flagship battle of யோ taking சிட்டி வால் உட்றாங்க சிட்டி வால் கம் ஆன் சிட்டி வால் மாட்டிட்டான் ப்ரோ நியூ உண்டே ப்ரோ அடிக்கறாங்க ஓ ரிவைவ் பண்ண போறாரு வாய்ப்பே கிடையாது I don't think that's an opportunity for him to ask or யார் even ப்ரோ deliver on பேய் மாதிரி in அடிக்கறாங்க such a ப்ரோ small அடிச்சே position காணோம் with so many teams still surviving. லான்ச் அடிச்சு RRQ வேணா உள்ள போக வாய்ப்பு இருக்கு பட் என்ன பண்ணாங்க டோட்டல் மூணு டீம் ப்ரோ மூணு டீம் ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப்ல மொத்தம் 3 இந்தியா டீம் இருக்கு டோட்டல் கேமிங்கோட மூவிங்க பார்க்கணும் மேல மாட்டிட்டு இருக்காங்க ஓ கரெக்ட்டா ரெண்டு டீம் ஃபைட் போறப்போ தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணலாம் பட் அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது ஆமா ஆமா ஃபிக்ஸ் ப்ரோ அடிக்கறாங்க ப்ரோ தேர்ட் பார்ட்டி அடிக்கறாங்க ப்ரோ பட் டோன்ட் பண்ணோம் ஃபிளிக்ஸோ எப்படியா இருந்தாலும் RRQ கிளியர் பண்ணனும் ஃபைட் எடுப்பாங்க இல்லையா அவர் கால் லியோன மொத்த லியோன முடிச்சிட்டாங்க ப்ரோ SCTல ஒரே ஆள் ஜாக் Jack at least gets one in that mix, an additional elimination for SCT. ஒரு இதுலயே ஒரு கில் எடுத்துக்காரு ப்ரோ பாருங்க அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல வெயிட் பண்றாங்க லான்ச் வச்சு வெயிட் பண்றாங்க ரெடியா But SCT they're not safe yet. The last man இங்க standing. ஜாக்கியும் பாருங்க ப்ரோ Initially kind of seen by Fluxo, but Fluxo has ரெண்டு இல்ல RRQ முன்னாடி வந்து உருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லான்ச் அடிச்சு They cannot just try to pin him down. Rather they just jump down bro he is peppering them down. Bops is also knocked. Two players from Fluxo in trouble. Quickly recovery. Having the Tiva as an advantage does help you. தப்பான ஸ்டைல் இருக்கு ப்ரோ அது லெஃப்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்டைல் வருது பாத்தீங்களா அந்த ஸ்டைல மட்டும் விழுந்தா காலி நல்ல நேடு எம்சான் இருக்கான்றத பார்க்கணும் போக்ஸ் கையில எம்சான் தான் கண்டிப்பா RRQ போட்டி நடக்கல இருக்க டீம்ல எல்லா டீமும் 4 பேர் 4 டீம் இருக்கு 4 டீமும் 4 பேர் இருக்காங்க ப்ரோ போடு டவுன் ஃப்ரம் வளைய அப்பே முடிச்சாங்க ப்ரோ டீமே மொத்தம் இது சுஸ்ஸ காலி இருக்குது மொத்தம் 3 டீம் RRQ லாஸ் அண்ட் இவங்க அல் அகிலா அவங்க in the top 3 this is what they want down போடு ப்ரோ மிட் போடு ரெண்டு கார்னேட் மாதிரி அடிச்சிட்டு இருக்கான் ப்ரோ கையில MTB ஒன்னு இருக்கு அதையும் மதிக்காம ரெண்டு கார்னேட் மாதிரி வந்து ப்ரோ அதுவும் இதர கார்னேட் ஆக்ட் ஆகுது ப்ரோ இது one more remind gets confirmed and now Emma down poor move from last இன்ன இந்த ஓபன்ல வராங்க மிட் போடு down by Ravan getting closer Yago has நல்ல வால் ஆக்சுவலா பட் ஆனா உடையுது from the jaws of death from RRQ. And I think it's very doable. Hawk could also be the Al-Halil player பின்னாடி ஏறிட்டு இருக்காரு மேல நோட்டீஸ் பண்ணிட்டார் இப்ப லாஸ்ட் இந்த டைமை யூஸ் பண்ணி உள்ள வந்துருவாங்க We've less members to work with, but enough to இப்போ அவர் இவ்வளவு ஏறலாமே and give MIB லாஸ்ட் வரலாம் டக்கு டக்கு மேல தான் பண்றாங்க பாருங்க டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டார் Al-Halil ஒரு பிளேயர் because they need line of sight. Is making it அதுதான் இதுதான் அந்த செயின்டா இருக்கு பாத்தீங்களா இப்போ யூஸ் பண்ணி லாஸ்ட் அப்படியே போய்டுவாங்க gets sent in to eliminate Hawk from the equation and now லாஸ்ட் வராங்க வரவு டவுன் மால் கிட்ட ஒரு டவுன் great on his shot and right on the money டவுன் மீண்டும் டச் டவுன் ஆயிருக்காரு ஆப்போசிட் லாஸ்ட் மீண்டும் டவுன் மால் கொஞ்சம் சரியான ஒரு ஸ்னைப்பர் ஆடி போலியான ஸ்னைப்பர் தடுக்கவே முடியாத ஸ்னைப்பர் are in front of the game. They're already super aggressive. Ravan has already received damage. What magic can Yago do? He's out in the open. This time is sing of any songs to look forward to elimination. It's going to be RRQ, Rans and Duts finding the very first booyah for Indonesia. RRQ holds the hands of the young blood and leads him to the first booyah on the world stage, and that is the exact motivation that you need for மொத்தம் ரெண்டே பேர் இருக்காங்க சண்டை போடுற போன ஓடறா தம்பி போன ஓட heartbreaking loss in the final circle. ஹெட்போன் உடைச்சு வீசு something that needs to be kept in check because என்ன பண்ண முடியாது फ्रेंड्स சண்டை போடுங்க ஜாலியா இருக்கும் bro நான் பாத்துக்கேன் bro சண்டெல்லாம் போடுறாங்க bro கிளாஸ் கோட் மேட்ச் மேல ஒருத்தர் இருப்போம் கீழ ஒருத்தர் இருப்போம் அடிக்கலாம் போறாங்க bro இதோ மேட்ச் பாத்துக்கோங்க ரூம் குள்ளலாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க bro ரெண்டு ஒரு ரூம் குள்ள இருப்பாங்க ஆப்போசிட் தெரியல ஏன் இந்த கட் as you can see it seems like the plan over there in the last fight did not go in that direction. It could have been something else. They did not have to or they did not intend to take the fight with RRQ. I think that's where everything messed up. மேல ஏறாதன்னு சொல்லிருப்பாங்க போல மேல ஏறாத கீழே ஏற அப்படிங்க போல ஆரோ கலர் மேல we had to just time it perfectly and if Al-Ali did it they could have another opportunity. கண்ணீர் படுறவங்க வரல பாவத்துக்கு ஐயோ RRQ we have to give kudos to them as well of how well they held themselves when the fight instantly turned from MIB a loss to somebody they did not even think இவங்களுக்கு அவன மேட்ச் ஒன் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்லணும்னா and instantly on one end fans have been roaring for so long. Now instantly it turns around to RRQ fans and they are happy. Yeah, I mean, again, you say that you have to stop Yago and
Yago was stopped in a different way, right? By eliminating everyone around him. But again, when MIBR took the opportunity of a distracted RRQ to make that rotation, RRQ இதுக்கு அவங்களுக்கு ஏதோ கிளாஸ் கோர் மேட்ச் பாத்துறோம் bro ஃப்ரீ ஃபயர்ல லைவ்னா எல்லா பிரேசில் டீம் இந்தோனேசியா டீம்ஸ் இருப்பானுங்க ஒரு ரூம்க்குள்ள வந்து வச்சிருப்பானுங்க ஒரு ரூம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆப்போசிட் சண்டை போடுவானுங்க bro வந்து தூ இங்க இருந்து வீசுவானுங்க அவனுங்க வீசுவானுங்க with Ali already performing in such caliber, right? This is not a game they have to be upset about. Yes, emotions are high because everybody understands that every game is going to be crucial. Even Samuel was mentioning, right? Consistency is going to be very crucial when you're in the group stages, especially if you want to make it to the grand finals directly. And I think that's what Al Ahly thinks, and that is the reason we see emotions completely high at this time, especially on a game so care of or receive. ஏன் இந்த கோவம் தலைவன் இன்னைக்கு எதுக்கு கோவப்பட்டு அப்புறம் வெயிட் பண்ணுங்க गाइस நம்பர் லைக் இங்க ரெண்டு பேர் நாலு பேர் இருக்க பாருங்க இது அப்படிதான் கட்டாங்க நாலு பேர் இருக்காங்க ஓகே இத கரெக்ட்டா இப்போ கரெக்ட்டா இத நான் லாஸ்ட்ல 4 பேர் அல்ல 4 பேர் RRQ 4 பேர் ஓகே ஃபைன் 4v4 ஃபைட் ஓகே டன் RRQ லாஸ்ட் இங்க இருக்காங்க மேபி தனித்தனியா மூவ் பண்ணத சொல்லிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளேயர் போறாரு ரெண்டாவது ஒரு பிளேயர் போறாரு ஆமா மேபி ஒண்ணா மூவ் பண்ணிருக்கலாமோன்ற மாதிரி சொல்லிருப்பாங்க He is just shooting players down like they're standing still. தனித்தனியா போய்ட்டாங்க The mind gets confirmed. And now MIBR lost in trouble as Maal finds ஏன்னா தனியா போறதுக்கும் 4 பேர் போறதுக்கும் அந்த ரிசோர்ஸ் யூஸ் ஆகும் 4 பேரும் வால் போடுறது அது மட்டும் இல்லாம ஒருத்தர் வால் போடுறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு அதனால 4 பேர் ஒண்ணா தான் மூவ் பண்ணுவாங்க போதும் அத மிஸ் பண்ணனால மேபி ஆனா அதெல்லாம் அவங்க டீம் ரெண்டு பேர் இருந்ததும் அதனால இவர் மிஸ்டேக் அது ஒரு மிஸ்டேக் அப்படியே கவனிக்க அப்படி நின்று பாப்பல மேல ஆல் இருக்குது நோட்டீஸ் பண்ணலாம் என்ன டவுன் எடுக்கிற மாதிரி அடிக்க பாத்துக்கணும் இல்ல அடிக்காம இருந்திருக்கணும் ரெண்டுத்துல ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம் டவுனும் எடுக்கல and Hawk is making it incredibly difficult for RRQ to focus on the task at hand. So Rez gets sent in to eliminate Hawk from the equation, and now MIBR lost makes it close up to the compound, but Ma'au great on his shot and right on the money focuses down General, and MIBR lost down to just 2. It's trouble. They tried to tread the line as fast as possible, use that distraction, but it still did not work out. There was only one knock, and Abhay and Rans are in front of the game. They're already super aggressive. Ravan has already received damage. What magic can Yago do? He's out in the open. This time his sniper doesn't sing of any songs to look forward to elimination. It's going to be RRQ, Rans and Duts finding the very first booyah for Indonesia. And the captain holds the hands of the young blood and leads him to the first booyah on the world stage, and that is the exact motivation that you need for RRQ. பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வந்து 87 இப்போதே டாப் 4 டீம் பாக்கும்போது லாஸ்ட் ஃப்ளக்ஸோ ட்விஸ்ட் அப்புறம் RRQ அதுக்கு அப்புறம் அஞ்சாவது இடத்துல வந்து இவங்க நார்த் அமெரிக்காவோட அந்த அல் ஹலி ஈஸ்போர்ட்ஸ் 53 பாயிண்ட் சோ கிட்டத்தட்ட அல் ஹலி ஈஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் ஆறாவது இடத்துல இருக்க டீம் சீக்ரெட்டுக்கும் ஒரு 3 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் ஏன்னா அல் ஹலில ஒரு 53 டீம் சீக்ரெட் ஒரு 50 பாயிண்ட் but it was about how you take those fights and reviewing you on the final day, and that sounds pretty sweet. So make sure you join it. There you go. There's the QR code. Go scan it right now. Because one team maybe அத நம்பர் இருக்கும் ஏன்னா இந்த மேட்ச்ல கொஞ்சம் நல்லா ஆடிண்டா டாப் பாயிண்ட் ஏத்திரலாம் RRQ Conchita. It's about time. Honestly, it's about time. And yeah, we still have 2 more games to go, right? So this is actually a good way for them to reset, to find that rhythm, to find that, bond that they're finally showing. And again, like I said, Mal turned out to be the saving grace of the last game for RRQ, I think. Yeah, exactly. I mean, Miles is one of those that at this point, Mal I think that even pressure is not facing him anymore. Because there's so many times in previous competition, he's going solo, he will just be going down that quickly. It did happen a few times from the earlier games, but now because he's the one who's bringing that energy to the table right now, I think there's a lot more that we can see from RRQ. Please don't talk to me about RRQ. Oh no, because he'll lose. Girl. No, honestly, Carol, I was concerned because I really thought that it was going to be another booyah for MIBR. I was like, enough! It would have been the third one. Still in the match இப்போ இந்த கடைசி லாஸ்டா கம்ப்ளீட் ஆன மேட்சோட anybody maybe mimic
what Buriram, and we were saying it honestly in a joking manner because nobody expected to see what happened in Group A here in Group B. And Carol, first of all, thank you so much for joining us. The fact that that squad got so close, Brazil in Group B, they're looking good. Oh my gosh, they are doing an amazing here at the AWC. And the funny thing is that during the grand finals in Brazil for Freefire World Series, Brazil, they were almost the champions. The thing is, the format, the champion point, didn't give they the opportunity to have their final booyah and go for the win. I think But that's they why, were the best team of the day. I think that's why we're seeing them just go after those wins. They want to make sure that when they go to the finals, மக்கா, எனக்கு ஒரு they're going to be doubt. ready சொல்லுங்க to bro. get those booyahs. Because Even right more. now, it's working out for that squad. One squad, Already new honestly, team, but top consistency, four we were இருக்காங்க. talking Right, about right, it right, earlier, right. and we're seeing it once again here, not only with the step up of RQ, not only with the லைவோட performance of லென்த்க்கு Brazil. ஏத்த மாதிரி ரெவென்யூ வருமா? Neptune. அப்படிலாம் கிடையாது bro. Yeah, I mean, remind the Water players of be Al hydrated. Ali has been reminding us why they are champions of Okay, their right, region. Ra. I mean, it's just Right, like Ra. refreshing that we're seeing one team that is keeping the balance of both placement and elimination, and it's bringing themselves higher in the table. Hopefully, it's high enough to get to that top four. இப்போ லைவ் There's a lot போட்டோம் of stake in அப்படின்னா the top three right now, and the முதல்ல lead வியூவர்ஷிப் is சரியா? increasing. அதே மாதிரி அந்த லைவ்ல எவ்வளவு ஆட் ரன் ஆகுது அப்படின்ட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு மீடியம் ஆட் there was வச்சிருக்கேன் an சரியா obvious மொத்தம் tension இதுல at the Ali மூணு விதமான table. ஆட் Maybe இருக்கும் there was some sort of உங்களுக்கு நான் கரெக்டா இப்போ பார்த்தா miscommunication. Maybe there was a couple of bad இப்போ calls லைவ் பொறுத்த between the வரைக்கும் players. So மானிட்டேஷன் that's பேஜ்ல something போனீங்க that they அப்படின்னா really gotta watch out for because consistency frequency it has முதல்ல லோ something மீடியம் to ஹை do obviously சோ with நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸ்ல chemistry. So மீடியமா we have இருக்கும் still சரியா 2 games சோ left today, நம்ம and இதுல இதுக்கு முன்னாடி yeah, லைவ் let's see ஆஃப் how பண்ணி they வச்சிருக்கோம் handle the stress இதுக்கு now. அப்புறம் நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி நம்ம You don't அபிஷியல் wanna வாட்ச் see பார்ட்டி போடும்போது நம்ம teammates ஆஃப் starting பண்ணி to வச்சிருக்கோம் maybe not go the same அந்த path இது டிலே இருக்க in கூடாது the இன்டரப்ஷன் first இருக்க day. கூடாது To உங்களுக்கு save எதுவும் that for the டிஸ்டர்ப் இருக்க last day. கூடாது Actually, don't even save that for the last day. சோ because பட் then இதுல that ஆன்ல will தான் be இருக்கு மீடியம்ல finals. இருக்கும் But the அதை overall வச்சு நார்மலா வரும் ஒரு 3 ranking 4 right டாலர் now வரும் over அவ்வளவுதான் Fluxo, Twisted Minds as well has been forming great. அப்ப லைவுக்கு RQ குரூப் as பி we அகைன் mentioned, போட்டுக்கலாம்ல Ali, all the squads are அப்படிலாம் doing கிடையாது great. ப்ரோ We're ஒரே லைவ் talking தான் about some tension out there. டியூரேஷனுக்கு We got அப்படிலாம் the கிடையாது Fluxo fans behind us, and I know that there's some tension between those two Brazilian squads. Definitely there is this competition between Fluxo and இது 7 மணி நேரம் வச்சு நினைக்கிறேன் ரெண்டு How மேட்ச் can I இருக்கு say it's romance that never ends. Yes, because we got Iago. Iago used to play with Box, Jill, and MT7 right now plays with the Fluxo. ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல right? பெரிய With டிஃபரன்ஸ் இல்ல Maxine மக்களே as well. இப்போதைக்கு ஸ்டில் நம்ம இந்தியா டீம் டோட்டல் கேமிங் இல்ல எஸ்டி உள்ள used to வரல be their sniper, and then after the Freefire World Series back in 2023, Iago left the team, and right now they got MT7, which MT7 is the best sniper in Brazil, and probably that makes Iago so mad that right now Iago is stepping up here at AWC, and man, he's the best player today. Yeah, I do agree. I mean, Iago, when last time we saw them, he was just making highlights Total of it. gaming So, 9 and, SCT well, level 10. I would say even when MT7 stepped in 43 the flux, 36 he's அப்படிங்கற also வேரியேஷன்ல இருக்கு making them win those fights. So I guess with Iago MT7 rivalry or மொத let's ரெண்டு say for மேட்ச் the team அவாய்ட் பண்ணாங்க rivalry, ஃபைட் ஆக்சுவலா டோட்டல் கேமிங் they will be very close in there. மில்லிலயும் இறங்கல அதே மாதிரி There's அவங்க still a lot of கிராஸ் storyline சைடும் that போல can unfold out of this, but அப்படி இருக்கிறப்போ திடீர்னு judging இந்த from the மேட்ச் scores that லேண்டிங் they managed to maintain right here, even before we end this day for this Group B, the lead is pretty much sure enough for MIBR loss. So I don't know what நம்ம ஆட்கள் இந்த மாதிரி மேப் செலக்ட் எடுத்து miracles போயிருக்கலாம் other teams who's trying to catch up, because imagine RQ guys, I know they just had RQ, they just had ஓஜே their ஜெய்க்கு booyah, எப்படி but they're still far away. அவர் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்குன்றது தெரியல Yeah, I think it's நான் gonna பார்த்த be pretty வரையும் hard அவர் for them to அனலைஸ் catch பண்ற up, மாதிரி and I cannot deny the டீடைலா fact that சொல்ற மாதிரி maybe நான் today would be the day என்ன for என்ன the மாதிரி ஒரு Brazilian team. So Carol, I think you can smile and மேபி be happy இது about that just எப்படி today. மேப் வைஸ் சொன்னு நான் பார்த்தது இல்ல அவர் சொல்றதெல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி Admitting that today பண்ற is மிஸ்டேக் really சொல்ற the மாதிரி day தான் for இருக்கு MIBR lost as well as Fluxo. But then again, if we're talking about the rivalry, I'm not really sure. One thing for sure though, Taylor Swift should TG really write points something 43 about தானே those இப்பவே TG and வந்துட்டாங்க of course Iago. It is a love story, a complete love story of Freefire. Or maybe Arena Grande. Thank you. குரூப் இல்ல இல்ல அப்படி கிடையாது ப்ரோ ஒரே லைவா போட்டா எல்லாம் கணக்கு ஒண்ணுதான் ப்ரோ ரெண்டு லைவா போட்டா அப்புறம் ரெவென்யூக்காக நம்ம இது பண்ணலாம் ப்ரோ It's going to be outside of this frame. From all these squads, I ஆனா mentioned it வேலை earlier at the அவங்களுக்கு அங்க start of இருக்கிறவங்களுக்குலாம் Group B, and we're just மத்தியானம் so வந்துருவாங்க close to it. I காலையிலே want to see where வந்துருவாங்க you guys stand on this.
Does Los டே end ஃபுல்லா up அப்படியே getting பேசி another booyah கொடுத்து and goes for that 3, அங்கேயே இருக்கணும். or is Fluxo gonna stop him? Carol? ரொம்ப கஷ்டம் Man, bro. I think Los is stronger today, so probably I would say they would go for definitely for the 30 booyah. And one thing very specific about Fluxo is like they got this nickname in Brazil, the boogeyman of end game, because they only go for end game. What they are doing here today, going for eliminations, get bro காலைக்கு more போற points for வரைக்கும் eliminations, கோச்சிங்னா it's பிரெஃபர் not பண்ண something மாட்டாங்க they நம்ம used எனக்கு to do தெரிஞ்ச in வரைக்கும் Brazil. Because அவன் யோகி தான் we like மெயினா to இது say பண்ணுவான் they அதானே do சாக் like bro skinny booyahs. Because ஆமா it's booyahs யோகி with இருக்கான not a lot மோஸ்ட்லி of அவங்க இது பண்ண eliminations, மாட்டாங்க you மத்த know. டீம்ஸ் So வேணா நம்ம it's ட்ரை பண்ணலாம் வேற surprising to ஏதாவது see டீம்ஸ் Fluxo இது have this பண்றாங்க kind of performance here today, but definitely Los look stronger. Hey, I like that input. Now, quickly, Neptune, is it going to happen or is it not going to happen? I don't know, because so far for Fluxo, they did manage to get in the top 2 without any booyah, but if they land ன்னு வரப்போ டிஃபரண்ட் ஆகும். உள்ள ஐஜிஎல் உள்ள இருந்துட்டு 2-2 before the கஷ்டப்படுற மாதிரி final இருக்கும். இப்போ போஜியாஜ் இருக்கனால இன்புட் கொடுக்குறாரு. இதேதான் அங்கேயும் பண்ணாரு அந்த டெஸ்ட்ல. And Conchita, நடுவுல வந்துட்டு பேண்ட் கல்ல மாட்டின்னு which அப்படியே one is he going கத்திட்டு to be? இருப்பாரு. I think I'm just இன்புட்ஸ் here for வெளில the இருந்து vibe. வரப்போ I'm happy கொஞ்சம் with either of இதாகும். them. பட் I'm ஆனா just அது here for the ஃபிஃப்த் பிளேயர் drums, the பண்ணா music, and of course, I யூஸ்ஃபுல்லா would be happy to see any Brazilian team take this. Let's go. Well, let's see if it's going to happen. Husky, Lucifer, what do you guys think? Can Brazil, especially Los, can they Raja get bro, that hi bro. third win? Third booyah or no? Gideon Raja, hi bro, hi bro. அதேதான் ப்ரோ சதீஷ் குமார் ப்ரோ 15 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ். அதுதான் எல்லா டீமும் யோசிப்பாங்க. அத பாருங்க. எல்லா டீமும் 15 பாயிண்ட்ஸ் தான். பொறுமையானாலே போதும், ஒரு மேட்ச் போட்டா போதும் அப்படின்ற மைண்ட்ல தான் ஆடுவாங்க. எல்லா டீம்ஸ் அதே யோசிக்கிறப்ப அங்க டஃப் ஆகும். You name it, they are here to light up Group B, and now it is for every other team to prove that they are worthy of stepping up to the occasion and giving MIBR Los a worthy challenge. I think Husky's mantra in the entire day so far has been vamos. He is just rooting for every Brazilian squad out there. But I think there's a mix that RRQ just brought in the previous game, game number 4. And that one reason tells me that there could be a change happening in this game of Kalahari. The open lands of the snipers here in the nest that they love to target on in Yago. He's already been doing great, and maybe he opens up and he's also finding his winning ways. Command post காலியா இருக்கு. So maybe RRQ, they get another player. I mean, we've highlighted ஆனா Yago ஒரு for the டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் entirety of எடுத்துறாங்கன்னு the நினைக்கிறேன் Group B டிஜி. matches, right? Most பாக்கணும் damage எப்படி dealt, எடுக்கறாங்க most அப்படி. eliminations so far, 21. RRQ பக்கத்துல யாரும் இல்ல. And then they have இதுல ரெண்டு பேர் டவுன் மொத்தமா இப்போ ரெண்டு வைப் 36 eliminations shared between இன்னும் two ஒருத்தர் of தான் them. இருக்காரு. This one, Yago is on the map again. But for now, Shanky. Total Gaming against Lion. Unfortunately, in the 1v3, Shanky stood a no chance. So அட்லீஸ்ட் அடிச்சு வைப் bro எடுப்பாங்கன்னு அல்லலி esports வைப் bro இப்போ அந்த பையன் மைண்ட்ஸ் அழுதுட்டு இருக்கான் இந்த யோ was it lost? I think it was lost. லட்சணம் என்னையா பண்ணுவேன் நானு. அல்லலி esports ஏகனே போன மேட்ச் அந்த டாப் 3 வந்து எங்க போட்டு அந்த பையன் போட்டு அங்க இது பண்ணிட்டு இருந்தான். டாப் 5 ல இருக்காங்க. 50 10 20 பாயிண்ட்ஸ் தான் டிஃபரன்ஸ். அவங்களுக்கு ஒரு கேம் இருந்தா போதும். மாஃபியாவை காப்பாத்தி விட்டுருக்காங்க. பொட்டியா போறதெல்லாம் down from mafia. So perhaps even when you get the reset, you get a வந்து பாருங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா. ஆமா சப்போஸ் டோட்டல் கேமிங் எடுத்துட்டானா நம்ம போய் எடுக்கணுமா? அதெல்லாம் கிடையாது வந்துட்டாங்க. குரூப்பை விட குரூப் பி மேட்ச் நல்லா இருக்கு. ஆமா 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 மேட்ச் பார்க்க கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. குரூப் ஏல தாய் டீம்ஸ் அதிகமா அதனால கில்ஸ்க்கு போவாங்க. And I think SAT வந்துட்டாங்க bro. பாக்க ஒரு மாதிரி சங்கடமா இருக்கு bro. சப்போஸ் இங்க டீச் இருந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. down. And they put the player down quickly. That's going to be Bunny acting on hacks and instantly confirming as well. என்ன பொறுத்தளவுக்கு இந்த மாதிரி நான் இதல பார்த்தது இல்ல. இன்டர்நேஷனல்ல பார்த்தது இல்ல. There's still one player here at Santa இன்டர்நேஷனல்ல வந்துட்டு அதே ஒரே டீம் ஒரே ரீஜன் டீம் மெயின் மேட்சஸ்ல அவங்களுக்குள்ளே ரொட்டேட் பண்ணி கில் எடுக்கிறது ஸ்டார்டிங்ல இருக்காது. நடுவுல அன்எக்ஸ்பெக்டடா சந்திப்பாங்க. அது இருக்கும். ஓகே. ஆனா அவங்க இன்டென்ட்டா இந்த டீம் தான் அப்படினு போய் நான் இப்பதான் பார்த்தது கிடையாது. நான் இந்தியால அதான் பண்றாங்க. I think Vitality ஏசியன் இன்விடேஷன்லாம் பாத்தீங்களா நம்ம டீம் ஃபுல்லா இந்தியாக்கு மட்டும் தான் ஃபைட்டே நடக்கும். இந்தியா வெர்சஸ் சாம்பியன்ஷிப்பே ஆக்டிவேட் பண்ணாங்க. I agree. I mean they actually got off to a decent start, right? They took up ஈஸி அடிச்சு தான் கார்டன் அந்த ஒரு இதுவே just got brought back
back so that they did slow down one அது of வெளில the இருந்து front runners பாக்குறப்போ of this lobby. பட் ஆனா They ஒரே themselves டீம் now on the ரெண்டு டீம் receiving தான் end of a ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்கன்னு couple இருக்கிறப்போ of lead courtesy கொஞ்சம் of பிளானை their மாத்தி own ஆடணும். comrades from Indonesia. ஈஸியா டார்கெட் RRQ. பண்ணி தான் வச்சிருக்காங்க ஈஸியா And runs அடிக்கலாம் a newfound confidence from the previous game, right? Like just Superly able to lead him into battle and kind of just reinforce the fact that he is one of the best. This is kind of what we always need from some of these newer players and their first appearance on the big stage, right? Just the fearlessness. And that's what Rans has brought. We're going to check out here. We did say that MIP didn't our lead and it didn't even look close. Yeah, we just 2x ல போட்டுருக்காங்களா? We were about to shift from the flight path and this is what happened. பேஸ் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்க போறோம் கண்டிப்பா கண்ணீர் வந்து அழுதுறோம் நம்ம. Too many players. உடனே வந்தானுங்க பாருங்க third party. ஆமா. பாத்தீங்களா லான்ச் டீம் பார்த்தேன். In this fight they're trying their best. லியான் vs SAT வலியா நண்பனையாட அடிக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள வந்திருக்காங்க. இங்க SAT தெரிஞ்சு டோட்டல் கேம் தான் அடிச்சிட்டு இருக்கு 4 கில் ஸ்டோன் இருப்பாங்க ஈஸி. ஆமா. டோட்டல் கேம் வெயிட் பண்ணி ஸ்டோன் இருப்பாங்க இல்ல bro அங்க எப்படி சவுண்ட் கேக்கும்ல லியான் டோட்டல் அப்படி தான் இருக்கு. அதான் கஷ்டம். எப்படி தான் இது போட்டுருப்பாங்க நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் காதுல போட்டுருப்பாங்க சுத்தி இருக்க சவுண்ட் கேட்காதுல்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு சோல் வந்து டிஜி ரைபோஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல இப்ப இருப்பாங்கன்னு தோணுது. ஆனா ரெண்டு மிட்ல இந்த டீம் எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க அல்ஹலில் லியான் ரெண்டுமே மிட்ல இருக்க டீம் டிவைட் ஒரு கிட்டத்தட்ட பாதி ஒரு நடுவுல குறுக்க இருக்க டீம் அது kind of get the plans together with Twisted Smiles dropping by and Diamond is on the hunt. Couple of Team Secret players nearby. Diamond might get sandwiched by Exposy on the low ground. And Huang Nam getting tagged as well. Nan7 dropping down to join with the rest of his team. Twisted Minds actually keeping quite the distance as they call down the storm. Whenever a fight between Twisted Minds as well as Team Secret happens, it doesn't go in anybody's direction. They end up having casualties and eventually both of them get eliminated of the lobby. So I'm a little wary about this action. Twisted Minds are actually getting closer to Team Secret. The position is known. Team Secret's trouble is they lose PLS1. There is a lot going wrong. PLS1 with the max 7 puts the bars down. He tried to make a jump and it doesn't work out. And now he changes his weapon to take players from afar, pushing the side of Twisted Minds back, and Diamond had to go to the vending machine. ஒரு பிளேயர் போனாரு ஃபாலோ பேக் பண்ண ஒரு பிளேயர் வந்திருந்தா மேபி எடுத்துக்கலாம் பட் he puts PLS1 down, but before going down himself he gets a whack to PLS1 as a confirmation. Yeah, greeted out a little bit. Would have been better to use that primary, but at the end of the day still getting the job done and at quite a hefty cost. Total Gaming on the other hand, Shanky will need a bit of time to patch himself back up. We have Tro on the other side of the open field with him. S8UL having one of the better starts today. Same as TG, both with 5 eliminations. And in fact, with TG, they're a lot more spread out. Mafia taking some shots as well, but also doing some reconnaissance. Make sure that the rest of his team can follow him. There should be confirmation that Tro is nearby. double sniper, maybe or down. After their game number 1 and 2, I think finally we are seeing a little bit of an change in Total Gaming. They're picking up eliminations a little more proactive. They're looking a little more confident. A little mess up happened at Santa Catarina, but SATUL அங்க யாரோ ஃபாலோ பண்ணி போன மாதிரி இருக்கு SATUL. They managed to recover, but SATUL மேல ஒரு பிளேயர் ஓபன்ல ஓடிட்டு இருக்காரு பார்க்கல போல யாரையுமே not caring of who's in front of them, and yes they don't know யாரையுமே ஸ்பாட் பண்ணல போல இங்க ஒரு ஃபைட் நடக்கவே தெரியாத மாதிரி போறாரு. Elimination hungry team, and so far they even pick up one player from Total Gaming. I think proactiveness is the key word here, right? Crystal overall down, so இப்போ ஃபைட் வந்து SATUL versus TG it's going to be an oxymoron. கமெண்ட் போஸ்ட் நியர் பை தான் போயிட்டு இருக்காங்க. Majority of the time, but it has been a reality, and that's why அப்பே ஸ்டார்ட் ஆச்சு பட் நான் TG பேக் பண்ணாங்க தரத்துறாங்க. TG கண்டிப்பா டவர்ல யாராவது ஏறி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் இல்ல அவங்க அந்த சாண்ட் ரிக் மேல ஏறாங்க. ஆமா மாஃபியா அப்படியே பின்னாடி சுத்திட்டாரு. டைட் வேறான்னு போறாங்க. சோலோ ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க. கமெண்ட் போஸ்ட்ல ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க சிப்லைன்ல பிடிச்சாங்க. பட் RRQக்கும் ரெஃபண்டரி வந்தா வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஃபைட் வரும். இங்க டவுன் ஆயிடு வரான்றது பாக்குறோம். இங்க ஒரு ஃபைட் போகுது பாருங்க ப்ரோ. லாஸ்ட் வெர்சஸ் எத்தனை இவங்க ஸ்டார்ஸ். ஜெனரல் மேல தனியா மாட்டிட்டு இருக்காரு. ரெண்டு பிளேயர் almost looking empty. No teams are taking control of it. They're letting others try to get close by. Surprised to see down. At Shrines it seems like the fight there might be a loss. They thought this is going to be a stronghold, but right now Straw Hats having the position of the using the terrain advantage. They're trying to put them down. But generally மீண்டும் down bro. யோசனை bro. அருமையா down bro. also been taken down. It's up to X. ரெண்டு டவுன் வந்திருக்கு
பட் எம்சன் இருக்காரு லாஸ்ட். ஓ ஒருத்தர் தான் இருக்காரு இங்க, ஒருத்தர் அங்க ரெண்டு பேரு. இங்க 1v2 பண்ணிருக்காரு ப்ரோ ஜெனரல். ஆனாங்க ப்ரோ இப்ப ஹீலா இல்ல காப்பாத்திட்டாரு ப்ரோ. இல்ல காப்பாத்தல. காப்பாத்திட்டாரு ப்ரோ லாஸ்ட். ஸ்டாகர்ஸ் காலி. ஸ்டாகர்ஸ் காலி. ஃபைட் படிச்சவனே கட்டறாரு அந்த டீம். நல்ல பொசிஷன் நல்ல அட்வான்டேஜ் பட் அந்த ஒரு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளியரா தெரியுது. ஐல அந்த மேட்சே விட்டுறாங்க. Fluxo now under the storm having to deal with போங்க ஃப்ளுக்ஸோ வந்திருக்க. ஃப்ளுக்ஸோ வெர்சஸ் இங்க மியா கிங்டம். அங்க பக்கத்துல நியர் பை எஸ்ஏடி உள்ள ரொட்டேஷன் போட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. does draw some attention to them and remind them that they are also part of competition here. But Santa Catarina is going to be the hard one. The stronghold basically controlled by Fluxo, especially Bobs here, who is going to take that move to join up with Butchers in. So crucial ஆ இருக்கு போறாங்க அந்த ஃபைட்ல. Carol mentioned, right? They're the boogeyman, but they're a skinny boogeyman, if you would want to talk about. Are they going to get closer to that? Fluxo have always been a step in front of the race for a booyah, but they've never gotten closer to it. They've always missed those last opportunities. However, Kappa and Biblik, they put players from Fluxo down, returning the Butsing அடிபாடிக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. Butsing லைஃப் இல்ல மியா கிங்டம். ஆட் பண்றாரு. சோல் வந்தாங்க ஷார்ட் ரேஞ்ச். வைப் நினைக்கிறேன். Fluxo வைப். A wayward approach coming in from Fluxo, but they're still able to hold off Mia Corp. ஓ வரல சோல் கிட்ட இன்னும் வரல. இல்ல படகு இப்ப போட்டுட்டு இருக்காங்க. தூக்க போறாரு. Outperformed by Yago, but has some moments மோக்கோல of brilliance, இருப்பாரு. and that was one of it. மோக்கோல இல்ல ஆக்சுவலா தூக்கிடலாம் போனா Fluxo is beaten கரெக்ட்டா. and battered, only half. திறமையை யூஸ் பண்ணா இந்த மாதிரி டைம்லலாம் IQ ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணனும். Butchers getting chased left, right, and center for to fight, but there was no way out of this one. லெஜெண்டியோ ரிவல்ஸ் இதுல இத்தனை டீம் செலக்ட். ரெண்டு குரூப் இருக்கு. ரெண்டு குரூப்லயும் 4 டீம் செலக்ட் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு. அதுல 11 12 ரெண்டு குரூப்லயும் எலிமினேட். அதுக்கு அப்புறம் மிச்ச ரெண்டு டீம்லயும் 6 டீம் இருப்பாங்க. அவங்க சர்வைவல் ஸ்டோன் அப்படிங்கற செமி ஃபைனல்ஸ்க்கு குவாலிஃபை ஆவாங்க. இங்க அடுத்த ஒரு 1-on-1 நடக்க போகுது. என்னன்னா பண்ண போறாங்க மியா கிங்டம்ல ஒரு ஆளு. ஆனா அவரும் பேக் அடிக்கிற பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலா. மியா கிங்டம்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. இங்க ஃபிக்ஸோல ஒரே ஒரு ஆள் தான் டீமை காப்பாத்துவாரா மாத்துவாரா அப்படிங்கற ஒரு டீல் இது. எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க பேக் போறத பார்த்தா துரத்திட்டு வராங்கன்னு நினைச்சு பேக் போற மாதிரி இருக்கு. He'll not be very comfortable in even going towards the vending machine. Kappa right below him. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம துரத்திட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு squad is relying for MT7 to get closer to the vending machine and get that revive, and he does. He gets Bobs. Kappa could have held the vending machine, but he doesn't now. MT7 has the opportunity, runs right to the weapon of Nix, and having, come on, an SMG in such a close range, you can't do anything against a weapon that plays the sniper role. Yeah, there was no way out of that one. I honestly thought that MT7 would just hold that spot and try to take a 1v1, right? So probably didn't have intel of where the second member of Mia Corp is, but at least the captain is brought back to lead the team, in person again on the field. Team Vitality with 5 eliminations and 4 of them from Koja. Yago able to sneak through, but that shot ringing through the eardrums of MIBR Laws. It's gonna give them a bit of intel of TG Soul எங்க இருக்காங்க? Soul ஸ்டாண்டர்ட் சைடுல இருந்து மூவ் பண்ணுவாங்க. TG நான் பார்க்கல மேப்ல. because they will have to contend with it just a little bit as the Indonesians now might clash. And the last time they met in Kalahari in EWC last year, it was Vitality that denied RQ of a trophy lift. bro 10 வால பிரேக் பண்ணிருக்காரு bro மால். Deja vu from a year ago. Best wall breaker. They've been getting closer to the titles but never been able to lift it off. And this could be an opportunity that they might have to write on their own. Yes, it is tough, especially in stages like this. At least when we had the last EWC season, it was 18 teams, but now the competition is even tougher. 24 teams, you are just put in one group, you have 12 games to play, and Team Vitality has still not picked up enough to get to the top 4. So the distance is more compared to RRQ. If you talk about it, RRQ are even further down because they messed up in their initial games. Yeah. I mean, both teams have come second a couple of times, but RRQ has been there more often. It's definitely a sour spot to be in. Orb actually being in a pretty good position here in confinement. There is the blue that they're fighting in right now. We see the binoculars used on the southern end. Gets to just cut through the open field, but completely avoid Fluxo, who are on the lookout. This could put them in a spot. If they continue their rotation now, they could end up intercepting Team Secret or maybe S8UL. They've been taking proactive fights, but this time now they're getting a challenge, and that's going to be Team Secret taking a jump as the circle shifts dead center
all the teams are getting forced to be close to each other. 9 teams in total. Fluxo actually zone இருக்கு bro. ரைட்ல ஒரு சின்ன வீடு zone இருக்கு. தேவலாத வேலை பார்க்காம தான் சரிங்க. SAT versus இங்க டீம் TS கான ஒரு ஃபைட் போகுது. TS வந்து ஒரு டவுன் சரியான ஹெட். டவுன் எடுத்துட்டாங்க அகைன்ஸ்ட் SAT wall. இல்ல கன்ஃபார்ம் ஆன ஸ்டில் SAT wall குள்ள ஏறி போறாப்ல நம்மளுடைய இவரு காலி. TS ல ரெண்டு பேர் காலி. TS மொத்தமா முடிச்சிட்டாங்க நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட. And now Team Secret are in trouble. ரெண்டு பேர் காலி. Team Secret funnel to a choke point. மீண்டும் டவுன். எஸ் மீண்டும் நல்ல ஒரு ஷாட். அந்த வாளை போட்டு இது பண்ணிடுறாங்க. பிளாக் எடுத்துறாங்க. ஆஸ்கரும் கிடையாது, ஸ்கேலரும் கிடையாது. அப்படியே ரிவைவ் பண்ணிடுறாங்க. 3-4v 2 players went and none. Getting cut down, Troll sliced them into ribbons. And SAUL with a hell of a performance on Kalahari, 13 points and counting. That was big to hold off, and this is the reason I said here on Kalahari, watch for SAUL Esports, and they are now delivered. They slice and dice through Team Secrets, but now they have another challenge, their own counterpart. That's Total Gaming. But seems like they decided to move into different directions. And that is maybe the best for here in Kalahari. In the meantime, we spoke about it, RRQ, right? Their initial games did not work out, they messed up, but right now they've taken the lead on the overall ranking compared to Team Vitality. And Team Vitality, it feels like they've been holding for far too long and not getting a lot of points, whereas RRQ, they've been delivering. I mean, if you want to talk about a team that moves faster overall, it's always going to be RRQ, right? Correct. They sort of get the engines warm out slightly faster and a bit more consistent, whereas Team Vitality, it really comes down to what the weather feels like. It gotta be a sunny day if you want Team Vitality to put out some numbers, and so far RRQ as Joe SAT பரவாயில்லை தெரியுமா bro நான் இப்போ ஓரளவுக்கு ஆடுறாங்க. just yet the rest of them might be lost now. Again, Intel அந்த சின்ன இடத்துல அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சு தூக்கி at this bird's eye view, this is going to be a nasty fight. guys இருங்க அந்த மேட்ச் கொஞ்சம் இதா இருக்கும் தெரியும். நம்ம இதுக்கு அப்புறம் அந்த லைட்டா ஸ்கிப் பண்ணி பாப்போம். ஏன்னா மேட்ச் கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. Look at how the circle moves. It's just moving center to the entire zone itself. It's never giving an opportunity for any team to take it as an advantage. And now still RRQ and Vitality are inside the circle, so they'll be happy about it. And look at them, they're holding the teams on the eastern end from getting closer. That's going to be Miyako. Already at 12 eliminations, they want more, but all of them are getting stolen by Team Vitality. The deed is being done by RRQ, but the ones who are getting the elimination is Team Vitality. Along with them might be a loss. Yeah, RRQ work hard, but Vitality works smart in that exchange. And Miyako rightfully so eliminated. written out of this game. Sound of finance limit ஆடாங்க நினைக்கிறேன். அவங்கட்ட லூட் கிடையாது. ஜோன் கிடையாது. Vitality on the second floor and that glue wall. நேரா லாஸ்ட் கிட்ட தான் போவாங்க. That prevents chaos and RRQ continues to put on the numbers this time with Castle and taking down the members. அருமையான ஃபைட் பண்ண அஸ்பெக்ட் முடிச்சாங்க SAT against மீண்டும் டோட்டல் கேமிங் SAT நோக்கி வந்துட்டாங்க. And Bunny will get third. Team Total Gaming they don't have the zone. The zone's closing SAT out. கண்டா RRQ space to work with. SAT Esports, they've looked so confident in this very game. Fluxo standing gets eliminated outside the zone, did not have anywhere to move. MKs are going out. The entire squad of Fluxo is done for. This is one of the first games where Fluxo do not make it to the top 4. This tells you of how சோல முடிச்சிட போறது இவங்க தான் நினைக்கிறேன். as the zone இவங்க ஒரு டவுன் எடுத்து கிளியர் பண்ணி கிளியர் பண்ண போறாங்க. Total Gaming are falling, but SATUL they're able to hold their own, and now they've got into the same building as RRQ. We're talking about potential dreams. Total Gaming came close in top 3. Now SAUL in the same position, 6 teams remaining, and they are ever so close to that first big step. Close for Total Gaming, they have lesser members to work with, so the odds are slightly lesser. Yago removing grenade from Twisted Minds. இங்க சண்டை போல சும்மா சுடுறாங்க போல bro. They're going to share the same building as Twisted Minds themselves. இல்ல லாஸ்ட் சுடுறாங்களான்னு தெரியல. டவுன் வர மாட்டேங்குது. சவுண்ட் படார் லாஸ்ட் தான் போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்காங்க போல. செதட்டாங்க லாஸ்ட் அடிச்சு அடில. RRQ on the other end, they'll be able to லாஸ்ட் கேம் மொத்தம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. கீழ அந்த ரிக் பாயோ இன்னொருத்தன காப்ல. So Vitality, they might be in trouble in case they decide to step out, because Twisted Minds, they're already ahead of the game. They're going to be the ones who will try and defend. சோல் என்ன பண்றாங்க TG அப்படிங்கறத ஜோன் உள்ள போகுது. அடிப்பாங்க சோல் TG. Can they do something different? Yes they do. They take the roof approach, make a jump, but they do get damaged a tad bit. But SATUL, while they change the building from RRQ to
யாருக்கு போல்ட் bro தெரியல first வந்து பாருங்க bro இந்த லாஸ்ட் ஒன்ல 6 டீம் 20 பேர் எப்படி ப்ரோ இது பண்றானுங்க ஆக்சுவலா போற போல்ட் இது யாரு போடான்னு தெரியல இந்த போல்ட் மேக்கர் யாருமே ஓபன்ல இல்ல எல்லா டீமும் காம்பவுண்ட் உள்ள இருக்காங்க ஆமா அங்க எஸ்டியூ அடி விடுது டோட்டல் கேமிங் அங்க அது பக்கத்துல பிளேயர் ரெண்டு பேர் டோட்டல் கேமிங் டவுன் ஷாங்கி காப்பாத்த முடியாது ஓட்டா இப்ப சோனுக்குள்ள போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரஷர் ஆர்ஆர்கியூ bro யார் அடிக்கறாங்க என்ன பண்றாங்கன்னு ஒண்ணுமே தெரியல bro ஆர்ஆர்கியூ ஓட்டாங்க மொத்தம் 4 டீம் தான் இருக்கு ஆமா எஸ்டியூ மொத்தம் 4 பேர் இந்த மாதிரி எஸ்டியூ பயங்கரமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கூட barely hanging on with 2 members left. Yeah, somehow they jumped on the roof and they're still surviving, and thankfully becoming a target for everybody. Every team started shooting them down. Everybody got bits and pieces of RRQ in that fight to eliminate RRQ. But how this fight is very crucial. 17 seconds entire zones is going to start shrinking in. No team wants to get out except for MIB. Last coming in from Vitality. General is down. The last man standing. He doesn't have enough space. SATL on the other end. வாளை போட்டு தூக்கலாம் போனா And SAUL actually control as well, and so is Jack. SATL Jack காப்பாத்துறாங்க டெஸ்ட்ல கீழ ஆள் இருக்கு Unless they can wrestle their way out of this, you have ஒரு பிளேயர் தூக்குறாரா இல்ல டைமண்ட் காலி டைமண்ட் SATL போய் அடிக்கடா இந்தியா SATL come on SATL in case he ever gets removed. But SAUL, they held strong just for now. I don't know how they did it, but they were able to for the time being, but the zone's about to close and they had to make an exit. நேடு விழுன்னு நினைக்கிறேன் மண்ட மேலே இப்போ நல்ல நேடு போட்டா முடிஞ்சு பட் நேடு யார்ட்டீமே இல்ல போல ஆமா யார்ட்டீம் லாஸ்ட் இல்ல மேல வைட் better position, a better compound. Even Rigby, who's the last man standing, has an entire compound, a window through see-through. அவங்க டீம் எல்லாம் அடிக்க முடியாது. They are the lords of power. They're standing on the rooftops, having vision of everybody. 20 down, troll down, confirmations following 1-2. Twisted Minds with explosive picking up confirmations on Esports, bringing down going down the last man standing. Vitality and Twisted Minds join hands together to take SAQL down. Only Nor made it to safety, but Vitality knows exactly Twisted Minds wants to beat for themselves. இன்னும் மேல தான் இருக்காங்க On the low ground, it might have been a fatal error as Nor now pokes it with a baseball bat in hand and a glue wall to keep himself safe. This could be a distraction there. Vitality preoccupied by Twisted Minds. Nor now found out by Joe, but Joe will have to work for that if he so wishes to. But Vitality, 4-man strong. We were looking for magic. We were looking for them to step up to the occasion. And this is that moment. In Indonesia, they come in late, but better late than never. As the boss will be the only one that has the chance to take down Vitality. The Hornets will not be denied. And Team Vitality brings themselves a booyah. நல்ல கேம் தான் தோல் கிட்ட இருந்து அந்த ஃபைட் பாப்போமா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைட் வந்துச்சு அந்த என்ன ஃபைட் அடிச்சிருந்தானுங்களே SATL ஷார்ட் ரேஞ்சில வச்சு வெட்டலாம் செஞ்சாங்க ப்ரோ messed up maybe the best for here in Kala but right SATL கிட்ட ரஷ் பண்ணுவாங்க அது இங்க இன்னும் வரணும் 9 teams into 2 eliminations. We spoke about this team secret. They were the ones who tried to go in for a bang on a surprise, and TQ is able to deliver. The TQ வந்து அடிச்சிட்டே போறோம் அந்த ஒரு டவுன் பண்ணி கொஞ்சம் TQ கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்துட்டு எய்மை கரெக்ட் பண்ணி அடிச்சா பரவாயில்லை ரெண்டு அதுல 100 ஒன்னு டவுன் and now team secret are in trouble. அதே மாதிரி TSல ரெண்டு பேர் இருந்திருப்பாங்க and entered the shooting gallery of SAUL. Bunny does get dropped. மேல ரெண்டு பேரும் மேல ஒட்டுக்கா இருப்பாங்க பன்னி ட்ரோல் தான் வெட்டி தான் கொண்டிருக்காரு ட்ரோல் வெட்டியே கொண்டிருக்காரு ப்ரோ சைத்து and SAUL with a hell of a performance on Kalahari, 13 points and counting. உனக்குவா SATL வேலைய காட்டுறீங்க and this is the reason I said here on Kalahari watch for SATL Esports and they are now delivered. They are a step closer. But கடைசியா take a look at the overall rankings which will tell us Vitality beaten RRQ now. ஏது கரெக்ட்டா இதெல்லாம் I mean this is a trophy that இந்த கடைசி ஜோன்ல Vitality கால் கீழ இருப்பாங்க एक्चुअली always been a லாஸ்ட் ஜோன் கிட்ட போங்க once who tried to go to another place. இதுக்கு அப்புறம் one more but all of the team Vitality no so anyway to make it Mafia from Twisted Minds, they're going to have that all in the end
In the இந்த இடம் meantime, தான். இப்போ இங்க SAUL கீழ is இருக்காங்களா? they're slow on the இன்னும் roll கொஞ்சம் this போனா time with their பெண்டிங் கிட்ட rotation, but they போயிருப்பாங்க. didn't அது make a more passive choice. கீழ யாருமே இல்ல to play ஆக்சுவலா from அந்த behind, and வீட்ல. it could work in their favor as TG now அங்கேயே bleeding ஹோல்ட் now. பண்ணிக்கலாம் JG அப்படிங்கிற மாதிரி no சொல்றீங்களோ? longer able to be ஆமா rescued in வீட்டுக்குள்ளே water. ஹோல்ட் பண்ற மாதிரி. About to be constricted, இப்போ suffocated கால் by கீழ the blue. இருக்காங்களா? ஆமா ஆமா. டா இப்ப கால் கீழ RRQ as இருக்காங்களா? well removed from the equation. அடுத்த வீட்டு கீழ யாருமே இல்ல பாருங்க தெரியுதா? ஆமா. ஹோல்ட் ஆமா. பண்றது மேல தான் ஹோல்ட் பண்றாங்க. Final three teams with மேபி MIB சோல் அந்த Allos வீட்டு கீழ barely போயிட்டு hanging on with பொறுமையா 2 members இருந்திருக்கலாம். left. பட் எண்டிங் somehow சைடு they போனது jumped on the வந்து roof and they're still zone surviving. இருக்குன்னு And போயிருக்காங்க. thankfully, RRQ ended up becoming a target for everybody. Every team started சென்டர் shooting இந்த them வீடு down. தான். Everybody got bits சென்டர் and வந்து pieces of டிஸ்டர்மென்ட் RRQ இருக்க in வீடு தான் that ஆக்சுவலா. fight to eliminate RRQ. But how this fight பட் இந்த இடத்துல concludes is பாருங்க going to be அப்படியே very போவாங்க. crucial. 17 seconds in the clock and the entire zone is going to start shrinking in. No team wants to get out except for MIB Allos. But finally a challenge coming in from Vitality. General is down. Rick B is the last man standing. இந்த டைம் தான் மூவ் பண்றாங்க பாருங்க. ஆமா ஆப்போசிட் போறாங்க. அது இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்திருக்கலாம். கீழ யாருமே இல்ல ஆக்சுவலா. வெண்டிங் போகணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. சென்டரும் கிடையாது வெண்டிங். வெண்டிங் வந்து எட்ஜ்ல தான் இருக்கு. பட் ஆனா கோகனட் ஏன் போனாங்கன்னு தெரியல. He is alone, but he is an anchor for Twisted Minds. சென்டர் ஜோன் இந்த லாஸ்ட் இருக்கிற வீடு தான் லைட்டா பார்க்க சென்டர் மாதிரி இருக்கு. தோ இங்க உட்கார்ந்திருக்க மாதிரி சோல் வந்து உட்கார்ந்திருக்கலாம். பட் வெண்டிங் போயிட்டு இதுல போனாங்க. But SAUL, they held strong just for now. I don't know how they did it, but they are able to for the time being. But the zone's about to close and they had to make an exit. Use the glue wall, but now it's a very small compound that they have control of. There's nothing else. Every other team is right in front of them. Who have a better position, a better compound. Even Rick B, who's the last man standing, has an entire compound, a window through see-through. Whereas Vitality now, it looks like they are the lords above. They're standing on the rooftops, having vision of everybody, and Zipeng starts it. But confirmations following one through. Twisted Minds with Exposé picking up confirmations on SAUL Esports, bringing down to their knees. Jack going down, the last man standing. Vitality and Twisted Minds join hands together to take SAUL down. Yep, only Nor made it to safety, but Vitality knows exactly where it is. Twisted Minds match it's still an extra point for themselves. The pass on the low ground, it might have been a fatal error as Nor now posted. With the baseball bat in hand and a glue wall to keep himself safe. This could be a distraction there. Vitality preoccupied by Twisted Minds. Nor now found out by Joe, but Joe will have to work for that if he so wishes to. But Vitality, 4-man strong. We were looking for magic. We were looking for them to step up to the occasion. And this is that moment that Indonesia, they come in late, but better late than never. As the boss will be the only one that has a chance to take down Vitality. But the Hornets will not be denied. And Team Vitality brings themselves a booyah. What a game coming in from Team Vitality. We were talking about it, right? While Brazil is taking all the initial games away, it seems like Southeast Asia finally எல்லாருமே finding their ஈக்குவல் ways to பாயிண்ட். victory, especially RRQ to follow now with Team Vitality. Brilliant game. I think இப்போதைக்கு even பாயிண்ட் the வைஸ் station, the பாக்கும்போது position they were கிட்டத்தட்ட holding in that லாஸ் final வந்து fight, we saw, 105 we பாயிண்டும் spoke about MIB a loss, right? Them taking ட்விஸ் the வந்து rooftop. 78 But பாயிண்டும் unfortunately, they did not ஃபிளிக்ஸோ வந்து have the numbers. 28 If they did அந்த have RRQ what Vitality 27 did, வைட்டாலிட்டி looking like the giants 77 about the Davidson டீம் Goliath எஸ் fight that was டீம் happening. சீக்ரெட் 60 பாயிண்ட் SAUL 59 பாயிண்ட் ஐடி தொடர் கேமிங் 55 And we even say Al that Hilal this feels like Esports they deja 53 vu from Leon 2025 back 52 in and Rio, right, where 29 Nia Vitality Corporation was and the one that Stargate denied the 22 trophy leap on Kalahari, which was a map that people Yeah, usually look points at table இப்போதைக்கு RRQ, அந்த usually look at total Evos, and points. again, it's Kalahari that delivered them their first booyah in Paris. Much needed. A lot of expectations on Team Vitality in general. Everybody is looking forward to it. We spoke about it. Asia Invitational, they took it away. That is one title, but they need the biggest of all titles. Esports World Cup 2026. They're here in Paris. They do not want to miss the opportunity. And finally, they've delivered. We were talking about the comparison between RRQ and Vitality. While Vitality were initially ahead of the race, RRQ picked up with their very own booyah. And now Vitality have gotten a step closer. We have to only take a look at the overall rankings, which will tell us, has Vitality beaten RRQ now? Yeah, I mean, this is a trophy that is the only missing piece of from the BRU cabinet, right? But for everyone else, it is the first piece of what is going to be a complete puzzle of that golden road. And for the Hornets here, they've had quite the round. I mean, even you look at the faces of the Twisted Mind members, they know they've been bested. This was a game that was incredibly hard with how Team Vitality played out that final circle. When talk about the hint about the double sniper, and we saw that play out as well when they took care of SAUL. Very crucial. I mean, for SAUL to hold their own in a position which is not great at all, that compound is very small. I mean, if anybody
and there's a lot more that you can see right now, especially in global scene, and it worked right today. With Booyah, TGR, Right etc., now, then they first will be place top is 5. none other than Bro, Loves. these Are they people going are to stay in in the first last place? zone Are and they going to half go of the for place that third இருப்பாங்க. booyah like some of the Oh. teams were able to do earlier in Group A? I think it's time. All Right, these right, questions right. are answered on the final Live தான் game வச்சிருக்கேன், live தான் of Group வச்சிருக்கேன். B. Yup, final game of Group B indeed. At least for day number 1 is Husky and Lucifer back on the mic for one last time this evening before we close out this opening day. I gotta say, there might not be no full Stop. but still looking forward to a potential third as we So, அடுத்த head map back ஆரம்பிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். for one last time today. We've gotten our fair share கடைசி of map. Group A, and that has been quite the experience. But with how Indonesia teams have been stepping up, let's see if they can keep the train going. Maybe our The last battle மக்களே. So இன்றைய கடைசி மேட்ச் 6வது மேட்ச். Just like how the map is moving a little பாப்போம் எப்படி போகுது, யார் அடிக்க போறாங்க, என்ன கதை அப்படினு. something So இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் கேமிங் nearby but still I total will gaming see and another team get a booyah just to even the competition. They all are standing already looks close by in this group compared to the group A, so that's the reason I want to see another team pick that pace up. Let's see if there's any fight, and already as you can see Deca Total Square gaming is எங்க? being lit up. அங்க மேல சென்டர்ல இருக்காங்க பாருங்க, அந்த இன்டெலெக்ட் சென்டரா, arena in itself. இன்டெலெக்ட் சென்டர், டோட்டல் கேமிங் and We Leon. also see people trying to pack a punch, and Straw Hats might be in the middle of it because Twisted Minds have looked better in their fights. Mia and So TS. last time in Game 4 when we saw the Intellect Center draw, it was only Lion, right? Now we கடைசி see மேட்ச் நண்பர்களே, இதான் கடைசி TG there மேட்ச். as well. So there's going to be some early clashes here. We'll see how that one pans out because Lion, they kind of got close in previous 2 games, but that was the most that we've seen. Twisted Minds also comes under a bit of that pressure. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஃபைட் இந்த மேட்ச்ல ஃபைட் அவுட் தான் போனாங்க. லியானோட எடுக்கறாங்களான்றத பாப்போம். Twisted Minds, they're picking up players from Straw Hats. This was a surprise, and now Al Ali is also in the mix of it. Straw Hats don't know where they have to run in the direction of Shock. Did get the revive, but will not be able to turn the corner. Sifo, he's going to be quick. Al Ali, they need to recover. Their games early on were too good, but after what happened in Kalahari, it was a big mess up. But now they would want to recover, and recovery is something even Lion want to do. It's not working because Total Gaming, they understand that day 1 has not been started well, but they're unable to close it out. Who actually got a spray down there. ஆக்சுவலா அந்த கில் எடுத்தா தூக்க முடியும் டெல்லால. ஏன் பேக் போறாருன்னு புரியல So எனக்கு. Total Gaming can still look for the finisher. Water இருக்காரு. The opening doesn't have line of அந்த sight. கில் Actually எடுத்துட்டா timing தூக்கி இருக்கலாம் slightly bro. off, and ஆக்சுவலா இப்பே காயின் இருக்கு, 4 காயின் இருக்குமே. in the grand scheme of things, right, the past 2 games, if we want to talk about teams that are looking to kind of recover in this final game, I want to see how Ali bounce back. They came close on Xterra, and that was Xterra as well. They came close, finished third. The thing got a bit messy, didn't go according to plan. Last game it was a no-show because they got completely decimated by MFBL loss, but now we're back on Xterra where they finished top 3. Wota just passing by Della, who held his breath. Wait. சவுண்ட் இவங்க டெல்லா கிட்ட இருந்து சவுண்ட் வரணும், ஏதாவது கன்ன மாத்துற சவுண்ட் ஓட்டர் மாதிரி சவுண்ட் வந்தா மட்டும் தான். உட்கார்ந்தே மூவ் பண்ணாலும் சவுண்ட் கேட்காது. தேவையில்லாத வேலை பாக்குறாரோ. Oh, it's not on Vota. It's going to be on Mafia. Vota kitte varara again. Have to protect Mafia, but Vota is nowhere close to his teammates. And there's the final revive. Shanky also brought back to life, meaning Total Gaming are a full set of 4 players, but nowhere close to each other yet. I think it's also a smart choice. Quickly extinguish that flames by taking half the roster. I mean, Team Vitality themselves have 6 eliminations already in the bag. Sabang holding back on the trigger finger. No clear shot just yet. Survival is imperative. Team Vitality at this point, so Team Secret gets to walk away with eliminations under the belt. I believe it's 5 for now. If a Straw has getting into a bit of a fight, RQ coming on top, and Rans gets a quad. Straw Hats all the way from Boxing Gym try to keep running away, but it's not been working out. RRQ, they find them at Deca Square. So as of now, RRQ looking forward to going back to their winning ways, what they did in our game number 4. Get themselves a booyah. But in the overall ranking, we just saw both Vitality as well as RRQ both sitting with a total of 77 points. Neck and neck, these two, whenever it comes to competition. The rivalry is cutthroat between these two giants. But hey, it's about getting to the top 4. Today, you don't win anything. One thing that you make sure of is you're in the final.
for the hunt of the Rono trophy, for the hunt of that shield, to put your coin in and smash Rono, every Tiva, other key out. And take Nikita, souvenirs. Oh, yeah. Joseph. Don't Correct forget average that part. character. But also to give yourself a big lead so that you have a cushion to And lay back everybody on is tomorrow, right? correct. Let's say if you kind of blow 2 rounds in a row, at least இது you're not out of இது contention. இந்த காப்பாத்து ரிவே பண்ண வேண்டிய character தான இது என்ன It's character very இது important for teams ஒலிவியா with track ஜோசப் records of நிக்கிதா not being able to show up ஒலிவியா consistently, வந்து right? என்ன பண்ணும் அந்த In this டவுன்ல case, இந்த காப்பாத்தி விடும் only அதுதானே there's அது a gap in this lobby. இல்ல இல்ல ஹெச்பி We வந்துட்டு even அதிகமா ஒரு set மெடி it up போறப்ப that 80 the ஏறுதுன்னா last 3 maps 90 are ஏறும் in Indonesian favor, and okay. guess what? So far, it has been RRQ and Team Vitality. One thing that we do have to give it to இன்னொரு லேடி RS கேரக்டர் இல்ல நிக்கிதா பக்கத்துல இன்னொரு கேரக்டர் இருக்குல்ல லேடி கேரக்டர் அது என்ன கேரக்டர் அது fans அது out here. ஸ்கில் லாக் They've been Oh, roaring skill from lock game பண்றது, number right. 1, even before the game number 1 started in our pre-show. But right as now, They- Lion, they want to be the ones. இவர் அந்த டஸ்ஸியா மாதிரி உள்ள கேரக்டர்ஸ் இருக்காரு இந்த கேரக்டர் அந்த ரஷிங் யூஸ் பண்றது தானே ஆமா நல்ல டவுன் மேபி எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொரு டவுன் பேக் டு பேக் 2 டவுன் லியோன் வந்து Elimination. இந்த பிளேயர் நல்லா விளையாண்டார் EWSல கேம் பிளே நல்லா ஞாபகம் இருக்கு in this final game for themselves. That looks slightly reckless from Team Vitality, but with Foxto's arrival, அந்த Lion கேரக்டர் are பேர் என்ன broken டஸ்ஸியா it மாதிரி out of ஸ்பீடா that. அடிக்குது தெரியுமா பேர் என்னது Thankfully, Vitality, Oscar, they split up Oscar. in a 2-2 squad, so not all is lost. அது என்னென்ன பவர் தெரியும் Despite பிஆர் no நமக்கு Booyah so far, அது they're still spirited. The fans continuing to cheer TQ on for their நல்ல favorite நேரா team. இருக்கும் RRQ TQ on the radar right now against Team Secret. The aggressors are the Vietnamese. T-Quay around the corner, joined by Nan, but the window not really safe. So grenades fly through from RRQ. Abai would take a space. Riptide ridden from Ao Huang Am. எப்பா என்னது இது நேடு பொரியல டமால் டிமில் தான் வெடிக்குது Team Secret after the game சைடுல இருந்து ஒரு ஸ்கைலர் வருது ஆர்எஸ் காலி டிஎஸ் காலி அங்க இன்னொரு டீம் உங்க கிட்ட இருக்கு dealing the damage and runs. டிஎஸ் இவங்க அடிக்கிறாங்க ஸ்னைப்பரான்னு யாரும் தெரியல யாரும் அங்க இருந்து And இவங்க RRQ ஸ்னைப்பர் in trouble after losing 2 of their players, the newest youngest gun and their captain. That's something to be worried about. Mahal and Abhay, they are close. They could get stuck, and Abhay gets challenged. Nalla Nothing much he can do. fight. Thankfully, Bag did எடுத்து buy enough time for Mahal to go back to the vending machine. Revive will be back up, but so far, whenever we've seen Next Era, is been very high on elimination. Teams have been reviving their teammates back and forth, getting their teammates out, reviving again. Some of the teams are walking very happy out of Next Era once we end the game. Yeah, it's just you get some extra points, right? Some chump chains. And I think the teams they got comfortable after the halfway point to settle in, and now they're more proactive in finding those eliminations. And Ma'ao is gonna fly out of there. Can they shoot him down from the skies? Doesn't seem to be the case. Ma'ao finds safety and a good chance of reconvening with the rest of the squad. But right here, Games King, a reckless rush from D takes a headshot to the face. A double revolver working wonders here in CQC when you have that pre-fire advantage. டோர்னமென்ட் இப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் அது அனௌன்ஸ்மென்ட் வச்சு Advantage போலாம் ப்ரோ இன்னும் here வேலையில on the நிறைய players. We did see கிடக்கு Lion டைமே இல்ல ப்ரோ giving ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் themselves ஆல் some extras, and I think Lion Time இல்ல bro. is a team that we want to see a lot coming in காலையில from, especially ஒரு as ஒரு we've இடத்துக்கு already போயிட்டு spoken அங்க about வரதுக்கே Games கரெக்டா டைம் கரெக்டா King. இருக்கு Games King. வந்து இப்போ அந்த ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் Is கப்பே just brilliant of what he can 3 do, மணிக்கு but so போட்டா far we've கரெக்டா just தான seen a 11 மணி couple of eliminations that he's been able to deliver, and here on Nextera as well. Not much in terms of aggression, but there is an eye on him. ஞாயிற்றுக்கிழமை If he's able அனௌன்ஸ்மென்ட் to பண்ணாங்க deliver ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ள for the ஒரு நாள் region, ரேசிஸ் for the ஸ்டார்ட் team, பண்ணனும் and வச்சுக்கோங்க push themselves forward, because we டேட் saw தான் what தள்ளி the போகுது Dynasty ரெண்டு did. டோர்னமென்ட் ஆல்ரெடி They புக் are ஆயிடுச்சு sitting at the அப்ப top அந்த of the charts in ஆகஸ்டுக்கு ஒரு டோர்னமென்ட் புக் in ஆயிடுச்சு our group, which is the செப்டம்பருக்கு புக் toughest out ஆயிடுச்சு there, and they managed to do that, and we expect நல்ல nothing short of பட்ஜெட் their வந்து champs. Yeah, I think in this அந்த case we're சீமஸ் வேர்ல்ட்ல seeing முடிக்கணும் the expected front runners to be in front. But they இந்த are ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்ட் கப் some முடிச்சாதான் standout அந்த performance, ஸ்டீமர்ஸ் right? பேட்ச் ஸ்டார்ட் I பண்ண mean, we முடியும் saw Team Secret had டீம்ஸ் a good கன்ஃபர்மேஷன் round or two, அப்பதான் but even வரும் then they are now அதுவும் sitting in இல்லாம 6th place with only 60 points. இந்த 22ஆம் தேதியில இருந்து இது வேற ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ வந்து ஈஸ்ட் நம்ம எஃப்எம்ஐசி வேற ஸ்டார்ட் ஆகுது திடீர்னு ஏதாவது உள்ள டீம் இருக்க டீம் அவுட் ஆயிட்டாங்கன்னா நமக்கு இன்வைட் பண்ற டீம் ஏதாவது இதாயிரும் டிஸ்பாண்ட் அப்படின்னு போயிடுவானுங்க அது தலைவலி பிடிச்ச வேலை So all eyes are going to be என்ன பண்ணனும் back தெரியல on Total Gaming, and maybe Al-Khali again, they can find that redemption, that recalibration from map 4. I hope a recovery even happens. There might be a loss on the other end. We were rooting for maybe 4 booyahs on a stretch, but right now they might look forward to a third. They've already gotten game 1 and game 3 under control. This is game 6. And if they do, I think they're already ahead of the race in the top 4 to make it to the finals. And Brazil might end up seeing a champion. I think they've been the ones who've been waiting for the title, except for Foxo. There's been nobody else from Brazil who's gotten themselves a big international title. And if it happens here, it might be a loss. They're going to be a பட் ஆனா happiest. எல்லாம் செட்டிங்கா இருக்காங்க Against a callback to one of the storylines, and I mean, a part of me wished that we could give multiple titles. We could get shared trophies to these teams.
You want to talk about MIBR laws? I also want to bring up RRQ, Vitality, those that have missed on the There's trophy. so much. I want to complete the cabinet of BRU so we could finally close that chapter. That could take this. That could be a reality in 3 days or another year. We never know. But one thing is for sure, this competition has been getting harder and harder every year, man. Like I feel like coming to 2026, I think to myself, and I wonder, what else can these teams give? It is anybody's game out there. You cannot either predict or implicate that these teams are the ones who are going to perform. That's how the stage is so far. Music மேல ஹோல்ட் பண்றத பார்த்துட்டு பேக் பை லான்ச் அடிச்சு மறுபடியும் ஆளாக்கி சைடுல Yeah, 1 year of slump and they come in here and they get top 4 after day 1. I mean, 2 years ago, if you tell me BR is going to lift the trophy, I'm like, of course they're going to lift the trophy. I don't have to watch the match. I'll wake up the next day and look at the final and know it's going to beat them, right? It's going to happen in my dreams, it's going to happen in the real world, but right now, இங்க பாருங்க செட்டிங்கா And டைமண்ட் that's what we kind of thought for RRQ and Vitality as well. லாஸ்ட் It's எடுக்க not been the போறாங்களா greatest என்ன start கதை today. தெரியல டிஸ்டர்ப் Maybe a recovery that we end up seeing around game number 3 and now game Young number 5 Gali, that young Vitality Joker. were able to secure a booyah. Now even Lion trying to do the same thing. While we are kind of drawing verticals between Group A and Group B, that's the best part of it. Eventually, both these groups of whoever managed to qualify to the finals will be fighting against each other. So a sharp eye needs to be kept. And right now in next year, I'm surprised that no teams are yet fighting. We've barely seen an elimination for at least 2 minutes, and we've been just standing and talking about different teams. Yeah, and it gives us some breathing room to really re-establish some of the narrative that has been built up over the courses of maybe a couple of seasons or even years. But then But TS now and the somebody guys will Stargate. play Team Secret's arrival at Straw Hat's mansion here. I'm gonna box up the attic first, but அவன் bro NKG total gaming எல்லாம் play takes out பண்ணுவாங்க. X-Trop, and that is bad news for Straw Hats. Straw Hats are not having their day at all here on day 1. They've been trying to have high expectations, but it seems like just like that in Esports Club, ஒரு வாரத்துக்கு அவங்க மேட்ச் கிடையாது bro. their foot எந்த to மேட்ச்மே lead கிடையாது on bro. and or maybe even run. And Team Secret on the other end have already Esports picked ஆடுக்கு போக முடியாத elimination. வரைக்கும் இந்த They've matches cornered Straw இருக்காது. Hats. சரியா? Same can be said between Fluxo as well as Twisted Minds. They 44 cornered Explosive. wipe out. Last, he's quick. He rushes outside, puts the player down, but butts in trying to go in for a trade-off. This is going to be a 1. As MT7's been taken down, that is going to be a little bit of a worry for Fluxo, and the teammates are not close by, not together to play. down bro. Fluxo And you down. can see still you கீழே இறக்குறாங்க பட் கீழே ஆள் வந்து மேலே ஆள் வருது பட் நல்ல ஒரு ரொட்டேஷன் அருமையான ரொட்டேஷன் தி பாஸ் அருமையான எஸ்கேப்பும் கூட போறாங்க. ஓய் நல்ல வால் bro சரியான எஸ்கேப் இந்த நல்ல சைடு ஒரு பிளேயர் காலி லாஸ்ட் பிளேயர் ஃப்ளுக்ஸோல இவர் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு இருக்காரு. அதுவும் இல்லாம பாருங்க இப்போ அவுட் ஆனா பிளேஸ்மென்ட் எவ்வளவு கிடைக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் மீண்டும் bro முடிஞ்சு bro. And not too over was Twisted Minds. ஃப்ளுக்ஸோ காலி ஸ்டார்கேட்ஸும் காலி. Not at least ஒரு today பாயிண்ட் as of ஆமா now ஆமா for ஆமா. Fluxo. Tried their best, but they will get eliminated. Twisted Minds, they are looking forward to யாரோ their ப்ளே booyah. பண்ணிருக்கான் பாருங்க. They are kind of the underdogs, the underrated so far. They've been always been in the circuit, but they've not always gotten closer to the title from Thailand. And that's what we sort of established at the start, right? Like they were the last team we talked about. We went through every single பக்கத்துல team before வந்தாங்க we arrived at பக்கத்துல Twisted ஒரு Minds. ஜோன் கிடையாது லாஸ்ட் And you நல்ல look ஜோன் at any official circuit, they were never the last. In fact, they were the ones that is upsetting the balance. They were the ones that when they show up big, suddenly they take away all of the spotlight. But it goes just as quickly as it comes. கரெக்ட்டா பாக்குறாங்க But பாருங்க. as of now, MIB are lost. They're looking forward to getting their own booyah. RRQ வைப் எடுத்துட்டாங்க டோட்டல் கேமிங். Against RRQ, and it is going to be Total Gaming who win it out, but the zone's closing in. They have to quickly recover, but there is Team Secret to trouble, and whenever it is PLS1, he is the sharpshooter out there. Trading it out, troubling Team Secret here, and they were not ready for it. The last man standing wants to take a launch pad, quickly jump over. TQ can be spotted out in the open. The zone's very small, the circle's small. However, Total Gaming, they survive. And PLS1, the confirmation comes through, and TQ steps right to the Vitality's landmine, and that is done for Team Secret. Unfortunate change of events, but it was a payload for Total Gaming. A second chance given here. Twisted Minds against MIBR Laws, who are slightly quieter this round. But in the grand scheme of things, Twisted Minds down in numbers. Lion still holding on strong now up against Mia Corp. Vitality
also in the TG circle என்ன with a good பண்றாங்கன்னு ability to தெரியல. control. அங்க We've zone seen வந்துட்டாங்க that எப்படியோ in the உள்ள. previous round on Kalahari, where they play these compound fights very systematically. TG under the bridge, looks for the pass, finds the trade. They were quick, Gali, but the TG, Gali, problem ஒரே still ball not இருக்கு. done. ஒரே ஒரு Justice ஆளா surviving, முடிஞ்சு he's been Shanky. able to deliver one knock, and now it comes down to the player. Shanky சரியான the last ஸ்பை man முடிஞ்சு. standing, and he gets Total cleaned game off. முடிஞ்சு. That is trouble for Total Gaming, and it is done. Game number 6. They couldn't find much. லியான் அகலில் இருக்காங்க பாருங்க பாட்டம்ல They ended up 8 helping 9. out Twisted Minds and இந்த Jump. மேட்ச்ல Will கண்டிப்பா still make it TG across TS at the கீழ 6th spot, and தள்ளுவாங்க. he still has a lot more செட்டு chances தள்ளி now. கீழ இருக்கு. இப்போ Some of these மியா teams that வர want to the கஷ்டம். second chance. We talk about Lion, we talk about Mia. TJ கீழ தள்ளிடுவாங்க. கண்டிப்பா TJ கீழ தள்ளிடுவாங்க. Full squad remaining here. 9-10 அப்படிங்கற As we go into மாத்திடுவாங்க. the top 6, our Ali now has to go to this battlefield and gets completely blown அல்கலி காலி போயிட்டே இல்ல தள்ளல. லியான் மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல பொசிஷன் பாயிண்ட் ஆட் ஆகாது ப்ரோ இதுல. They're getting mints, and now Jump, the last man who gets eliminated. That's the end for Twisted Minds. But லியான் look at வந்துட்டாங்க Mia மேல top. 8th பொசிஷன் Of போயிட்டாங்க. all the 5 games we've seen so far, they've made it to the top 4 the very first time, and this looks good. It seems like a recovery for 10 them. கில் எடுத்துறாங்க. You want an 11 underdog கில் to root so for. far You have லியான். 2 choices now, Mia Corp or Lion. Latam or USA. And Lion looking good, double digits. Games Kings finally coming online with 8 eliminations as an individual. Rigby now take on the நல்ல challenge. மூவ்மெண்ட் You ஆக்சுவலா see குயிக்கா. Lion on the high ground. MIBR Laws is going to get pushed in just a little bit. As Yeah, Mia no, Corp shows up, taking down the Hornets. There's 2 bodies drops the bank, trying to fight back with whatever he has left. But you have the blue zone to contend with, and Kapas is not going to let it happen. 3 This கில் is தான் Mia Corp's எடுத்துறாங்க. fight. This is 4வது their கில் to take. 5 The blue goes down. The blue zone takes all of 44 them out. ஃபைட் And Mia லாஸ்ட் Corp இஸ் ends up falling லியான். victim to the system. Unfortunate for Mia Corp. Such a brilliant battle that they were able to deliver, but now it last looks like time MIBR Laws might be looking for another third booyah. நல்ல நேடு போட்டா வாய்ப்பு இருக்கு. ஹீல் பட்டில் Looking பண்ணிட்டு அப்பலாம் unstoppable so நாளைக்கு far, but ஆகும். Lion, can they stop them? Game One unit is what they Game decided to take for Lion. Lion. One by one, take down Alex and Della, and Lion are losing players one after another. And as that happens, even Dix gets eliminated, and Games King was the last man standing. And it is going to be MIBR Lost getting the final game last of கிட்ட Group இருந்து. B's day 1. Matching BRU's achievement in Group A. 3 booyahs. 3 பூயா ஆகும் bro. As and you shall receive. MIBR Lost delivers it on a silver platter. Thailand might have dominated Group A, but Group B is their closest contender for the இன்னைக்கு longest முடிஞ்சது of day time. 1 and day 2 நாளைக்கு இருக்கும். நாளைக்கு 3 மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் A group A க்கு நடக்கும் and group B நடக்கும். நாளைக்கு லைவ் இருக்கும். வந்துருங்க. Highest in terms of sniping skills, best in terms of dealing damage, நாளைக்கு looking for தான் ரிசல்ட் தெரியும். eliminations. கிட்டத்தட்ட அந்த இந்த டீம் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க, டீம் செலக்ட் ஆகலாம் அப்படிங்கிறது நாளைக்கு தெரியும். கிட்டத்தட்ட கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு போக போற அந்த டாப் 4 டீம்ஸ் யாரு, சர்வைவல் ஸ்டேஜ்க்கு போக போற அந்த 6 டீம்ஸ் யாரு, எலிமினேட் ஆக போற 2 டீம் யாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு நாளைக்கு தான் தெரியும். நாளைக்கு It becomes difficult if both fall, both the கிட்டத்தட்ட pillars நம்ம are இன்னைக்கு down, ஒரு the entire building collapses, and that's what happened for Lion. If they were together, maybe there was a chance. 7 ல இருந்து 8 மணி நேரம் லைவ் போட்டுருப்போம். ஸோ கிட்ட 8 மணி நேரமும் நம்ம கூட இன்னைக்கு இத்தனை ஷார்க் ப்ரோ நம்ம கூட லைவ் ஃபுல்லா இருந்தாங்க. ஷார்க் ப்ரோ நம்ம நன்றிகள். ஸோ நம்ம லைவ்ல இன்னைக்கு நீங்க தூங்க, நான் நாளைக்கு வேலைக்கு ஷார்ட்ஸ் ஒரு வீடியோ எடுத்து They still have 6 more games tomorrow. And worst comes to worst, bye 10 bro, more on bye. day 3. Yeah, but if MIBR Lost do what they did today, Scores might have a lot of trouble because when they started the day off, we did see them around the top 4, இப்போதைக்கு top 3, இன்னையோட but ஸ்டாட் slowly படி been டாப் dipping 6 down, டீம்ஸ் அப்படின்னு and that பாத்தீங்க is அப்படின்னா hurt for them. லாஸ்ட் I வர்ஸ் think ஃபர்ஸ்ட் that இருக்காங்க. is why we ரெண்டாவது saw வைட்டாலிட்டி emotion come out அண்ட் from the players itself. As soon as ஃபிக்ஸோ they lost that battle ஃபிஸ் between RRQ ஆர்ஆர்க்யூ ended up அந்த getting their very first booyah. அஞ்சு டீம் டாப் 5 அப்புறம் நம்ம டீம் சீக்ரெட் லியான் டோட்டல் கேமிங் அல்லலி ஈஸ்போர்ட்ஸ் எஸ்ஏபிஎல் மியா கார்ப்பரேஷன் ஸ்டார்ஸ் இப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மட்ல பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் இருக்கு. சோ எஸ்ஏபிஎல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 10வது இடமும் ஐ டோட்டல் கேமிங் 8வது இடமும் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. சோ இதே குரூப் பி பாத்தீங்கன்னா டீம் அபெக்ஸ் கேமிங் 9வது பொசிஷன்ல இப்போதைக்கு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம இந்தியா டீம் 3 டீம்ஸ். They could do between somebody else and they could take it away. Maybe Brazil is what EWC this time has name on. But right as now we have an interview on stage. That's going to be Dots. Let's say it over there. சரியா? Hello everyone, it's a pleasure to be back here with you and me together, but Okay, also bro, it's such a pleasure to interview Dutch right now. Alright, we reach the end of the day, but the day guys starts slow with some early elimination.
ஓகே, கிட்டத்தட்ட லைவ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ மேட்சஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போச்சு. ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மேட்ச் நல்லா தான் போச்சு. இந்தியா டீம்ஸ் ஓரளவுக்கு அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டா கொடுத்தாங்க. நல்லா போச்சு. அண்ட் சேம் நாளைக்கு இருக்கும். அண்ட் ரூல் பிரேக்கர்ஸோட அந்த ஸ்ட்ரீமர்ஸ் பேட்டரோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீடைல்ஸ் அண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீடைல்ஸ் எல்லாம் போஸ்டர்ஸ்ல தான் வரும். ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நாங்கள் வந்து நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். சரியா? அண்ட் காட் லைக் சேனல் லைவ் தெரியல, சும்மா சொன்னோம் ப்ரோ. இருக்காது ப்ரோ. 9 மணிக்கு உங்களுக்கு மேட்ச் தான் முடியும். 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி 11 மணிக்கு மேட்ச் முடிஞ்சிடும். மணி இப்போ 11 மணி ஆச்சு. இப்போலாம் லைவ் இருக்காது. அண்ட் சரியா? நாளைக்கு இப்போ என்கேஜி ஸ்போர்ட்ஸ் அங்கேயா ஆர்பி செட் ப்ரோ. இது ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப் ப்ரோ. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டீம்ஸ் இல்லை. சரியா? போயிட்டு வரட்டா? நாளை சந்திப்போம். கார்டன் லைவ் இருந்துச்சுன்னா ஈகிள் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் லைவ் இருக்கும். பட் இல்ல இருக்காது, லைவ் இருக்காது. சரியா? ஸோ லைவ் இன்னைக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிகள். ஸோ லைவை கட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் சரவணன் ப்ரோ அண்ட் அப்படியே பிளே பாய் அண்ட் பாஸ் ப்ரோ அண்ட் கிளாஷ் கேமிங் கிளாஷ் ப்ரோ, சுமன்டா ப்ரோ அண்ட் டிஎன் எக்ஸும் ப்ரோ, சுமன்டா எல்லாருக்கும் பாய். வேற கமெண்ட் லோடா இல்லை. பாண்டேஸ்வர் ப்ரோ அண்ட் சிவபெருமாள் ப்ரோ. லைவ் முடிச்சுக்கிட்டா நாளை சந்திப்போம். போயிட்டு வரேன். அண்ட் நாளை ஒரு நல்ல வீடியோ அண்ட் அதெல்லாம் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய் பாய்.